اهلا يا جماعه، بس بقول لكم بسرعه اذا انه واضح، يعني مع انه اتوقع انه واضح، بس انه يعني كيف الحال. انا بروح حتى بطلع من البيت، بروح اجيب سناكات، بروح اسوي بعض الاشغال بسرعه بسرعه وبجيكم. البطوله تبدا 7، يعني باقي عليها 50 دقيقه تحديدا. تحديدا بالضبط، مو تحديدا. عرفتوا؟ فيس اذا انكم تبون تجيبون سناكات، بس لان في ناس واجد يبون يعرفون بالبطوله، وقلت هذا الشيء يساعد اني ابث بدري علشان الناس تعرف ان هذا وقت البطولة. ويب، اشوفكم بعد 50 دقيقة او ان شاء الله ابكر شوي بعد.
باك باك باك. اهلا يا جماعة، كيف الحال؟ إيه. ما تغديت بس فطرت. اهلا يا انجري مان، برولي، عبد الرحمن، لوفي، درافل، ويلكم. اسلام، هلو اسلام، كيف الحال؟ اذا خمنتوا ايش انا قاعد اكل الحين بحط لكم كودين في الشات. معصوم لا. بخليه العشاء بعدين مو بالحين. تفاحة. عندي اشياء صحية بس ما بعد ابدأ فيها ولا وغلط لا. سندويش لا. شوف يعني انتوا قربتوا من المحل اللي بالعاب الناس تشتري منه هذه الاشياء. يلا اسألوني اسئلة علشان اقول لكم اي او لا. عرفتوا نلعب لعبة الفعالية. يلا اسألوني اسئلة واقول لكم اي او لا. اندومي لا. كرزات لا. مفطح. لا ما بعد. بطاطس. انا جايك باهم سؤال، يلا تفضل. او ماي جاد، مين تتوقع ياخذ البطولة؟ سؤال صعب ترى، ما حد يقدر يجاوب عليه. طف الاغنية. قصدك حقت براولهالا؟ ليش عالية؟ الصوت عالي. اقدر اني اخفض الصوت. اقدر اني اخفض الصوت. انت تاكل اوكي. جافا؟ لا جافا صعبة. جافا كويس، ممكن ياخذها في التو في تو بس في الون صعبة ترى. جافا يعني مستواه للاسف والله احس انه مستواه صعب يجيب فيها. مرة رهيب، مرة ممتاز، بس في ناس واجد احس احسن منه. واحد جديد ما اتوقع واحد جديد. يعني عندك جودلي، عندك لاعبين ان اي كثيرين منهم كويسين، وعندك بعد اللي هو البرازيل في عندهم اثنين ممتازين فازوا في بطولات. فاحس ما اتوقع ثلاثة كل واحد صح. لحظة، ثلاثة وكل بطولة فازوا في ثلاثة رويال، وكل رويال فيها واحد فاز فيها. امبالا؟ لا امبالا اصلا ما راح يروح. امبالا امبالا ما راح يجي البطولة. فيني قلتها بطريقة الروبوت. امبالا ما راح يجي البطولة. مين هو افضل جول ايش وات؟ جونتلتس تقصد؟ القفازات تقصد؟ بافالسكي ممتاز، مرة ممتاز في الجونتلتس. لا يا درافل، بس لأنه عنده اتوقع جامعة او شيء فما راح يجي. عنده جامعة. قتال الزعيم. اهلا كريزي، اهلا. هلو. هلو. قاعد ابث يا امي. اهلا ستريم، اهلا. متحمسين للبطولة يا ستريم؟ لا؟ ايه؟ ما يردون يحسن نشوف.
إيه، زعلانين عليك اكيد اليوم. متحمسين، وش اللي مو متحمسين يا اخي؟ يعني راح تتفاوضون معك ولا وش السالفة؟ جامعة مسا انه ممكن يفوز وما يشتغل. في ناس الى اليوم يعني يخافون من الاشياء هذه، يعني ما يبون يرتبطون في زي كذا اشياء جانبيه، يبون يضمنون الشهاده اول شيء بعدين يسوون الاشياء هذه. شهادة؟ استشهاد؟ اها. برولي، لوفي وبرولي ودرافل وعبد الرحمن انجري مان كلهم يسلمون عليكم، يقولون اهلا يا يقولون. اهلا يا جماعة، اهلا. انا جالس العب بطولة ضد بطولة؟ لاعب اسمه اي جالس العب بطولة ضد فهد. بطولة. بطولة لحالنا، عرفت كيف؟ اي ما حد يدري. ما حد يدري عنها. شوف الحركة دي، شوف الحركة دي. ايوه يا ساتر، هذه بعدين مع انها متوقعة لكن يلا. ليش حاطينه برايفت طيب الروم؟ هذا فهد. قلت لك أنا بطولة لحالنا عشان ما حد يشوف. ضد فهد. المت. انت مت نلعب بضربة. امانجس. احسن انا رحت شريت لي يعتمد حركات، انا شريت انواع واشكال من المفرحات. تعرف البوب كورن اللي هو تبع الميكروويف اللي تسخنه ويجلس على طول. ايه عرفت. العب رانك قبل لا تبدا البطوله، كم باقي على البطوله؟ يا اخي جربت. لعيونك يلا لعيونك. ها لو بتلعب العب في شو اسمه الاوروبا، لان الميدل ايست فاضي. ايه هو انا قاعد حاطه. مين انا؟ لعيونك يلا ها. جوائز اللايف تستاهل. شوف، اذا انك انت تتفرج البطوله فليش ما تاخذ الجوائز؟ عرفت؟ اذا انك انت بتتفرج بس عشان جوائز فروح شوف شيك اذا انك تشوف انها مناسبه لك ولا لا. زكريا حسين العب وشانك. 3 2 1 brawl. هي اللي ترجع. هي لو رجعت للداج اقدر ارجع. حلو. ساتر. حلو. اي والله يا ترى تنجيز مرة. ما كنت بيصير زي كذا بس يلا ما في مشكله. لا انا ماشي. راح اسوي سبكتيت على راندوم جيت. افضل لاعب برول. بدت بدأ الستريم. ايه بدت الستريم. بدأ الستريم بس ما بدت البطولة صح؟ صوت الستريم عالي. صوت الستريم عالي. صبر يلا. اوكي حاطين تايمر.
افا عنده دوج. نو 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 نو. اوكي 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 يا الصوت عالي صفر. اوكي اوكي اوكي. اتوقع No، السناب حسين يدري غبي 5 غبي. ثواني. نو. اوكي. اوه توقعت انه بيسوي نيتشر او بعد سيجنتشر مو نيتشر اوه نايس. اوكي 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 اوكي. صوت عالي ما زال عالي بس عيال ما اقدر اقصر صبر. تشوفون التليبورت صح يا عيال؟ عشان تعرفون بس قديش انا عاني في اوروبا. يب يب. يعطيك العافيه في واحد سوى لي اوه كارما، شكرا على الانتساب. عفا حرام والله. نايس. نو نو نو. تخيل اموت تخيل اموت تخيل. اوكي اوكي الصوت عالي يا عيال. اوه بعد في بث عالي. انا نسيت انه حاط 3 بثوثات حاليا. طيب طيب اوكي اوكي اوكي. الحين نبغى ننسخ حق هذا براولهالا. نجي هنا نسوي زي شذي وبعدين نسوي زي شذي. ايوه بعدين نسوي زي شذي. نسوي زي شذي وزي شذي وزي شذي. اوه باقي شوي. في عندي الحين 4 بثوثيات. ابثيات. اهلا كار شكرا على الانتساب كارما يداعم حبتين. حسين اللقلق يعني تعجبني بهاشتاج البث صوتها عالي. ادري والله ادري. اجلده لذنوب. ايه يلا نلعب بعد جيم. نلعب بعد جيم. اوكي ده 11 دقيقة باقي عليه وده 7 دقائق. اوكي اوكي اوكي. تقول انت البث عندي متأخر 5 دقائق تقول؟ 5 ثواني. 5 ثواني. دقائق انا اقول. دقايق. اوف شفت اخر جائزة في البثوث؟ لا بعد شيء عليها. يو اي. اوه ماي جاد والله قاعد تلقلق مرة عيال. اوكي حلو. اوه جي بي جريت سول. ريساكي بيفرح عليه. اوكي حلو حلو حلو. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. حسين رحت اشيك الجوائز، رجعت لك شفتك ميت ستاك. اوه لا لا. هاها. حداك تسوي كمباك. حسين حسين مركز. اوكي. لاك شنيع والله لاك شنيع. السلام عليكم. السلام. وعليكم وعليكم السلام. ويلكم طلع بتعرف عربي. اوكي.
اوكي جيز. والله قهر والله قهر. لا لاك سريع والله. حلو والله. سويت ما راح نقاط يلعب. نوعاً ما. ما راح يلعب. ما راح يلعب. ما راح يلعب. ما راح يلعب خلاص. كيف الحال يا اخوان؟ كيف حالكم؟ الحمد لله عليكم. طيبين؟ انت كيف حالكم؟ بالله بخير. يقول لك العب زين وشان. ليه صوتك بعيد؟ انا لان المايك اتوقع بعيد. الحين كيف الصوت؟ افضل. أيوة. لا تقول لي بعد راح لي على شو اسمه هذا. متى تبدا البطولة؟ بعد Oh my 10 God. دقائق اقل. هداء واحد حبتين كارما يا اخي. انت رهيب يا اخي. شكرا كارما على الانتساب. اجاني اوه والله جد جاك. لحظة، هو الانتساب عشوائي؟ عشوائي. هذا المشكلة في انتساب اليوتيوب ان ما تقدر تهدي شخص معين. شقه بالريمات. كارما. اوه ماي جاد والله اللاج شنيع عيال. والله اللاج شنيع مرة. قاعد تلعب اوروبا؟ ايوه اكزت لاج. ما عندي اي صح اكزت لاج. تلاقي. ما خلص عندك؟ اشتراك؟ من زمان مخلص ما جددته. ليش؟ يعني انت تلعب على اوروبا مرات. ايوه بس انا ما جددت. إيه راحت ايام هيست. ترى هيست كان كويس. لا، زي اكزت لاج بس مجاني. كان يأدي شوي. اوه لا تمزح لا تمزح. اوكي الحمد لله. حرام والله حرام. حلو. اوكي ما ابغى سبير. ابغى جونتلتس. اعطني جونتلتس. يصح بروح اجيب جوالي عشان اسوي التايمر للمقدار ساعة. الكاس. اوه ماي جاد. اوكي نو اوكي حلو. اوه ليه قاعد اقول مستحيل تقتلني. حرام. حرام حسين. قاعد دايم لعبك الحين شيء. والله حرام عليك. والله ما اشوف شيء حرفيا. اشوف تقطيع شنيع. تقطيع بعد. اوكي البث بنكك اخضر. لا هو عندي فريم دروبز عاليه. من الجهاز يعني ولا؟ ما ادري والله من جهاز ولا. حلو. هذا قد قابلته قبل ظاهر انه 2100. ايه 2100 ايه هو 2100. لا تنساش بعد. افكر ابي اشوف البطولة. ايه لا بل- تميم. ويلكم يا تميم. فريق نلعب في الصورة. الناس اللي تتابع بطولات. ايوه انا ما احب العب رانك كثير والله. بس كذا اذا لعبت رانك اكون مركز مرة. حلو مع السلامه. نايس. خذ هذه ضربه. وهذه بعد. ورد. روح بيتكم. روح اكل ورق عنب زيي. سينتجي ضدي وشانك. انا محترف فيه. انا مو محترف حاليا. شوف بس يعني خلينا نكون منطقيين. ما في سلاح اقوى من الكتارز. خلينا نكون منطقيين يا جماعه. ايه والله. ليش الناس مو مقتنعه ان الكتارز ممتازه؟ لازم انها تصير بروكن عشان الناس يختارونها. لازم. غير كذا ما يختارونها. حسين ليش سحبت الكيبورد؟ انا اساسا كنت بس ابغى اجرب. كارما. اوه ماي جاد. ايش هذا؟ اول مره اشوفه. ايش هذا اللي حاطه كارما؟ 22. هذا اتوقع سوبر شات. يسموه سوبر شات. اوكي يسوي دوج اب عيال. شوفوا بس هذا اللي تحتاجون تعرفون. بعد الداونلايت ايش يسوي؟ بس بعد الداونلايت ايش يسوي؟ شوف الحين. شوف ما عمل دوج اب. ايه ما سوي دوج اب. عفا.
حرام والله عندي فريم دروبس والله عندي فريم دروبس ما اشوف شيء. مع السلامة. مع السلامة يا اخي والله ما اشوف شيء والله. اوكي ما في مشكلة، بدأت البطولة يا عيال. يلا بس نفوز عليهم بس اوف 3 حقتنا هذه بعدين. حلو. مع السلامة. قلت لكم كثر سهلة عيال، ليش ما حد يصدقني والله؟ ليه عيال؟ ليه ايش لازم اسوي عشان الناس دائما تقتنع بالاشياء اللي يقولها؟ يسارة صعب تتبنش بعد. ما في مشكلة. فقد الامل. خلاص يأس. اهلا عبد الله، كيف الحال؟ كيف الحال يا جماعة؟ ان شاء الله بخير. يلا بنبدأ البطولة الحين عيال. بدأت البطولة الجانبية، السايد ستريم بدأ. طيب شوف السايد ستريم بنخليها على السايد، فهمتوها؟ اوه ماي جاد يا النكتة. انتوا اكيد ما فهمتوها لان عقولكم صغيرة شوي، بس إنه يعني قصدي انه يغلط على المتابعين. ما بغلط على المتابعين، هذا غلط شوي بس مو بمتابعين. السلام عليكم. اهلا. وعليكم السلام. قرعة زايدة. السلام ورحمة الله. كيف مش الحال؟ ده احسن ستريمر في الحياة. اوه لحظة، وين اوكي صبر، كيف اعرف؟ الو ايوه كيف الحال؟ قرعة زايدة. كارما ما قصرت بس سمعتها مرة ثانية. ايش الصوت هذا؟ مين اللي مسوي شيء جديد؟ اعطاك 22 تركي. 22 الحمد لله. ليرة تركية. إيه، عجبني كيف صعب. شوفوا 22 تركي. ايه صبر خلني اصغر هذا الحين عشان بس نحن نقدر نركز على بعض الاشياء الثانية. لحظة، في بثين. ايه السايد ستريم وش اسمه؟ المين ستريم. مين دراك راح يفوز من الحين يا حسين؟ اوه ماي جاد سؤال صعب. 2v2 اليوم يا جماعة. اليوم 2v2. وش اللي قول لي يا تميم؟ انا مسألك ممكن تهبل. ما يحضر انا مسألك. انا ما شايف يحضر بيفوز. لا بس إيه، بس ما راح تكون كاملة صح؟ بتكون لحد توب 8. ايه الى التوب 8. الى التوب 8. ايه ليتس جو. طيب يمكن يحضر ما تدري يجي هوية ثانية يا تميم كذا اسم ثاني. مو كذا. لا المفروض السايد ستريم نخليه هنا. اوكي لحظة العكس. انتوا تسألون ليش حسين؟ ايش الحكمة هذه فيك حسين؟ ليش يا الاسطورة حسين تسوي هذا الشيء؟ عشان انا بطلع. افا ايش قصدك ها؟ ايش قصدك؟ مش انت حكيم؟ لا انا الحارس. فهمت حكم. حلو. من 10 كم؟ ايش فيك؟ لا صبر وين راحت؟ طيب خلينا نتكلم في الموضوع. ايوه وبعدين نسوي زي كذا. بعدين نسوي زي كذا. Valencia in Spain. Yeah, right. I didn't come to any other ones in the US because it's pretty far for me. But for BC, I just هلا. صدق اليوم تبي تو. هذا ولد او بنت؟ يامي لا تسأل هذه الأسئلة في البث الله يخليك يامي. اوكي خلاص. عيال أصوات الشباب كويسة ولا مو كويسة؟ أصواتهم نازلة عالية، كيف الوضع؟ ايش الخطة؟ هذا ايش؟ هذا انسان. اوكي صبر شوفوا اسمعوني هذا هذول يسولفون بس هذول سواليفهم احسن، هذول سواليفهم اهم، هذول سواليفهم اهم، بس نبغى نعرف اصواتهم كيف اللي معاي علشان ايش الخلفيات الجامدة دي يا شفت شلون؟ متى ينزل السيزون 3؟
اليوم بيعلنون شخصية طيب؟ بيعلنون اسلحتها ولا اي شيء؟ اتوقع اخر يوم يعلنوا. ايش الشخصيه الجديده؟ آخر يوم صح؟ مو بشرط اخر يوم، ممكن بكره، بس مستحيل اليوم. ما اتوقع اليوم. على الاقل 2v2 اليوم مو كويس 2v2. سوالف يا ما احسن منهم كلهم، الله يسلم، كنت الاحسن منهم يا درابل. الشخصية الجديدة اكس وباتل بوت. هذا الحلم. ممكن عكس باتل بوتس، ممكن. هذا تدري ليه توقعي ان اكس باتل بوتس يا حسين؟ ليه؟ بعد حتى انت يا امي. إيه. الكل يلعب اكس الحين. لا لان يلعبون اخر ترى. اللي هو شو اسمه يعني صار لهم فتره ما نزلوا شخصيه عندها اكس. حرفيا 2019 فولكو. يب فولكوف كان اخر شخصيه يعني هو اقدم سلاح ما عاد رجعوا. نشوف. فمنطقيا باتل بوتس واكس. ممكن. لا وصيك تنتسب ما هي الشخصية. مستحيل. يقول احمد مش واضحه الاصوات. شوفوا عيال، في شوفوا الحين في 3 اصوات. ايروس. اذا احنا طفينا براولهالا يصير في صوتين، صوت البطوله وصوت الشباب. اهلا دارك بام، اصواتهم لما يسولفون تسمعونها ولا صوت هذا ياثر عليهم؟ لحظه خلينا اتاكد. اتوقع كويس اصوات. يمكن الشخصية تطلع زي سيرة بطيئة قوية. مستحيل. ما في شخصية تنزل باللعبة، يعني مستحيل تنزل شخصية باللعبة أحسن من تيرس. تيرس الأول ثم شخصيات الثانية. تدري ايش الشخصيه اللي اتمنى يضيفونها في اللعبه؟ غوريلا. غوريلا او قرد. يطلع أخو تيرس. لا يا حبيبي، تيرس دور ايش دخل اخوه؟ لا تيرس علشان اليتي تيرس فهمت؟ يقصد ذلك. الو اهلا هلا زاير رزق. احنا في ستريم يا زاركس. اما عاد هاي جايز وحشتوني صبايا. طبعا يا شباب زايركس هو ذاك الشخص اللي في الجروب، عرفتوه؟ اي انا معهم بالجروب. هو بقرة حبيبي اي تيرس. صح الحين اي صح البي سي اكس بدت صح. ايوه ايش رايك؟ تتوقع بننتظرك مثلا؟ ايه حسبتك تنتظروني. لا مستحيل يا حبيبي، كيف ننتظرك واحنا ما ننتظر؟ كهاب. طيب توقعاتك للبي سي اكس؟ لا حد يسألني السؤال ده، السنة هذه صعب مرة. شوف الشيء اللي يخلي السنة هذه مختلفة عن كل السنوات انه في بوتنشل عالي ان امريكا تخسر. الأول مرة في حياتهم. الأول مرة في حياتهم يصيرون، هذا أقرب شيء للخسارة حاليا. لا الله من طب اوكي، بما انك يا حسين خلاص ما تبي تتوقع من اللي بيفوز، من تحس كذا عنده اقوى بوتنشل وهو يعني ما حد يتوقع منه شيء؟ سؤال جيد صح؟ ايه صح؟ سؤال حلو قايل لك. شوف لو انك سألني السؤال هذا السنة الماضية كنت بقول فوزي، بس السنة هذه بصراحة صار ستينجري تدري انه عنده بوتنشل عالي يعني صح، ما يحتسب. الكل يعرف خاصة الكلتش اللي سواه. مميز انها اول سنة احضر فيها حركات حقوق السؤال يقول اسلام. طيب يا امي كالعاده نحتاج منك انك تتفضل علينا وترسل شو اسمه البراكت. ايوه ولا موجود في الشات؟ موجود في الشات. هذا هو البراكت شفته. لا ايوه حسين لسه ما بدأت. قل لي حسين مين؟ اقول انت يا قلبي.
يا ويلي بس جد مين تحس؟ ما ادري، شوف خلني اشوف البراكت، صبر خلني اشوف البراكت. يلا ورينا وكيف اخذ البراكت كيف؟ I want to see. شوف الشات حق شو اسمه براولهالا بتشوف. تويتش. راكم ول قوة هذا هو البراكت. طيب هذا 2v2. اي 2v2 بينزلون اليوم 2v2. لا بس موجود 1v1 بعد اذا انك تبي. طيب احس دادي هيزو وبوريتو يا اخي، انا ابغاهم يا اخي. بوريتو خويي ابغاه يفوز بصراحة. زايركس اللي يتوقع عنده بوتنشل عالي يفوز ذا ليو. لا اسالك بالله موجود هو؟ موجود. والله ما يعدي توب 32 هذا، استغفر الله. تتوقع مين يفوز؟ الكل يسال هذا السؤال، لا حد يسالني تحطوني تحت بريشر. حبيبي انت افضل يعني. اوكي عندي واحد بس شوف ما ادري كيف صار مستواه. واحد اسمه كليم اذا انك تعرفه. كليم يب فيكي بس ما ادري فيكي بعد ايش صار عليه. كليم هذا اتذكره على ايام امريكا، ما كنت في امريكا كنت قابله دائما، كان ابله كذا دائما في شو اسمه في الرانك. فيكي برضو كان ابله رانك زي شوف ما ادري اذا انك لا انسى، ما راح اقول اسمه. ايش تقول؟ عادي لا كنت بقول فيزن، بس فيزن من النوع اللي صاير حاليا ما يتدرب بالشكل الصحيح. شوف عيال انا اقول لكم واحد اللي مستواه ممكن يخليه يفوز في البطولة، وهذا يعني لاعب محترف واللي اتوقع انه عنده بوتنشل يوصل توب 3 على الاقل. مجدي. مجدي انونيموس بيفوز لانه يلعب تيرس. هو اصلا مشارك، المفروض انت تسال اول شيء موجود شفته يعني. شفته بال هذا هو. انا مسالكس بول دي 6. اوكي في ال1 في 1 هذا. اوكي راح يفوز. اوكي عندي اسم ثاني واتمنى بصراحه اشوفه في التوب 8 على الاقل. انمي فان اما عاد انا انمي فان ممتاز اوكي جداً. ممتاز بس لا ما يفوز لا مستحيل يا احسن، والله مستحيل. اليوم تبدو 1v1 مستحيل. عيال الحين انتوا تسالوني يا اخي ويش متعود على الضغط دائما اوصل توب 8 حرام عليك. ما راح ليجندري. ما امزح والله كذا احس. ليجندري ترى ما يقصدها بشكل حلو، يقصدنا مستواك سيء. افهمها. لا بالعكس انت ما تتوتر يا حسين يا حبيبي والله انت اللي ما تتوتر يا قلبي. شوف انا ما اتوتر في البطولات الا نادر. الحين شوف انا الحين كم نادر ولا خالد؟ لي 9 اشهر ما العب في بطولات كوميونتي، كل مره ما الحق سجل وما الحق. شفت هذا اللي يتوتر مو بشو اسمه. كسل. في فرق بين الكسل والتوتر يا حسين. ما في بطولة كوميونتي ما دخلت. وبرضه مستواك ما طيب. قريب حبيبي والله انت القريب. شوف انا باخذ كرت جديد ان شاء الله. توقعاتك يا ليجندري من بيفوز البي 6؟ ما ادري الصراحه، بي 6 اكثر شيء ممتع. ما ادري ليه كذا حاس كذا بيجي واحد الكل كذا نساه زي امبالا. تدري ما ادري اذا يامي يتذكر ولا لا، بس ترى يا زاركس يامي من اول ما طلع امبالا وانا قاعد اقول مستوى مره حلو يعني، كنت متامل عليه انه يفوز. كان 2019 يوم اني كنت امدحه، بعدين طلع بعد ايام لاما وكنت احسب انه نفسه مضيع بينهم. جند 61 صح. هذا كل الاسئله في اللعبه. تدري ليش حاس امبالا كذا انه فاز بالبي 6؟ دقيقه ما حاطين باتل بوت. تدري ليش يا حسين؟ ها تدري ليش احس ان امبالا كذا فاز البي 6؟ احس كذا لان جودلي كذا احس انه ما توقع اصلا ان امبالا يجي ضد. يعني كذا ما جهز له. يامي اسمع هذا ايش يقول. وش يقول؟ يقول الله يخليكم خلاص وقفوا توقعات اسلحه كوين ناي، لا يحطون سبير كتورس تخمينات واجد حط سبير كتورس. ليش؟
مضيعين ناسين انها موجودة. اعرف واحد بعد قال يبي يحط وش الشخصية اللي كان بيحطها نسيت بلاسترز هامر. طيب موجودة بلاسترز هامر. ايه ادري بس اخونا فيلا كان مضيع. شفت الاسلحه اللي حطوها الحين قبل شوي في البث؟ الاسلحه فيها ما فيها باتل بوتس، في اسلحه ناقصه فيها. ممكن ناقص. ابو بدر يراسلني في الخاص، موجود ابو بدر. اوه اهلا ريمبر اباوت براولهالا. يب بس ما بعد يبدا جيم عندهم صح؟ فاتح كام انت حسين؟ لا عشان ما تشوفون يعني عشان وجهي ما يصير انه يعني يشتتكم عرفتوا؟ لا نبي نشوف. جد تبون تشوفون؟ يلا عشان خلني صبر شوي، خلني استعد المشاهدات. الله يسلمك حبيبي والله وجهك يا كلب. ما في كمان سنتر شغال عندك. بدأ صبر السايد ستريم. شكرا هلو هي ذا جيم از اون. تستعد تروح تحط الميك اب؟ ايه بروح احطه صبر. ميك اب؟ ايه عشان يصير عندي جريت سورد كاتارس. فهمتها؟ Who is who? We don't really know right now, but maybe we'll get that sorted out for the next year because currently 3 of the players are called. Sorry, not called next year. I know. Brawlhalla esports right now. So yeah, so far, I mean, Jala and Olgrim, they're kind of they're deactivate بعدين نقول activate. ها. Okay, we have DHD on the layouts coming back in with a downer, going to be going off stage. Look at عيال ما قاعدة تشتغل. بدأ جيم. ادري قاعد ابث انا الحين. مين دول؟ مين؟ ما يبون يستحون يحطون اسمائهم. holding the stock lead quite gently. As soon as they're going to be able to take out one of these stocks, so that's probably their teammate soon to follow. اهلا ذا ليتش. welcome ذا ليتش. Sticky situation off stage and Val is going to be able to come in there. But Orgrim سويت دوج يرحم لكم يا اخي. ما حد يعرفهم. Nice little cleanup though from the Val onto the Olgrim, and now finally blue team knocked down to 2 stocks apiece. The damage though definitely not even at this point either. وانا عندي 2 بس بديت. يا اخي نفس المرة يفوز احد مو معروف نهائيا. ما تصير صح، ما قد صار. بس تصير صوت So far this is very action packed game, but it is actually still quite even. Still quite even, but then Jalo is sliding out there, able to close out that stock, and the weapon toss as well from the Olgrim, and then once again, that is going to be the team holding a very gentle stock lead. Okay, Jalo making back on. The Kapuli doesn't do it quite yet though. Looking through the second one, that doesn't do it either. Not enough force at all to take it out. دليل موجود. Eating a lot of damage. That team just trying to eat. لحظة عيال لحظة صبر لحظة عيال خلوني ارتب السرير. خلوني ارتب السرير. صبر عيال. السايد ستريم ذا يب لا مو بشغل. شيكت مو بشغل. اتوقع انه هو مرات سووه حق التير 3. Side signature not connecting. والله بجاح. Surprised that didn't connect. It looked like it should have, and then I just saw a mash out of it, and I was like, oh, okay. عندهم فلوس. No getting that end sig. Jala delight recovery tries to catch لا يا اخي احسن دائما يقول لنا خليكم يعني رقيق. اي هذا هو يعني اذا انا شخص جديد قام يسبسب هنا تقول بعطيه بان، بس اذا انا قام يسوي سبام لا ما يحتاج بان. I think there's additional strategy to that was stage underscore 2 in the Brawlhalla esports, winning it for their home country. Thank you. Really appreciate that. Don't think any of the face cams. Okay. Exactly like kind of what happened there, right? Because it was just kind of blue team holding Yes. the lead that they've established pretty early on. We saw a couple of combos, nothing too huge. We didn't see any like screen to screen, you know, 0 to 50. زيد صوته واطي طبيعي لانه مطيع حسين اخر شيء. يا اخي شو اسوي؟ يصارخ ويتنفس في المايك يا اخي. Yeah, looking a little bit more confident as well on the neutral, able to connect a lot of combos from landings, etc. شفتوه yeah, all in all. شفتوه هو بنفسه قالها. يا الله ها والله لا مخلي 100 ترى. طب وين الكام حسين؟
لازم اروح ارتب السرير. I think still very it's اللي يبي كان يروح يرتب لي سرير. لا قصدي يروح يحط لايك. Yeah, there was a couple of just team combo attempts that didn't really come. So I'm just curious to see what they're going to do now. It does seem like they will be jumping into game number 2. واحد كاتب ليجندري يكلم نفسه. شفتوا هذا ليش معطي صوت. We're going to be seeing the same legend picks this time around, and we are indeed not seeing any swaps from across the board. هذا اللي يصير بلعب مع واحد ما احب اتفرج. اذا العب مع علي يصير. Everything is just going to be staying the same for the most part. At the moment though, okay, Jala into the ground looking for the D-lights. They're not going to be able to find a really nice quick little combo there. قارمة وينك غري عشان يحطك. From Olgrim that came in with the neutral. That's okay. Carrying out Jala all the way down and to the side. بنشوفك ولا بنشوف السرير؟ يلا ها صبر عدل السرير اول شيء صبر. Able to get rescued out of by the Brin, backing him up by his side. Now he's able to connect that. فوده موجود. وين؟ البث الاساسي. Talk to me about what you've been experiencing so far. فوده. فدفوني. See, this is what I'm talking about. He's been having this happen all day. Everyone trying to get their pictures in with Foda. If it happens, make sure you're putting them on social media and tagging him in all يا اخي والله فوده افضل يا اخي This is واحد. how cool the community is. يلا خلينا نشوف ايش يقول فودا؟ شو كم تعلم كيف نرتب. If I can make a small admission here, ما يعرف I'm يتكلم. actually a huge fan of yours from all your Apex streams and everything. الله Guys, يحفظ we are so فوده. Brawlhalla community. We are so lucky to have Glitter Explosion here. Is that Glitter Explosion? Is that too formal? That's not your full name. We call you Glitter, right? مندي ولا مضغوط؟ Thank you so much for being here. So lucky, Glitter. You're the best. No, you're the best. This is far too far. I mean, there's gonna be so much action going on the entire weekend. I'm a big fan. I'm like kind of gushing over here. But we're here. We got the اي فوكسينا شوف الخاص وينك انت في الخاص صبر. And the pools are just getting started. It's 2v2 day and it's everybody. Oh my gosh. BCX at home. I love والله you مليان guys. صراحة Thank you والله so much ما for توقعت being الناس with كثيرة us here زي today. هالدرجة. Thank you. زحمة يا رجال. عندنا القاع ترى أكبر. تخيل الحين لو القاع كانت أصغر يا ساتر. We're gonna keep checking with you. Also, if you guys are كل 5 سنة في السنة. There's so much stuff going on that on top of all of the gameplay, you're gonna have to wander all weekend. صح الفيديو السابقة كيف كان يا بين الانترنت؟ كان Okay, كبير. before I send it back to the الفيديو كان صغير الفيديوهات الحين. الحين أكبر مرة. I'm getting everybody's signature. So if you're here يعني at تلعب the بس show and يعني. you can hear me right now and I don't have your signature on here, I'm like this shirt needs to be completely silver by the time this day ends. So come sign my shirt. And if you're at home on Twitch, thank you for watching, but you gotta be here. Come here and sign my shirt. Atlanta, right? Let's go. Cop Galleria, join us. Alright, make sure you get signatures on photo shirt. جماعة فيه بريدكشن زين نقاطي أو كلون ها مين دولة؟ زين نقاطي طبعا. اعتبرهم ناس. دقيقة زين هذا التيم الرئيسي حق جودلي. زين لحظة زين هذا اتذكر انه كان شو اسمه. في تويتر. دقيقة هذا زين الجزائري. دقيقة وات ذا فك ليش كذا تيمات جودلي مو معروف؟ بس كويس ترى. دقيقة 2v2 هذه. وين فوزي؟ فوزي سحب عليه فوزي بالأساس كان يلعب مع شو اسمه شو اسمه؟ مرة غبي. لا مو فلاي. اوكي نسوي زي كذا. مين اللي سحب على جودلي؟ حسين فوزي كان يلعب مع مين اللي فاز مع بطولات؟ اللي صار مي قصدك؟ صار مي لا صار الصراحة انت ما شفت كيف غلط كان. Everyone deserves a second. انا اتذكر ايش سوى في البطولة اللي فاتت والله ما انسى. And of course we have a $250,000 prize pool prediction. specifically just for 2v2 there. كلاود زيرو يا اخي انا ما بقص النقاط. Every time I see that number I'm like, oh my god, I'm about to lose my breath. Alright guys, it's been another of course wonderful, amazing year of competition with the Brawlhalla esports community. And so دقيقة ايش هذا؟ 10 plus events and رشون tournaments يلا for the جديدة. leading up to this.
اوكي هذه البطولات الماضيه. الجايه لا الماضيه يا حبيبي. الجايه الماضيه يا حبيبي. الجايه الماضيه من حلقه شوف نفس التصاميم حق البطولات ما يتابع يا اخي، هو ما يتابع. سبني وصل مستحيل يعلنون عنها دحين. حاشا لله انا اسب. يا اخي مستحيل ترى ما يعلنون عنها ترى بعد ايش يرجعون. At least in 2v2s, we'll أقول لك see هنشوف once I really start digging into 1v1s. But if 2v2 أصفق is not going to be a عليهم. North American victory, it will be a different region if you are asking me. اي والله. Well, I think time and time again I'm just brought back to the fact that like it really is anyone's game. Although I will say right now, NA looking good. زين هو نفسه كيوتي. اوكي. انا قاعد اقول ترى اتذكر انه قالوا مين بس نسيت. South America's been getting all the dubs. So كيوتي والله تيم قوي ترى، والله مره تيم قوي والله. جدا قوي تقول جدا قوي يا عيال. مين كيوتي؟ منها اتذكر كذا اسم واحد كيوتي بس منها واحد في كان زمان ان اي مو بايو. ايوه كيوتي. كيوتي يب. انا ذكر اني شفت البطولات بس ما اعرف اذا كان يون. مع مين كان يلعب هو في الاني؟ دقيقة من كان التيميت حق اول شيء اوه كيوتي لعب مع انمي فان ولعب مع والشي. ايه انا بزور اني عمره 15 ما ادري. بس لا شوف اذا لعب مع انمي فان وذول لا هذه يعني مره ختم اتذكر يب زي كذا اسمه. ايه البث عرفت الله هذا اللي طحن مشاعري يوم اما رحت قابلته ولا لعبت معاه في امريكا. اتكلم كاني زين كيوتي. بس يا اخي ما هو مستوى جوجي والله. مين اللي مش مستوى جودلي؟ شوف مو سالفه مستوى في الون لا شوف مستوى في الديف 2 كيف. انت ما شايف بليز واكنو؟ شوف بليز لا خلني اعدلها صبر خلني اعدلها كم سنه؟ هذا اخر بطولة احس اخر بطولة حبيبي اخر بطولة مو بال انا قبلها يا اخي قبلها يا عيال انا ما قصدي عن الحين اللي صارت هذه كلها فجعتنا اصلا ما فعلت توقع. انا قصدي قبلها حسين بثك منور حسين. الله يسلمك مع انا احس الاضاءة لازم اني اطفي انوار واشغل انوار. صبر ليه كويسة الدنيا ظلمة. الله يسلمك حبيبي والله شكر. الصراحة لا يطلع من الراكب يا شوف حسين الله يسعدك. صبر انا اقول يا حسين طلعت برا ما شفت القمر الحين عرفت. الله يسلمك اوه ماي جاد بقعد 12 ساعة زي كذا عيال. صبر زي كذا. لا ما ينفع صبر Saints for a movie have not podium even in North America since the 2021 online. اقول في شيء غلط الاضاءة حقت شو اسمه هذا غبية. تسوي زي كذا ممكن. طلعت كأنك شايب تبلك عشان شعري ترى. It's changed in North America. We were talking about Luna and Snowy just a second ago, but also you mentioned Java and Fakey. You also got to think about Radish and Megni. So الله يسعدكم مشكورين. الإضاءة كويسة. أنا أشوفها سيئة الإضاءة. أشوفها كويسة. وهم بعد الكاميرا لأنها اختربت الكاميرا فقاعد يبين لي أشياء مختلفة. صبر. We will, but Boomy has only lost 2 BCXs. For 2v2. It was the very first. بومي بيلعب مع مين؟ سانستون؟ كوستوم. Resolution. يخسر التوز لأول مرة في حياته لو بيلعب مع سانستون. بومي مع سانستون. اوكي. خلاص انتهى الستريك. فيديو فورمات. ايه بومي منتهي من زمان يا زايركس بيني وبينك. بس 7 سنوات ستريك ما هو
It is fascinating because like South America, they're kind of playing musical chairs. Limited زي كذا وفول زي كذا. وش احسن ليميتد ولا فول؟ ستريك حق بومي وين؟ شوف 2016 ما فاز، 17 ما فاز. لا 17 فاز مع ريمي. اي صح 17 فاز. بعدين 18 فاز ادي ماستك مع ذا، بعدين بدأ يفوز من 19. China and Lores were number 1 on the global leaderboard. The second place was 100 elo behind them, which when you're in the 2700s, 100 elo is like 10,000. لا سانستورم كان لحاله يا الحبيب، ادي ماستك وكيك فازوا. That blows everybody else out of the water. Similar thing for China in الكاميرا كبيرة يا جماعة صح؟ اصغرها شوي. احس ما ابغى بس عشان تشوفون واحد يتحرك، ما ابغى يصير تركيز عليه. BCX 2022 we saw China lose 2 really difficult games to Godly and Samurai, and those losses were twofold. On the side of China, الشخصية الجديدة. He couldn't find KOs when he had his opponent was in KO. ما ادري ايش عندي احساس انه يقول مو باكس، الكل يتخيل اكس. ما ادري ايش اذا انه بيكون باتل بوتس احس بيكون بلاسترز. Huge comebacks, not giving up and coming through with the victory. That BCX kinda is going to be a different kind of this time. ليش؟ طيب بالعادة مو بهذا اللي يسوونه؟ But you just mentioned Kina's partner Loris, who also is on top, playing amazing for South America. Sparky, tell me a little bit about Loris. So Loris has been like, he's the rising star that we didn't really expect to do this quickly, right? In the beginning, like Kina really started bumping on the SA, and we were like, Kina's the next one on deck. Of course, there's the Wesses, there were the Fiends, there were the Powers. Is the next one up. And then all of a sudden, we always talk about mid-season where Lores came out of round robin, top in his pool, and then ended up getting 13th when he was just supposed to be a sub because there were visa issues for the people in front of him. And he's just kept that going. He surprised us every single time in 1v1s and 2v2s. He won tournaments. Of course, he won the Royale most recently. The only other surprise he really has left أنا أتوقع هامر مع سلاح ثاني. and then winning the world championship, and he can knock both of those off his to-do list this weekend. هامر وأكس ممكن. It's kind of like Sparky said, he has been this rising star, in particular in both 1v1s and 2v2s, which is really hard to do. A lot of times you'll see someone who's a rising star in one or the other. They usually are like, oh, I'm teaming up with a player, exploding as this fantastic by myself. But to be able to manage both of these game modes and still leveling up as a player is something that is very hard to do, and Lores is managing that juggling task. Yeah, I think they are doing fantastic, and they're definitely a team and players, just individually. لا كوكيز تقدر تصبر. Now another South American player I think we should also highlight and talk about too is Use. Okay, we can't forget about that. Sparky, I'm gonna go back to you. Tell me a little bit about Use. So Use is one of the other like rotating cast of characters that we kind of have in our top 3 in when we're looking at 1v1 for South America. Of course, it's Kina, it's Lores, and then Use موجود بعد. Oh my god. Oh my god. أحس البرازيل يخوفون والله البرازيل يخوفون. Winning, I believe it was the Summer Royale, and that was بين 2009 ما راح ألعب مانجاس فخر عني. And then of course DreamHack Dallas right after that. So he did the Royale win in the small invitational format, and then he also went to an open land and won at that as well. So Use has shown a lot, and I want to take a moment. I'm sorry, Austin, just give me a little bit more time for this because I also want to highlight his teammate here, which is Vecina, who, and I'm quoting from his story about everything that it took to be able to make it to this event. So I'm going to be reading from his tweets. If any of the words are wrong, they are through Google Translate. So he really wanted to tell us the story of what he went through to be able to go to BCX. One, this is hilarious. His dog managed to open his bedroom door and grab his passport from his table. No. Leaving it unable to be used. He chewed it up. He truly had a dog ate my homework moment. A dog ate my passport. He was scheduled for a second copy of the visa, which didn't require an interview, and this was on October 2nd. That's when the sad news came. The person he consulted to help him with the visa said that he was denied.
and that it was necessary to do the whole process again, and this is 10 days before BCX. The person told him that it was likely not going to happen, so he begged her to at least try. That's why on October 24th she managed to schedule for an October 25th and 26th. In other words, he got a visa interview the next day. He stayed overnight getting all the necessary documents. His mom then went to the SP, not sure exactly what that means, but the passport person yesterday at 4 a.m. to make sure he didn't miss. يعطونك سكن حق الشخصية الجديدة إذا انك خمنت صح. الأسلحة الجديدة بيعطونك سكن حق الشخصية. Insisted on taking responsibility for giving the visa before the trip. And in the final words of Vecina, that's it. Never give up when everything seems to go wrong. That is the mentality of a champion. That's awesome. Wow. Obviously, as we all know, shout outs to that guy for knowing Brawlhalla. Passport guy. Helping out. Thank you. But man, what a journey. And it would be اقول المتتب يعلنون عنه ولا لا؟ ما بعد. Thank you, passport dude. We're glad لا يعلنون البث هذا؟ لا تخاف لا تخاف. أنا أثق بليجندري بيحط الصور. And I, Duke, want to know your thoughts about. أنا بعد بحاول أحط الصور. It's only after we talk about Godly when we talk about Europe, because he's kind of been the big figurehead in the 1v1 space. He's been the one to break the curse of EU not getting any 1v1 victories, and he finally did it on home turf at Valencia. And since then, he's kind of been the favorite, but he's still. شوف داغ كان يلعب مع كيوتي. شوف. Gotten second at the Royales time and time again, losing to these South Americans. So Godly is not guaranteed. العب يا حسين. مسلسل المؤسس عثمان ترى ما راح نلعب. بنتفرج بطولة. أنت داخل بث 3 أيام 12 ساعة يوميا بطولة. Against North America, but here comes South America making Godly not a guaranteed dub. But he's coming in here, he's going to be playing twos with a North السنة اللي راحت فاز بومي وسنوي. إيه السنة اللي راحت بومي وسنوي. Because it was a swap off of Nisu again. Is a very strong player. حلوة كانت السنة اللي راحت. والله رهيبة والله. الأيام كانت مرة مستوى عالي. مستوى عالي بمعنى الكلمة يعني مو بأي أحد يقول زي لما تشوف كليب تقول أقدر أطبق. لا. كمبوات فوق تحت يمين يسار اوف ستيج في كل مكان كمبوات. اذكر اني تفرجت لهم في 1 2 في 2. لا 2 في 2 بصراحه صار ممتع بالنسبه لي اشوف 2 في 2 عكس السنوات اللي قبل. يعني قبل سنتين او 3 سنوات الناس صارت تستغل كل ضربه. اعطيه سايد لايت حتى لو اوف ستيج التيميت يكمل. يتابع عطوه كيف يلعب امونج اس. ترى ممكن يعطونك بان او استبعاد يا بين 2009. لحظة بومي سانستورم راح يبدأوا. بومي سانستورم شيك البرودكشن حاطين بومي سانستورم غيروها. او ماي جاد غيروها. In 1v1s for EU, and then Acno and Blaze were the kings in 2v2 also for EU. طب نفس البث راح يبثون بعد 1v1 صح؟ The 1v1 dreams of لا التوب 8 بكرة معناتها بومي سانستورم. لا بس مكتوب 1v1 نوفمبر 3. هذا اللي مكتوب بالبراكت ستار تجيك. يمكن يلعبون في البث توب 2 لين توب 8 و 1v1 لين توب 8. لا هي 3 أيام مستحيل كذا. يوم يطلعون الفايز و 1v1 يوم يطلعون توب 2. مو ما ادري لانه مكتوب استراتيجيه. ويلكم باك لوفي. بومي طلع كويس 2 في 2. ايش قاعد تقول انت؟ ايش قاعد تقول؟ I think spells really well for Acno and Blaze. The one tough thing is that we didn't really get to have a lot of that towards like the second half of the year. Like we had DreamHack Valencia, they won, and then since then we haven't got to see how Acno and Blaze stack up against the other regions. One thing that's also really cool about them is that they don't really follow the trend lines, right? We talked about Chronix, we talked about Zonix, but they've just been running the same kind of Bryn, Ulgrim, Wushang, Spear, Axe combo, and it works so well for them. And they've only not podiumed at an official tournament one time since April of مين اللي فاز قبل؟ 1v1 فاز فيها شو اسمه امبالا و 2v2 بومي مع سنوي.
Well, speaking of another player I would love to see more of is actually our والله أنا current متحمس مرة. world champion. أتوقع في ترشات كثير بتجي. Impala. And dude, I want to know how you feel about him. Ooh, it is very tough to place Impala right now, in particular because we haven't gotten to see. حسين تتوقع بيفوز أحد بيفوز من البرازيل؟ اوه بسهولة اقول لك ايوه اتوقع. مستواهم بعد ذيك مجانين. والله احس متحمس مرة. اول مرة اتحمس اكثر من اللازم حق بطولة بي سي اكس. تدش ريقة الحماس سوالفهم يا حسين. لازم يا اخي، ليش يا عالم تبون على طول يبدأون؟ بالعكس يعني شوف لان في لاعبين واجد لازم يتكلمون عن اللاعبين. ترى هذا الشيء هو اللي يعطي شخصية لللاعبين نوعا ما. تعرف القصص على قولاتهم مثلا يقولون صار يسوون سبيد ران. ها سباركي متى تتوقع يفوز؟ لا هو مو بس بريدكشن، هو في اشياء واجد. بالعكس يعني زي الحين انا عرفت ان امبارا موجود لان تكلموا عنه، معناتها موجود، مع انه هو قال انه بيكون في الجامعه، فهذا شيء كويسه والله. طبيعي ابيهم يبدون على طول. لا انا اجل انا انسان مميز. انا انسان مميز زي ديو. still going to do what the community does, and they're going to be like, oh, Impala, that lights up neurons in my brain connected to world champion. I think he's going to win this, but I think it's going to come down to how mentally where he places himself on this and how many expectations he heaps upon his shoulders. Yeah, I am actually really excited to see what he comes out with this whole weekend. I've always been a fan of his Kaya play. I mean, if anybody knows, Kaya is my favorite legend. So I really would love to see more of what he can bring to the table, and if nobody's expecting him, wait a minute, it could happen. Now, before we get moving some more, we can't really have a BCX, guys, without some reveals, right? Is that right? Can help you give away? Okay, no. Okay, all right, hold on. I have a different reveal, and it's gonna تبي give away lit new meta dev. On Friday? Yes, we're talking عشان اقدر اسولف معاك ساي. تعال. No, okay. But yes, I'm excited to announce and talk about the meta افضل شخصية موجودة في براولهالا بالنسبة ليكي. كل هذا الشنب في وجهك وتقول لي ليكي؟ ها؟ شوف فال. والله توقعت والله. اوكي لا استغفر الله ما توقعت فال، قلت انا فترة. اوه نايس والله. اوكي والله نايس والله. لا انا قلت فترة مو فال. If you're at the venue, you can physically pick up and redeem a MetaDev Vow tomorrow at the merch booth. So let me repeat that again, وين احطها في الاناونسمنت والله نيوز؟ وشو؟ ما راح يعطونك اياها يا الحبيب. وشو؟ ها؟ اي براندوم جيت صح زي انك ذكرتي. خلي انا بحطها خلاص. انا حطيتها. لا خلاص انا بحطها. بعدين اسوي زي كذا. انا حطيتها. اوه انت حطيت احسن والله. يلا انا يب Get the card, but they can't like run home, open up their laptop and redeem it. Gotta wait for the patch to drop. Yes, let me also clarify that too and how we do this for BCX. لا انا حطيت نسخة ثانية عشان يعرفون معلومات زيادة بس. شادو لا تحط شادو تبلي. But once you get your card, you're gonna notice on the back of the card that there is a code for you to redeem. كنا جالسين نعمل صفقة صح. اصبر الحين نشوف ذا السكنة اقول يا ليت عندي. That's how we always do it. It's always how we do it. So the very next patch will be اوه حسين طلع بنتي. to redeem MetaDev Vow. اسف بالغلط. لا عادي نطقطق معاك. قلنا لك ويلكم باك. طيب I'm not gonna say anything to you about that. Maybe, who knows? But guys, that's our MetaDev for this year. I'm so excited that we finally get to talk about it and announce it, and then people can. MetaDev السابقين تقدر تحصلهم. اي لا من زمان. اوه عندي عيال. انا قلت بسوي جيفويات صح عيال.
ترى هاي يبين عندي كودين يا عيال عندي كودين يا عيال عندك البطاقات. ايه عندي بطاقات. هذا يوم ان طاهر يروح ويجيب اغراضي ارسلهم لي قبل شهر تقريبا. البطاقات يا حسين بعطيك الكود. اي كود؟ حلو دي. تصدق هذا اللي انا سويته والله. هذا اللي انا سويته. كنت ابغى البطاقات حقت ذا يعني اللي هو شو اسمه. اوكي عشان بعدين العب فيهم يوغي. الو عندك حق امبر بس. لا امبر خلاص من زمان تخلص. كودين فال. لا ديو مضيع. ديو ضيع. عليكم السلام كورد. المتدف ليش متدف سبقين تقدر اسمك؟ متى الجيف؟ متى الجيف اوي؟ I don't need to mention النيوز اللي بالسيرفر. There's no nerves to be had here. They're just happy to be here. They're just happy to be here. We gotta make them nervous. That's what's gonna happen. We gotta make them nervous. We gotta really put الو ايش فيه into them. There's a lot on the line. زعلان انه متى دبل. طلع برا. I'm really good at making people fresh. والله ما تستاهل. على الاقل ان المتدف مو بكأن السكن الاساسي. هذا اهم شيء والله. يشبه كثير. اي اخاف يا بيل. مين هذولي؟ شوف الارت نفسه يشبه اصلا يشبه الارت العادي. بيجي ماما واوليفيا ما اعرفهم. ناس جدد. طلعت اعرفها. كينجدوم. شوف كينجدوم والله في ناس منهم من فال احسن من كاسبيان. درافل يقول لك فال احسن من كاسبيان. Very even out game so far though. Yeah, that is going to be the first stock already taken off the Veggie Mama knockdown to 2 stocks. Olivia holding on to this one is what I would say until the recovery does come out though. And that's actually going to be the double KO. Wow. It's going to be the double knockout indeed. With Olivia now, the only player with all 3 stocks remaining, and they got those gauntlets in hand, going to be swapping over to the blasters. I love it when people just have like a name as the game when you tag out, because we have like Pickles, IP, It's like, oh, hey, what's going on, Liv? What's happening? What's going on, Steve? Yeah, really Kingdom Arabia? You got like XX, the Ultra Gamer XX, you know, going up against Mike. A legendary fated battle, but that being said, that's اوف شوف افتتاحية. شوف الافتتاحية. شوف I don't know what Olivia's doing up there. اوف شوف افتتاحية والله. Throughout all of the obstacles, the challenges, the heart of a champion is determined by one person. So what makes a champion? The courage to risk failure? The determination of never giving up? والله مستواه تطور بي سي اكس والله مرة تطور. ايه. The ability to power through. اكس او ان. ويلكم اكس او ان. وعليكم السلام زبادي. اهلا. تبثها في تيك توك ولا لا تبثها ترى في تيك توك والله بجيب مشاهدة. بيجي كوبي رايت. مع تيك توك لسه عارفين. ايه. يوتيوب موجود دايما. الو. يوز احسن واحد. عشان افضل فيكتور. اوف كاينة افضل ترس. المتدف مو بنكس. Representing North America, South America, and Europe, please welcome to the stage Luna, Kaina, and Godly.
اوف ليش جابوا الثلاثة هذولي؟ اللي فازوا في الرويالز اتوقع. لا مو لا يمكن الرانك 1 هي الرانك 1. هذا حق الفايزين في البطولات السابقة او البي سي اكس الماضي، مو بالبطولات السابقة. خلينا نشوف بومي هذا والله كمان نشوف حركات الرينينج تشامبيون موجود في البطولة. وين رايحين؟ عرض زياء يامي. انا لا جدي. لا عرض تروفيز يا سيدي. لا على اساس نعبرهم اللي يحطونه زي التايتل لما نعبر في شو اسمه المصارعة. لحظة يعني اللي يفوز بياخذ كل التايتل. لا بس ده التايتل الجديد بس هم يجيبونه يعني. والله نايس والله التروفي الجديد احلى بكثير والله. احلى بكثير هذا كان بس انا Georgia, there you have it. Our previous champion from last year, the I don't know how to speak right now. It's so exciting. Took the breath out of really did. Package, seeing all the champions who won this year. It was amazing. What a sick opening ceremony. And there you're seeing kind of some of the favorites. I love that Impala stuck behind. Like, I'm pretty sure no one told him to, but he was staring at the new trophy like, I'm coming back. It was a little bit of that, like, I'm gonna wear that suit. Nice. Oh my god, I love the new trophies. And I'm so sorry, I was so breathtaking by that open ceremony. I'm joined by, of course, Duke and now Ajax. What's going on? How was that opening ceremony? Normal. Much like Impala last year, that he was normal. And like you said, it looked like that stare down that's coming back with me. What an incredible lead up to this year. أنا سعيد إن ايجاكس موجود بصراحة. كاينة مو بكانيا. بس أبي أعرف الثلاثة ذولي اللي جو على إيش جو؟ على أي أساس جو؟ لونا وجاردلي. لا ما اتوقع لونا ما اتوقع ان لونا رانك واحد في like all of them together standing up there on that stage and I'm sitting here being like oh my god who's going to take one of those trophies somebody is going to اهلا علي اهلا ملكم now guys عليكم السلام مهدي اهلا about your predictions for overall this weekend. We can obviously start with doubles, of course. I know this is going to be a tough one because we've been talking about it in pre-show. It's kind of back and forth this year. And Duke, I'm actually going to start with you. And what are your predictions for doubles? Okay, in doubles, I think doubles is a little bit more. لونا على نورث أمريكا لونا. The three teams that I'm going to talk about. يعجبني لعب قاضلي. يوما ما حسين بيكون مكانها. أنا خلني أتخلص من الشفتات بس وإن شاء الله. But for South America, I'm putting them in third place. I'm getting Loras and Kaina. I think they're going to podium. They're looking really strong. It's going to be a tough bout for sure. And if it shifts in any direction, I'm not going to be upset. But Loras Kaina, I'm putting them up there. Second place, I got to have Luna on my podium. I got to put him up there with Snowy. I think there's a lot of contention about which North American team is going to be up there. But I'm feeling Luna Snowy. Snowy said he's going to be going last year. He said he's going to do it again. But only in second? Well, there's a reason, and that's because Akno and Blaze have kind of الزوجين الجدد هذولي توهم تزوجوا. They're kind of winning a lot. هذولي يصندوق مع شيتي. They're starting to make that comeback of the Akno هم مع بعض من زمان بس إنه تو زواجهم قبل شهر ولا قبل أسبوعين. The top for me, just a little bit ahead of everybody else. Okay, all right. Those are some good reasoning. I'm just surprised to hear Luna Snowy second place. But Ajax, now I want to hear what your predictions are for our doubles. So doubles teams are extremely stacked right now, so this is actually incredibly hard to figure out because you're looking at a couple different lineups of like Zen Godly and company who were able to make it their last year. لسه لوسيان ممكن تلعب لا ما راح يلعب لوسيان ما راح يلعب لوسيان ممكن يلعب تيروس لأنه شاف الناس قاعدة تفوز بتيروس ورجع لتيروس. فولكوف لعب فولكوف فترة وبعد. Every time I do, they always podium. So I feel like it's hard to look away from that combination. And I think that they're just too strong of a core. I did want to convert because I am a huge Boomstorm fan. And in the back, they said, we have our stuff together.
but they also haven't made it past 4th this year. I'm hoping that that Ben. changes. Second place, I have بنت. Acno Blaze حسين. because as good as they have been, there's a team that's potentially above them because his reach has been حسين above everyone شوف else. البث As strong as الثاني the حسين. Acno Blaze is, I think Laura's kind of take it. Laura's finally got that big dub just براولهالا. recently. The thing about عاد ليش تقول حق لاجندين؟ ليش تقول people who won. They're that stacked right now. So thinking about that, it's hard to look away from them. ساعة من الحش والكلام. لازم عيال، هذا شيء اساسي ترى في البطولات. اي بطولة تروحونها زي كذا. اللعبة ما هي مشهورة يعني بالنساء اي بالعادة بس رجال بس وش رجال بالعادة بس بزارين اولاد. يتضاربون في زول او سدرة عندك سنايبد ساكس، واحد اسمه سنايبد ساكس، غيره ما ادري. ممكن تشوف في التوفيتو يلعبها بعد اكسبيرينس، ممكن شوف حسين حتى الاجانب منصدمين في الشات انا في اي لازم عاد. لا الاجانب ترى مو بشرط عشان ينصدمون ترى. الله من زمان وهم يلعبون جيم، هم بعد يخلصونه ايش دعوه. They haven't been really highlighted in the 2v2 space, and it's going to be kind of that early matchup they're going up against, pairing that I believe you have written down. Yes, as like my computer closes, it's Squiddy and Kitten Vodka, so we're still early on. بومي سانستون بيلعبون. So we got a lot of new faces who are showing up, which honestly my favorite part about championships is that you get to see a lot of new faces who might be the next big name. I mean, even last year we know about Apollo, but he wasn't winning the online events and then just cleared house when he showed up here. So maybe round 1 early upset against Boomstorm, who knows? That would be amazing. اما تشوف البنات يلعبون او بومي سانستون. بومي سانستون. They have their stuff together. Whether they meant all of their stuff packaged in the room or they actually have their contacts out, we'll find out. They're already packaged up and zipped the bag. I am so excited to see what Boomy and Sandstorm bring today. Everybody knows I المفترض خلوهم يفوزون am a ترى. fan, but you know what? It seems like the match is actually ready and getting ترى طلعت يا اكسو ان، ترى طلعت انت تقصد هذيك الاستراليه طلعت. سنايب سكس جيرفرند كيتن فودكا سنايب سكس كيتن فودكا بس مو موجوده. كلاسيك تيم. ويلكم بدريم، ويلكم. Yeah, I think they're in a really tough spot. They're no strangers to the pressure of being on stage. Again, multi-time world championship on both of them. They have been in this spot. They have been to more world championship events than some of the competitors here today. They are competitors, but at the same time, they haven't been looking so hot this year. And if they stumble here, even just a single game loss here, most people will be like, yeah, whatever. اوكي قصدك انهم يتحدون التيم اللي فيه هذه كيتن فودكا. اوكي I don't know if they got everything ready. I don't know about this. They lost a game to Squiddy and Kitten. Yeah, and if they get لحظة بيتحدون مين؟ رحت اشوف اول مقطع لحسين. عليكم السلام محمد علي، ويلكم. Hasn't placed past 4th place in any of the major events, and mostly 4th and 5th, even in the community tournaments. They need that moment of like a dominant set and just. مين اللي فاز يا ليجندري؟ As you can see, we talked about the amount of time. مين Also بيكلز؟ their earnings. يا اخي فريق in the triple digits. حدد يا ليجندري. Specifically at LAN events or world championships where you just see the sheer difference in like every Sandstorm triple digit earnings, or sorry, like مين؟ 6-digit أولاد earnings, and then والبنات. on the other side, unPR'd for Squiddy لا. and then a 694 عيال خليهم يفوزون عشان يتشكلوا يعني يكملوا. غلط يا حسين، هذا غلط اللي فاز عليهم، غلطانين. مشكلة يا اخي مشكلة. يعني حسين لو انتوا سيقلعبتوا ضدهم ايش فيها ما طيب؟ تخليهم يفوزوا؟ بيكلز is like 13 سمعت؟ ها
big names. لحظة مين بيقول؟ طيب ايش دخل يعني اهم شيء؟ But it's almost better to get the matches out of the way right away if you can. خلاص So انسى that way الموضوع when خلينا the top نشوفه 32 matches in the الموضوع top 16 يبقى الحلقة باقي ما top مطار four on أسوأ Sunday, شخص يمكن في you're more relaxed. You're not going back to back to back. Because I think there's two mindsets. ترى لا There's صرخة one صرخة where it's like they like to يمدينا نحسب البوب وارجع يا play your حسين. sets, take a little bit of a breather, and then kind of قبل هذا الجيم لا. ترى بس في 1 دقائق. They like to just go set to set to set, and then يلا انا بروح ارجع it's kind خلينا of just نشوف. like luck of the draw on which pile you end up getting into. But you know, again, players عادي شخصية قوية كذا وات. Yeah, just done it all. And they play it all too. I'm actually curious what they're running this weekend because we've seen a lot of the Tezca come out of Sandstorm. موجود وشانك بس ما The صدقت success he وين. had in ones was with Mirage. Does he pull that out here in twos? اي وشانك ترى يختارونه شو اسمه عندك ذاك ايش اسمه؟ The drop of Chronix, but we've seen more of Bronix lately. A lot more Barraza in the Onyx crossover, so you can have the blasters. So that might be maybe what Boomy goes towards. اي وش يعني متدف؟ متدف هذا بطاقة زي هذه، بطاقة فيها كود في الخلف علشان السكن. المتدف هذه السنة بيكون حق فال. بنسوي جيف واي على متدف برازة ومتدف فيت عشان اللي ما عنده، بس انه مو بالحين. بدل جيم Just a little bit of a common pick you might see throughout the day today. 3 of the Wushongs that are going to be on stage. A big part of that, of course, ساندستورم هم شو اسمه مو بدبل ووشنج. The coverage with the SIGs, it's going to be free combo damage, but right now it's Sandstorm only taking the trip all the way up the side, and that's going to be the first stop. Great pickup for the red team. Set up for the team combo into the side SIG. Another one going to fall, and immediate pickup down. اوكي نايس والله نايس. من البداية قاعدين نشوف تيم كومبوز. هذا حلو. اوه Who's that? That was Sandstorm. Oh! يا ساتر coming out from him. Downsig gonna be thrown out, but gets punished. Squiddy, I believe, is the only one who actually put their name in, which is why there's SQU. اوه نايس بوبي. اوكي حلو We're حلو. gonna get the unarmed D-Sig to get a KO off the side there once again. We have a pretty big deficit. 3 stocks still apiece for the Boomstorm team. They're looking really solid. Oh my god. فشلة يا اخي والله فشلة. From the Tezca player in particular, he's in his downlight side there, so he's getting that set up. But تفشل gonna get denied. اي صحيح جد والله صحيح. We got one on the board. That's a mental right there. Almost getting a follow up on the في المين ستيج الناس كلها اوه حسبت بيقتل. نايس. اوه ماي يضحكون شوفهم تحت يضحكون. It's a recovery, gonna get a KO on his own. You can say he's sort of 1v2 with Boomy and Sandstorm. Like that is something he gets to walk away with. I say keep that clip moment for yourself. Oh my بومي النوب. يا النوب. I'm going out on my own terms. Thank you very much. I looked at the cameras, all of them were laughing. Everybody knew Boomy dropped that. The whole crowd went oh as well, and everybody. لوفي انا يعجبني انك يعني انك متحمس وانك تقول انك انت افضل منه، بس ما يحتاج تحلف يا اخي. لازم تروح تثبت هذا الشيء عشان تصدقك. مشكلة سانستورم ما يلعب بوشانك، هنا مشكلة. اوكي قلت ووشانك ما يعرف يلعب، ما قلت سانستورم. انا اسف. It's such a tough call. Like I'm gonna sound They are having لا اخطاء is what should be done is just have a good time, go out there, maybe you'll try to learn a little bit. When you're going up against some seasoned players, like again, like you said, getting that single stock, that is a moral victory in and of itself. مو بسيئين المعلقين طلعوا خصوصا البنات. And try and figure that out. Oh. Switch over to Alliance. Maybe that makes a difference at the moment. Kind of chasing Boomy up to the skies, but always boxing back. Never is really hard to cover in disadvantage. I think that's something you have to 2v1 to be able to get some success out of. It would definitely be tough to get all of that coverage.
Red team getting back down onto the ground. Most of their combos are going in that nice back and forth into the neutral sig. Squiddy's gonna get launched, gives them time to go for the Poe, but the Poe manages to get back down. Yeah, although the KO didn't happen right away, the damage was done. And speaking of more damage being done, الصور اكبر من اللازم، ما نقدر نشوف شيء، الصور كبيرة، الفيديوهات مقاطع مو مقاطع. الفيس كام. Oh my god, oh my god. So close. At least you can always rely on Squiddy. I'm gonna go out there and get you two. Right now, Never mind. stocks are down, so that's one better than the last game, so already improving. Yeah, you know what? They've got a little bit more health to play with. There is an opportunity here for Squiddy and Kitten to end up getting another stock on this red team. Looks like they're just trying تعريف والله تعريف. and down sick thrown out. That's an easy punish. And one more to go. We're down to our last stock. Gets the pogo, weapon toss down, tries to catch him off the side. Doesn't matter. Won't finish the job. And best of 5 صح؟ ميثك ويلكم وعليكم السلام، اهلا بالداعم ميثك. It's improving each match. Little by little, Squiddy and Kitten are getting slightly better at what they're doing. The Dawson swap was interesting. It's like, okay, I like the thought there. You know what I mean? You carry over your gauntlets. Axe historically does pretty good in 2v2, but really, like, it didn't get to play. Yeah, باك فاتني شيء؟ لا لا ما فاتك، لا ولا شيء، ما فاتك شيء. بس يعني اذا كنت تبي تشوف، اذا كنت تبي تشوف مجزرة يعني مذبحة، هذا اللي فاتك بس. بالعافية بالعافية. Yeah, I mean, the hardest thing for the blue team right now is they need to work on that positioning. If they can play maybe a little bit more vertical play to the outside, they're going to have a better chance. But the second they get horizontal, ما أحبه، جربت there's معها. so many ways to set up for those combos. ليش نصر؟ حالي بزيادة ها؟ لا ما الطعم نفسه ما عجبني. ها؟ ما تحب الأكل السويت؟ اوكي ما كان يحتاج السايد سيك. لا مو ما أحب السويت، بس نفس الشعرية ما عجبتني. الله يعافيك ديو. بالعافية بالعافية، أنا قلت بالعافية. يب. خذ يدي حياك. Blue team trying to get middle of it. The D light, excuse me, N light's just immediately dodging away, noticing that he's going to approach. You can see like a big part of what the red team right now is like, we're staying back, we're letting you press first, and then we punish, which is a big thing that will happen at the higher level. كان الجيم صار أقرب صح؟ مو بحليب دي. Once again, KO onto the red team. Kitten comes down with the ground pound, and they're doing a little better here. They got 4 stocks to the صوت كولا؟ لا أنا قطعت الكولا يا حسين. أنت قطعت. ألو حسين؟ قطعتهم كلهم. لا أنت تقول حسين، إيش دخل حسين؟ أيوة كلهم. لا بس إنك تقول صوت كولا، لا بدأت قطعتهم. أنا ما قلت كولا. لا جلس ما علينا. هذا كان فانتا يا دي فانتا، ان شاء الله فانتا ما يدعموهم. انا ما ادري ايش اللي فانتا. Red team looking very solid right now. فانتا Squiddy though going for the edge guard. Boomy does get back up. قاعد يسوي داون سجل. التيم الأحمر يس، التيم الأحمر يس. مشروبات غازية يعني. Nice recovery and Squiddy is out of there. It's all left to Kitten stuck in the combo. Dare. شفت حتى هو يسوي دير، ما أدري إيش يسوي يا أخي ذا. Oh nice. That is going to be the route we see though. It's going to be a 3-0 coming in from Boomstorm. كم دقيقة عنده؟ حاليا انتهى. throughout the tournament, of course. I'm sure we'll be seeing a whole lot more of them. But okay. كنت ندخل فيها. Because that is a very rough one to have to be put on at first on stream. They kept composed. بس 7 ما يدعمهم؟ اوكي. طيب فانتا يدعموهم؟ لا. خلاص آخر مرة يا عبد الرحمن. المرة القادمة باخذ من. There's so many people who are going to be watching and being like, who are these clowns? But you know what? If you're having a good time, then no one can take that away from you. Exactly. Like I said, it's all about the experience and being able to come out here at all. ليش المشكلة يا عبد الرحمن؟ مرات اروح اسال الاي اي اقول له اعطني لستة بالشركات اللي يدعموهم، يقول لي ما ادري. صرفني. الدير فروب اكثر؟ لا انا يا درافر اتكلم عن الدير بالباتل بوتس مو بالجونتلتس. اشرب مويه اتوقع ما يدعموه.
يعطيك العافية. هو أصلا بس اليوم بكرة بشرب موية مع البوب كورن. اشرب عصير طبيعي احسن. جي انت باد دريم لا تسب ما حد سبك بالكابيتال بعد. هذا جد والله. والله رهيب صراحة والله مرة رهيب. لحظة ما اكوا فينا برضو يدعموا. للدرجة احنا عايشين. اكوا فينا تبع شو اسمه بيبسي. يدعمهم يا حسين؟ اكوا فينا تبع بيبسي. دام تبع بيبسي خلاص. متى تنزل مقطع بعد البث؟ في عندي 3 مقاطع تقريبا بس انه ما يحتاج لهم ثمنيل وعنوان بس. يعني يحتاجني ارفعهم بس انا قصدي ثمنيل وعنوان. كوس بالطبعة. اوكي. كارما. او ماي جاد كارما. او ماي جاد كارما. انت كذا تخليني انحرج كارما. كم شخص دعمت اليوم؟ شكرا. Can you drop video for movement with site؟ مبروك براولهالا. تنتسب. ليجندري بيفوز بالبي سي اكس حبتين. في ناس يدعمون ليجندري. Can you drop a video for movement with site؟ بينزل مقطع ان شاء الله ان شاء الله اذا اني قدرت اتفرغ له. ايش ما رحت بي سي اكس اتوقع بتفوز. بيكون ادائي رهيب انا متاكد من هذا الشيء بس ما اتوقع بفوز. ما اتوقع بيكون رهيب دام القطع يا حسين. نبي تصور صلعتك في شات المنتسبين. We love Sparky. He's out here having a good time as well at some point. But up next, we have Godly and Zen. Normally teaming with Dog. Going to be teaming up with Godly. Going up against Clown Zero and Gloop and Drip. ها؟ ما في شيء. البث الثاني ما في شيء. خلي الشات بس للمنتسبين. نخدر فيهم نخليهم ما يسولفون. شو بتسلف معي في الفلوس؟ اخر مره رحت بي 6 قابلت انا. لا ترى المقاطع اللي حاطها حق بي 6 ما كانت بس جيمين. لعبت ايام واجد وصلت بعيد في الايام هذه بس ان انا بس حطيت مقاطع اللي حطوها في البث المباشر بس. In one of his own interviews at one of the Royales said, look, as long as I'm learning, that's all that matters. And this is where it matters the most. You have to be prepared for world championships because you want to be the one to hoist the world championship at the end of the day. Not just be number 1 EU, not just be number 1. كاسلكس قابلته متأخر في the absolute titan of everything. And Godly is not one to be happy enough with just being second. After last year's performances and everything, you know he wants to حاط 100 هايلايت في الانستا ويقول جيمين. is going to be for good reason. لا هو يقصد حقت كاسلكس 2017 مو ب 2019. الهايلايت اللي في الانستغرام هذه حقت 2019. شكرا للي اخترع النايس كانسليشن. And it is again it's really interesting that he specifically teamed up with Zen because a lot of people if you're coming into the World Championship and you're like oh I don't know who to play with usually you're going to look into your own region you're not going to go across the pond. سليغوبي مع بارالل اتوقع يلعبون في البث الجانبي. قديمي. I think you make a very good point that actually Clown Zero and Gloop and Drip need to think about going into this. If you step into the building and your attitude isn't immediately I am the best person in the room. I can beat لحظة حسين السليغوبي هو نفس اللي عنده مشكلة في الألوان. ها؟ عنده مشكلة ما أدري. مو في لاعب كان عنده يعني. كان أتذكر كان إذا مو غلطان. مين كان السليغوبي أو واحد ثاني؟ علوه برولي. Hi, can Master Brawlhalla with the Knicks. I played a lot, but no games. Yeah, it is going to be tough. I got to imagine Godly and Zen had some time to see in the back. أتوقع إنك غلطت في. Godly مع زن. هذا جيم مهم. هذا جيم مرة مهم. Hopefully, because again the doors opened up at 10 and we're currently sitting out. يلا يعني قصدك يامي أول واحد تم خلاص. يلا. And I know a lot of people were
مين اللي ضدهم؟ ها؟ شوف ميثك شو يقول. ممكن بند اي واحد من فيكتور في البث. لا يا اخي منتسب لازم اني اعطيه شو اسمه. طيب انا موت. لا المفروض تقول حتى انت منتسب. ايش فيك نسيت؟ صح حتى انا منتسب. لا بس يعني مو انه اعلى يعني. اصبر نجهز السناكات. يلا روح. حسين اريد ادخل كلامكم لان اي محترف يقيم لعبي يقول هاي بلات. ها ايش دخل لعبك؟ 1600. يلا اذا وصلت 1900 بعدين. يا مدفع فلوس اكثر. ما معي شو اسمه فيزا. ادري انك سالتني بس اسئلتك تحتاج لها وقت لحالها اجاوب عليها. بعدين بنزل مقطع في شرح. في مقطع بينزل فيه شرح. يا عمي يدفع فلوس اكثر. It doesn't look like these two have performed together. Maybe they have, but that's like you said, preparing. شوف في واحد جالس بينهم يشرح لهم. Because even if you don't play together all the time, you might be able to walk that through. علمهم كيف يلعبوها. ترى هذا الجيم بيصير يخوف ترى. او بالاحرى بالجيم التيم. لان يلعن شكله زين كويس في 2v2 مرة كويس. اخر باتل باس قديم بيحطون الثالث الحين. باتل باس الثالث المفروض. لا بس عشان يتبند يا بيجيب الكارت ينتسب سنتين يقول لك. ان شاء الله. بس يعني يا ميناتو صورتك حلوه عجبتني صورتك رهيبه. سكن برن ستوري. ايش جبت لك درافل عاد لازم اعرف ايش جبت. Impressive to go home with that second place finish. Again, Godly, it's يا مدفع أكثر تاخذ حماية. ليه مصر لسه. And I will also mention for those of you at home, if you're like Zen, I don't know this name, though they're talking about a lot. It's a rebrand from our little artist formerly known as. يقولون بيرجعون المتدف. ما اتوقع يرجع متدف. That was a really strong core, but nothing at all against Dog. بس باتل باس ثالث وراح يوقفون. Now teamed with Godly. That is لعب ضد فيديو قيم لعبي. شوف اورب جونتلتس. بس رسمه اورب جونتلتس. الو بترا. الو والله الفينيو رهيب يا اخي. والله قهر انك ما تقدر تروح يا اخي. والله قهر جدا رهيب. ايه لا رهيب مره رهيب. شوف السايد ستريم يصير على اليمين. السايد ستريم وهذا المين ستريم. لا رهيب والله. اجواء مره حلوه. مره الاجواء حلوه يا اخي. انصح والله جد. شوف انا رحت مرتين بصراحه. انصح بشده انك تروح. اجواء حلوه والريفيلات مباشره. اشياء واجد حلوه. بترا مسكينه. جد والله نايس. لحظة ما راح ينزل كامل. اوكي خلنا نشوف كيف لعبهم. اوكي بداية سيئة لهم. مين هم اتوقع لا اتوقع ان هذا زين مختار زاريال. اوكي ما ادري. لازم هم يشرحون.
Zen has a great mind for 2v2s. Yeah, and being able to capitalize. اوكي اتوقع اوكي قاضلي مختار ريمان اتوقع. Make sure you're confirming off of it, and Rayman has been there in the mix. حرام زي كذا يا اخي ما يشرحون او يغيرون اسمائهم. الو اوه ماي جاد. اوكي عرفنا ان هذا فريق جادلي وزن، بس مين هذا ومين هذا ما ادري. زن بالعاده يختار وشانج، فممكن ففي الغالب انه جادلي. اوه ناس مستانسين. Oh, okay. Zen felt some sort of way about that. Swing it back for a moment, and you can see Clown was trying his best to get in there, maybe go down, get a quick hit to bring him back up on stage, but that was not happening as Godly was positioned right for it. Tried to go for the big ground pound, but it was already too far ايه away. صح ليش اسمائهم كذا ستيج. لازم يحطون اسماء يا اخي. بس ما حطوا اسمائهم الاصليه لو مين اللي سلم؟ مين سلم؟ وعليكم السلام. مين اللي سلم؟ ماسك ويلكم. ماسك ويلكم. Sorry, he's not coming from Australia, but you know what? Again, good showing from Clown Zero and Drip. It's just when Godly and Zen kind of locked in, they started to just really pick apart. In particular, Zen had just some explosive obstacles. Like if we could bring up stats, you would see some stocks just get taken out at like 50 damage. And the scary part about all that too is that when you have to stop and focus on Zen, the person who's behind you to break you up is Godly. So at any given point in time, you might just get launched into him. That's basically what happened every time they tried to make a play going after Zen. اوكي قادلي اللي يلعب السبير حاليا. لا ما اتوقع ان زن هو اللي قادلي في الغالب ريمان يلعب. ايه Godly getting real aggressive with it too, even after the recovery, going for the GCD light just to see if he can sneak out a little bit more damage. Weapon toss now trying to maybe catch, but at the bottom, nice it's gonna be Gloopadrip who sneaks his way around only for a moment to get pieced up after. شوف هذا اوكي. شوف زي ما قلت بس انه اوكي. Neutral sig off the axe neutralite. Axe neutralite, one of the weirder neutralites in that it has a little bit of a vertical send, so you got to go for that. Oh, neutral sig not going to KO on the right side. We talked about Godly again. Like, look, if you want to make a power play, that's fine, but just know I'm coming after you. Got in there immediately with the nair, but he ends up losing his stock, so this is an opportunity to maybe try and get Zen. He dips right around that pogo. That شوف المعلقين يتكلمون على ان قادلي وهو شانج. That pogo was covering the wall. يعني زي كلام. Clown Zero going to take it out. Loop and Drip maybe wants to play that disengage game. Yeah, he's trying to get away from all that, but he's getting chased down. Oh my god, yeah, and unfortunately for him too, got stuck underneath Apocalypse, trying to make sure he didn't go too early because Godly was on the left side. So you go over there, you're getting punched, and it didn't matter anyways because you sacrificed one stock for the sake of getting rid of his, and you're still up 2 each. Yeah, that's red team. قاعد احاول اعرف اذا انا اقدر اصيد شيء من اللعب يبين ان هذا جادلي او لا، او هذا جادلي او لا، بس مو واضح. انا اقول لك هذا جادلي، طريقه لعبه بالسبير زي جادلي. اوكي او ماي جاد. Clown had just got KO'd, said you're next, come here. It was way too quick. How do you respond in those situations? There's no time to react. Constantly under pressure coming out. ما نقدر نعرف نستوهم اذا جد كويس ولا ما هذول. It's like you just look over in the corner, your boy is getting stopped. You try to go, just look back, just give you pointed eyes, like don't go ahead, try. Look at me. It's like you know what? You got it, bro. I wasn't ready for this. That wasn't built for this. I'm sorry. This is Luffy, welcome. عليكم السلام. So right now that is a 2-0 lead. What is the answer? Honestly, the biggest part. خلص الجيم توني جاي شعار. باقي مطولين. The most difficult thing to have to say here is you need to kind of win the 1v1s a little bit more because they've been trying to play the 2v1. عارف الجونتلتس قادلي مو بريمان. Winning that 1v1 against the caliber of these two has been very difficult so far. Yeah, it's a really tough thing to say. عليكم السلام ورحمة الله. Like you have to be able to rotate and be at least present, throw out some hitboxes. But right now, you're kind of getting caught up by everything coming out from this red team. But the blue team making a little bit of swap. We're seeing Trip go over to the cross. See if that makes a difference here. It's not gonna make a difference. You sacrifice it, but you do it for the clip. سهرة صباحية. قاعدين نبث صالح ها؟ اي صراخ. سمعت لي صالح؟
اقول لك قاعدين نبث اقول. صالح جالسين نتابع البطولة العالمية يا صالح. والعاب. يب. اوه صادة والله. مسوي بث. يقصد اظن الديسكورد. لا هو يدري ان انا اقصد، هو يدري طيب بس ليش افك بث بالديسكورد؟ عندي 20 بث حاليا. ما عليه رجل البثوث. خلنا اجل ننتظر خلي يخلص القرص. اوه ماي يا ساتر. اوه ماي جاد. هذا ليجندري تو هذا يقدر يسوي كذا؟ ما يسوي. It really felt like Godly and Zen were just kind of having a field day. They're just like a little walk in the park, just kind of showing off all the things that they can do. Meanwhile, Clown Zero and Gloop and Trip are just like for a second. لا قتلوا فيني قتلوا البوس بدوني. شوف بفك لك بث على OBS. You have to be able to do it because, like we said before, if you aren't stepping into the building, believing you are the best person in the building at the time, it could be very rough. معليش عبد الرحمن ما كنت مشغل التايمر. Proven that they are, as we see with these highlights, the red team was always there, lining each other up. As Godly had just got hit, who was there immediately to cover? It was always Zen. Zen was always in perfect position. Even on the left side, you see Zen gets the KO and he's What like, the fuck عندك ال RGB? Godly's up top and he's like, do I need to come down? Do I need to save you? Do I need to do anything extra? He didn't rotate over to the right side and just wait for the weapon spawn. He's always also nearby. It's still early in the game, so like, I won't say it دقيقة. again. But I remember last year, the amount of times we looked at each other and said, I think Fozzy is the one who's like actually insane on this team between the two, because Godly's وليد اجمع نقاط على مود المتدف. عشان جيف اواي. in that set. It was Zen the whole time. It was always lined up perfectly for Zen to finish it out. Yeah, Zen was definitely pulling up some big plays. Godly was there. He was being smart about it. He was getting some good setups. Honestly, I think he could have had those big plays, but Zen was like, no, I'm going to get the stock at 50 damage. I'm just going to go out here, hit down like ground pound and we're done. Yeah, and then we talked about it before. International teams can be a huge threat if they coordinate properly. نقاطي كويسة يا عيال على حسب الجيف اواي اللي نسويه. Also, a lot of moments where they looked like they didn't have to talk to each other about it. They were just lined up. They saw the potential off of what could be a launcher. Most of the time, it was Godly who was setting it up. Spear's a great setup weapon for that. D-Light's there, perfect. I'm going to go in with Axe Recovery. I'm going to go in with Cider. And anytime the end lights came up for Axe, Godly was already jumping over to where he needed to be to catch the GC side. ليجندري برولي يسألك مع مين تتكلم؟ مع نفسه. عادي هذا افريج الجندري. افريج ليجندري صحيح. يس معك لا تكمل. اوكي يقول لك هو الوين هو الوين. جو القمار. ساكو فيند انونيمس اليكس. اوه ماي جاد هذا جيم رهيب صراحه. هذا جيم رهيب. ساك فيند انونيمس اليكس زكوي. اوه ماي جاد لا هذا صعب تخمن. عندي 72,000. ساكو فيند سهل. حسين زكوي ترى مو بسيء مره يعني زي ما تتخيل. انا اعرف بس بتروح مع مين يا حسين؟ ما راح اروح مع احد بضر في البيت. لا بتصوت المين او بتحط نقاط المين. ما راح احط نقاط لاحد. يا خواف يا ابوي دقيقة انا احط زاك وزاكوي والكس 10,000. تحط 10,000 على زك خلاص الجل العكس. حط زكوي حط زكوي يا حسين. بحط العكس انا مانك واثق فيهم. يا تحاول تخليني اصوت. لا ما راح اصوت على احد. لا تحاول لا. فاز يا حسين. ايوه تسوي جيف اواي. ايش تبي وخرني. انا بس عشان اسبب لك Sack did well in the Winter Royale. Yes, that was Loras did well in mid-season in that round robin phase, and then of course Hughes winning Spring had well if you're gonna win, and then of course since then all of the Royals it's been all about South America. الو برولي قاعد تكتب عربي مو قنقلز. Double elimination Loras had on Luna at San Diego was the big eye opener. شوف اللي كاتبه.
ليش ما حد يلعب اورب؟ متى ينزل الباتل باس؟ يمكن الاسبوع الجاي ممكن. كلمونا الشركه قالوا بعد 4 ايام يا اتصال. انتظر لا تسوي خلي اجمع نقاط. اذا انتسبت كم تجيك نقاط؟ تجيك اكثر من العادي. كم بالضبط ما ادري. هو شوف انا من اخر مره قلت ابغى اسوي بوست كبير حق المنتسبين. بوست؟ اغفر الله. عشان يعمل بوست. اوه والله يعطيك 200 يعطيك. اوه ماي جاد يعطي واجد والله. اوه ماي جاد ما كنت ادري اني خليته زي كذا. That's the best part. I feel like we're not as top heavy as we were before because I love the time that we get to spend. يعطي واجد والله يعطي. We'll spend more time with you in a little bit. We'll go to a short break. بس على ايش؟ على الوقت؟ على الوقت يعني اذا انك انت في الساعة تاخذ نقطتين السبونسر ياخذ في الساعة 200 ونقطتين. اوف. بتلعب. نايس والله. هذا ايش هذا؟ ها؟ working from home. الانيميشن. عيال ايش فيكم؟ انا احس اليوم انتساب او بي. حسين روح شيك برو هلا. يعني تبي نروح هناك نشوفهم؟ وش ذا؟ طلع لي اعلان جوي. حبيبي والله انت الاعلان يا قلبي. اوكي خلينا نسوي زي كذا. Aggressive, sleepy, picking up that pace as well. Oh, that was so funny. That was such an incredible playoff stage. Ground pound coming out as well. Hydra and Sleepy finally with the early game lead here. Parallel able to get that NSIG out though. Nice, Siligobi. Needs to find a way to make it back on. Siligobi though, with that weapon toss. مين هذا شوي؟ That's enough. That's enough. Just a little notice. You're not gonna have enough options to get back onto stage. Just a little shove. Still, I mean, he was on his first stock there. They're still looking good. Parallel and Siligobi though, able to apply a lot of damage onto Sleepy right now. Might have to play a little bit extra careful. Okay, Sleepy looking for some of these downers, looking for the nuclear pickup. Not going to be able to find it. This game is just about as even as game 2 was. But look at that combo. Red team dealing so much damage. My goodness. And now even more of those thatch. ريان ويلكم ريان. شكرا على الدعم. ويلكم مع المنتسبين. ويلكم. It looks like Siligobi and Parallel are slowly but surely reversing this game. The last Sentai. Hydra still hanging on to that sock. Makes back on. For now, Siligobi, are you going to be able to touch? Sleepy wanted that KO off stage. And I can't believe the last hit of that recovery actually connected against Sleepy. Sleepy didn't expect it. Sleepy wanted a ground pound. I feel bad for Sleepy. It's always with that recovery. So many steps of it. And if just one of them hits, I mean, you're done for. ريان ثانك يو ريان على الدعم. شكرا يا الداعم. Okay, you saw that space coverage? That was massively full. Toss out the lance and حميد say, يا hey, you want to go to the right? And then bam, your teammate is right there next to you. Yeah, it's a 50-50. Super good. Very amazing 2v2 teammate, you know. Wow, English is a hard language. Yeah, positioning. They're helping each other out. Just like what we did just now. Very beautiful of us, isn't it? Siligobi able to get that stage spike with that side in. Hydra has to find a way to make it back on. Okay. Hydra actually saved Parallel. Saving them indeed. Still. Any حسيت ببعض كثير. يبي يسوي دبلت. الو ما في يطلبوه. اوكي. نشوف البث الجانبي وخلصوا. ما في بث جانبي حركات. شوف محترمين. اكيد محترمين غصب عنهم من قدام العالم. مو بونلاين. Okay. That's okay. They can come back on. And they lost the game. So I don't know how much of a factor that actually had it. لا كودي ترافيس كان متحمس مو بوقع. ليجندري انت لو رحت احد هذه البطولات هل بتكون محترم معاهم؟ لا. ولو كان محترم بزعل عليه. بيزعل والله بزعل عليه. وش قال لك الادب دي تكون ارثك وتاريخك. قم اعطى كف قم. تخون سنواتك هذه.
of the game. They are going to be advancing through the bracket. I do believe we're still in the winner side of the bracket, so we are. Oh my god يلا طلع على حقيقته. لو شفت دليل باشوتها. Oh my god كارما اليوم مفجرها بصراحة بالدعم، ولا يعطي الدعم متطور بعد. Oh my god. Would you say silly? Would you even say silly? Maybe even a little bit goofy. Especially with Soiled on hand, the amount of times that Silly Gobi just pressed like the same side stick and just kind of got away with it was just like, okay, cool, I'm gonna do this for Yeah. المثالث أفضل شخص يسوي بثوث. Like he did not even use the cannonballs, like the most memeable thing. ما راح أسأل. لا ما راح أسأل. مين الثاني؟ Another match coming up ahead of us, so don't go anywhere quite yet. اوكي. We'll see you soon. اوكي. عاد هم اخويا ترى بيتهاوشون الحين وانت السبب. ما حطوا اصوات نسوا. اوكي حبيبي برولي الله يسعدك حبيبي. اي قرف الو ايش القرف؟ انت ايش قاعد تشوف؟ اتوقع يقصد كروس اوفر. لا اللي معه احس هذا عيال يعلق عندكم ولا بس عندي يعلق؟ بس عندك. لا عاد تقصد اطفيه يعني. اوكي تمام. شوف الوسخ مسوي بث ولا يطالع البزر. طلع بعد ناكر الجميل. ايش تتوقع ساحة شخصية جديدة؟ عندي احساس يقول لي يعني احساس يقول بلاسترز باتل بوتس، ما ادري ليش زي كذا احساسي يقول لي، بس ما استبعد ترى يطلع فيه جريت سورج في الموضوع يعني ما استبعد. نسوي زي كذا. لا مو زي كذا اول شيء. بعدين زي كذا. Maybe look at his Hattori and go, okay, he's got movement and he's got the sauce to back it up because it's always been a great character to be able to break in and get your quick strings, but he just thinks of things on the fly. But has not grown past that same level some of the other ones have. It's only a matter of time. هذا انت اللي مخمن ديو. Expect anonymous Alex. Getting 13th, top 16 in springs this year, earlier this لحظة وين anonymous Alex؟ But that's going to be a big bout to get past this top 4 regular finishing لا team أقصد coming in from South America. Yeah, it is going to be interesting, especially شكله once again, أتوقع. South America has just been leveling up as a region overall, but ايش فيه؟ ليه فوكس مينا؟ ليه ما توقعت يكون شكل زي كذا؟ بس عادي. اللي هو انونيمس أليكس. يب. ما توقعت ان زي كذا مطلع. زاكوي هو اللي شو اسمه اللي عليه. لا اتوقع الو. Big signatures all across the board. Spear still being available, switching up to guitars, but right now he's got to think about his options of landing instead, because you just talked about the strength of that Taros, and they got not one but two. That is one of the things that I do like about the matchup specifically, is Taros kind of negates one of the big things that Queen Knives brings to the table. She comes on. صح من زمان عن فيند ما شفناه يلعب. Taros kind of eats through all of that defense, and then the end result. يب لو يطلع جريت سور بس يمكن بلاسترز عشان يخلون الناس تلعبها ما دامها ميتة الحين. يا اخي لو يشيلوا وجههم. ايس كيوب حسين كبر كان لما يشوفك الله يسعدك ايس كيوب بس لا شكرا ايس كيوب. كبر الله اكبر. تخيل لانس مستحيل. اي احد الاشياء اللي انا متوقعها والناس تقول لا مستحيل واللي حطيت عليها توقع تصويت
اي حطيت اتوقع عليها تصويت لانس وكانون، ما ادري ليش قاعد اتخيل يحطون لانس وكانون. بس شوف انا اتوقع انه بيحطون اسلحه الناس تبغاها عشان بي سي اكس ويبون الناس عرفت. For Sack to try and find the ground over this last 10 so seconds. But on the other side, Fiend's been struggling a little bit as well, coming in here already onto his final stock. Despite coming in with all that defense, you're not getting that survivability. Fiend's got to be thinking about what the character swap's going to be. Yeah, Fiend might, like, if he's going to stick it out, he needs to make sure they hit, because a big part اوه نايس والله نايس. كويس ان على الاقل زاكوي وفيند حطوا اسمائهم عشان نعرف الباقي مين. اي والله. اوه نايس والله نايس والله. حلوة منهم والله، حلوة البرازيل يا حسين البرازيل. اي والله البرازيل والله. You know, it looked really cool though before that happened, so you know, props for that. That's another one where we freeze frame it right before who got KO'd. You don't need to know what happened there. هذا الجيم حلو، هذا الجيم حلو. Alex saw that the chase dodge was going to come out, so he just covers it to give Zakoy some breathing room there. Being going to sit back there on the big sig, and it's going to take down Zakoy. It's all anonymous Alex. Mentioned it before. That's what we were waiting to see. Double spears in the way. That is going to be tough. ترى ما ادري ليش عندي شعور انهم ما سووا السلاح اصلا، بس يشوفون اكثر تخفيض. لا عاد مستحيل بيعلنون عنه ديو، بيعلنون عنه. احس فيها مره من الوقت عشان يعملوا السلاح. 700 plus damage. He was swinging. Yeah, we talked about it before. You know, is in that category of the strong core of South America, but hasn't had the same performances that some of those. But he's fully capable of that. You back that up along with Sack, who you can see them two talking to each other right now. It's like, look, I got you. Stay calm. We got this. You're there to set me up. I lined them up for you. You get the big sick punishes. Great sword, you're gonna be getting KO'd early. We need to take advantage of that. And early on, I feel like they kind of got a little too comfortable around Anonymous Alex's range. As the match progressed, they outspaced it. Yeah, I was fairly critical of the Queen 9 early on. Once kind of like he pointed out, the SIGs started hitting, once he started finding more accuracy, or even kind of utilizing them follow-ups or just like big space takers, then he was starting to do a lot better with that Queen 9, so I can't fault him for sticking with it. I think you're right on the money with the space takers too, because it's covering half the stage. شوف اذا غلطان هذا زاكوي، ترى اتوقع ان هذا زاكوي، اتوقع انهم قلبين ترى الاسماء. اذا اني غلطان قلبين الاسماء. لا يا حسين لا ما الا لان زاكوي جاء من قبل يوم يلعب ضد ذيك. كلامك صح. اي قلت لك. Or did the blue team start to stumble and let يعني انا نسألك اللي بصدارة صح؟ المفروض المفروض. For game number 2. Find out right now, Zakoy trying to fade back, catch a dodge in by dodging back down to يا ما يسكت انت اللي يسكت يا نقاطي. لا اجيب لك جندر الان. Every time a side light has come through, I mean that's what you want to see when you've got a Teros on the field. You want to be getting those follow-ups, just tapping on so much extra damage. You're coming in here with that high strength, so you can get some big follow-ups. Yeah, it's only been consistent 3 pieces or so, but look at the red team. They are in and that's one gone. This could be a potential, but the accidental team hit gonna allow him to hold on a little longer. Well, left side, Sack does manage to get back up. That recovery giving him the help that he needs. Down sick thrown out, but نايس من فيند والله. أفضل حاجة في كوين نايت. He's going to try to find that platform because he used so many resources. Easy catch, not 1 but 2 recoveries to make sure that that does not get away. Once again, Sack kind of holding it down for the South American team right now. Legendary بيفهم احساسي. He's still putting out damage and he's still being able to be present, but the neutral air not going to take him out. As long as the dub is in the win column at the end of the day, you talk about how you got there later and you improve throughout it. Blue team, like we said before, you can't sleep on this core. There's too much damage available, and if they can start to steal back that early round game 1 type gameplay, they might be able to force that 1-to-1 set. انا كوجي ما زال يسولف. انا كوجي ما زال يسولف. انا كوجي. It's starting to get a little bit more activity. Now Duke, and there is what we've been waiting for Fiend. Finally putting not one. بالتوفيق في دراستك. ما فزت على سوف ايش بتفوز على دولة. والله جد بالحق. بالتوفيق يا شو اسمك، انا كوجي في الجامعة الله يوفقك.
شد حيلك اهم شيء ها. لا يكون تقول حق المدرس اقدر افوز عليك ولا اقدر اشرح احسن منك، ترى ما ينفع ها. او اذا نقصها يقول لي تعال برود. اعرف اعطي درجات احسن منك ولا شيء زي كذا على اساس انك يعني. صح يا حسين، قلت لك ان كان عندنا دكتوره تلعب تكن. ما ابغى كارما، انا متعمد حاطه صغير اصلا، انا متعمد حاطه صغير. الله يسعدكم يا ايس كيوب، شكرا شكرا. Saw Alex trying to come down there, trying to help out Zakoya. Fiend potentially could have turned that 2v1 into a 1v1. But top of the map, Alex gets away from it. Be able to hold on a little bit longer, but anonymous Alex is not. كبر البث. الو البث هذا كبير. قصدك زي كذا. اوكي. On the board this time round, he has woken up and this is looking very good. Being gonna sit back as Sack gets the side air south. احسن من دكتور بالراحه. سحب على سالفه تكن. وش في شيء تكن؟ كنت اقول لك يا حسين ان كان عندنا دكتوره تلعب تكن. جد والله. اوه حركات والله. ما ادري من اللي قال لي بعد، يقول ان الدكتور مع مرته يلعبون مع الطالب. اوفر واتش يلعبون. ها هذا انس، يكون انس. لا ما اتوقع انس، الا يمكن انس، يمكن انس. Yeah, I really feel like Fiend has honed in on specifically Zakoya right now. There's been multiple times where Fiend has really recognized. بس درجاتك هذه كويسه معاها فما كان يحتاج يفوز عليها يا. لا كارما ما علي منك، حتى لو انك حتى لو دفعت ما علي منك. انا ابغاها صغيره يا اخي، ما عندي اشياء حلوه يعني عشان تكون تبون تشوفونها يعني. لازم انه يعني تصير خلفيتي اللي ورا الجدران والاشياء هذه تكون حلوه. لا كارما ما علي منك، ترى براحك جلا ليجندري. مستحق. 2-0 لفيند وساك. اوكي. Okay, good help coming out from Zakoya, giving Alex the breathing room to get back onto that wall safely. Alex kind of been whiffing here in game number 3. It's been a big difference. شكرا كارما، والله انك قاعد تفشل يا اخي. تعطيني جيفت سبس كثيره يا اخي، او جيفت انتساب، جيفت ممبر. كارما لو استمريت كذا بخليك ثاني افضل ستريمر. اتوقع انه لازم اني اخفف من البريشر على شو اسمه. خليني بسوي زي كذا واخلي هذا جودته سيئه. حط اسوء شيء وهذا بعد بحط اسوء شيء عشان ما يسحبون من الاشياء الثانيه. It's looking like we're potentially seeing yet another trio possibly coming in for this, but now خلاص انتهت الست يا with these two core teams, there's still an opportunity to make it back. You can absolutely make it happen, but they need to not drop anything. Essentially, they got a good three-piece right. فرايدا زول مع ميرلين يلعبون في البث الجانبي. But they need to get rid of them. ايه. بس بدي اشوف. خلينا نشوف البث الجانبي. أنا خلاص البث الأساسي انتهت يعني تقريبا. Alright. That's unfortunate because that could have easily been a double KO right there, but it still at least sent them back off. But the fact that Alex is sitting on his last stock is the big thing that they're going to look at. They do get at least one with Fiend. Can they get rid of Sack? That will be enough. So they got some on the board, but they need to keep Alex alive. اللي تحت مزعج. Stay alive, getting deeper and deeper into the red here. That nair almost puts him off screen, off of a bounce. Alex has got to be so careful here as there's the KO and there's another. It's all left to Zakoya. Most difficult position you can ask for. Everybody is at clean health. You don't have a weapon yet. You finally did get access to one. The bow is a decent one to be able to push back, but you kind of need to be very careful about when you decide to swing because you're going to get whiff punished. لازم نشوف كل شيء يا اخي، ما ينفع تقول غير ستريم زي كذا. لا يعني واضحه. اوكي نسوي زي كذي ونسوي زي كذي، نكبر من هنا بعدين نسوي زي كذي.
sight in order. You're not really the one that is finding those KOs. You're the one that is starting those strings. You're the one that is passing. You're the support, right? احقف تنتظر ثواني يقول. The initiator, and then you have to have a teammate who is then able to spike it for you and able to get that point in, right? So. ها؟ البرازيليين ايش؟ الو ايش هذا؟ Hello. Closing, he was able to pick it up at the end, and I think we'll see a little bit more of that as the game goes on. Second thing I wanted to talk about. Why are we not حسين هذا مو بيشبه راشد؟ لازم نصوره. بيشبه راشد. اي صح كان إيه. انا ما شفت راشد الا مره واحده بس صح اي كان هو. بروح السيف سيرفرهم هذا. Like having only one lance on a screen at That's any such given a good time. idea, though. That would be competitively amazing. It'd be competitively amazing and could be eco-friendly. Exactly. It's time to modernize. Get with the script, guys. Get together. Get with the script. We are going to be jumping into the next game, though, and we still do not have any legend swaps across the board. We're going to be sticking to exactly what we have. Merlin كورهالا حاط. Team composition with the Fate and the Olger, Fridasoul and Merlin. They still have enough time to change how they decide to play off of each other, so that's going to be fun to see as well. Okay, Merlin looking for the down air. Fridasoul, excellent pickup. Ooh, look at Fridasoul off stage. God, this is where he shines. And he's able to find that knock-in as well. Boast wants to try and get that revenge attack, but he's going to come back and save his teammate. There is no better feeling than seeing Scythe actually just start to get the ball rolling. Seeing Scythe actually just start to it just snowballs more than any other weapon. You catch that dodge and they're with you off stage. That's it. You're in that little shadow realm. There is nothing that you can do to actually escape, but you can't also escape Merlin off stage. Able to KO Merlin. Would have been absolutely massive. Oh, and Merlin still makes it back. I was just about to say, you know, Boast is looking incredibly healthy. You have to be careful of him. You need to take that stock out quickly. And Merlin, he just absolutely turns up. The thing that we talked about before, the support and the main dynamic, it's actually coming into play now. And Merlin is coming alive. Merlin is closing like nobody else is. Sitting at 3 stocks, Brightasoul sitting at 2. Blue team is looking phenomenal at the moment. A bit aggressive too. Unarmed. كان بيقدر يقتل والله. The recovery saved him. Brightasoul was saved because of that recovery. If they didn't press anything, that would have been the stock. Now, still, Fridasoul and Merlin got a very, very good lead indeed. That's Merlin ذكرنا بأيام شبابي يا حسين. Merlin able to find that CR. حرفيا كنت العب زي كذا. بس ما كان مستوى عالي زي يعني بس كنت العب نفسه. قتل والله قتل والله. سمعت الصراخ اللي صار. يب. عيال اللي يتفرج البثين لو انهم قالوا شيء نبي يعلنون عن شيء او بيورونا شيء قولوا لنا ها. لا حرام اني اعيش. يخسر تخيل. اوه ماي جاد. بس ما كيد اسوي شيء زياده عرفت كيف؟ اي ادري. جي. It's over. فيت هذا. فريح حسب الخطر. نصدم شويات. That's an unsung hero right there. It's not gonna show up on the bracket. People are thinking about that. What Vol's just did. That could have made up. Nobody see that asterisk on TG that said it was close though. Every time that God, that is the one feature that I want implemented on April Fools or something. Just have like a little joke. لازم نتأكد بعد من شيء صبر. Was looking sick. Then everybody was like, we don't want Bovar. Bovar is gross and ugly and we don't want him. And so Sarme was like left in the dust. But I have a lot of ما عندهم شيء. for this team. I don't know if I necessarily have the faith. توسلكس مشارك يد مع واحد اسمه فلاور. ايش؟ مين؟ توسلكس مشارك مع فلاور. Well in teams, so it was one of those you could fit onto any core. Then come 2022, performed all year round. Didn't get the big championship that I was looking for, except for I think one. Now I think about it, might have actually got one in that year. Might have. It's in here somewhere, but there's a lot. Oh, there it is. Europe
Summer 2022 championship. That was the one where he got it. I knew I remembered it somewhere. But switching up here with Fozy, we mentioned it before. Fozy was kind of the stronger core of that godly. فوزي صارمي قاعدين يلعبون مع بعض. اوكي اوكي. If Desario's coming out here or what they're running this time round throughout this. فوزي مع صارمي؟ اوكي هذول التيم برضو خطير. ما تدري عنهم هل يلعبون بنفس المستوى ولا لا؟ هنا السؤال. To see how it works out this time around. At the moment, Merlin able to get that neutral. The neutral doesn't actually find it. Finds himself in a bit of a red team sandwich, and they got a couple of hits as a little treat. Got some hits as a little treat. Indeed. Merlin and Fridas are able to get something started there. They're into the D line. اوه شفت ايش عمل فراي يا حسين؟ عمل داون اير ورمى له قويه. اوه بالسايد. I don't know what happened, but he is playing so much better since game one. DC connecting as well. Fridas was right there to cover up. These guys are confident. Is there any stopping them? Fridas almost just made a clip. I felt that in my body. I saw that orb toss and I was like, no, he's not gonna go for that. Not in winners bracket. Brawlhalla World Championship Expo 2023. Oh my god. I'm telling you, اسمع dude, صوت لانس هذا. And look at the support. Look at the support from Fridas. Fridas said, hey, you did most of the work. It's okay. I'm gonna clean this up for you at least the best that I possibly can. Fridas losing that first stock, but look at Volst. Look at the fact that Volst is sitting on last, and we're barely 2 minutes into this. And Volst, right? He was a really big problem last time around in that 2v1. So taking out Volst extra early, going to be super good for Fridas or Merlin. But it's not going to get Blue. An amazing offstage play if they're able to take out Fridas as well. لا حرام عليكم والله كانوا يقدرون يقتلونه والله كانوا يقدرون يقتلونه. تأخروا مرة تأخروا. That should have been a guaranteed stock, and they were both like, "Ooh, we don't really know what's going on at the moment." But right now, Blue has to find. Able to get the ground pound. Oh no, رجال! Oh my god! Oh my god! كان المفروض ما يرجعها بس يلا يلا. يا المفروض ما كان رجعها. أتوقع أنهم مركزين على فراي ترى. اوف اوف اوه شحنة الله اسقتلته. اخي مرلن كذا فراي. اوه مرة كرام. He played amazingly into the last 2v1. You can't count him out, but it's over. Fridas and Merlin are going to be closing it out. First set for EU. Do you hear the sirens now, Dora? اوكي خلينا نرجع لا. Yeah, it's funny, like, this is a North American staple right now, the Zonics. This is what everybody's flocked to after Connex fell off. That's kind of what I expect from a lot of the North American teams. And it's funny that أكيد فوزي يلعب كاسبين أكيد. Surprised we also haven't seen. It's right there with it. I'm surprised we also haven't seen any of the Baraza Onyx teams that we saw a couple people sporting too. Of course, mostly going to just specific blaster players, so we might see that maybe later. But right now, it's looking pretty good as the blue team is going to even things right back. تصوت بالنقاط ما يديك كثير هنا من أغلب الناس. واضحة النتيجة. And now here comes the red team. Sarme picks up the bow, goes for the neutral sig read, but the dodge in avoids it. Big opportunity here for trying to maybe sneak one out. مين يلعب كاسبين في توفيتو غير ليجندري. But the end sig catching him over on the side too. That's actually quite a few hits they had to take just to make their way back on. Yeah, that was multiple signature hits as well coming out from this blue team. That's some nice damage. A lot of it kind of being put out onto Sarme. The neutral sig though gonna launch قال أنا اللي بقتله. For the wrong person, it's going to be a team KO right there. Anti-Jedi, great this in the red, so it's a big opportunity right here. That will not be the KO they need. Save. Will that be enough to allow him to get back? At least the trade-off happens once he gets back. For a moment, he actually doesn't get KO'd off. هو أصلاً كان بيموت فراح له عشان يرجعه. لأنه هو كذا ولا كذا ما كان يقدر يرجع أصلاً. To save Anti-Jedi. He had no options there. He was sweat beating as he went for the Nair to save Anti-Jedi. He said, you're more important than me. And then he got KO'd immediately after. عنده صوت ليجندري يا That counts. That's لا زعلته وقاعد يتكلم بصوت بأشياء ثانية أخرى. That's a mark of a true teammate right there. Oh, Sarme comes in, hits the ground pound, but
Anti-Jedi gets back up. No. Pow's not going to come back, and there it is. The KO. No. You saw their immediate switch up of focus too when they look to the right, it's like, wait, can he make that? No, he can't. Okay, let's keep this going. We got the 2v1. We're already up. We're up a stock in that, so we can throw this away. It doesn't matter if we go down with you. Yeah, really well played. And that was only game 1. It felt so much longer than that, too. Like how they were scrapping. It was back and forth. We'll see if maybe Anti-Jedi and Pow صوت ليجندري ناصي على الصوت بس ليش ناصي يعني؟ يعني منخفض. هذا تأليف يامي ولا جد والله؟ جد ترى ناصي أنا منخفض. has always played together, so maybe they can get some adaptations they need here in game 2. Yeah, it definitely looks like a seasoned team. You can see that kind of team experience showing in the decisions that they make moment to moment. But on the other side, Posey making the swap over to the Queen Nai. Looks like Queen Nai making a resurgence in the 2v2 space a little bit. She covers so much range. Spear's doing just fine in all regards. So, I think he just likes being able to have access more to range because the Qatars were putting in work before, but he never really switched off of it. Yo, but really good coverage coming out from the blue team. Pow gets the neutral sig as well. Blue team's up 2 stocks over the red team. Big play right there. Can they get another one? We're gonna get the Nair. Go down, going all the way downstairs to try and close it out off that GCN sig, but it's not gonna find the hit he needs. Yo, but he does get away from that. Nice. مين هذا اللي يلعب؟ جيم غريب جيم غريب. تدري ايش المشكلة؟ ان حاطين الصور والاسماء تحت وهو اصلا دائما الستيج تصير زي كذا هي اللي تحت فيغطي مرة يغطي. And Anti-Jedi who said, we are not done. This is what I like to see. We said before, this is a team who's consistently performed well with each other since 2020. So maybe they have something in them, and that's what we're seeing here in game number 2. I mean, we said it time and time again. This is the World Championship. You can't sleep on any opponents. الصور تغطي مرة تغطي. See if they could put that stock to bed over on Sarme's side. Has to, but deep in the red. Sarme's been really good at movement, but currently إيه لا مو متشتت تغطي. Gonna sneak his way back up. Actually, excuse me, he had the bow in hand, so he is gonna be able to get some separation, but still holding on to that second stock, finally losing it there, getting the blue team up to the red like he needed. Nice down sig, will take down Sarme. Sarme down to his final stock. It's 4 stocks to 2 right now, but both blue team members in the red and split. But the dare, Fozy gets the wall touch, comes up and hits the Sair, but with the coverage, and it's all left to Sarme in the 1v2. You know, everybody falling in that position, but it did work out for the blue team in the end. Now they get a quick 2v2. Unfortunately, accidentally hitting each other in the midst of that combo, but they get another one started here. Can they? Oh, nice! It wasn't the KO yet, but it's looking good. What a great team got. Saw Anti-Jedi trying to back up. تخيل يفوزون عليهم والله تخيل يفوزون. عاد تصوت عليهم صح؟ اصلا عادي لا ترد علي انا ما يحتاج ترد علي اصلا عادي لا. انا صوت على شو اسمه هذول سارمي مع I think so. تخيل يخسرون. Everything has been pretty dominant. مستحيل. هو مستحيل بس على اللعبة اللي لعبوه. This is what we were looking to see eventually happen though. This team has been playing together لحظة خسروا جيم. but that matters. ايه ايش قاعد تطالع انت وين تطالع؟ والله مستوعب والله. amongst each other to make sure that doesn't happen again. And it's not like that first game was that far off. They were really close the whole time in game 1 as well. Yeah, the moment-to-moment adjustments that you can make when you have that kind of tenure with a teammate definitely helps out. As the red team going to go for some big adjustments, bringing out the Lances. We've got the Ulgrim Orion combo to come out for game number 3. When in doubt, double Lance. That's something we see quite a bit with South America, especially in EU, mostly with the double Ulgrim, but Orion of course has plenty of coverage. يا اخي عشان كذا وقت يعني شخص ما قد لعب لانس يحتاج يلعب لانس. لا عاد ما شفته يلعب لانس انت. ايوه اوه They're just trying to sidelight Nair, just chain him up to the top. The Pow able to get away from that. The neutral and once again, Anti-Jedi is in trouble. Was right there to try and اوكي Anti-Jedi باقي له اخر ستوك الحين. ends up losing his stock along with that too, and now already Anti-Jedi is on his last stock. Yeah, what a complete reversal from the last game. يا مركز يا زلمة عبد الرحمن. Immediately what the swap they wanted to make is that down sig is going to launch Sarme, but not enough to KO. اوه نايس. شفت عبد الرحمن فزنا على البوس لاني خشيت بالاول عشان من فيكتور.
الو صارمي مساعة اللي لعب غلط كان فوزي والحين اللي قاعد يلعب غلط صارمي. صدق مو بسيئين هذول اللي ضدهم. Everything's looking a little bit more even. 3 stocks on each side, just a little bit of a health advantage to the red team. Yeah, feeling pretty good here for the blue team after the way things were started there. You brought it all the way back. Powell, been pretty good on defense. He's holding center stage very often, so if situations like that occur, he's not getting KO'd or being sent to the left alongside anti-Jedi. Quick dodge down. There's the neutral sig, but a nice punish coming out from Pow. So many ground pounds. He's gonna lose his stun. Fozy still gets back up. He needed that. He needed to try and see, get rid of that, so he can at least walk away 1-for-1 on that trade. But now he's got to deal with the 2v1 situation. He's got gauntlets. This is a good opportunity. Am I watching Sarmay Fozy or Knees and Knees? Into the neutral sig. أنا يقتلون بعض يقتلون نفسهم. اوكي باقي لهم جيم الحين. Answering back here in this game number 3. A lot of it, of course, coming off of that early dominance that they had against anti-Jedi, and they weren't really able to rebound from that. Yeah, they really bullied anti-Jedi in that last one. Able to only put up like 131 damage, if I saw correctly. So he did not get to play. Yeah, you were eliminated. You were effectively removed from the game. And it's so brutal because once you lose those first 2 stocks, you are effectively taken out because you don't want to lose that 3rd stock. As much as you want to be there, you want to be present, you want to put out damage, you also don't want to throw away your stock. Yeah. Well, we're going to see a switch. This is the first time we're actually seeing Demon Island. It's kind of tripping me up. But having access to the Lance, of course, is a great opportunity to try bring it here. And yet another switch. We're going to see Sarmay. حلو من بداية الجيم بس اسمه صوتك. He wants to play over the Rayman, but we mentioned before that team combo. They can play pretty much anything and wouldn't be surprised. Yeah, they do have. عليكم السلام أهلا كارما أهلا بالداعم. تعال افضل ستريمر. هاي مين الثاني؟ جي بي. اوكي هنا اتفق معك. شفت حسين؟ ما سببت مشاكل بينهم. لا جاي اوكي صارمي. بس لو كملت مع حسين يا كارما بصير ثاني افضل ستريمر. والله هذا شوف هذا اللي اسمه بو مدري ايش. ايوه احس اني بصير لعيب زيه. لحظة مين بو تقصد بو؟ باو هذا باو ايوه هذا. ايوه Falling cider ends up only hitting Fozy though. Sig gonna whiff. Anti-Jedi really hunting, but Sarmay comes down with the side. كم ادفع لك وتقفل قناتك عشان حسين يصير افضل يوتيوبر. قصدك انه كان احسن مني. انا ما ادري هم يسووا فتنة. Fozy surviving the 2v1 power play means that this is a really good spot for the red team. They at least have Sarmay in the red, but they're getting the 2 piece that they need over on the left side. Here comes Pow getting knocked out once again. They're always ready for it, and now nice in this position to make things happen. Oh, but he's doing all right. Got that neutral sig. There's nice the spot dodge there, so he knows he can immediately go for the recovery, but misses the GCN. مستحيل يفوز مستحيل. From behind with the punish, and Sarmay gonna clean up the stock. يا اخي المفروض لو بيعملوا تعليق عربي على البطولات يخلوا كارما يعلق. شفت؟ اصبر هذا مدح كبير هذا اصبر. كل الناس كانت تتنمر علي. هذا اول واحد يمدحني مشان هيك. لا والله في ناس مدحوك في ناس مدحوك. لا بصراحة يعني ما مر علي احد افضل من التعليق عربي يعني. لا شوف صراحة في ناس تقول لك لسنا الوحيدين لكننا الافضل. انا لا لست الافضل لكني الوحيد يعني. الله ما في ناس تعلق. مين يعلق عربي؟ حسين زمان. Fozy and Sarmay gonna take it 3-1. Look, know that I wanted to see you do that. That was pretty close to an amazing recovery back, but so much coverage, so little room to navigate on the side of Demon Island. You have to play immaculately, and they were really picking. كيف ليفل يلا نعطيه ليجندري وجه علشانك بس ها. حطيته 200 صوته الحين. يبون يسمعونك. Strong showing from Pow and anti-Jedi, considering I don't think they make a lot of screen time. Again, coming in here with double-digit PRs, but still did very well for themselves, taking that game off of Fozy and Sarmay.
ايوه الحين صوتك ايوه واضح الحين. تذكر ذاك المصر اقول لك هذاك المصل اللي كان يبث بطولات عربيه زمان. Maybe a little bit of miscommunication was happening, but when they were hitting, when things were working, it was phenomenal. Especially every time that Fozy got launched out after a follow-up on Sarme, he was always there to close it out. Yeah, I think Fozy and Sarme really started to find their footing. Part of me is like, did they show that they can play anything and still do well, or are they showing that they don't know what they want to do at all? And الحين انت جالس تحشر لي ولا ايش يعني؟ جالس تحاول تدور واحد افضل مني يعني؟ خلص لا تحصله. خلي الناس يعني الناس لو سمعوا الحين صوته يكون يعرف يعلق ويعرف اسماء الضربات بعدين ما حد يتابع. انت جالس تقطع رزقه يا اخي. حرام عليك يا ليجندري حرام. والله شايف كيف يدور واحد افضل مني. يا اخي هو يعرف يعلق بس ما يعرف right and understand like how to come back from that, which is what you guys are talking about, and that is why they are the winners. They are victorious. They are heading into the winner's side. While unfortunately anti-Jedi. ايوه حسين يسوي بطولات والله نحسن الكوميونتي. يا اخي حسين يا اخي شو يسوي؟ حسين عنده دوام ولا عنده عيال. لا يعني قصدي نفس الاحساس يعني كان. يعني عندي التزامات للاسف ما اقدر اسوي فيها شيء. الله يكون معك يا حسين. اخر بطولة فزت فيها كانت في بث سيج بطولة واحد ستوك. يا ابوي لسه صوته ضعيف ترى مو بس من عندي. يب صوت ليجندري ضعيف فعلا عندي حق. لو بتعليه بليتس واديماستيك ضد ايام لاما وسنايبد سوكس. ذا جيم حلو. ذا جيم حلو. عندك عيال؟ لا امزح درافل امزح. يامي يفتح قناة يقول. Right, and I kind of want to also just kind of talk a little bit more about not only the last match. كويس عندي إجازة الميدترم حاليا. في نفس وقت البطولة. الحين بالبطولة ما في عرب صح؟ يعني ممكن يجيك لاعب عنده أصول عربية بس إنه عربي عايش في دولة عربية لا. ليش السبب ان عيال شوف في واحد عربي كم مازال على بث يقول تتوقعون في احد يرد عليه؟ شفت تعليق على اليمين. One of them we've looked at dominance throughout the entirety of يرد عليه multiple years. Acno Blaze coming up next. Coming up against Jeff and one of my favorite names. Period. Fredburger. Oh, Fredburger. Now, real quick, before we hit into the break, I just want to mention that Fredburger and Jeff did knock down Impala the guy the elimination side of their pools bracket. So, gotta keep a close eye on that. So, قد شفت نقاش ديني we're gonna head into a break. Thank you so much, guys. So, عادي والله ما استبعد والله ما استبعد. لا هذا درافل اللي كاتب. البث يقطع عندكم بث حسين نفسه. بث حسين يقطع؟ لا عاد لا تقول كذا. والله من اول يقطع عندي. بث حسين ولا بث براولهالا؟ الله يخليك قول بث براولهالا عشان بلا حالي. انا داخل البثين بث براولهالا اعلى جوده. لا تخليني اطفي البث وازعل الحين اروح اصيح بيتنا. لا بثك كويس يا حسين. كان شوف كل ما اجي على المباشر يقطع ويرجعني ورا ما في. اي بث مباشر؟ يعني كل ما اجي اخليه لايف يعني الوقت يقطع ويخليني ورا يعني. هذا بث براولهالا. بثك انت. لا يا اخي خلاص لا الجوده جيده. مثلك يقول المشكله من كارما مالك. طيب. ايه يا متك هذا كارما مديك انتساب. لا هو منتسب من زمان. لا هو المنتسب. يعير ما تقدر. ما نقدر نمسك عليه شيء. بس لو جيت بثوثي تخسي تلعب ضد. اوه يا
انا كل ما يدخل البث اخليه يلعب اول شيء عشانه لعيب. لكن الحين ما في قلع يتنمر علي. شفت يا عبد الرحمن؟ شفت كيف كتبت هيك قبل البوت يكتب؟ يلا عاد انا استاذنكم تصبحوا على خير. وانت من اهلا. شكرا على تواجدك، مرورك كان جميل ومربح. يا كارما. We're seeing Snipes. He did bring in. I don't know why I said Orb earlier. I'm gonna be honest. He's a cannon player. You know, a little bit of nerves, a bit. Pulling out that Sidra and that nice new crossover, man. It looks so good. They're trying to dominate the stage control here in that double. يامي عندك هاكي التنبؤ. والله عنده هاكي الساعة المؤقت. اهلا ديفاين، ويلكم. بتشجع مين؟ هذا الجيم ابغى اشوف سنايب سكس وراما يوصلون بعيد بصراحة. هذه مستيك. ايوه خلاص انا ما اشجع ايوه، تعرفني انا من زمان ما اشجع. تكره لي ايوه انت. يا اخي شو اسوي يا اخي؟ لكن ايوه يا اخي مستنسين عن نفسهم اكثر من اللازم. عشان في يوم من الايام انت كنت بنفس مستوى السمبل وبعدها لا متى صرت مستواه؟ يا صحيح كنت بمستواه بس كان مستواه نازل مو يعني انت لعبت نفس الفترة تقريبا اتوقع. اوه نايس والله. اوه رجع. اوه ماي جاد كانوا بياخذون والله ليد قوي والله، بس ادي ماستك بليتس مسوي شغل والله. اوه ادي ماستك. اوه ماي جاد اوه ماي جاد شغلهم حلو والله، ما توقعت والله يسوون زي كذا. والله كويسين اصلا ترى بليتس و ايه انا اذكر ان بليتس كويس بس ما توقعت يعرف يلعب 2v2 زي كذا، او بالاحرى يلعب 2v2 مع ادي ماستك. بليتس مو الا والله ايوه والله. Snipe, his biggest thought right there was to tank that stock. Oh, okay. Hello, Blitz. Trying to tank that stock. يقول لك فوكس مينا ان ادمستيك يعني بس جالس يلعب تسكا من اول ما طلع. هذا المستوى جدا كويس. But going up against those quick weapons and with the range of boots and bow, I don't know. It's going to be a tough 1v2 situation for Snipes here. We're seeing Blitz put it on him. اوه نايس والله من بليتس. ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ حرام عليك والله والله حرام عليك. Stock's going to come back up on stage if he can find a foothold and he's going to get tossed back over. تخيل يفوز. تخيل يفوز. لا راحت الايام دي. لا ما زالت موجودة. الوحيد اللي كان يعملها فايبر. That was a clean snipe. Go ahead and finish it up with that weapon throw there at the end, gonna knock him out. But you know, that first game, especially in twos, you know, we talk about it, you know, event after event after event, you got to get that download on that first game. So we're gonna see what adaptations are gonna be able to be made and what Sniped and Llama are gonna be able to do to try and turn this set around. You know, looking at that first game, I feel like it was pretty even on both sides. Oh, yeah. It's not like that's not one of those ones where I feel like either team really collected too much data. I think you come back into the next one and we're gonna have another slugfest. This game is the deciding factor because you know we're gonna see if who gets to create the lead, right? If they get the بث مين اللي حط لونين؟ البث الجانبي هذا البث الجانبي. فاز اول جيم يا جندري. Very important for red team to go ahead and tie this up and not let that momentum. يعلق عندك تقول كان قال يعلق كان قال. So far though, we're seeing the pressure come out and blue
blue team's not messing around at all. Sweat beats off of الو حسيت قتل هذا. اوه لا لا حرام عليهم والله، كانوا يقدرون يقتلونه يا اخي، ليش ما يركزون؟ عادي تعوض. يا اخي كانوا شايف كيف اقول لك كانوا شايف الصوت في It's just a lot of the time that last match, you didn't see Snipe do anything with the camera. And he comes out the gate and finally gets his main weapon working. He got top 1 EU with JK. Blitz. I mean, it's what it is for pretty much everybody here. This is the biggest stage in the game that we play, and that stock is going to fall off for Addy Mestic. Beautiful start for the Red Team right now. They have a large lead at the moment. Blitz losing his second one. هي عاد حطت شخص لها معاه. Only a minute in, and he's down to a final stop. لعبة حلوة هذا مستك That very, very low defense of that. You know, he's definitely kind of squishy out here. But Red Team, they definitely woke up, bro. Like, they dusted that first game off and coming right back into it. Sniper. اي والله صحيح والله. التيم الأحمر حاليا مسوي شغل. Didn't come in and break up that signature. It's going to go ahead and connect, and the first stock finally falling off the Snipe. One of the things I'm liking and we're seeing finally, right, is Snipe is a very high damage character, right? So he's got to be a little bit more aggressive, especially he's got the cannon, right? Like, a little bit more pace when you got the sword, but if he's got the cannon, why not apply pressure and force the issue on these guys? I get into it, it's a little more difficult to not hit your teammate with that weapon. رجع والله رجع. You know what I'm saying? Communicate and make sure he stays out the way, and you be the catalyst for your offense. Seeing the blue team, if Blitz can tank out this stock and get some good damage in. Oh no. شوف التيم كامبو، شوف التيم كامبو اللي المفروض عندهم تيم كامبو يعني. Right away from you. And now we're seeing the situation where Red Team is sitting really pretty here with a 4 stocks to 1, looking like a pretty easy. اوكي كانوا يبون يرفعونه بعدين ريكفري ما توقع تقتل. But Addy Mestic's fighting back with those goblins. يا ما راح تقتل، ما هم الدمج. اوه نايس والله. قتلت ذي قتلت. Nice. Nice playful basic combo, and then at the end, kaboosh! Well, I mean, that speaks for that entire set. I mean, they came out to play. They were absolutely scrapping that match, and definitely tying up the set with dominating force there. Blue team's gonna have to make a little adjustments. Try and درافل قبل ما ترسل اقرا. You just look at the faces of these players. They're so locked in. Like it is so serious. It's too early in the tournament to just يعمل right. حط تعجب تعجب RGB بعدين حط هدفه. Because you multiply how many games you have to play by a lot if you fall to that lower bracket this early on, and nobody wants that, so they have to be locked in at this point. I mean, not that there's a point where you cannot be locked in, right? But you have to do it this early on. All right, we are all tied up, dropping in, and we're going to see who can take that momentum back their way, and who's going to have it when we go into an inevitable game number 4. Oh yeah, definitely. That is definitely going to happen. We got a game number 4 coming up, but right now, game number 3, cannon in hand. We see the switch for Blitz. He wants to go to that Olram, the classic 2v2 character. Nice save on his team. Blitz قاعد يلعب. Llama getting some damage every time he lands that grapple. It's going to be a long, lingering, active attack. So he's getting a punish every time. Llama. After Sayer, Addy Mestic having a rough time. Grab bound. No, Snipe. لا ما بدأ not يصحصح. able to make it in time. Oh my god لاما سيرات والله سيرات بالهبل. بليتز نايس. Because he is definitely laying it down here in game number 3. حرام عليك يا بليتز حرام. انزل لهم. That Sayer's going to hit, and with a lot of momentum, going to go ahead and knock that stock off a Llama and a Snipes to follow, and blue team. عجبني كيف اعطاهم اللي ما يحتاج ما استحقكم انا ميت ها. I mean, now you talk about Blitz. I mean, he had to take that personal, right? Because they started that game off and they hounded. They made sure he did not get to play. They really destroyed the first 2 stocks. So he's like, you know what? Watch this. Let me pick meta, and I'm gonna come holler at y'all real quick. He's doing a great job. Yeah, he's definitely holding down with that Lances being a very strong force in center stage. We're going to see Addy Mestic. The stocks are starting to fall off of blue team now. Finally, red team being able to get some damage on there. Blitz is not done yet, though. That recovery is going to send them up. And we're all on the second stocks, but Llama is hurting as they put this team combo in on Addy Mestic. Yeah, Llama's definitely hurting, and that's going to be hit quick and easy. Ooh, haram. Team combo side sig not going to land for Blitz, so we will see Snipes off living a little bit longer on the second stock.
damage racking up quickly though. They are not really getting any. Oh my god! ليه ما تسوي زي كذا يا حسين؟ ما تسوي نيرات هذا ليش؟ Snipe have a real hard time. Oh. برجعها لك شوف. Get the option to be able to get back up on stage. Sweatbeats has me a little nervous for my man here. Just go back up, try and step center stage. Oh, the signature's gonna go ahead and hit and get the stock. حرام عليك اللايت يا مبارك. لا المفروض اسوي انلايت بس ما ادري ليش. تحمس سوي سايد. Yo, the way he just chased on Llama up into the sky, my gosh, that's terrifying. The low defense plus Lance. Lance recovery, dude, that high up. It's gonna put you in a terrible spot, but he got out of there. Blitz, eating a little bit of damage. لا. Llama was not ready, but a nice setup from Snipe Socks. Trying to keep this bad boy, but man, it's looking rough. Yeah, definitely had vision, just the dodge was قاعد يلعب الحين على blue team though, having a really good time. If they can just get just a Sayer. ايش فيك الله ما كان يقدر يسوي اشياء طيب. Even off of boots is going to go ahead and get that knockout. Snipe Socks all alone again. He's been here before. It didn't work out very well for him in game number 1. He's going to try and find his way back on stage. Finds a nice little route, able to get a little ground pound coming down. He's had to throw it all out there. And he's not going to touch his step. شوف هنا قاعد يتكلمون عن اشياء مهمه يا ملعب ناس نعرف السيارات وديرات حقيقي. I know it's only day 1. It's going to get better from here, but tell me how you've been feeling so far. Honestly, it's been feeling really great. It's been really nice being able to meet lots of people again since it's been a really long time since last LAN. And yeah, it's just a fun جالس يعملوا مقابلة. Yeah, no, it's fun. There's like a friendly vibe going on, but also like a serious vibe. يا أخي بليس طويل. All right, now before I let you guys go sit down and get yourself set up, do you think you take this whole thing home? 100%. Definitely. Okay, I love the confidence. I'm gonna let you guys get yourselves set up. Sheepy, thoughts? Oh my goodness, thank you for the confidence and Acno and Blaze. 100% taking it home. I love that. Flambo, what do you think? You were laughing along with me too. It's just like, so we were sitting here, we just gave our predictions, and the thought I had was like, dang, I didn't even put Acno and Blaze on there. But that's kind of the problem that we have right now, is that there's so many اسف بس والله صوتك اصغر من شكلك. اي عادي مو بقول واحد تقول عادي. the longest streak in Brawlhalla history in twos. أذكر أحسن أول مرة سمعت صوتك بالقناة كنت أحسب عمرك كم. I don't know who's gonna win. I'm just gonna. كده 16 أتوقع. Paza, how are you feeling about that? I was just excited to see Acno say more than a few words this time around in the interview, right? He's very confident going into this weekend, and that was actually the most insight I think I've gotten into his head competitively since I've met the guy playing in. أنا كان خوفي إنهم يعلنون عن شيء ويعرضون شيء يا أخي. بنتفرج بس نسمع ذولي ها. كل خوفي إنه يعلنون شيء يا أخي. هم وين راح؟ مو بيقولون ما يقدر يروح. كان يقول ما يقدر يروح. Well, we gotta go to the other side. Glitter. الطيارة حقته وما أدري إيش. Fred Burger. That's right. We are on the other side of the stage now. يلا خلينا نسمعهم يسولفون. I've noticed some interactions that I want to ask about as well. But first, heading into كويس والله كويس. for your pool, how are you guys feeling? I'm feeling great. We just 3-0'd the world champ, so feel pretty good. Huh? Yeah, I'm feeling pretty good as well. I never really get up here on the stage. 3-0'd who? لحظة 3-0'd who? Okay, we love to see both of our teams. Acno Blaze. لحظة the world champ قال. In the stands, I need to ask you what this connection is. كليم امبالا امبالا اوكي امبالا هدوا 1v1 يعني وورلد تشامب يقصدوا في 1v1 اوكي مين هذول جيف وفريد؟ ما ادري والله عنها ما اعرف. اوكي امبالا. Is it safe to say that the community vibes, the friendship vibes here are really good so far? Oh yeah, the vibes are really high for us, and we got the nice American flag down there because مقابلات الشارع. مقابلات الشارع. For NA, I guess. I mean, Flambo agrees. He was rooting for NA as well. I want to get your thoughts on how you guys feel you're going to do in this upcoming match before I let you get settled. Well, my goal coming into this tournament, I wasn't Let's go, I did a mistake. Trying to make money. My only goal is to beat a top EU team and last. So my goal, I'm hoping I do good, and I think I can. My goal really in this tournament is just mostly to have fun, but
I will take as many wins as I can get along the road. So I just wanted to play some good games. All right, I think regardless of what happens, guys, it's going to be a fantastic matchup. I'll let you sit down, get yourselves ready for this match, and we'll send it back out over to the desk. Thank you. اوكي ما اتوقع انهم بيقولون شيء ما اتوقع. Continuing to work, he is all over Llama, will not give him a chance to do anything. But Everywhere Llama goes, Addy was right there, but we're going to get the swap back over to Snipes. And that may have been a mistake, as Snipes is able to put some big pressure. Ground pound coming out, coming up completely empty. Man, Addy Master came out there playing a smart game. He said, you know what, I'm just going to harass I'm Llama and not let him play this stock. And Snipe came over and said, no, get off my boy. I got something to say about that. Nice, the neutral light. We'll get the job done. Is the edge guard going to have to know I'm Llama's there? From Blitz. On the cusp, busting it up for his team. What do we have? I'm Llama. Are you the savior? Are you going to force game number 5 here? Tries for the save. No. Okay, he gets the save. This is a great opportunity. Good weapon toss. He couldn't really come out. ليش ما راح له اوفستي؟ اوكي. Blitz has the axe now. I'm talking one good bang. I don't want to jinx anybody in this situation. Llama now has blasters in hand. Edgeguard coming out. No, gonna get underneath him with the nair off the axe. Blitz now has the aerial advantage when it comes to acting the blasters. Llama knows it. He wants that sword. Gonna get him off with the sidelight, off of unarmed. Finish to the set. And unfortunately, you can see the faces from a red team. So unfortunate, but man, what a set, Zip. That was crazy. Bro, that set was intense. حسبتها ميت. احسهم متحطمين مره لان بصراحه صحيح مستواهم يعتبر لا يعني بليتس ودمستيك برضو يعني مستواهم. لا اوكي صحيح بس انه يعني انا تخيلت انه يقدرون يسوون شيء افضل من كذا. شوف سنايب ساك زعلان لان يتدربون من فتره طويله وهم مع بعض يلعبون. On the winner side basically lets you dodge 3 more matches that you would have otherwise had to play on the elimination side, right? It's a huge win to get. And this is the EU team that Fredberger and Jeff are looking to. If you're going to brag about beating one of EU's best teams, beating Akno and Blaze at BCX, this basically gives you those rights for life. Dodge! يا ذا تعبت يا ليجندري اللي ماسك الكل. Fredberger, you're looking down these champions and you're thinking, let me take a deep breath. Just got a dub over Clement and هي اتوقع 8. Honestly, how many people can say they've done that in their Two's career? Quite literally. They're all pool. As far as teams go along, and that pool of people tends to be the same 3 or 4 teams that constantly beats them, right? So that's just like adding another list of names onto that roster is a really big deal. We're going to be getting game number 1 here in the Fortress of Lions. This is going to be Akno and Blaze versus Fred and Jeff here in this best of 5 to see who gets the winner's side out of this pool. No man, we got Fredberger rocking the Queen 9. اكيد ان بليز هو شو اسمه صح؟ Oh my god. On Thor as well. Thor being a doubles pick that we haven't seen for a while, but Kaya and Olgrim coming out here for Akno and Blaze, right? That's just a standard Two's combination. I think ever since Kaya hasn't gone away from Akno since we saw it in the last World Championship. And opening up so strong here with 2 stocks. Bradbury again, nice job being able to get that stealth. ما زلت مصدوم بصراحة. خلصتكم بسرعة. Close-ish start to this game. It's all looking on to Jeff to see if it stays that way. Yeah, and something that I'm really looking at here is like we have some hammer and twos, something that we haven't really seen a whole lot of all year. But we can see, I mean, this used to be the staple weapon in the 2v2 landscape. The stomp stairs to get those conversions, those neutralize to go ahead and use as a quick get-off-me tool. And these guys are just scrapping, but we still have 3 stocks on this Ogrim here. Can they make the comeback happen? They're trailing behind. Sidelight Nair comes in over on the Fred. And he's still holding on to that stock there. Stuff recoveries effects on the Queen Nai. Does dodge back to the stage and then try to focus over on the Jeff. That's going to be the stock. Almost the double knockouts. And Akno and Blaze starting off very strong here in this round 1. As they finally مين فريق أكنو اللي هو كايا وأولغرام. Able to go ahead and stay relevant in this game. عدلوها هذا توني كنت بقول عدلوها كويس. صار صغيرة. افضل يا رجل. I mean, the
damage is trailing. They have complete control of the stage. This rocket lance being so oppressive. Finally, a side air from Fred Burger, able to get rid of that first stock, but perhaps a little too late. Yeah, I'm looking over at the stances coming out here. Okay, it is the speed stance on the Queen Nine, so at least it's not the 2-speed, so he's got a little bit of momentum there, but he's having some difficulty getting around all the attacks that are coming out from the opposing team. Down air comes through, sidelight connects, and look at that. Hits goes forward with that sidelight, downlight away. Blaze just completely dominating the scene, and Acno just kind of going for the finishing hits at this point. Oh my goodness. Starting to look pretty tough here, but we'll see if perhaps the blue team can get someone from the red team down to the final stocks and maybe collapse. That ground pound is going to spell doom for one of the members here. Fred all alone gets hit by reverse down air into the stage, and that's just going to be game one. يبون يفوزون عشان على EU team يقول ها. All right, Acno and Blaze just that good at twos, and we weren't kidding when we were talking about the 3-0 that Fred and Jeff came off of before this, making it this far into the bracket, but it's it can always look pretty rough when you're going up against a team like Acno and Blaze. And Acno and Blaze were just kind of like, it didn't even look like they had gotten started yet. Like that was let's see what adjustments their opponents have going into game number 2. I wonder if they're a Switch Legends on Lost team. No. Okay, they've got this Thor Queen Nai, really defensive team composition here, very signature setup team composition going go from Fortress of Lions to Apocalypse. Okay, yeah, and I mean honestly sometimes the answer is just to play better. No, حرام عليك! You can switch your legends around, maybe try to sneak in some cheese that your opponents haven't seen before, but I mean, look at the conversion from Acno and Blaze, right? Had that Ulgrim Axe recovery connected there, that would have been a stock gone almost as quickly as we saw in the last game. Yeah, and even when it doesn't hit, they're not getting punished for missing those opportunities. Whoa, Fred, sweating down to the stage to make it back. That's 3 recoveries that Acno's been able to cover Fred's landings with now. Finally makes it back. Actually, did he? Okay, he did. He got his jumps back, but the edge guard has never stopped. Meanwhile, Blaze actually loses the 1v1 against Jeff. Acno's able to get the double knockout to even things up, or take the lead rather. But that was a good play coming out from Thor. This one's going to be a tough one, right? Because all the weapons on the screen have a pretty high amount of defense. Oh yeah. It's going to take like 7 defense here. I think it is. Yeah, that's ليش هو بسايدر؟ ليش هو بسايدر؟ سايد ليت داون ليت سوى. Okay, Kaya goes off the top of the stage. Let's see. They're going to look at the 1v2 on the Blaze here. يا أخي الموفمنت تبع Probably the toughest opponent to lock down into a 1v2, but they got to go for it anyway. حسب الغلطة. Side air coming up from Jeff, and a sidelight D-like. Oh, nice. Oh my goodness, so much damage Okay, here. Fred. Oh, I like the attempt on the السلامة read, Fred. but ends up getting a side air for the trouble there. The Queen Nine falling. This is Oh. going to يا be أخي so tough أكنه to جالس go back يبدع from. I mean, بالجو. already down to the final stock here, but حلو blue team can تدخلاته. persevere. Is the best of 5. They have some room to work with here. Might even be able to answer back in this game, but so far not looking like it. Ooh, goes in for the gravity cancel, sidelight, tries to tag on some more damage here. We got the same game state as what was happening before. 4 stocks to 2. أكله كيف كاي أعرفهم بالاسم. Okay, gets the neutral stick into the recovery. If that gravity cancel instant came through, I think that would have just been Blaze's stock. But he makes it back, and now they're focusing right on over to Jeff. إيش كان يسوي؟ ألو؟ Let's see if they can get a stock here. يا أخي بفلانس بليز. بفلانس ألو؟ Can he get this edge guard? يحتاج Stops there. يحتاج Nice ما لي دخل. no? Small chance. شفت الحركة حقتهم؟ لا يسوي الداونسيك. Oh! I wonder, I didn't see them do it at the same time, but does Queen Knight downsig not clip Thor when he's like rising up for his downsig? I mean, does that just cover the ledge perfectly from center stage? It might, because she does that little hop back when she does the down sig, and then Thor kind of like covers straight up, so it might. يزودون الستان على كل الحركات. مستحيل يرجع. ايه اوكي. تخيلت بيلمس بس مو قصدي يرجع زي كذا. مستحيل يرجع زي كذا. اوه 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 شوف البث الجانبي. اوه ماي جاد انسى هذا الجيم انساه انساه يا رجل انساه. لازم هذا أهم بكثير. أهم بكثير يا حسين. Strictly for what the like the signature combination. انسى مع السلامة اسكت لو سمحت. Everything's good to go so that you get the most perfect match that you possibly can. هذا مستيك و Oh my god. So these two over here, Sack and Fiend, they have been on the big stage a lot. A lot. Okay, and even in the LAN environment. A lot. Now, Blitz and Addy Mastic. اللي هو قصدك أكنو وبليز. Don't know if at all. You don't know if they've been on the big stage at all? No, I don't know. I mean,
I'm more familiar with North America than I am EU, but they're just not names I'm very familiar with, if I'm being completely honest. No, understood. اوه ما يعرفون ادي باستك ما يعرفون ادي باستك ايش في لفتك هذا لفتك داون هو اللي قال ام نوت فاميليار. لا عندك ذا شو اسمه بيرجد برول مع ذا مو بلفتك لفتك ما يعلق لفتك. لا لحظه ايوه مو بلفتك انا ملخبط هذاك اللي ما لحيه صح؟ ايه ذاك شو اسمه ذاك بيرجد برول بس نسيت ايش اسمه. I am too. The downtime in between, it's always nerve-wracking. You always want to get right back into the action. And I think slow-mo يا بيب غريبة ما فادي مستك. اي لان جدد هم يعتبرون. فاضي رجع يتابع القديم. أنا مستك هذا من التاريخ. West be styling too hard on people, dog. Like that's why. When he doesn't even in the closest of games, he doesn't just KO you. Right. He is going to sauce you. Right. Like, he does the most unnecessary but optimal plays to get you off the stage. It's so clean. I can't help but love watching. Well, I mean, South America just has that style anyway. They know how to put on a good show, and if they know they got the game, they know how to make a sting when they send that last stock out of there. Yeah. Now, Blitz and Addy Messer are definitely going to have their hands full. But we are going to find out right now because we are dropping in. There is no more awaiting. صوتي Going to see the spear indeed. And he's gonna be the first one to get that weapon drop. Fiend gonna go ahead and break off on the Blitz. Damage trying to build up on that lance already. I mean, that's a controlling weapon, right? You play it in the mid stage. I love the way that play that middle ground, especially with Olgrim. He's just a controlling character. He sets the tone in matches. Now, Fiend did not go. I know. You know, I've kind of joked about it, you know, because we talked about how good Sphere. ساوث امريكا يامي يورونك قديش هم ممتازين الحين ترى. انا عارف انهم ممتازين. ما ودهم يبدون. I've seen her a few times. I'm not gonna act like she's super prevalent. We do see the stock of Fiend fall. Blitz still holding on here after getting juggled by a team. Oh my god! Oh my god! Look at this. Oh, okay. Zach having trouble on the side of the stage. Trying to go for the carry. That pogo. Damn, bro. What are you doing? He wasted it. He tried to put the gravity cancel too. Like I get it. Oh! Double speed يا أخي. Just an unfortunate situation. Now you give them a chance to try to run it back. ما ينفع يعرف يلعبون سبير. Gets back on there with both in hand. Now that pogo, that dare off of Spear is one of the most disrespectful moves in Brawlhalla, man. Straight up. it just it's so indifferent. Fiend though getting a little bit of trouble here trying to get out of that recovery. أنا بعد أنا أول هذا كان. يعني بدايات كذا أنا من إيو كنت أفضله. إذا دوبرين ما كان موجود. دوبرين افي بعد. اوه ماي جاد كانوا يقدرون يقتلونه تصدق بس ما كان بليتس كان يقدر يعطيه نير ويكمل عليه ادمستك بس ما بليتس سوى سكواد دوج. والله كويس كلام. And this is going to come down to Blitz again. He's just always seems to be that wild card since we've been watching him play these last couple sets. إيه صحيح يعني ما كان. Oh. Addy Mestic, another recovery coming up, a big heavy. Oh my. He is done for this game. Oh, he charged it up, hoping to get lucky. Saki is going to get back up on stage. Okay. Though. Picks up the signal. Oh! No, I'm done. He did not. Shush. He hit him with the pow, bro. He put this into it looked like an insurmountable situation. He put this into a situation where ترى ساك مو مستبعد. Nice combination. 4 clean unanswered hits. سين قطع عين يحسن. شو اسوي يعني ما مجري
Oh my god! Oh my! Now if he can stay out of the way of that lane. اوه كان بس يحتاج ضربة واحدة كان بس يحتاج easy knockout and it's gonna go ahead and put them up. Game number 1. I mean, if I was a bet man, that would not have been who I would have guessed to win that game number 1. No. When we went into that, but I will say, Blitz is the pillar of that team, dude, and he is really holding strong. And not even close. ايوه like I've always talked about that character. You play strong in the middle of the stage. Stock, you have to do. You tank. You just keep your stocks and you put on. حبيت الحياة. Yeah. So you don't have to chase and go for kills. Your teammate can clean up. You just eat hits and do damage. You have so much range. You can get in on, you can follow up on everything. Yeah, absolutely, and absolutely. He's doing exactly that. He's doing exactly what he's supposed to do with his character, and it's putting them in position to win this set. Now, at the end there, I definitely wanted to see Sack take that one, but it's great to see, like I said, always go for the underdog. It's great to see Blitz and Addy Vesting take that first game. No, that was a heck of a game for sure. We're going to see if Fiend and Sack have an answer for what just went down in game number 1. We're seeing Fiend get straight to work on that spear, trying to get some aerials in there, coming back to ground and just meets a D-Sig off that Algrim axe. Sack there, nice way to come in there and take the pressure off his teammate. Let's try to clean up again, but Fiend's got him in the air. He might be in big trouble. Fiend, though, Sweatbeat's coming out, and he's got to come back down the stage. That was a nice sway to the right from Blitz to survive and said, now we're back in my territory. Lands recovery. He got Fiend up out of there. البوس يرتاح صار for these boys, but we do see Sack barely has any damage شيك شات تبعك. really hurt. اي بعد يتسابقون مع بعض ولا يبون يقول زي كذا اكيد بيقول. Yeah, Fiend has got to get something going here. Oh. Oh, no. Okay. Oh, my heart skipped a beat, bro. He was in so much trouble there, staying just out of the way of that recovery and able to get back down the stage. He has got to hold on to the second stock. Blitz is kind of hurting on his second stock as well, and Sack's putting the pressure over on the right side and going to eat a weapon throw to the face. Yeah, Blitz is definitely hurting at this time. Now, when I talk about him being the pillar, he's definitely not the one that can lose his stock early right now. He's got to make quick work of Fiend or at least get Sack stock out of there. Lands a Sarah on the Fiend, not able to chase those. Sack comes over coverage with the down stick and catches the recovery on to Addy Mastic. And Blitz another. Oh my god, he catches him, and there it is. This is a huge lead for the South American boys. لو يقتلون كل واحد ضربة. He's going to be taken out with that axe aerial. Blitz going to go ahead. قتله بالغلط ترى. Looking a little better this time, but there we go. Again, a Fiend losing that stock, putting himself. They just took Sack out, and now blue team is moving. تقدموا زي كذا تقدموا. Against Sack and Fiend, bro. I wish y'all could see my man Zip right now. He is literally flabbergasted by what he is witnessing right now. Like I'm telling you, see this happening. It's like it's weird because I'm not super surprised. They're great players. Right. It's like Addy Mastic, I mean, we talked about them, known them, and it's not like they haven't seen the competitive fight like this. شوف ساك قاعد يلحق بلتس. ساك قاعد يلحقه والله. اوه صادته يا عيال. جد والله تأخر. كم دقيقة عندك؟ 5 و14 13 12 11 ها؟ وش اللي 10 9 ليش انتهي؟ انت متأخر. انا متأخر والله قبل. كانوا فايزين يرجع يصير. قلبوها والله الجيم قاعد يسوي زي كذا عيال والله. Alright, so we got 1-1. That was a great game. That one was a teeter-totter. It went back and forth. We didn't know. مرة ترى مهم انه تكون انت تعرف تتواصل مع التيم ميت حقك، يعني لو كنتوا تتكلمون نفس اللغة يسهل واجد عليكم انكم تلعبون مع بعض. We'll just, you know what? We'll just go based off the feeling. We'll just go whatever is hitting us in the moment, and we'll just let it flow. We'll just let it flow. Right on.
ها وات straight into game number 3. These guys, man, look at them locked in. I mean, فايبر وسولارسون ضد بومي سانستر. اوه ماي جاد خلصوا جيمكم بسرعه خلصوا جيمكم بسرعه. حرام عليهم يحطوا ايجاب. حرام عليهم. I just can't believe that they. ايش الاقيام اللي تحسونها اهم؟ سولارسون فايبر We did see the transition. ضد سانستر بومي. الاثنين مهمين. الاثنين مهمين. He's very streaky. He'll have tournaments فعل where الشرنجان يا حسين. and he is unstoppable, and then he just has days where he barely even hits top 16. And it's all about what kind of day Fiend is having. And we saw he had a rough time in that last game, and for them to be able to continue on in this set, Fiend is going to have to step it up and get a little more out of his stocks going into the rest of the set. yeah, everything he did really was a play off of Sacramento. So, like, I mean, that's great teamwork. It is 2v2. Right. But if you talk about a player like Fiend, Fiend is one of the best. And, like, he's one of those guys that really gets in his own head. It's because I don't know if it's the young factor or what, but whenever you see him offline, a huge factor of esports is your mental, and you can see in his face when he feels defeated. That's not what you can really have. But when he's on, and you can see the excitement and the lock-in, right? Like he's ready to go. Yeah, so we'll see if he can find that morale boost within himself. But they have a good start here. Sack out inside the stage. Oh, nice. Oh. And there we go. He's starting off, putting some on for his team. Okay, Fiend, okay. Red team, as Zip said, getting off to a good start here. Sack going to be sent out, and now we're seeing the reverse. اوه فيند حسبته بيقتل نفسه. Being the healthiest on the board here, and definitely on his team, staying out of the way of that recovery off the axe, and going to go to work on this Tesca. Gonna throw the nairs up, reaching for it, can't find it. Looking for the dare again. Sack's gonna go. He's missing the first. Let me pass it back over to you, man. على مين؟ Right, here you go. على شو big. ما أعرف. شون شون اللي بث. لا ما أعرف. It hurts me every time I see it. You saw Blitz. He was اوكي مات ادي مستك. لا ما مات. He was trying to get everybody in around him just like I'm. بدي اسالك وش يمكن اخذ سكنات من لايف براول موبايل. الو الكل ياخذ نفس الشيء ما له علاقه انت ايش تلعب. روح تفرج وشوف ما ادري والله ما تابعتهم ما شفت ايش ياخذون بس تجيك اشياء حلوه وحصريه. اوه قدر يرجع That was wild. I thought he was tough. Yeah, that moment, that interaction was absolutely insane. The way that broke down. He keeps reaching with that neutral stick. He's like, I'm gonna get it eventually. Hello, Fiend. Hello, Fiend. Fiend. Where did he go? The stock. لا لو ادي ماستكس. Oh my god. Oh my god. And now Sack is very deep into red. Close to be losing the stock, especially one Sayer off that longer max. There's gonna be a wrap on that stock. He's trying to get some in though before he gets sent off. Fish for that Sayer right there. That definitely would have been the stock. Oh, Sack though, they're letting him work. They're letting him play the aerial game with the bow and racking up damage with it. But he still can't catch him. That speed off the Kaya. Every time he swings, it misses. And Addy and Mystic are being taken out. That was a 2v1 situation. And Fiend doing exactly what he needed. كان قد فريقنا. اوه لو ان فيند كان موجود. الو ساك. Oh my god. No. لا تخيل. تقدر. بليتس انت تقدر. اوه تقدر يا بليتس. تقدر. اوكي بس وش يحصل عليها؟ هل شكل كود ولا بتروح وحدها على لا اكواد تجيك اكواد وتحصل عليها اكواد. كورونا. They scrapping, bro. They are scrapping. They squabbling out here. Adi threw so hard. Alright, so coming in this next game. Now ها عيال بومي سانستور. بومي سانستور. ها لا خلينا ننهي Blitz needs to stay on the alt.
Oh yeah, for sure. Blitz Yeah, needs to stay on the Algrim. I say that just because I'm not really familiar with what his other picks are. But the way he's playing with that Lance Axe right now, he's getting work done. And it's been pivotal for his team in last set and this set when they got that first game. وترون ايش دخل كورونا. انا اقول قاعد اقول انا قريتها بس وين قريتها؟ وترون اذا فتحت اكثر من بث تنحسب النقاط. يب تنحسب. بس مو باكثر من بث بنفس الحساب، لا لازم حسابات ثانيه. خوفتني تطلع حقت بومي، خوفتي تطلع نايمة حقت. لا المفروض ان فايبر وسولارسون كويسين. سولارسون معاها كويسه. لا كريس ومع بلو مو بسولارسون. سولارسون بومي منسدح حرفيا نايم. اي بومي نايم قبل المباراة ترى. We'll see what happens going into this next one. If they can decide which player they want to hone in on and بدأت يا those two together on the board, they're not doing a good job. بس هسه فاتح اثنين بس. He's gonna stick to that Tesca. He's definitely feeling the خلينا نكمل الدب الاول يا all over him, but Blitz gonna go ahead and break up that and try and get his teammate out of that hole that he got himself in. Sack there reached up with those nairs, just nair after nair after nair off that spear. I mean, the aerial kit off the spear right now is just absolutely insane. Trying to get that recovery in there. Kind of got a kickback off of it. And we're just gonna break down into دبل سبير والله مسوي شغل والله ما توقعت زي كذا. So I'm seeing a little something early in this game. دبل سبير خلاص غطوا الماب كامل. Every time Addy Master gets touched, Blitz is coming over there with the swiftness. لو ينزل برضه جريت سبير خلاص. حلو. Nice. There's another one, right? There's team damage. They're not so worried about hitting each other. It's looking a little different this game. We have a pretty even one. Blitz is still holding on to that first stock. But I like what I'm seeing to start this. Yeah, absolutely. It's definitely looking a little better. They've been able to take care of Fiend here. No, the signatures are going to come out. The Queen Nye effect, bro. Being able to nice والله. سريع. Going to go ahead and take him off in a sack. And now is the healthiest on the map here, but they are going for it there. That Sayer is going to go ahead and get him out of here. And now Addy Mestic going to try and rack some damage up on Fiend. He's going to come back up with the recovery. And now they're juggling Addy up in the air. He doesn't have a weapon. And Sack is going to take it from him. He's still unarmed. I'm seeing a lot more units. No! To make it back on stage, Blitz. Second stock. Both these guys are really I cannot believe Okay. they get punished for that slice. Let me down. Nice. Oh. There goes a Blitz and a red team has gotten pretty comfortable. They can't be with what they got set up right now. We saw a change in the defense, man, but like I said, it's just those two Salam. together. You allow them any space to operate. They're gonna have team combos happen at any time, even if it's 2 to 3. اوكي Oh my god يا اخي على طول جاهز يكمل والله. جيز يا عيال جيز خلاص. جيز يلا نروح نشوف بوبي سانستور ما علينا منهم خلاص فاز. عرفنا مين اللي فاز خلاص. خلاص زي كذا انا زي او ماي جاد يا اخي احس من اول البث الاساسي احس من اول السطوع. ايه and Viper are just actually winning neutral more than Boomy and Sandstorm are. Like this conversion for So that's the ground pound isn't gonna lead to anything. Nice little extended jungle here into the exhausted Makes recovery. it back. Wow. Jeez, so good. And the one thing I'm really looking forward to here is, you know, people have been here. Delays the dare. I mean, that combo was so crazy. Oh my god. Get on the platform to continue that string. Yes. I mean, there's a reason they're some of the best in the business. They got it. I get it. It's very exciting nice for me to be able to see Boots conversions and team combos. متقدمين والله بعد توني استوعب. It's going to take for people to actually use this. It took forever for Lance and Cannon to come right? Save. Great save, yeah. توهم فازوا طبعا اللي بيتساءل. تو ساكو هذا فازوا. سنسر حرام عليك.
Okay. The weapon throw to be able to interrupt that recovery there. The sider came through after the side to connect. He's trying to الو بومي وين رايح بومي؟ كان بامكانكم تقتلونه. But it is still a close game here. Sandstorm takes a few sideline errors from Viper's axe, and that's going to be even. اوه اوكي بومي كانت محاولة حلوة بس انك اوه بومي Oh, hold on. بومي Two goes for the big chop. It's not going to connect, but this is as close as it comes. I don't think people expect. اوه ماي جاد فايبر قاعد يسوي شغل والله فايبر. Viper getting sent down. ما ادري ليش جاي في بالي انه بلتس. A bit of damage racked up. A lot of damage, but managed to avoid one strong hit with the pogo, but the recovery from Boomy will hit afterwards. بومي للتخريب لا هو كانت محاولة لا هذه مو باشياء تتفقون عليها يعني هذه اشياء اون ذا سبوت على قولتهم. اوكي بومي مات صح؟ اوكي على الاقل بومي رجع هذا مهم ما في مشكلة اهم شيء انه رجع حاليا. اوه نايس والله نايس. لا يقدر يفوز لا ما يقدر اوه ماي جاد اوكي سانسر ما هو كويس في الجوبي off Sandstorm's weapon can الحين make Sandstorm needs a D-Light recovery onto Solarson to even have a chance of getting جراند باوند manages to land, tries to اوه خلاص تشيز صفقوه. اهلا بلاك برو اهلا. لا شفت حتى هذه مضيعين بين سولوسن وفايبر. which is that sometimes Boomy ليش انا شو ضل سامي Boomy is the one player that like no matter what the game state is like he will just bite. Like he'll take the bait, he'll go off stage, he'll be like, you know what, I want to take this, I think I can win this, whatever, and then sometimes you لو يقتل كايا يفوز صحيح. كان يقتل كايا. نايس والله نايس من سولرسن. Boomy and Sandstorm getting a huge team combo here. Almost more damage. That's نايس من بومي. نايس ما كانت ايه كويس من سولرسن. نايس. هيك زعلانين بومي وسانستورم. بومي يبي جauntlet. اوه نايس. حطوا في الماب من as he's unarmed قال سلاح ما في. اوكي نايس بومي. اوكي كانت محاولة حلو بومي. اوه ماي جاد قدر يرجع. ما سوى ولا ستان. Under and around, and just like that, massive lead for Boomy and Sandstorm. بومي اهدى خلاص. It's not going to be that easy. نايس انقذ بومي. اوكي كويس هم ماتوا مع بعض. نفسي يبي يقلب الجيم. مين ترشح ياخذ هذه السنة؟ والله صعبة مرة صعبة يا اخي. شوف بس شوف صعبة في ال1 في 1 بس في ال2 في 2 بصراحة من وجهة نظري ان اي مستواهم عالي في ال2 في 2. يعني اي مرة حلوين في ال2 في 2. تتوقع مثلا لونا والسنوي بياخذوها؟ لونا حاط عذر لنفسه من بداية فما احب هذا الشيء لان يدي تعورني من كثر اللعب فما ادري. يا اخي لونا بدا يطيح نايم. انت ما سمعته يقول لك عنده مرض ما ادري ايش قال ما ادري ايش على اساس انه يعني انه لعب كثير ما ادري وش صار في يده في ما ادري ايش قال. طيب يعني هذا الحقيقي بصراحة ما في مشكلة بس يعني انه ما ادري هو عذر حقيقي بس يضل. افضل مستخدم سناب. اي صح ترى السناب في ستريك كذا افضلني لانك ترسل لخويك كذا. الو ما تدري صار في ستريك احسن انك ترسل لخويك يعني لو خرب الستريك خلاص انتهت صداقتكم. يعني قصدك يعني انا اشوف واحد يرسل لي كثير هالفترة توهم اضافوها يعني. ايوه من قريب. ايه عادل انا اشوف يرسل خاص كثير. غريبة صح. They weren't trying to knock out Viper. They were hitting him with light attacks off the right side of the stage that he'd use 3 or 4 jumps to make it back to the stage, waste 10 seconds.
and then they weapon starved Solarson and just beat him up slowly until he lost that stock. The entire second stock from Solarson was played without pressing the weapon pickup button. Yeah. If Viper just drifted off the right side of the stage and made it back so that he can help his teammate get a weapon. حسيني يبغى يقول لا تجيب اعذار نبغى شغل، هذا اللي ابغى اوصله يا اخي. At least I know when talking with Boomy. يعني انه really strong advocate for the hey you're high stock. يا اخي صعب الواحد على قولتك يعني اوكي عذر حقيقي بس يا اخي You'll see them go for that and then تبا لكم. teams that don't play around that as well. And that's part of the reason why Queen Nai being on a team like we saw in the earlier set can be so tough, because her movement speed is so slow that if you get hit off stage, it takes you so long to come back. So hopefully, as we go into this next game here, we're going to see if Viper and Solarson can make those adjustments. Immediately, Sandstorm looking for those neutralites, right? Easy handoff tool to go for there, but they're not making it easy. Oh! Nair after Nair to recovery, tries to Nair him again. I mean, that's such a long way, but at the very least he gets some extra damage. But that was a huge vertical combo coming up from them. Solarson saying booming up the top of the stage, and this is a great start for the blue team. متى فازوا فايبر وسولارسون؟ اول جيم يا اول جيم. اول جيم. Damage is now coming through here. الو؟ You can really feel just how important weapon throws are now. Right? Like weapon throws always been a strong option in the meta. Wow. Viper just looked at him and was like, I'm not sure when I should hit you here, so he just let the move finish. The dunk comes in from the end. Oh, nice! Boom, he gets the ground pound. And Solarson trying to help out his teammate by getting some extra damage, finds the Sarah in a sandstorm, and now it's 5 stocks to 5. Nice little interrupt coming out there. Boomy manages to بومي على طول زي ناسك شكله راكب الهاك اللي يضرب على طول. That was a setup for a Oh, nice والله. And I was like, what is he aiming at? But Sandstorm was like in the middle of a combo that just didn't work out the way that he wanted to. Goes down. Solarson finally goes down to his second stock, but Boomy's taking so much damage here in game 3. How much longer here? Tries to set up for a pass there, but the interrupts, the amount of حلو والله حلو. slowly crept up to ridiculous numbers before. You know, before it'd be like, oh, you okay, nice من سولارسون والله. double digits easily, if not 20 to 30. Yeah, the hardest part that I keep up with is that there's actually بومي محاولة حلوة بومي. the weapon throw and getting ready to do the combo after the interrupt happens, and that's been very fun to track as that meta. نايس والله سولارسون يغطي بشكل حلو سولارسون. opponents from getting what they want. الجيم قريب. Two players trying to edge guard the same. Oh, فايبر حرام عليك فايبر. تخريب بالخطأ صار. It's now 4 stocks to 2, but a very small lead, considering that Boomy could go down just like that, and Sandstorm could get caught in the middle of a team combo. Viper sets it up, gets the side sig, sets flying off the left, and it's an even game. And at that point, Sandstorm was only like in the light orange, right? Probably could have taken that sig outright, but the conversion forcing him to the corner of the stage really made sure that it KO'd there. And now this is anyone's game. That Boomy's low on jumps. Wild here. Okay, Sandstorm managed to hold the blue team member down with that gauntlet neutralite so that his teammate could get back down, but that was looking rough for Boomy. قاعدين يركزون على فايبر. Oh, Oh, nice والله من فايبر وسولارسون. Boomy to deep orange, but he's taking so much damage himself that he's now going to play on the back foot, and he's used to playing the front line. Oh, Sarah disarms Boomy. Okay. Down light, sends Sandstorm flying. Oh, كان في معاه والله. Hello. That's not true, but he just went for it. Nice. والله nice والله. This match to match point, 2-1. And that was, if that down sig pivoted the other way, that could have been Solarson taking Boomy's stock, but instead Boomy looked at him and went, what are you doing? And he hits him with the craziest combo. Because you're right, it's not true. I mean, it's a small window, but I will say that's one of the things I've always loved, admired, and appreciated about Boomy as a player, is that he is never above chump checking. Oh, right? yeah. You know, it's like, I need to make sure you're mashing right here. Or potentially, maybe I'll see in a replay later on, maybe there was a moment where there was a dodge burn and it was a little bit more harder to get out of that, didn't see. But either way, like, he's willing to let it rip, and he knows أعرف كم نقطة عندي. تعرف عن طريق إنك تضغط على الزر. Right, and he'd just be like, okay, now that they know about that, I won't go for that again. And if they don't know about it, well, keep going for it. We're back on a small fortress of lines for game number 4. Viper and Solarson on this set with the win. Oh, nice والله nice يا أخي. And the interrupts have been fantastic.
just like snipes with a harpoon throw on that. That was so good. Oh, nice. Nice conversion coming out from Boomy there as Viper trying to land. There's that D-Light Ensig again. تغطي خيارات كثيرة هذه. The dodge out, so the next time that Boomy gets that D-Light grounded, you can go ahead and fish out a Nice, Boomy. I love that edge guard setup coming up from Boomy and Sandstorm. Hello, we were Boomy? talking about game plans with edge guards with a team before this, with the double down stick, right? And Nice, Sandstorm nice. using that Hello? advantage just to stay on top in case Boomy wasn't able to get anything when players returned to the stage. And Boomy was able to cover the entire stage himself because Sandstorm was covering the sky. Nice. Until that platform moves, Boomy and Sandstorm are just setting up a Oh my god! Oh my god! Oh my god! Boomy and Sandstorm are easily two of the best players in the world with maneuvering onto platforms and converting onto platforms. So the fact that that entire fray was happening on the right side next to that platform easily spelled doom. And just describing that though, Solarson and Viper الحين بيركزون على فايبر. say, hold on, don't count us out just yet, just trailing by one stock. But if they're able to get one, Oh, Sensor, حرام عليك. it could be an even game. Yeah, it was a great cleanup there to be able to get the two knockouts at the same time. Got the neutral sig alley-oop right afterwards for that team combo, and now شوف سولسن يهجم بشكل a lot of عشوائي. damage probably on the أو Boomy. يهجم Sandstorm has بشكل been very difficult to touch over the entirety of this set, but Solarson barely avoids getting hit by that يهجم side بدون of Sandstorm. توقف. And now an edge guard on Sandstorm could possibly happen, but no, they go right back over to Boomy again. Their game plan is clear. They are trying to get Boomy down to one stock. Yeah, no, they need that to happen as soon as possible. That actually kind of works out for Viper in a weird way, but I mean, he took a ton of damage. اوه كانت Oh my god كان سولسن بيموت ترى. But he still took whatever 30 or 40 damage that was from that. Solarson now on the left side of the stage. He's on two stocks, but Viper نايس محاولة من بومي. can't save him. What a wake up. اوكي فايبر. By Boomy's recovery. Oh, I don't know how Viper gets out of this one. One clean blow. And Nice والله نايس. Have a weapon gets اوكي. caught by the recovery from Sandstorm. عرفنا مين Now فاز. it's Solarson in the 2v1, 4 stocks on the red team. This is a pretty hard comeback to make, especially against these players. If you got this one, you got it, bro. I'll give it up, but you got a lot of work to do. Oh man, now Boomy coming back to the stage. Okay. Team combo. Oh, he jumps out of the down sync. That was it. The highlight, they had to set it up for it again. Solarson, can he avoid getting caught between this team combo? I mean, really. Oh no, not against Boots, it's impossible. The dare comes through for the gravity cancel. Oh my god. Oh my god. How are you ready for that situation? ذي حفيدة الشايب. Use the gravity cancel end light to catch the descent. ايش استخدم؟ I didn't even realize that you could. فهمت يا يوز. من 10 كم من 10؟ Wow, that was destruction. 10 بس عشان في ستريم. اوكي. يوز في السنة اوكي. باكزي باكزي ووبز. Interesting. Viper and Solarson a really great showing, and I'm glad that they showed as well as they did in that game one because we spent a long time talking about, hey, they've got a legacy here because there was once a time where Viper as a doubles opponent is what Boomy and Sandstorm had to worry about in the top 4 at LAN, right? And so seeing Viper and Solarson do so good there in that winner's bracket match, which is a qualifier to get out of pools, was very exciting to see. But Boomy and Sandstorm are فيز 2 وصلنا فيز 2 احنا صح؟ اكنو بلايز بيلعبون ضد دادي هايزو وتراك ستوب بوريتو. لونا وسنوي ينتظرون حاليا. زن قاضلي ضد ساكو فيند. اوه Okay. Very opening of this, I believe. That recovery to the wall, Boomy never touches, and then that jump اللاعبين الثانيين ما زالوا ما بعد يخلصون. One of those weapons where you're like not really trying to press ground pound like that, but you just knew exactly where Boomy was going to drift. You said, yeah, it's going to hit. Oh, but there's that team combo. We saw that reverse Sarah a few times actually come into play during that highlight, and then towards the end. That was crazy. The recovery coming in there probably won the red team the game, right? Solarson was getting ready for that double D-light side air, and then to pivot into this situation, so fantastic. It is so fun. Yeah. Well, now that that set's over, we're going to go over to have a nice little talk with Boomy to see what he has to think about qualifying in the winner's side of top 32 out of pools. Take it away. يسولف. Thanks guys, that's right. I've got Boomy here. Managed to trick him to stay up on stage to chat here for just a little bit. And obviously making your way through winner's semis, just another win in the litany of championships that you already have. بينهم تناغم طبيعي. Sandstorm now. So talk to me a little bit about that.
Yeah, I mean, me and Sandstorm, it feels عليكم like السلام we're just ميكس the perfect الأهلا. duo. After we played in 2019, I knew like if Steven was ever playing, I would always want to play with him. So, you know, even though I had my little escapade with Snowy last year, I'm just happy to be back with Sandstorm. لحظة I mean, you guys بومي look صوته pretty مو much متغير. untouchable right لا now. لا كبر خلاص. Probably a very easy question, but how are you افتحوا feeling معاه about بودكاست yet عادي. another title لهالدرجة home, تحبه. another trophy, one of those massive things sitting down there on the stage? مين اللي يقول؟ Yeah, we're feeling very confident, you know. This year has not been the best for us, but both of us just activate so much on LAN, and especially on BCX, we are very confident that we're going to take it home this weekend. All right, now, outside of yourselves, any other duos that you're keeping your eyes on for anyone that could potentially give you a good run for your money? Absolutely not. Oof. Absolutely not. There's كله not a single ثقة team that we're كله scared of. ثقة يا أخي كله ثقة. I love to hear that. Well, congratulations, another phenomenal يا بومي. performance. I'll let you go back بس لو to ما your rest تخذلني يا guys. بومي، لو Back to بس the ما nest. تخذلني يا أخي. Okay, and now we're gonna go ahead, I guess, and take a look at some of بدأ البث الجانبي بدأ. الآن بقى يضحك على الشات انا متأكد. ها ايش تقول؟ يضحك على الشات. زي شذي زي شذي زي شذي. Shut down. Nice little team combo. Gets that Vecina. And you'd love to see that come out, that no hesitation. Just okay, here's the opportunity, attack. And able to get that quick damage. Gonna send a waltz up to the top left corner. And Pugsy might be لا خله الله يخليك خله الله يخليك لا تقول كذا الله يخليك ابغى اشوف ناس يلعبون جريت سورد يا اخي ابغى يثبتون لي يا اخي يا اخي ابغى يثبتون لي يا اخي أنا بدي أشوف فيكتور. لو أي حد ثاني أسمح له بس يوز بس السميك تبعه جيد. شوف ينسى شوف. So that Vecina doesn't lose his stock too early. Tries it down, saying no good. Yeah, Vecina was just kind of hanging off stage, like, come help me, please. I need an option. And شالهم الاثنين. And a red team is absolutely cooking right now. يسرق تيم ويس. لا هم ترى ما شفتهم استمروا لان في ناس يسافرون في ناس ما يسافرون فدائما. Pugsy and gonna knock him out and take that stock off. That's gonna be the end of you. Yeah, he just went ahead and dumped that stock off. Come back to the stage as soon as he can. Vecina is in trouble. 2 axes. That's not what you want to see. All right, here we go. Now we got a sword for him. Unarmed, used in the middle, trying to back them off so he can get a weapon. He gets speared now. The battle's on, and that team combo, they're just gonna keep setting that up. اوه نايس والله فيسينا مسوي شغل. And that's a lot of damage. It's not getting kills, but it is setting up a lot of damage on them. Look at Wubbs' health. Yeah, he's, as he just sits on the side of the stage, just absolutely swinging for that edge guard. Putting some heavy damage on. That is going to send him out. Wubbs and Vecina gone, and now it's down to Hughes and Pugsy. But Pugsy is pretty hurt. Pugsy عاد ممتاز في ال1v1 Pugsy. But the weapons are going to come out. أخيرا عندنا الصوت. ألو إيش الويبن دي؟ ما بعرفين يضبطونه شكلهم في مشاكل عندهم. Oh. And they take game number 1. That was good. That was good stuff. مين فاز؟ You know, I was looking at it and I was thinking, like, how is this going to play out in this 1v1? Because during that match I was watching Hughes, and Hughes was really just Hughes وفيسينا. So I was like, okay, how's he feeling? بيجزي قاعد أقول أنا وش بيجزي. Yeah, so I'm. أعطوني تايم اوت يا عيال أعطوني تايم اوت. قراتك تستاهل. أنا متأكد إنك قاعد تقول أشياء غلط. بس قلت لك شفت؟ Kind of impressed. Blue team hung in there. Like that was a pretty close game. But Wubbs was playing really well. Pugsy was doing really well. Some minor adjustments. They are very capable of taking game number 2 in the set. Oh no, for sure. What? I mean, I'm not saying. I'm not saying that they weren't doing that thing at all. I know you're not. I know you're not. I don't know why. ليش تبغى Pugsy يفوز طيب؟ وين المنيع؟ Invincible, welcome. What they bring out in this next game. I mean, honestly, just play your same game plan. It just came down to the wire, dog. Like, all it was at the end. If he lands the down sick, they win. If he doesn't, then they lose. Right? That's what it happened. Dio, welcome. Gamble and it didn't pay off. So هلنا Invincible. maybe they hit the jackpot. You know what I'm saying? I mean, they need to. Definitely something's got to happen. You do not want to give this red team any momentum. You
do not want to give them that edge because they will take it and they will run with it. Yeah. So it looks like we're going to make some minor adjustments. Players are kind of wanting a couple things fixed over there on their setups. Got a couple questions. So we're going to get rolling into this game number 2 as soon as the players are confident and ready. And to see what breaks off, I would really like to see Blue Team go ahead and tie this up. I mean, we've had some pretty close sets so far during our block, and I want to keep that trend going. We've had no 3-0s, no shutouts, and I like to see it. We're here at BCX. We want good competition. We don't want shutouts, man. Oh yeah, like we have a long weekend, and it's really cool to see that early in the bracket. We're very early in the bracket, and the matches are this competitive. بسم الله كيف شفتك انا تكلمني انا لان شو عندي انا شاشات عندي شاشات في شاشة مخصصة على اسمك حاطها كذا على اسمك بس الحين لو تتكلم ما اشوف يلا اوكي الحين اشوف خلاص. لا انا ريد رابتر انت ستوكر. السلام عليكم. السلام. مين انت؟ عرفنا بنفسك. لا دي ما يشوفون المنيع القوي ها. المنيع. باقي لايك وتقفل 40 لايك. قفل خلاص. مين هذا الملثم؟ في واحد ملثم يمكن شو اسمه ووبز. ووبز. Why would you say that like point blank to my face? Wubs just play Terras. Wait, did he? Yeah. هنسوي فيها كاكاش. Was he Rose? Oh, you know what, bro? Everyone uses that dang wrestling skin, and I can't. The Roman Reigns? I told Duke, I'm not a wrestler, bro. I need the bull. 3 ساعات ونص. You can take Luna for that. I don't know how he messed around and made أنا that skin أتفق so حرفيا iconic. 3 ساعات تقريبا وصلت لنص شو اسمه البار الثاني. يعني داخل على سبورت البي 3 الثالث. حبيبي والله انت اللي داخل. اوكي يعني مو متاخر كثير. يا مو متاخر نص ساعة بس. حلو يعني. اهم شيء تجيب اليو اي جدا رهيب. اي بحاول اليوم. شيلوا الماوس. وين الماوس؟ وز مشارك. وصلي مشارك مع مين؟ وصلي. دقيقة الحين انتوا في ولا وين انا بس جاي على الله حكايتي اصلا. لحظة وصلي مع مين؟ خلينا اوه يوز قاعد يستخدم جريت سورد. يامي راح يثبت للعالم ان الجريت سورد ما زال كويس. يكسر انت اللي ما زلت كويس يا بنت. حبيبي والله. اوه انقذه والله. ليش يعني بس انا كنت تقدر ترجع. باكسي ومين؟ الو يوز. باكسي مع ووبس. اوه ووبس. الو ايش قاعد يتسوون عيال؟ ايش قاعد يتسوون؟ اوه نايس. يقدرون يقتلونه. اوكي خلاص انسى ما يقدرون. وين الكومبو؟ ما كان يقدرون هو ما زال عنده invincibility invulnerability. كم قتلت عين صارتكم؟ 14 قتل زاين يا نص. الله يعين. اوه تحتاج تدريب اكثر يا عبد الرحمن. لسه ما جبت التايمينج. 700 نقطة. نقول مع السلامة. اوه اوكي اوه بالسنة اوه ماي جاد. اوف
بصراحه جيد بالجريت سور. ايه لا هو اصلا ترى قبل ما يفوز بفيكتور كان يلعب جريت سور. كان يلعب جريت سور. تعرف نجاحه بفيكتور يعني غطى صحيح. عادي سواء تستهبل ولا تتكلم جد ترى صحيح. لا في لمجد. الو قول يامي. اوكي Oh, nice. How I didn't get to him. To this day, why does that neutral sig hit in front of her? والله قاعد اشوف من بس حسين بالشكل ده مرة. حبيبي والله انت اللي احلى. اركيدي از تيربل. لا مو بعشانك ما تعرف لها. لا مو بعشانك ما تعرف لها. كذا غش ترى. كذا غش. اذا انك انت بتعرف لها تبي تروح على الباتل بوتس عشانها اسهل. عادي اعترف. جريت سورد ممتاز. شئت ام ابيت الجريت سورد ممتاز. ترى والله العظيم قلتها والناس لا اللعبه تسوي الجريت سورد بصفات كثير. ايش يبي بصفات اكثر من هيك؟ الناس يبون لما يضرب ضربه واحده يصير كل شيء ترو. يمكن من ضربه واحده يعني. اكيد ليش دعوه. هو فوكس مينا يس يا عبد الرحمن. انا موافق يا بلاك ترو. Check this hitbox out. You ain't never seen one of these like that. You ain't playing about that. You really not. That great sword with that spear. اعلنوا عن شخصية جديدة؟ لا لو اعلنوا بتشوفه في شو اسمه هذا النيوز. مش لما ينزل اول شيء متى فيرست ستريم. اوه نايس نوبس. اوه ديليت تيروس. ديليت ذا جيم. الو اللعبة بتكون امتع بدون تيروس انا متأكد. مين قال لك بتكون امتع بدون جريت سور؟ لا جريت ما في كثير يلعبون. معاكم مين اركيديا شخصيا حركات بلاكو. انت مين اركيديا؟ مين قال؟ هذا من نانس كثير بعد. دقيقة أنا من نانس دقيقة. ايه في الغالب انه بيعلنوا يوم الاحد او بكره. احاول اتذكر متى اعلنوا عن الباتل بوتس. اخر يوم. Oh! You just gotta be frenemies, man. Sometimes you gotta be frenemies, bro. Okay, nice. Lands the down sig. Pugsy in trouble. اوه ما قدر يرجع. الو في السنة؟ لا عاد حرام عليك والله حرام عليك في السنة. عادي. يا اخي ايزي. يلا لوبي. We've seen how close it is. You can't give anything away. I mean, you have to be able to check your P's and Q's. You have to be on your game. Either one of these teams anything, they are going to capitalize on it, and they are going to hurt you for it. So now left without anything, no weapons in the middle of the stage, but now has that hammer. We've seen him work with another scoop coming off of it, looking for a stop. Oh, nice. That is going to get it done though. That is لا going to get that طول knockout. ما انهم قاعدين يلعبوا 2v2 خلاص هو صباحهم. انتهت مع انتهاء يوغي الموسم الاول. لايك يوز استثرلي تشيتينج ثرو. يوغي في قوة صداقة الموسم الاول. اي ستيل allowed to complete. يوغي افضل. الو والله انا عندي اكتشفت ان الناس كلها اختارت يا اخي شككتني. ايش كان يسوي يوز؟ الو يعني وقف غريب عطى داون اللايف بعدها سويت سيج. شو يصير الحين؟ احنا يوز يلعبها. اوكي خلاص. انت بجاوب يلا الصراحة حرام عليه والله خلاه يسوي داج بس ما سوى شيء بعدها. نو ايش قاعد تسوي؟ في والله في They're like, you know what, you run the one, you do what you do, and I'll just stay out of the way, and I'll get strikes whenever I can if he comes too close. حرام عليك. ايش الطمع ذا يا اخي؟ ايش الطمع والله؟
والله ايش الطمع ذا والله ايش الطمع. دائما يسوي كذا دبل دي لاين. يوز افضل يوز افضل. يوز افضل ايش؟ والله لا سوى نفس الغلطه اللي سويتوها. خلاص خليه يركض ان شاء الله يخسر يا شيخ. دبل دي لاين كذا محتاج دبل دي لاين هادي. ليجندري خاطر. ياخذ لك. حركات صرت نفسي. هذا هاكي الماركت يا حرام. هذا مين كل ذا بسبب غلطة واحدة، كل ذا بسبب غلطة واحدة. حرام عليه. خسروا ما صدق يقدر يوزن. خسروا. قلت لك مالك الا بكثير. ليجندري مش عاجبه ان يوز يخسر ولا يفوز. ايش فيه؟ والشي انمي ضد ميرلين وفرايدا سول. اوكي هذا غلط بلاد حرفيا. يستاهل. اتوقع ان البث حق والشي وميرلين احسن من بث حق يوز وباجزي صح؟ انمي والشي احس انه ممكن. يامي ايش فيه؟ عشان معك انتصار يعني. ما ادري. هو انت ترى فيك قوة بس كمان منك ادنى. اوكي والشي وانمي واضح انهم بيفوزون. يعني الحمد لله هذا نصيب يعني. ترى انا لما كنت فعلا منسب شو اسمه ذاك كان يجيب نقاط بسرعة. اي صح ترى حسين حط بوست للمنتسبين. الادمن بسيط. الادمن بس نقطتين زيادة. يعني ياخذون الادمن ياخذ 3 نقاط والمنتسبين ياخذون اكثر بكثير. بس ستيل يعني بوست كويس. يعني شوف يامي ياخذ في الساعة اكثر من اللي ياخذه الحين في هالفوزة هذه يعتبر. ياخذ 200 الو وبس. لا ما انتبهت. الديسك حرفيا طار منها. ضربت فيه وطار منها. يا اخي انا شفت قبل فترة حركة غريبة. دير نايس. مات صح؟ يا مات. ضرب ما كان يبغاه. سويت يا يامي دير باللانس طيرتها الفوق. ايش صار على الجيم بتخليني اعيد بث؟ جيفوي مو بالحين والله ما ادري. عيال اكثر يجيب العيد. خلاص. عيال قاعد يخسروا. كيس اوت. مين انا المشكلة مش شايف. عليكم السلام محمد. اهلا. ويلكم محمد. عليكم. والجيف واي شفت. اصلا في جيف واي. ها؟ لا. شوف بالسنة يروح بعيد والله العظيم. مو 2 في 1 ما تنلعب زي كذا والله 2 في 1 ما تنلعب زي كذا يا اخي. يب. خلاص انزل انت والعب يا حسين. ها؟ انزل انت العب. ايش قاعد تقول انت بمين تلعب؟ انزل انت ضدهم نلعب. يا اخي شو اسوي يا اخي؟ ما اقدر اروح. انت قاعد تطقطق علي الحين يعني على اساس اني انا ما اعرف العب. هذا قصدك يعني انت؟ شوف اكيد اني اعرف العب احسن منك. اكيد يعني عادي. 2400 فرق 400 كيلو. 400 ريال؟ 400 كيلو الدخل يعني. ممكن تقول لا ما ابغى اقول. لحظة ايش جالس يصير في البث الاساسي؟ قاعد اقول لك والشي وانمي بيفوزون عليهم. مرن هو اللي مكرفاي. مرن هو اللي مكرفاي جد.
stocks off of the red team. Yeah, this was a situation that they had in the game prior to this as well, and during that time, Merlin took so much damage. وين كروس؟ دقيقة مش كروس هذاك شو اسمه؟ اكزاريا برو. اوف الانمي يلعب يتحول سوبر ساين يفوز. اطلع برا ترافل. اطلع برا. ترى ليجندري من النوع اللي اذا اختار واحد بس تكسك عليه وبس ما يهم اذا نتحسن ولا لا ترى. does catch anime going for a pivot side air there. Nicely done from Merlin, but it might be too little too late here. Gravity cancel. ليجندري يكلمني. يكلم نفسه في البداية بس بعدين يعطيته وجه وصار يكلمني. Merlin is sitting so far behind, man, just to pick up that weapon. Fry ends up losing another stock. Merlin's trying to hold on to this final stock. Stuck in the corner, running out of options. The reverse there to get on the stage. But it's only going to work a few times. Fry is all in the meantime, though. Great combo on anime. Gets the gravity cancel and take off the top. Anime misses the double sideline. Fryazol does stop Anime's recovery effects. Down catches the damage through. Alright, they could bring it down to at least a even stock situation here. If Merlin's able to avoid those signatures from Walshy, the comes into the alley from Merlin, and that's a team combo you never want to see happen. There we go, get the side air on the hip. That's after 4 consecutive hits there. Okay, did interrupt that one. That one was critical. Goes down. Fryazol takes down Walshy, and right there is the double knockout coming out from Anime to give them a 2-0 lead in the set. Felt like they found their stride a little bit too late into that game too, right? Like they were clearly starting to say, okay, we know how to like pick up some of these KOs, but at that point they had been lapped already, right? So like going into this game, numbers. لا ما سوينا شيء غلط لا. Make some decisions about what your approach to really securing stocks in an efficient manner is going to be. هو اللي تسمع علي حبيبي يقول هيك. The game plan from Fryazol and Merlin, I don't think. إيه مشغلين تايمر ترى جد. يبي شكل تايمر. يب عشان ينسى ركز على الجيم. Meanwhile, when Walshy and Anime get things started, it's leading into a Zariel side stick. Oh! Those are really, really powerful moves. It's like hard to hit those in singles, but then when you have it in doubles, you get the perfect grab hitbox. Nice turnaround, wake up Sayer coming up from Merlin, but he has no jumps back. Can he make it back? Has to recover high to give the most opportunities there. Luckily manages to maintain the stock. But you're right? It has been a Zario side sig or an end sig. Zario just has so many sigs that send you directly to the side that it's like, oh geez. And they catch in areas that are normally dead zones for the gauntlets. Or the bow, honestly, when you think about it. They're very good all-purpose signatures. Oh. أشجع الساحر ألو. Tough here, gonna get a dunk. It's not gonna be enough. يقصد فراي. Gets caught by the neutral sig. Anime caught in that too. هي مشاهدة المفترض. Oh, nice job. Gets the edge guard there from the down air. Fryazol going down first. Merlin could follow shortly afterwards, but he lands recoveries away from low recovery. بس مشاهدة هي ويتش يسمونها مشاهدة. Anime trying to take down Fry. Weapon throw is not good. Oh, that would have been crucial if that weapon throw had connected. But Fry gonna have to stall for a little bit. Goes to the down air into the stage. ويتشر اتوقع ان هذا اتوقع ويتشر بس مسمى لنفس المسلسل. اوه نايس والله نايس والله حلو. I think Merlin didn't realize Fry could reach the scythe there, and the combo does end, but they do end up getting a ton of damage. So that's pretty. As far as a scythe unarmed ladder combo goes, going from white to red is pretty fantastic, and that got them the lead here in the situation. Merlin اسم سهل مشهور بالقصص. إذا ما حضرنا مشهور بالقصص هاري بوتر أو شيء. And honestly, Merlin's doing a great job of kind of just being like a thing to hit, to be honest. And then انمي scoop someone and throw them off. اللي قال يبغى لاعب كانون صح يا مساعد. في واحد سأل مساعد عن لاعب كانون. انمي يلعب كانون. انمي فان. اوه قتله والله قتله. وين زايركس اللي يقول انمي ما يفوز مستحيل. قال ما راح يفوز البطولة. لا يعرف ابغى يشوف مستواه بس مو بقول له بيفوز في البطولة. لا تحاول يا حسين. اوكي انا اسف ما راح احاول.
حاول يا حسين. لا خلاص. لا لا خلاص. حاول حتى تفشل وعندما تفشل عاود المحاولة. عاود الفشل. الو فراي. الو كان على وشك يقتله والله. نايس من والشي والله. والله عيب يخسر انمي زي كذا ما غير He's got to do it. He's got to do it. He has to get through onto Walshy somehow. I mean, he showed that he could do it in the scythe. I don't know about the orb. Walshy gets hit by the side air. That's off the side of the stage. We saw him go for that edge guard in the game one. It's possible. Scythe picked up. Recovery would knock out. اوه مع السلامة. جيجيز. جيجيز. To Walsh get anime, and that's going to be a 3-0 to the top 3-2. Yeah, I was a little bit surprised by the way that one ended, but sometimes you're just like you're in hit stun for maybe longer than you think, or you think, oh, I can like wait a little bit before I jump, because sometimes when you're in a situation like that, you're like, oh, I'm mashing jump, and you know the immediate weapon throw's coming, and you don't want to jump until the weapon throw is happening. أول مرة بشوف ريت تيم كومبو والله نايس والله عجبني. A bit of an abrupt end, I think, to that set. It really did feel like it could have gone to a game 5 or at least a game 4. That edge guard on Walshy was critical to bring that to a game 4, I think, and Walshy did a phenomenal job navigating through all of the mess that was there, and then Anime comes back, picks up a weapon, turns it into an edge guard onto Merlin, and puts Frydazol in that awful 1v2 position that he just ended up finding himself in multiple times throughout the sets. That's going to be Anime and Walshy moving into the top side of winner 32. And so it's nice to see that Anime was still able to not only have his game plan, but also his legend composition that he has so much success with going into BCX, even though Hideaway can't be with him here this particular weekend. صح Hideaway صح المفروض انه هو مع انمي. I'm quite impressed with just kind of how clean the game. والشي ممتاز في ال2v2 والشي بعد. As regularly. I'm impressed. Yeah, and it was looking better as each game played, and I am sure that's going to be the case as we go on throughout the weekend. In the meantime, though, we've got a team that we talked about a little bit earlier today that has taken a dip down into the elimination side due to that upset from Fredberger and Jeff. It's we'll talk about that in a little bit as we get into the stats from that last game. Yeah, and you can even see here. I mean, something I like to take a look at is always just team damage, which across both teams actually ended up being relatively even, 66 to 70. فيلم يوغي حق دي اس او دي Dark Side of Dimension. لا بس تابعت الأول. Kind of makes sense. It didn't really feel like they were hitting each other. بقي يسحب عليهم. But then you go ahead and you look at some of the damage. تكمل الجزء الأول. Okay. Anime really was. 606 on the character that's supposed to be playing support. 3 seconds يعمل. خرب الهاكي خرب. Super loaded into defense there, but yeah, Anime just doing fantastic on the. يعني أحس إني بس أبغى أحط 1000 زي كذا على التيم الأضعف. A clean 3-0 coming out from Anime and Walshy. So, what was I saying? Dipping in the elimination side. باراليل سليجوبي جاته فترة يلعب 2v2 كثير. باراليل بعد ممتاز في 2v2. It's going to be the set that's coming up next. لا. And that's going to be pretty great. Parallel is a player who I think I've seen it all land that he possibly could come out to, especially when it was like during 2018 and 2019. He was just ما أقنعتني. made some really cool sets. I mean, he was teaming with different people at every single event. لازم نكون واقعيين شوي. بالا مع مين؟ بالا مع مين صح؟ هذا مع كليم. بالا مع كليم. But he's definitely not going to be playing guitar. Clem. I think he used to play it, but that's not going to be the case here. My brain says parallel. I think Bryn. Yeah. But I'm wondering kind of what the pick's going to be. I mean, in the spirit of BCX, you know, you do often get these players that like you don't get to see as often these days. الحين لما بظل البث Of قريب. course, another one of those players who, I mean, at this point. الحين تقريبا بظل 3 الفجر. ممكن. Oh, and he's 4, 5, like he got years. He's got Viper legacy. Yeah. شكلي بترك وبنام. And there was a. إذا إنك تعبان ولا عندك شيء. أشوفهم حاطين أركيد. أتوقع إن الأركيد يكون فيه شو اسمه. براولهالا. براولهالا القديمة. النسخة الأولى من براولهالا. قبل الألفا مو بيتا. يا رجال بالحالتين هي اللعبة لسه بيتا ألفا الزبدة. ألو اللعبة ألفا؟ ألو؟ ما هم قادرين يسوون. شوف في أشياء بس ما أدري إيش هي. لحظة وش ده؟ No one else does though.
And so we're just like over here, and every pro player just shook their head. اركيد ترى. اركيد عشوائي ها. Because I remember talking to literally everybody at the Royale afterwards, and they're all just. شوف عشان تسوي لا حتى حاطي قصر تصير. اي انا اقول لك يا اخي، انا اقول لك لا اتوقع ان الناس تقدر تلعب فيها تغير، عرفت؟ Luna brought out Volkov at the Royale, kind of experimenting with that pick. انا بنسدح لي واحده من الكوتشات اللي في النص. واخذ لي كده. لا في شوف ناس واجد يعتبرون ترى مقارنة بالسنوات الماضية، ناس واجد والله واجد وجاء احد يقول لك اللعبه ميته يس يا كرو، بس مو بالحين. المكان رهيب، المكان رهيب. اللعبة ذكر. اهم شيء كان عندهم الشراب يا حسين. لا في موي، في بعد في عندهم شو اسمه فندنج ماشين، تقدر تروح تاخذ لك مشروبات ثانيه. اتوقع يعني قصده شيء ثاني. شوف في عندهم اشياء جديده، حركات والله. انا قصدي زي حسين اي لا طلع كلام ترى عبد الرحمن صدق. مكان احس فيه مخدرات. لا عبد الرحمن خدات. شوف في شيء هنا مكتوب عليه زيرو. العاب اوكي عشان يعني فعاليات. ايه عشان فعاليات يعني. اوكي حلو. شوف جالسين وزعون تيشيرت. زين اشياء حركات والله. انت الحين تشتري تيشيرت او النيرف يعني حقهم يجيك عليه كود. شوف شوف اللبس، معليش قاعدين نطالع الاشياء الموجوده. في عندك اللي هو حق ذا لوكي، بعد موجود شعار حق لوكي. They also got some stuff that like you wouldn't even expect to be in there. Like I think I saw you know some old stuff in terms of like you know some backlogs. فعاليات حلوة وكذابة. People are trying to get these so legacy shout out to the old. عيال اشربوا ماي، انا من بداية البث ما شربت ماي، اشربوا ماي يا جماعة. So go ahead and check it out. ما معي. And there's more brawlhalla.com/merch. Check it out if you want to. But yes, getting into the game that's coming up next as we were talking. يلا عشانك احسن. تذكير بشرب الاشياء المفيدة. يلا بيلا. So everything that we were watching so far, the teams. لأن الحين ناكل أشياء مو مفيدة. They're still in the tournament on the elimination side. The result of this match is going to be someone getting knocked out before top 32. And this isn't a qualifier to get into a top 32. This is the match before that, right? So the winner of this is going to have to fight against Fozy and Sarme. I actually need to double check who they lost to. I just said that out loud and I went, whoa. 1 minute. or something like that, and then lose the next one you get 40. أبغى أشوف البراكت، إيش صار عليه البراكت. There is a lot of stakes that comes with these. بومي وسنستر بيتحدون والشي وانمي فان، هذا جيم قوي بصراحة. فيسنا ويوز يتحدون لونا وسنوي. زين وقادلي ساك وفيند. حصلت في المرة الثانية. ما راح اسوي نفس حركتي المرة اللي فاتت. انا قاعد امسك الخوذة، سويت له بس في الشات. And this is one of those like opposite factors. على وش قصدي قاعد تحط الكود. نرجع نكتب كلمة تتال الزعيم. أنت في التايتل تقول؟ أنا الحين في إيه دخل على التايتل. لا هو يقول حاليا هو في التايتل يقول. برب بتعشى وجهي بالعافية. Ever since I yeah, like, that's like the case where it's like, well, enter the singles bracket, doesn't get very far, but in 2v2s, I'll be like, you know what, whoever he with has a chance to upset somebody in the day. And so seeing him here with Silly Gobi means they could possibly knock out Clement and Paul. لا عشان وصلت متأخر. يا جماعة أنا أقول لكم برب بروح دورة مياه وأجيكم. This is just top 32 in general. Take your time. This is a scary match. I know, right? Like it's weird. You see some of these part of the, I guess, the experience of
being in Brawlhalla for so long is that you get to watch the different generations of players as they come in. Oh, this player used to be a top 32 player, and then this player used to be a top 32 player, and then you just have too many players that they can't be in top 32 anymore. They have to be in the top 64, and then it ends up being later. But here we go. Into game 1. It looks like we do have the thatch. We do. I told you. I love thatch. I mean, he's the one player that will lock in thatch on screen. يعني عن نفسي اشرب شاي حليب اكثر من مويه. But as far as I know, like, okay, all right, fine. Llama. Yeah, of course, can't forget about that. أنا لي تقريبا It's been a bit أكثر since I've seen من Llama in 3 شهور. كمان لو ما تحسبها كمان المرة الأخيرة ممكن أكون قعدت 9 شهور ما شربت شاي. You gotta have courage to lock in goblet. هيك كان قريب السنة. Or you're just a different. لو أنت ما تحسب مثلا شوف أنا أشرب مثلا مرة كل حوالي 3 شهور 4 شهور هيك. مرة. ماني متعود إني أشرب شاي كثير. Blasters doesn't get picked anymore. This is Blasters versus Blasters here going into لازم تتعود. الحين العراقيين يجي. لا والله. Why do people say it's not أتوقع زمان وأنا صغير كنت أشرب شاي كثير. Does that not show you? تقريبا مرتين باليوم. We can't even have like a discussion about this because everybody else is just. يا أخي أحسن ليه تصير كمبوات رهيبة. والله ديم. حسين فات هذه. أوكي عرفت كلام عرفته. من أفضل يمكن أفضل لاعب براسه مر علي. أفضل من كودي. Maybe 4 stocks to 2 at this rate with how much damage that Sillygoby's taken. Just able to get those staircases, those ladders all the way up to the top KO box, and it really is felt inbounds here as we see a ground pound coming out from Impala, trying to get the stock from Sillygoby. Wants to go for Pogo, can't quite get it. Sillygoby manages to sneak on stage, but Parallel actually ends up doing a little bit of friendly fire there. يا أخي. Stock from the partner. إذا مو غلطان السبير أكثر سلاح اللاعب فيها حاليا. Impala could go down to 1 stock here, and Sillygoby and Parallel have a chance to isolate Clem, get that team combo possibly. Double edge guard opportunity. Can Sillygoby get it? No! Doesn't get it, and Impala narrows his way back onto stage. Parallel does get that ground pound again. That was a really interesting chase dodge mix-up. Whoa, Parallel? هو واللانس والجونتلتس. Anyone can get it, bro. The strong hit that side stick still actually came through. لا السايت ما لعب فيه كثير. So even stocks across the board. يا رجال. Still a good lead for the blue team. 8% من اللاعبين بروهالا بيلعبوا موركس. جالس اتكلم عن البطولة دي to go ahead and make sure that stock was taken as Clem. أيوة عدد للاعبين اللي لعبوا السايت في البطولة دي. ما ادري انا توي جاي حرفيا بس فراي. They had some really great team follow-ups there. Watching Blasters do what Blasters do best, which is just take out stocks and orange off the top of the stage was really nice to see. And the Barasa lock-in as a sort of like, غريبة شوي. يعني إذا مو بزاريا غريبة شوي. Cross alternative pick when Cross was getting a lot of targeted signature nerfs, but Blasters wasn't getting hit that much. People were like, okay, well, what do we try? A higher defense legend, and Axe is becoming meta now, so let's lock in Barasa. I think he has a lot of strengths there. And also, as far as team combos go, the reversal on the Axe is one of the best in the game when it comes to knocking out people early off the side of the stage. We haven't seen that from Clem just yet, but I could expect to see it a little bit longer. It's 1-0 for Clem and Impala here in this best of 5 so far. Yeah, we're watching Parallel and Sillygoby trying to get their bearings here, trying to get some control of this stage. Maybe start a team combo. If Sillygoby can get a neutral light or a D light, can give a potential handoff over to Parallel. But so far, it hasn't really been that. It's been a lot of side lights and down airs, and they are perfectly good moves, but they don't lead to the conversions like these do. Was he okay? What happened there where Clem was getting set up for the down sig? Was there supposed to be a downlight sider and Impala just didn't let there was just a D-light and then just left. Yeah, okay. So he just drops it there. One of his jumps were gone. Recovery comes through though. That takes Parallel off the top of the stage. Still Sillygoby looking for a weapon. Gravity gets a downlight. Gravity gets a sidelight. Actually covered every space that Sillygoby could have possibly approached the platform by. Nice job with that dare Sair. Okay, that could connect. They could get a double edge guard here. Can Gobi get the knockout? That sider from Parallel was very well placed. Evens it up 4-4. Yeah, and especially in the kind of bottom part
of the Fortress of Lions. That slant really just means that you bounce off the corner and go straight down. You have no chance of making it back there. And so just like that, we have ourselves a tie battle as Parallel is pogoing to filth here. Whoa, he misses the jump though, and that pogo doesn't connect. The recovery somehow beats out the bow recovery. Okay, I think it was because he was riding up the side of the stage. That's like, I actually think that was a line of sight thing. That was crazy. يا أخي أنت تتفرج على البطولات تحس إنك تتحمس عشان تلعب. تيجي تلعب والله العظيم تلقى الموفمنت. You and I both just being like, how did Bo ground pound not win? تلقى نفسك ما تعرف تتحرك ما تعرف تضرب. An unarmed uppercut's enough. Parallel letting a lot of these side takes rip now. شوف اللاعبين اللي كويسين حسسونك اللعبة سهلة. Great save coming up from Clem, but that recovery will be more than enough to take down Clem's second stock, and that side sig sends Parallel up into the sky. Can he get the knockout there? See unarmed recovery coming out from Silly Gobi, trying to get this weapon, manages to pick up those blasters, throws out a cider that manages to get a little bit of a shot onto Impala here, but Silly Gobi on his final stock, just trying to maintain. Ooh, perfectly timed dodge there. Back. فاتك زي السيرة تدركوبا يا حسين. مين اللي سواه؟ كليم مع امبالا. حسين تعرف مين كليم؟ ايه شخصيا ما اعرف بس لا يعني لاعب اقصد ايه كويس بصراحه افضل لاعب راسم عليه. Trying to hold the corner here as Parallel tries to find a way in, but Clem continuing the weapon starve. What is Parallel supposed to do here? Has to find a way back on stage. That unarmed recovery burns the dodge, no punish. Dive kick comes through. I thought he was going to go for a ground pound, but he went for unarmed stare instead, and that might be the start of Clem. Getting that recovery at the top of the stage. اهلا حيدر اهلا. تخيل 1 1 يفوزوا شو اسمه. لا ما العب البطولة هذه لازم تروح هناك عشان تلعب. It was kind of that situation where like the weapon was spawned right in between them in a lot of scenarios. Like, oh, so try to go for the weapon, right? So we saw the drift over to the right. Like I'm not gonna go for the weapon. It's a mix-up, and then Clem was just like, I'm gonna read the heck and recover you for drifting into me, and that's how the stock disappeared there. So Clem and Impala looking very comfortable as they're moving on. الدكتور حسن جاي هات تلحقني ما ادري تجي معاي. I don't know if Silly Gobi and Parallel really have it figured out. I don't feel like sometimes you can watch the adjustments happening in real time to be like, oh, I think in this next game they got it like that. But I don't know if I feel that way going into game 3. Yeah, they're keeping it close, but there's a lot of hiccups in their play style. There was a moment where like it looked like Silly Gobi wanted to set balls off the left side of the stage, and he just ends up hitting both of them in the back of his teammate's head. And I was like, okay, and then he just stopped going for it instead of trying to readjust. And so I'm wondering if they have that. Like you said, that adaptation get them a chance for this first trio. Because so far, it's looking like just Clement and Paula's game. فيكسل ما راح بطولة الرياض تبغى يروح فعلا. Yet again, and Impala starting off extremely strong here. أنا بستغرب يا أخي من فيكسل ليش ما يروح بطولات الرياض مثلا. ما أدري عنه يا أخي أكثر مرة كلمته قلت له روح. ما وده. إن الفرصة قدامي يعني. أحط له فريق على السريع هيك. إيه هذا قاعد أقول لك قلت له بس. There's only 2. It's easy to mix them up, but yeah. يدينا فرصة على كيف. يا أخي أنا في بطولة كانت في القاهرة لو إني بعرف عنها والله العظيم كنت ما عرفت عنها إلا بعد ما خلصت. ذكرتني أفردوس قال لي نفس الكلام بالضبط. لا والله ما أمزح والله ما أعرف عنها إلا بعد ما خلصت. وفي بطولة ثانية كانوا معلنين عنها بالفيسبوك بس ما لقيت الموقع ولا لقيت المكان اللي بيعرض اسم البطولة. يا رجال لفيت صفحة حاجاتهم كلها ما لقيت مكان البطولة ما لقيت متى بيسووها. And I think a part of that came from the fact that the friendly fire was happening. Right, neutralites going to knock out Clem. On the center stage, and Paula goes off the right side of the stage. Actually gets reversal by Parallel. Good pogo, little friendly fire afterwards, but the stocks are evened up, and now all the damage is on Parallel, which could be. لأنها كانت 2v2 بروح مع سعودي لأنهم الله يعينهم. Tries to punish Clem, but Clem chased out just right out of there after the down air connects. Really great defensive play from Clem. اوكي محاولة يمكن يعني ما بدأت اتحرك لحالي الا بعد ما دخلت الثانوي تحرك لحالي يعني اروح اماكن كثيرة
دائما اظل بالبيت هيك اذا انه ما في ضروره. وش طلعت رخصة قيادة او شيء؟ لا اصلا حتى ولو فين السيارة؟ فين اجيب الفلوس؟ خد السيارة. اوه قدر يدخل عليه من نص الضربات. دخل عليه من نص الضربات. السيارة موجودة بس المشكلة في شو اسمه يعني زي ما تقول ان شو اسمه اسحب عليه. ليها تطبيق. اوه صادة والله. اوكي حلو. مرة بيتحرك فيها. ابوي اصلا يقول لي بده يعني لو انه شو اسمه ذاك بده يسوي لي اصلا رخصة بس يضبط رخصة السيارة اول شيء. والله ادائهم افضل مما توقعت اللي هو امبالا مع يب. انا تخيلتهم سيئين لان ذوليك فازوا عليهم. تخيلتهم سيئين والله. مين فازوا على مين؟ اللي ذاك اللي يقول سوينا 3 ستوك للورلد شامب يقول اللي يتحدى اكنو بليز قال لما يفوز على ايوب. هم حاليا خسرانين والله. ما ادري والله بس ان ذوليك فازوا عليهم. اتوقع انه في اللوزرز هذا. ايوه شوف اليمينيشن راوند 5 مكتوب. نايس. يعني دقيقة يعني الحين اصلا هذول في اللوزر بالو. لحظة لا ما مقتنع. شوف مكتوب اليمينيشن تحت. اوه لا جد. تحسبني يعني اكذب؟ ديو سمعت ايش يقول اني اكذب؟ انا مفكر هذا بالوينر تلعب بالجدعان. شوف حتى علي يتنافس معاكم بعد. عنده الحين 6 اكواد اسمه في 3. اتوقع في فوق. لا والله على كذا هيك احنا ضامنين اللعبة انها بتسوي نفس حركة الفي 1. ايه بيسوونها وهم قالوا كل سنة بنحط اللون جديد. يعني السنة هذه في 1 السنة الجاية بتكون في 2 اللي بعدها في 3 وزي كذا عشان اللي ما اخذ الالوان يقدر ياخذها. انا عندي في 1 زحمة. عندي في 1 كنت بسوي عليه جيفويات وحركات بس الحين ما اقدر اسوي شيء. ايه يعني والله جد للاسف يعني انا ككونتنت كرييتر ما عندي شيء اقدر اني احمس المتابعين يتابعوني علشانه يعني. لا ما ادري. يتيترس ما عندي خلصوا. سويت جيفويات عليها. ايه And then it was great to see, you know, parallel with Silly Goby. I know Silly Goby signed up like last minute or something like this week. So I was هاتهم بس يهلس الايفنت ببيع. يعني انت تتوقع ان انا لو فزت مثلا بيتر مين قصدي شو اسمه بيتي تيروس باخذ بحسابي؟ ها؟ بيتي تيروس وات؟ هو مفكر لو انا مثلا فزت شو اسمه لو فزت بميتد مش ميتد فزت هذا ايتي ايوه باخذ بحسابي فانتظر مش اسمه واروح ابيعه. حلو تجارة يا برو. فوز وسالمي ضد كلم ومبالا. هذا صعبة ما راح. لا اتوقع يعني او انتظر حسين يتوقع بعد اتوقع عكسه. حسين ما راح يتوقع. اتوقع ايش؟ شوف البريدكشن. في بريدكشن. فوزي صار اوه ماي جاد. لا ما راح اتوقع. ما تقدر تتوقع. ايه ما اقدر. ما راح اتوقع. What's happening here? But yeah, Viper and Solar were just doing that well. I fully expect them to get on the top 32 on the elimination side too. No, it's one of those things where it's like these old dogs can learn new tricks. They still got that sauce. They do. A little bit of the old school drip, but they got it. Yeah, and so I mean, we have what Agno Blaze versus Jeff Fred.
Fred Burger. I really want to keep saying like Jeff Burger. Like it keeps wanting to come out, but it's Fred Burger. Jeff Burger. I mean that was the first. ايه لأننا مضيعين بين اثنين. And then Anime Walshy versus Merlin and Fridazel. Anime Walshy. I'm just sitting here like my I heartstrings are being would tugged. like to see Fridazel get on the winner's side. Yeah. It's hard when you're fighting against Anime. I'm realizing Anime just might be one of the best twos players in North America. شفت تو استوعب هنا انمي ممتاز. This is getting tough. A lot of people say it used to just be like there was like. انتوا ليش مقلل من تقدير انمي يا اخي؟ انمي كويس. ترى قلنا لك انه كويس بس ما راح يفوز. لا حرام عليك يقدر يفوز. يقدر يفوز. ما راح يفوز. لا ما يقدر يا حسين. ما يقدر. دير. تبا لك دير. تبا لك. والله انا مش شايف الشات. انا اشوف كلام دير ايش كتب لك. ايوه ما جيمبو وين هلا حركات ماجيما. الحين ولدك يدخل. ولدي لا خلاص انا لحظة ماجيما متزوج؟ اي في واحد يدخل اسمه يا راندوم جيت كذا يتكلم. عرفت. اعطيني كودات الفي 1 ما دام ما تحتاجها متعاجز افوز بكل الشخصيات. يلا ها مشغل اللعبة انت يلا هاك. لا يا حسين. شوف انا كل خوفي انه يطلع الاكواد تطلع في الشاشة فخليني اسوي زي كذا اول شيء. بعدين افتح. وبعدين اسوي زي كذا. بتكون كود واحد بالاخير. وبعدين نسوي زي كذا. يقول لك لا. وبعدين نسوي زي كذا. الو ايش الاصوات هذه؟ انا في 1 اصلا يا يامي ما كان بقيه غير تقريبا 10 شخصيات. الو هذا من اي بطولة هذه؟ من بطولات ماضية حاطين مقطعهم قاعد اقول انا. يلا مستعد اللي يبغى الاكواد عيال في 1 يلا بعطيكم شوي منها. يلا عندكم هنا ما هي موجودة اصلا باللعبة يا. يلا هذا عندكم الحين سبع كودات ها. يلا ها. ما انا فايد. هذا هدية. ما عليك ما حد يسرق. ما تعتبر سرقة لأن أنا حاطها لكم. اصلا بالاول والاساسي يعني موجودة يعني باللعبة موجودة ليش عارفة بالكود. واصلا سويت كل الشخصيات. سويتها انت؟ يعني ايه بتجينا على اي شخصية بتجيني الحين بعدين. ايه بتجيك على كل الشخصيات. ايه يعني ستوري دراما اللي انا زعلان عليها صراحة يعني انا مخليها من السنة اللي فاتت عشان لما ايه هذا قاعد اقول لك لا مو عشان تصير غالية والله بس عشان يعني انه اسوي فيها جيفويات للناس يا اخي. شوف بنشوف اكلو بلايز مع جيف برجر. هذه اشياء شفناها. اوكي المفروض يحطون الاشياء اللي بنشوفها. طيب اوه ماي جاد استهان فيه والله. والله استهان فيه يا اخي. مين شوف شو اسمه. اوه ماي جاد الاهانة والله. ايش كان مين اسلام لا انت في البث انتم قاعد طالع بث. اي اكسبيرينس جافا. كيف كذا المسابقة لسه خلصت من كم اسبوع. لا هذه بس مقطع. هذا حاطين مقطع. عشان خلصنا من الايفنت ولا
اكيد خلصنا. يعني صراحة إذا إنها تنزل باللعبة يعني أنا بحاول إني أبيع الفي 2 خلال السنة هذه. وات ذا هيل ايش ذا الإهانة؟ مين ضد ما أدري إيش هم واي. خلصت لون الايفنت ولا انا مخلصه لان عندي كل الشخصيات مسبقا. انا كان عندي 12 لون في 2 زياده عندي يعني خلصتهم. يعني الحين يمكن انا لو اخذ اكمل باقي شخصياتي بصير يمكن بتبقى لي 8 الاربع شخصيات الجداد من اول هذاك ما ادري ايش كان اسمه. قالا سورد وورب. لا سورد وورب اتسيو. ايه من اول ايتيو لين الاخير. نو دوج كذا. ما حقيش في 2 قاد يا اخي. اذا عندك ايوه يفتح بس ما يبين لك الناس يعني انه تفعل او انه اعطاك الانفينيتي على قولتك. صاير جيري كي الانفينيتي يمكن تتفاعل اذا انت بس لعبت باي شخصيه وفزت. يعني يجيك على اي شخصيه بعدين. تقصد الانفينيتي يعني يجيك على اي شخصيه. اي اللي يعطيك اللون الحق اللي يسمونه ايش يسمونه؟ ايش له اسم هو. انا هي حرفيا اتوقع اذا انت لعبت باي شخصيه بس هيك جاتك علامه الصح جنب انك خلاص فزت خلاص. اي لا هم قالوا هم بيجيك لكل الشخصيات. بس احنا نتكلم يونيفرسال يسمونه يونيفرسال مو بانفينيتي. مين رقم واحد؟ يلا خلينا نشوف مين رقم واحد. ساندستورم ضد لونا. ذكرتني يوم جيت شريت البث بس اول لما شو اسمه على اخر اسبوع سويت المهمات حق اخر اسبوع وشريت البث. اوه ماي جاد. اوكي ضرب اعظم سلاح. الحين حسين هو اللي فرحان فينا يا عم. ها؟ فرحان ليش؟ التركي برجع امريكي. ما يهم يا البنسبل ترى مو بسعدان لانه يعني يا امي كذاب. يعتمد على الشخص اذا انه يشتري كثير ولا ما يشتري كثير. يعني اذا واحد اي شيء يشتريه وبسرعه يشري وزحمه اي بيأثر عليه. بس اذا الشخص بين فتره وفتره يشتري لعبه لعبتين احس انه نفسنا فتره طويله يعني. اخر ايش شريت البث لما لقيت انهم خلاص يا جماعه سؤال للكل. تحسون يقدرون يسوون استعراض السكنات بشكل افضل من انهم يسوون هذه الاشياء انه يخلون الناس تسوي حركات بالسكنات؟ ايش طيب ايش هي حركه؟ ها؟ انيميشن زي ما سووا مع هذاك ريد رابس عجبني صراحه. ايش يسوون؟ انيميشن ريد رابس. لا يا حبيبي تبي كل سكن يسوون عليه انيميشن؟ هم زينهم يسوون انيميشن حق شخصيات جديده. تبي بعد ياخذ وقت ترى الانيميشن والسكنات سهله يسوونها مو صعبه مقارنه بالانيميشن. تدري من متى مسوين بادئين في الانيميشن حق زاريال مع جن كازاما؟ حرفيا بدون مزاح يمكن اخذ منهم 7 أشهر او اكثر. لان اتذكر ان واحد من الرسامين حاط صوره زاريال في الانستغرام وشوف توهم يسوونه او توهم يعلنون عنه. ياخذ وقت طويل ترى. ما عندهم تيم انيميشن. ها؟ ما عندهم تيم انيميشن كويس او سريع يعني. لا هو الانيميشن بشكل عام ياخذ وقت. هو يعني انت تتخيل ان الانمي يسوون لك الحلقه في خلال اسبوع يحطون لك ياخذ وقت. اذا سكن ابو 300 لازم انيميشن. صعبه جدا صعبه.
They get to sit down across from two of the goats. يعني لو بدك سكن زي ديانا شو اسمه صدام ديانا أو براين على الأقل يتعب شوي فيها ويسوون يعني حتى لو بسيط. يتعبون اوكي حلو هو لما تقول يتعبون يسوون انيميشن محترم بس صعب يسوون لكل سكن انيميشن. ترى ستيم قريب يحول المنطقة العربية لنفس يجي تركيا الألعاب راح تصير أرخص. إيش؟ يساعدهم ذكاء اصطناعي جد والله ممكن. اي صح. الاي هذا دخل في كل شيء يا رجال. افضل شيء ياخذ الذكاء الاصطناعي ما تتخيل. ايش افضل شيء؟ انت بالمستقبل بتلقى شو اسمه بدل ما تروح تتشخص عند دكتور تروح تتشخص عند ذكاء اصطناعي. ما عندي مشكله انا من الان جالس اتشخص عند ذكاء اصطناعي. يعني الحين دقيقه الحين انت مثلا لو شغلت كدكتور مش هذا الشيء راح يضرك انت كدكتور لا بيساعدني ما راح اضر. That's true. Now before we jumped into the match إذا هو مثلا هذا متاح للكل إذا هو مثلا فري أو متاح للكل زي شات جي بي تي مثلا بس إنه جوال وخلاص. اوكي متاح للكل بس مو بالكل بيستخدمه يعني بشكل مفيد. لا الناس بيسحبوا عليه. زي اخر استعمل شو اسمه الاي اي حق الدكتور. يا اخي انا ما ادري ليش كل ما اطالع فيهم زي كذا يجيني اشياء كرنجيه يا اخي. تذكر مواقف صارت لك يا حسين؟ لا والله مو بس مواقف صارت لي بشكل عام يا اخي. ليش ذكرتني يا حسين؟ تذكر يا اخي زمان بدبي يوم كان نشر مقطع نفس الفايب ها. working from home حلو السب تايتل. شوف الاذن صار معي لونه ايش طيب ولا اخضر يعني يا اخي لو اخضر والله زباله شكله. يا اخي سالم هذا عليه كلام من زمان. هذا فيكم حصل التايتل طيب يصير لابسه ايش لونه؟ That's all you can do, really, right? I'll let you guys get set up. I know you want to get yourselves ready for the next match. For now, back on over to the الرجل في ناس حصلوا التايتل. ايش لون التايتل بالله لا. وات لون التايتل كيف؟ يعني سيء. It's because they know where they are. Yeah, they know they're in the elimination bracket. Not just any elimination bracket. إذا بأخضر والله شكله زبالة. طب عندك صورة طيب وريني. لحظة بفتح اللعبة وبحط الكود. This isn't a top 8 TK. This isn't top 6 winning. يا أخي إذا على الأقل لونه يتغير على الأخضر والله بيكون رهيب. إذا لونه أخضر مش راح أخذ نفسي. والله لونه زبالة. أسوأ إيش يسوي التايتلات الخضراء. بطلت أخذها. الأخضر مو أندر شيء. الأخضر سيء يا عبد يا رجل. لا الأندر شيء الأصفر هو تبع بي 6. دقيقة أحمر حق إيش؟ في أصلا تايتل أحمر. And Glitter also has those two boys ready. It's Clem and Impala. ما أدري عبد الرحمن اللي يقول أو يكتب الشات. ألو. أي تايتل بي سي إكس فاينل مثلا. يعني أصفر قلب على برتقال شوية. بي سي إكس فاينالست. World Champion of 1 22. إيه أحمر مين؟ ما في أحمر يا ابن أصفر فاينل البرتقالي أكثر. أندر شيل أبيض. واو هذا كذاب هذا لا حد يصدقه. والله تصدق يعني مش أندر إيش؟ أندر تايتل. خليني أعطيك ميوت شوية انفنسبل عشان أقدر أسمع. يلا سولف على راحتك الحين. أنا برضه جالس أحاول أكسر كلامنا يا ياسين ما مسامعك. هذار يا أخي. Obviously lots on the line here, so what's the vibe on the team? We're feeling pretty good.
earlier in winners we're kind of لا حسابي مو بتركي. didn't have that dog in us, but after losing and reflecting on baby Gronk's journeys, it really inspired me to push myself, and now we're up here, losers, 33rd. لو في يعني 0.0001% مخاطرة ما راح ياخذ احسن. على هذه. Okay, it's the name synergy. That's what's going to bring the dub here. All right, I like that theory. I'm going to let you guys go ahead. معليش بس انا اللي معلم سانستورم The الساي. name synergy back at the desk. اوكي يا فيوتشر ترانكس. يلا تقدر تسولف الحين. It is interesting. اسمح لك تسولف الحين. ترى ما اعطيتك ميوت من السيرفر. على الاقل on that That man said he really went up there and had the man of little words. Yeah. Paula was like, no. I mean, yeah, that's Impala. That's the Impala we've come to المهم مش على سيرة تايتلات ثاني. Yeah, well, his teammate Clip said he did not have that dog in the جاب تايتل أحمر هذا ياسين. ها وات ايش وات؟ زعلت الحين ما بيتكلم. لا مستحيل يزعل مستحيل مستحيل. نو انفنسبل. التايتل اخضر. والله مش فرحان. ليش طيب ايش فيه التايتل الاخضر؟ ايش العنصرية دي؟ ايش العنصرية يا اخي؟ والله قبيح يا حسين. انا خايس والله. ايش اخبار؟ التايتل الازرق هذا حق ليجند. لما توصل ل 100 وفوق. وتزيد كل ما انت تحصل اكس بي ليفل 100 اكثر من مرة. ايش حسين وش ليجند اللي عندك؟ الليجند اللي عندي؟ اي ليجند ايش؟ ليجند اي بي. اوه ما ادري والله. اتوقع ما ادري والله ما اتذكر. برا ايش فيك ليش تبي برا؟ ايش في برا؟ وات؟ يعني اكيد انت كل عالم هندي بس ما اتوقع وش بيكون. هو اتوقع ان انت تكون فوق البي تمام. هذا شيء خاصين. The funny thing is I think so far Fozzy's been playing some Thatch if I'm looking at the live stats correctly, which is crazy. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يامي في واحد تحت اسمه يامي سارق اسمه. وينه؟ أجنبي هذا جاي من أمريكا. بحوش معه. يلا نتهاوش. وهذا صدق على طول راح بعد. مش موجود رقم هيك دخل طيب مش موجود رقم هيك دخل. That hard, but I mean, regardless, I love that. I'm very big fan of that man's his sigs and just in general with the character. I like so. هل تتفق ان احتراف برول اصعب من احتراف مورتال كومبات؟ ما ادري والله. هو الالعاب البلاتفورم فايتر لها مستوى مختلف من اللعب. احس ما ادري والله صعب. ما ابي اتفلسف واقول ايه بعدين يطلع كلامي جدا خطأ يعني. اوكي حزنني بصراحة. معلش فهد حزنني. ليش ما تكلمت معاه طيب؟ يا اخي شفتك كيف ساكت يا اخي. ما يفهم هو ما يفهم. لا هو خاف. اوف طيب واللي معاه ناس محترمة نثق فيهم ولا ما نثق فيهم؟ لحظة مين؟ اللي حوله مو بنت تقولون اجنبي. تقصد ان ايش الوظائف؟ عادي يعني قاعدين بهدوء يسولفون. غريبة صالح معاهم ويسولف باحترام. يب قاعدين يسولفون بهدوء واحترام. اي غريبة دي. ما تعودت على البابليك هيك. يلا الجيم بدأ. حسين احس في شيء غريب. وقت تضغط على الناس بالقوانين يخربوا اكثر. جد والله اي جد والله اي جد يصيروا محترمين. ما في قوانين يحترموا الدنيا. في قوانين هيك يجوك ناس. صرصور الغابة الملك الحقيقي. الو مالي خلق افتح اللعبة.
character definitely is nice, though, has some real good power on those sigs. اوكي كي كليم وفوزي وسارمي. I think sometimes blasters I feel like can be a little hard to use in twos if you guys are not that coordinated. اوه احلى سكن لاوراين اخيرا احد اختاره. هذا احلى سكن. And this is good coordination this time around from Fozy and Sarme. Big pickup from Sarme, the double right صراحة there. قبيح. Where are you guys going? حرام عليك والله بالعكس رهيب السكن. لا ممكن عشان اللون ممكن عشان اللون. Where you are yourself as the legend. Especially after the blasters nerfs, it takes a special player to continue to play blasters in 2v2, see if they can get the full double here. Fozy's playing around there, he's playing really low on that wall. The weapon toss came out, good save from Sarme. Did get the Sair follow-up coming out from Klim, that's going to be the full fight. So they're not too far behind after that big opening from Sarme. Yeah, that's bad. I mean, you definitely don't want to let the opponent get too much momentum on you, so I like the good cleanup from the blue team of Impala and Klim. As of right now, Sarme just hunting Impala down. Impala actually getting a nice neutral air, just get back to the stage. Keep that pressure on, not able to do much with it though, but مشكلة ما أعرف اسمه. Kind of stuck off here on the left side. Nobody looking. Could have got a team combo on Clem, but they kind of dropped it. Doesn't matter though. Clem's still gonna find that blast zone. And you can kind of see the game plan that Sarme was looking for over on the edge. He gets over, around, and then below his opponent, so he can reach up with the gauntlet nair and then throw down. Maybe a weapon toss after that, or follow up with a gauntlet ground pound. But the neutral air that you pointed out, Apollo was ready for it. He had the range. Are they going to get the KO here? No. Sarme is able to get back due to the recovery of Fozy. Oh! Now Impala is actually Oh my god! Side sig comes through, a little bit of team damage, but Sarme also hit Impala. هذا مو بالكومبو تبع سانستون مو بومي. Man, I mean, Sarme, I don't know what. I think it looked like Sarme was going to try to go in there and save him, but he saw that he was way too far down. لو بتقول لي شو اسمه كروس مع موريس ماشي. They still do have a good lead here. Clem hurt. Sarme hurt. ايوه بس انه سبير يعني. يسبير. So you know what that means, man. It's about to be an exhibition. Look at the comp. Oh, dropped it. Never mind. I lied. Now Clem hurting that you pointed out, I think that's the reason why we didn't see him just immediately go off to the edge and really put pressure out on نايس والله. out over there because he was so بيني وبينك تخيل الجيم بيكون اقرب صراحة. lot going over there, so he just stayed back. He wanted to play defensively there, wait for his teammates to come back so they could regroup and then play together. Of course, shortly after that, they still got the stock off on him, so he was taken out, leaving Impala in the 1v2. So pretty quick work, not instant. I am back. Welcome back. I think سارمي وفوزي ربحوا. They already got the damage that they needed to go ahead and make it happen. كليم وامبارح. You know, how well they played there. And if they keep that type of gameplay up here on the other side of things, Clem and Impala are going to have أحصر كود V3 مو مهم. Going down this early and lose a bracket, it's never going to feel good. So I don't think we're going to see a legend swap. I'm not too familiar with how deep the legend pool is for. يعني فيوتشر سترونكس تقصد بالباو أصعب من اللوتس ما فهمت. الباو؟ الباو. أتوقع يقصد الباو أصعب من اللانس. وش لانس لوتس كاتب. It's in your core. Right. You were correct. You did not get a swap here on the side of. يا أخي دليتش هذا مو بالأدفنشر تايم. Pretty decent force. Yes. Okay, all right. So because I know that like Kaya does not. Yeah, Kaya is going to be that lower defense legend. Which is why the Sig kit is so good to help balance out those stats. Are they going to get the yes? This is going to be a full team fight. This one also technically going to Sarme as well. So we opened up يا أخي كان يلعب لي يوم كنت صغير. اوكي امبالا اوكي مع السلامة. امبالا مع السلامة. But I feel like, you know, in the time of اللغة العربية you do have to still worry about Fozy. He seems to be doing a really good job of interrupting anytime they do start to get some type of advantage. Oh, that could have been. Oh my god. Okay, actually no. This is still turning around. This is just a big scramble here on the right side, but no one really getting full advantage. So لا خليه هو يعرف عن نفسه. مين أنت؟ Turn that into a stock. حبيبي في شيء اسمه العرف لا يعرف يعني. الله زايركس. Might be taken out very soon. Of course, that عرفتك من تكبر. Fozy, but Impala, so that team damage a little bit. Oh! Barely
يا رب يا رب فوزي وسارم يخسرون يا رب. يا رب والله انا معك. والله ذا فوزي ما ابغاه يفوز يا اخي، هذا يحس بالدنيا على كيفه. متى ما اشتهى. انا مختار جد والله جدي. انا ما ودي سارم يفوز لانه يتشبه بالنساء. الو هذا حبيبته اللي تتشبه بالنساء. لا هو حاط حلق بيدنا. يا ما همنا، اهم شيء ذا فوزي ما يفوز يا اخي، ذا حاسب الدنيا على كيفه. والله انا ابغى اقعد امبالا ما يغير كاي. والله بالله ما يستفزك فوزي يا حسين. الا انا من زمان ترى ما احب فوزي. اي صح حسين من زمان ما يحب فوزي يا بيب. يا اخي عشان بس كويس بالتوز يا اخي، احس بكذا الدنيا تدور حوله. الو بي سي اكسترا. الو الله حرام اما ضيعها الله يسلمك. حسين عجب صار معي عنده ستاكه واحده والله. لو اتمنى والله اتمنى صار معي يخسر. نشوف فوزي في 2v1 او 1v1 اقصد. يا اخي الدولة هذا اصعب شيء في الكومبوات. لا اي صحيح ترى جد. الناس يحسسونك ترى جد فيها شيء. وقت تسويها في جيم عادي سهلة، وقت تسويها في كومبو تخرب. يا اخي صلى عيب مرتين ورا بعض حتى المعلق يضحك. لما تصير تكسر يعني. لا يمكن كان يبي يقول ها وعلق، عرفت؟ فهمتها معلق يضحك. يلعن ام الحماس. ما انت معلق يضحك. الو جايرك شك زعلان لانك كذا جميل يا الله يسلمك. انسان جميل. والله عيب ضيع مرتين. تدري ليه ما عندك مشاهدات يا حسين؟ ليه؟ لانك مو مطلع وجهك. خبيتها عشان كنت مستحي يا عمري. باك جراوند مختلف في الشاشة سوداء. يعني ترى كوارتر ايش قاعد يخربط ذا؟ ايش قاعد يقول؟ اوكي فهمت قصدك يا بن سبوي. تقصد بالشاشات تبعت اللاعبين مو بال. غريبة. من الفيز الاول. لا لسه تقريبا في نص الفيز الاول. تخيل تمزح هي مطولة على كذا. لأنه بريتو هيزو عشان اللي يتساءل ليش؟ لأن اللاعبين 600 لاعب، التيمات يعني معناتها نص الوقت تيمات، فما يبون يجيبون 600 جهاز، يخلون نصهم يلعبون الحين والنص بعد 4 ساعات أو بعد 3 ساعات. كبيش يعني تتفرج عليهم 4 ساعات وتنام 4 ساعات. He's still sitting here on this third one in a very deep red. They still يا رجل على can't find اساس his انا head on. بكمل شو اسمه. I'm بروح انام بعد شوي. عندي سؤال ليش حسين ليش قللوا جوائز البطولة؟ جوائز المبلغ. لا يا حبيبي ما قل، بس لأن السنة الماضية كان عندهم فلوس زيادة علشان كورونا يوم انه ما قدروا يروحون بطولات وكذا، فحطوا الفلوس الزيادة هذه في البي سي اكس. بس السنة هذه يعني بدل ما يدفع تجهيزات اللان حطوها بالجائزة. اي لأن بي سي اكس في سنة كنسلت اللانات فيها، شالوا الفلوس حقت اللانات هذه حطوها في بي سي اكس. That's a little scary, but the fact that Impala's so hurt, even if they don't get him out off of the stage, he does have to spend a lot of time to get back to the stage, so that still gives you 2v1. يعني عرفت يعني حول لزول. يا اخي المفترض يعملوا كروس اوفر لزول يكون شريك. اي لا جد والله ترى جد والله.
He's able to get back on stage and you see بس مين راح يكون الدونكي؟ سايكك مساعد اوه يختار طبعا بالا يهتم لتشجيع بهذه الدرجة. اوه صح والله صحيح متقدمين والله توني استوعب. لو حسين كان شخصية ايش بتكون الأسلحة اللي معي أحسن يا يامي؟ لو حسين شخصية أربو بلاستر. يعني قصدك انا حشرة يعني ها؟ فكرت فيها. بس بالعكس معك 4 عيادي كانك في لا لو احسن شخصية يعطيك العافية مشكور يعني. كونغ فو يا حسين تحب له صح في القتالية ايوه تنين المقاتل. ايه بس انت قلت باندا ما قلت تنين يعني. لا كونغ فو باندا في النهاية باندا يعني زي زايركس حارس مرمى. اوكي دقيقة عشان عندي لازم طب ليجندري بعد عنده لاسيا تشالنجر مو بس حسين ليجندري هو بو عندك ليجندري يعني وشانج او كاسبيان جونتلت وسبيا ليجندري نفسي اشوف لونه بلحية وشنب كيف يطلع. يحلقون ما يحبون شو اسمه الفيشل هير. ايوه دائما يحلقون الاجانب زي كذا دائما يحلقون على اساس انه يعني فهمت انه شيء قدر انه يكون عندك لحية لا مو بقدر بس هذا ثقافتهم هم عندهم زي شو اسمه اسمهم ذريك الاسيويين الكوريين. اي ثقافتهم هم. عمرك شفت اوه سارمي قدر يرجع يا اخي امبالا مجنون والله مجنون يا رب يصير خوي امبالا. اقول لك اسمع لحيتي طلع بالنص نص يا حسين فك بث بالتصور يعني يختلف الوقت بين بث وبثك وبث الشباب. صور شكلك ابغى يفك بث يا اخي عشان اشوف كذا عشان يكون التوقيت كله بعد. لا شوف احنا الوقت عندنا 7 دقائق و4 ثواني 3 2 1 2 1 صفر. انا مختلف حدث الصفحة بتجي معانا. وليش ما تفك بث وخلصنا؟ عندي 4 بثوث يا ظالم وانا مسوي بث. دور خامس. ما في مراعاة. خلاص على It's not one of those situations too where Fozy is just allowed to live for so long. Luckily in this game in comparison to like, you know, a lot of other characters gone, they're gone. So, you know, Stalin is good if you're good at the 2v1. But I mean, Fozy has definitely got to still be able to help his partner. If Sarmay's getting hit this much, Fozy needs to be finding all that damage that Sarmay's taking as a punish almost every time. الله يسلمك حبيبي والله مشكور. كم ثواني عندك الحين يعني؟ كم ثواني عندك؟ ما عندهم 7 6 5 4 3 2 1. يا لب الجميل يا شيخ انا اموت انا على الجمال يا حسين اموت انا يا ويلي لمستي فيها عشان شفت فعله بالكام. كلام طالع ترى طالع بالكام ترى طالع بالبث الكام حقه. ايوه حق الديسكورد ما لحظه بالديسكورد قاعد ابث البرنامج حق البث. يقدر كليم يقدر. It's going to be very tough, especially when Oh! when he gets the another ground pound coming out.
It seemed like he wanted to style on it a little bit. You saw the GC come out as a potential GC. He didn't actually cancel that dodge, so it was just a spot dodge in place. He was probably looking for either a GC or likely because Orion Brain takes over, and you go for that. يا عيوني يا امير. يا مين انت شفت اصابع صار ما يجري خليك تكرهها اكثر. شفت اصابعها؟ لا. شوف اصابعها. شوف اصابعها. ارجع شوي. Punish right in the middle of it as it's coming down right on top of you, or you go for the weapon toss when there's so many other things going on. حسين قاعد تاكل. يا حسين ليش تعلمني؟ ياس قاعد اكل برافو. وش في اصابع؟ And he has that wide hitbox, that helicopter going down, so it's easy cleanup. One of the easiest cleanups in the entire game. You don't have to be precise with it. Your timing doesn't really have to be that good with it. It was just so simple. I think even if he hit the stage with that, I feel like it still would have sent him far enough away where it still would have been either very risky or hard والله to حسين. recover, or he just didn't even have بروح كذا اجيب لي the مفرحات back تصير so, زي كذا. yeah, man, a very good 3-1 تبي اجيب لك. for Fozy and Sarme. They said they were got there and played their best, hoped their best. They did play very well, and they won because of it. Seeing some of the clips. ذاك البطاطس. حسيتك تريد تقول يا عبد الرحمن سبقتك. الله يعافيك برافو. يا اخي جالس تاكل بطاطس؟ ها بالله يا اخي احس ببالي كذا وجهه كذا يا اخي انسن بس انه مو انسن. مين؟ بس انه وجهه مين؟ لا صدقني سايركس هذول الاشكال زي كذا اكثر ناس ايفل. مين؟ انا عارف كذا اقول انه احس انه مو بنسن بس انه شكله واضح انه مين صارمي؟ لا مبالغ. يا اخي الناس اللي اشكالهم متخوف يكونون جد. الو يجيب بفكر اتمر يعني زي حسين لما تشوفه كذا تحس ان دي قاعد يعنصر ولا بتلقم على صفرة. يا اخي حسيت يحتاج حضن بصراحة. سايد كيك. اي حسين نقرا افكاري حركات نقرا افكار بعض. دي احسك تحبني بالزيادة عن اللزوم. قاعد اقرا افكارك. تقصد من ديو مفوز فيك يعني هذا اللي تقصد. لا لا انت اللي تقصد. انا ترى افهم. جف ديو احسك بتعطيني 10 ريال. قاعد اقرا افكاره. اللطيف اخذ بي سي اكس السنه الماضيه. ومبالا طلع من اولها. اوه بحق 2 في 2 مبالا. اوه شكرا ديو. شكرا. Let's see, who are we moving on to next? I didn't happen to catch the schedule if we had that in front of us or not. I will give a quick update on that pool that we just watched. So we had Acno and Blaze went 3-1 over Jeff and Fredburger. They moved out on winner's side. تقصد ديو. Fozy and Sarme. لا عبد الرحمن ما Okay, هذا ديو. moved out on winner's side as well. Fozy and Sarme went down, beat Clem and Impala that we just watched, so they moved out on elimination side. And then Jeff and Fredburger won over Woolala and Sublimit. Woolala. They also moved out on the elimination side as well. Maybe I can give a little bit of an update here while we're waiting on players to reach the stage on some of the other pools that we have in this phase. It looks like Luna and Snowy made it out. Messina and Hughes made it out. It looks like the rest of that pool will be probably ending up during our block here. We will potentially have Pugsy versus Wubs or Pier and I'm a dog. I'm not super. Superman. It sounds like we're getting a lot of I'm a dog. That's his whole tag. I'm a dog. I'm not super. All right, right. I had to click on the team to see the full name. Sounds like we're getting a lot. شوف العاب مختلفة عندهم. As far as the seeds go, I mean, معك خشاب بالأوريو. At least like the top like 5. ها وات الو. got Blitz and Addy Mastic. لسه بتكلم لسه غلط والله. هو قال خشاب بالأوريو. هو قال خشاب بالأوريو. Addy Mastic, that's one of the guys I've been, you know, around for almost my entire brawl. Like, man's been around for quite time. والله جد. هذا الشيء موجود. But yeah, man, we're gonna get some talent up here, get these matches going. I'm very excited. Very excited to see more of this doubles action
want to see some more. I want to see some more hot combos. Yeah, Invincible. We didn't get a crazy amount of like hot combos. Actually, got quite a lot of drop combos. Yeah, some drops as well. But I need some long zero deaths. You know. Check out our floor though. As you can see, we got all kind of stuff to be doing here though. If you are in يلعبوا سوبر سماش ما يلعبوا سوبر سماش check out the مستحيل. rest of the floor. We got an arcade over there. We got the 360 camera, which I will be doing later because those are always cool. Got a free play section. There's a interview section. We got all kind of cool stuff going on. If you just want to go watch the matches, as you can see all the way on the left side of the screen right now. That's where they are playing. They've been yelling, "Stop playing friendly! Stop playing friendlies!" Because we need that for tournaments. There's definitely a free play area we can be doing that, but we need this area right now so that we can run some tournaments. DK, we were just looking at the gaming pit where the gamers game, and the best gamers will be hoisting up that trophy that you're seeing right in front of you. You can see it is the 2v2 Brawlhalla World Champion Trophy for the BCX badge. You got the new and improved Brawlhalla logo on that one as well. But you mentioned Addy Mestic, right, being around for a long time. We have Metadata Val now. Like, he can't leave. Like, he can just never go away. Yeah, bro. That's like, this is exactly what he needed. Like, I felt like if he was thinking about retiring, they was like, and he's like, well, I guess I got one more in me. I got one more in me. So, we're gonna see if he actually does have one. سخيفين صح؟ ما نطالعهم. They're actually up there. Okay, cool. We're gonna get him stage and get these things going, but لا اتوقع. تبون نشوف مباراة ثانية؟ It's still very popular out there. Very popular. ايش المباراة الثانية؟ Sniped Socks Impala. Throwing a lot of those players off stage, but not able to really commit onto anyone. مباراة. Now still we are back. بس مو I am llama. الحين انا بدي اذا بدي اكون ستريم كامل لازم اظل عند الساعة 2 ونص. ها؟ الساعة يعتمد هل عندك التزام شيء تعمله يعني بنسبة؟ او وراي الساعة 12 واصل. وراي الساعة 12 يعني حتى لو صحيت. في الحالتين يعني اهلي بيصحوني غصبا عني يعني لانهم اصلا بيكونوا نازلين بكره. لو الساعة 12 لا انا اصلا كذا في الحالتين اكون برا البيت اغلب الوقت يعني شو اسمه اكون برا البيت مرات كذا اكون نايم بس 6 ساعات بس افضل هيك قهوه الصبح. الطموح حلو. الدراما دي. جرب تشرب قهوة يا منسبل اي والله يوم الوحدة عيامي تعالى كما سبني يقول لك تعالى. Okay, Sprite getting slowly nudged down to the bottom blast zone. Snipe Sock's able to close it out with that ground pound. Excellent spacing, closing out that stock and now securing that lead for the blue team. And then also cleaning up glue stock as well. I gotta say, the lethality that Snipe Sock's is bringing to the table today, honestly amazing. Honestly amazing as well, indeed. Finding a lot of these knockouts, getting them يا اخي انا بتذكر مره بس براولهالا وصل تقريبا 40,000 شخص بشوفه بالستريم. ايه وين راحوا؟ ما صاروا يجون. ايه ما صاروا يجون. البي سي اكس اللي فات كان تقريبا 40,000 50,000. اللي فات؟ لا مستحيل. اذا ما خاب ظني. حتى لو صحيح كلامك فبيجون في اخر بث في اليوم الاخير. كلهم مشغولين اول يومين. يا اخي الكروس اوفرات صارت اكثر من الشخصيات العاديه. يا اخي لا والمشكله مش هون، المشكله تدري انت كروس اوفر زاريا الجديد هذا؟ والله العظيم كروس اوفر زاريا حق تيكن مدري حق ايش هذاك. المهم عرفت تيكن يا بيب. والله مزعج. كنا نفكر مثلا هو بيضرب طريق بجهه بالاخير يضربها الجهه الثانيه. يعني هي شكل الانيميشن يقول لك ان هي بتضرب الجهه الثانيه العكس. اي واحده اي سيجنتشر سايد سيك بال شو اسمه بال جانتريت او جانتريت؟ لا مش الجانتريت شو اسمه البو.
ما اذكر كيف الانيميشن يعني كان. مثلا الانيميشن حقه غريب، يعني يظهر الكرة السوداء هذيك حقت اسود واحمر تظهر مثلا انها تظاهروا لكن يضربها قدامه، فانا اكون هنا مستغرب. عود اصلا على السجن. مين محمد ذا اللي تكلمون انتم؟ احاول اتذكر اللي تتكلم عنه السايد بس انه ما اتذكر انه في سيجنتشر صاير شكلها غريب. هي السايد حقت اذا انت تحس فيها تعرف Okay, I'm Llama looking for a big finisher who doesn't actually كل ما have اجي the العب and في Sprite coming in with that راح side اوقف stick. حاجه وهي Really nice اصلا way to get بتكون Snipe جايه Socks off the stage, الضربه يعني but Glue not able to really capitalize on I'm Llama while Snipe Socks was ذكرتها kind of وشلي يمين just يسار. sort of put out there for a little bit. Now coming out there, getting that side in. Is that going to be a ground pound? Is that going to be something? Are they going to be able to edge guard Glue? Not quite. Coming back on nice and safe with that. 220 معناتها تحتاج قرابة الأربع ساعات. ما أتوقع إنه باقي 4 ساعات، يمكن باقي 4 ساعات ما أدري. ممكن. إيه يحتاج قرابة 4 ساعات. 240 220 4 ساعات إلا 20 دقيقة. Oh my gosh, Snipe Socks is going out there, just hunting, but you don't actually have the ability to go through that edge guard. That was a really good understanding that, hey, I'm fighting a 2v1 right now, I can't go super deep, I just have to make sure I come back on safely, and then I can play with my teammate. Blue team has a gentle lead at the moment, nothing too massive, not as dominant as they had in game 1, and clearly Blue team is struggling to get back onto the ground. Oh. إيه 5 ساعات. هو بثهم 5 ساعات بعد تقريبا. باقي 3 دقائق كملوا 5 ساعات. Sometimes you gotta see that your teammate is swinging on somebody and is like, wait, اتوقع بينتهي قريب I can do this better, I'll gotta stop for this. لا مطولين بالقليل ساعتين pick up where he left off as well. Yep. And you see right here, I was mentioning Sprite and Glue, they had an amazing start, but they just kind of have that energy where they are really hard to take down. أنا أقول بالقليل ساعتين، أنا ما قلت بيبقى ساعتين، قلت بالقليل ساعتين. ممكن يطول فوق دقيقة، أنا أصلا محتاج 4 ساعات تقريبا عشان Yes, they need to get that knockout on Sprite. Now, أيوة أنا حمار ASAP. That will be أنا the best حمار. possible chance to do so, and Sprite لا has to ما be the one انتبه. that is playing a little bit more on the background. راح انتحر برن. برن ألو؟ أنت تتكلم عن البث الجانبي، أوكي. لا جانبي بالنسبة لي. This ground pound would be delicious. You imagine how good it would be connecting it, but you don't think about how awful it feels to us. أوه لا أوه ماي جاد يخسرون لا مو. البث في الجانبي وش جواب؟ لونين. لا. Okay. That was a really aggressive game. Yeah, but 3 more. They were aggressive and I feel like what was happening last game didn't work out. They were not able to cover each other's space and really save them and mitigate each other from taking too much قصدك هذه المباراة أساسية. واحد من they just had a little bit more synergy. They were able to get a lot more damage out, and they were consistently coming back onto the stage. One fatal flaw in blue team's game plan, specifically Snipe Socks won the ground pound. غريبة صحيح، ليش مغير؟ جدا غريبة. مستحيل مو قاعدين ينفع، ما وصل هنا لما ينفع. تذكر ترى كويس، انا دي فترة لعبت فيه والله كنت قاعد اسوي اللون حق السبورت والله بتلقى تسرع بروكن. تخيل انا تعلمت اصلا كيف العب بالبتلقوت من حسين. حبيبي والله انت اللي من حسين. تتذكر ايام المرة هذه دخلت فيها كاستم مع حسين والله قاعد شكلي ايه انا متى علمت الحركات متى كذابين احسن اي سلاح يلعب فيه. لا يا عمي ليش ترى عندي احاسيس ومشاعر انا. خلاص انا اي سلاح تلعب فيه تعلمنا. ايوه كذا ايوه كذا.
عاد النبي يبي يغير ما يبي. الو اهم شيء انت بخير. ايش الموتات الغبيه دي؟ وات ذا فاك يا اخي ورنا البث الثاني. لا خلنا على هذا البث حاليا. هذا السيستم الاساسي. انحضرتي عندي. الو وات؟ الو انا حضرتي وات؟ ها وات؟ فيورشيب ريورد بس ما ادري ايش قاعد تقول او تقولين. مايا رياكشن. Still somehow holding on to the second one. Still has yet to pick up a weapon up until that axe does come out though. D-Lights, true combo off of that wasn't hitting. I mean, his teammate was inside of that, so I guess, you know, that's not too bad. Sprite gets the Sair. That is going to be I'm Llama going down as well. Okay, huge. مباراة شو اسمه وايلد باك وشو اسمه 5 بوينت. ها وات؟ Just not. I mean, I saw him charging a ground pound there, and then he changed his mind. ايش في مثل اساسي؟ ايوه ايش فيهم؟ لا الجانب يعني. So at the moment though, I'm Llama, okay, just has to fend for himself a little bit. You have to avoid taking too much damage here. You have to find a way to get back down. Snipe Socks, quick, help out your teammate. I'm Llama fought as long as he possibly could. He dealt as much damage as he possibly could. But now, he is the weak link of the blue team just because of how much damage he took. Oh. اي لاعب تسكع لكن يتكلم عن تسكع. team comp that I love seeing from I'm Llama and Snipe Socks, but Glue and Sprite have been looking more and more comfortable every single game. I mean, the second game that they did win. اوه ماي جاد الدي اي حقته كانت غبيه. المفروض سواها على فوق مو بتحت. غبي والله غبي. قتل نفسه بنفسه. اوه ماي جاد والله قتل نفسه بنفسه. كان المفروض يسوي دي اي على فوق مو على تحت. تفجرها في البث الثاني. حرام عليك والله سبيريت. الو Can you do this? Can you pull this one out? The answer is no. Red team going to be shutting down any opportunity for a comeback and holding that lead. Now a 2-1 game lead. And there it is. I said just a moment ago, you know, Sprite DI. a bit lucky, you know, maybe that was a little bit of a fluke. They're here right now to show me that you're wrong. They have what it takes. They're going to be taking another game. Now they're just one game away from advancing through the bracket. You see Snipe Socks and I'm Llama looking very composed, discussing the plans for the next game. Potentially even throwing in a legend swap in there. I couldn't see from the screens, but we are getting into it right away, so we will find out. ما في legend swap. No legend swaps across the board. Yeah, no legend swaps quite yet. We'll see what's going to happen. We'll see if they'll be able to take it to a game. هذا مستني مفكر داون سك سكاسيا. يعني استخدمها كثير. At the moment though, Blue coming in with the downer. والله يا أخي جت فترة فعلا لما تسكا أول ما نزلت كنت استعملها بس. Just a moment. Both teams are just fighting at the moment, and nobody has a big lead over the other. Correct. And this, generally speaking, this is how we have seen at the beginning, the beginning of the stocks in these games. So, I mean, I don't really know what to expect with these guys. I think Blue, they turned up, but Snipe Socks and I'm Llama, they always have confidence at the beginning of these games. So, الله خلصوا جيمهم بسرعة زي كذا خلصوا جيمهم. I've thought this is something that I'm noticing. It's something I suspected last game, and now it's kind of happening now. Whenever I'm Llama and Snipe Socks successfully separate Sprite and Glue, they knock one of them super deep off stage, and they have one of them in front of them. They're not actually capitalizing on the 2v1 that they've created, despite having ample time to do so. And as a result, it feels like they're missing on either some KOs or at least a little bit of damage. الو كرروها اكيد بيصير دي اي. 2v2 combo. They're not going to be fully closing it out, but they will be sending Sprites all the way down into orange. This is a very, very important damage lead, and they are trying to sustain it right now. I mean, they could be, I want to say they could start to think about KOs, but maybe just not quite yet.
Okay, I'm Llama now just going to be the stock tank here, trying to find a way to get back down to the ground, and instead they're just focusing on Snipe Socks for just a little bit, comes back in with the side light, doesn't actually find it, misses the neutral. That's going to be the D light into the side. Good damage. I'm Llama holding onto that stock, got so much extra mileage out of it, every single last drop of juice that it could possibly give, and now it's 2 stocks apiece, besides free spread. Blue able to throw out that haymaker as well to get that knockout. Now, with Sprite getting back onto the stage, only man with just 1 stock to his name, he has to play carefully here. Okay, Sprite looking for that NSIG, not going to be too successful on it though. Snipe Socks, that angle was just perfect for Snipe Socks, still just somehow alive, still somehow hanging onto that stock. Okay, that's a D-light into the side. I'm Llama getting super aggressive off stage and then comes back on just to make sure that Socks is okay. Yeah, some of that pressure, some of that conditioning perhaps onto Sprite already all the way down in orange. As soon as he gets knocked out, this should be GG for Snipe Socks. Able to take it to game 5. It's not over until it's over. Sprite and Glue, you need these knockouts and you need them right now, man. Glue is going down to that last stock. Snipe Socks going for the ground pop. No, sniped. Please don't forget how that turned out for you last time. It's okay. It's okay when you have a stock lead this time. Not when you're even Socks. This time it's different, okay? This time it's different. Okay. Able to find that recovery. That's going to be I'm Llama going down to their final stock. Is Snipe Socks going to fall? ايش قاعدين تسوون عيال؟ Looking for so many attacks, but Snipe Socks, he is just sliming his way around all of the KO moves. قتل نفسه صح؟ Is this going to be the finishing D-light into the ground pound? Not quite. Does miss space it though. Up a little bit too high, though that was the right idea. 3 stocks to 1. This is now just going to be going to a definitive game 5. Should be going to a game 5. anything can happen at BCX. Glue on the lands here off stage. They're looking for the nice. light into ground pound. ما موت. ألقرم I'm sorry, buddy. شوفه بس أنا عايش. I'm unaffected at the moment, but right now. كم سك انضرب، كم ضربة لايت انضرب، كم سير انضرب. أخيرا مات. قوي الحين تسكت الثانية برتقالي وهو لسه ما مات. And we are going to game 5. First time that we are casting a game 5 on the stream. Yes, because the longer the day goes on, the better and the closer. Defense Holgram إيه. Just because of how brackets. ليش ديفنس هولجرام هذا ما يكون معي؟ بدي أسأل سؤال يعني. أنا مت بالبرتقالي مش بالأحمر. راسه يابس. So going into game 5 now, that. أنا بشر يعني صار مين فاز على مين؟ سانسول فاز على بومي. تمزح. طب ما هو في واحد. أوه صح كيف عرفت؟ كيف أنا ترى واعي بروح على نولج. حبيبي والله. They had so much as well neutral. They were dominating the neutral. They were dominating the ground. صوت 3. ماشي أنا تحمست. ديسلايك عليك يا عم. لا هاي مقطعي أنا. أي بتحط ديسلايك عشان قال هالكلام في مقطعي؟ لا. معليش ديسلايك قصدي لايك يا جماعة الخير. كريهة لما تسوي سيجنتشر كذا ضربتين أو شيء وتصير ضربتين تدخل في العدو، فهمتها؟ ما ينضرب يعني يدخل بين الضربتين. كريهة مرة. الست هذا حماس. أوه ماي. يلا تيجي نلعب. تجامينا بس. تيم كابو. عطوه دامج والله عطوه دامج. تيم كومبو اسود هذا. لا والله في واحد لسه Okay. Okay, I'm Llama looking for that neutral light to catch landing was unsuccessful. مشكلتي أنا بدخل عندي. What's gonna happen? I'm Llama jumping out there looking for the neutral light. Doesn't actually find it quite yet though. يا أخي أنا مخلي جلو عايش الحين إنه هو. أوه مات سنايب باك. أوه ما مات. أوه. تخيل يخسرون. ترى سنايب ساكس المنتاليتي حقته سيئة. يعني ما استبعد انهم يخسرون خساره شنيعه والسبب انه متوتر من الخساره. يب
the longest time has just been stuck in disadvantage. How do you make it back from this? You get that stacked enemy. Just stuck in that D-like. That's huge. That's a lot of opportunity. There's a lot of potential. That's good damage. How do you close is the question. How do you actually connect these finishing hits? Snipe Socks connects the ground pound. يعني ابغى اشوف لاما وسنايب ساكس يوصلون بعيد بس يضحكني لما يخسر سنايب ساكس. يعني اذا اني ابغى فن ابيهم يخسرون. شوف انا ابغى اللي فاز ضدي يفوز. سبكتر شارك. ابغى سبرايت وجلو. This is possible. It's still anyone's game. It's going to be hard for the blue team, but they are playing well. Sarah comes out. That's a 1v2. I'm Llama now. Here in between Sprite and Glue. Last stock, not a situation that you want to be in, and that is going to be game. Sprite and Glue are going to be winning in Game 5. Game 5, elimination side to be knocking out Snipe Socks. شوف وجهها. What they did a great job of was basically denying Snipe Socks the opportunity to play the game whatsoever because it was like, wow, this guy's gonna لا النكتة تضحك ولا هو مستوعب من النكتة؟ a good chunk of that game. It was just tough. It was and so we'll go ahead and take a look at some of the post-game stats to see. اي والله لحظة بنت ذا لا مستحيل يمكن ما ادري عنه والله لا اتوقع بس شكليا بنت. ايوه متشبه بالنساء. لا مو بشرط متشبه بس انه يحب. You know one thing that immediately is that these guys are on a Sidra and خلوني بنحي البث عيال يعطيكم العافية شكرا على المشاهدة. يا اخي بث الشربارين يا الشرب يا يامي ها وشو ايش في يامي؟ انا اكمل اللي انت تقصده يا حسين. ها ايش تقولون انت؟ حبيبي والله وانت وجهك احلى. هلا اقول لك كل من دايركت معنا بس بويس كيف البث هذا بصير ضخم. دايركت يا اخي لازم هو بين يعملوا يعني مسلسل نتفلكس. لا مو مسلسل زي برودكاست. والله لا ما حد بيتفرج. ليش طيب ما يصير ستاند اب برودكاست؟ فكرة بدل ما يكون جالسين يخف عرفت كيف؟ الكوميديا سوداء ولا ايش؟ برودكاست نتفلكس. I think it's been exciting, and this is still just day one. We started out as a little bit more chill, and now it's getting more intense. طيب عادي يا أخي. ليه شيء غلط لا ما يضحك عادي طبيعي. طيب إيش رأيك فيها؟ أنا خايف أضحك على تحس إنها تستاهل الشهرة ولا لا يا حسين؟ هل هي تستاهل شهرتها؟ مين؟ حسين والله بيطلع. طيب ما أبغى أجاوب على هذه الأسئلة. ما ودي أنا ما أقصد على شكليا أنا أقصد شهريا. حبيبي والله. الله يسعدك. Everybody is really good at this video game now. It's been out for so many years. This is like يا حسين بثه ما في إلا 7 عادي. بث ما في إلا 7. بث والله ايوه والله جد ترى جد يعني حقيقي الموضوع يعني ليش تطنزون علي اللي كذا؟ هذه حقيقة. مين الاشخاص اللي ما شفناهم حاليا يعني اسماء معروفة ما شفناهم؟ بو ما شفناه لونا مع سنوي فيزان مع كودي بعد من هو بعد غيرهم؟ أنا ما أدري ما حضرت انا اسمي معروف جاب لا
in. يا من ايش ما So قلت they انا؟ are the biggest threat in South رجعت America أمريكا. in the 2v2 queue, أنا on 2v2 community tournaments, and even like there's such a threat that multiple people Broly, are putting them in welcome, first Broly. place here at the World Championship. And it's as a betting man. ويلكم باك برولي. 100% ليش اسم نيز صح نيز ما شفناه بعد. It's not one of those like, man, I'm gonna say something crazy. Like, اي في الغالب يمكن نيز يلعب مع لوريس يمكن يلعبون مع بعض. بدنا نشوف يا حسين التيم فيكسل وميكسل. فيكسل مع ميكسل. مين ميكسل؟ ويسمون كلانهم اكسل ها؟ Alright, I'm standing by with Prince and Sneeze right now. Before we get into this, we've talked to a lot of competitors up here on stage, and I want to give you guys an opportunity here, in case people don't know who you are in the scene. Give yourselves a little bit of an intro. My name is Prince. I am a casual player of Brawlhalla, but I do like to compete from time to time. ايش وضع اللي دخلها طيب بالسالفة؟ Hello, my name is Sneeze. هذا تيم. اسمه عطسة. اسمها سنيز. I have a level 100 ASO. That's cool. So, if you guys تصلح لانيز يا حسين. صحيح ايه. about your experience here at BCX 2023, have you enjoyed everything so far? So far it's been great. سبونسر حق كلام مايكروسوفت. Great time just interacting with all the members of the community and just competing, and everybody's so respectful and so friendly. It's just been really fun. Oh, I've had a great time so far. I saw a lot of my friends that I saw last year at BCX, and the whole environment's just great overall. سمعت اساطير. ليش لازم في توقيع في كل كلام يقول it was great so far. لازم الضحكة يا أخي. Tell me about the vibes. Regardless, I mean, it's still gonna be a really cool experience playing up here on stage at BCX. That's gotta be fun. I mean, we are nervous because تيم حبيب we want to put up a good fight, but we know that شوف إذا جا دورها إذا خلصت تضحك شوف. the most important thing is that we have fun up here. Just here to have fun at this point, man. شفت؟ والكابل مغطي عليها هذا بس Thank you for chatting and introducing yourselves to everybody here. Can we get a little أنا بعد توقيعها. while they get set up for their match? Back on over to the desk. Thank you so much, Glitter, and she made a great point there. This is the winner's side of the bracket still. A lot of the previous matches that we're going through on the eliminations side, so if Prince and Sneeze catch an L here, they still do have the elimination side of the bracket to find their way out. I don't want to out of this one. I don't want to completely jump just because we're Flores and Kaina, because the Summer Championship 2023, Prince and Sneeze got 30. يقول لك حب من أول عطسة يا حسين. Top 32. Here is the schedule we are looking at. حب من أول عطسة يا حسين. من أول ما العطسة. دلتا بيلعب في المباراة الجاية ضد كروكي وكابسار. كروكي وإيثن. اوكي انا اسف. That is a heavy hitter on both sides. Heavy hitters on both sides for that final set. I'm really going to be looking أما ضد لوريس وكاينا. ها؟ هذولي قصدك اللي بيلعبون الحين. لوريس مع كاينا يعني. دلتا جزيرة. تبي تفوزون ها؟ طيب هذا اللي قلت أنا. Like as much as the competition. Delta, when legendary. When legendary. They're just happy to be playing some high. Delta legendary environment, and like that's always gotta be nice. Also, like the fact that Prince is like a little bit of a casual, but you're sitting in winners right now, bro. Just here. Causing casual chaos right now in this bracket. He's still making it happen. Yeah, I mean, it's gonna be a hard fought battle going over. Coming up next, man. Crocky and Caps are names I've also seen. Another character that I haven't seen of. هذا أول واحد وصلت على 2300. حركات. يمكنك أنت 2200. You know, some of these people that I've been around for years, still out here playing the game, still making it happen. You bring up a good point about them being in winners, and this isn't winners round one that they're finding themselves in. This isn't their first set of the game. Prince and Sneeze are coming off of 2 back-to-back 3. So they should be feeling some confidence in themselves. Of course, it's hard to look to the other side of the main stage, see Flores and Kaina, and be like, hey, if we believe hard enough, I think we can do it. But
ultimate disappear وش disappear يعني؟ لحظة مين كتبها؟ Kaina is on Barraza. I swear he shocks me with his character picks. Even though he has played the Barraza crossover here, he makes some interesting legend choices. ركز على العطسة. They make the legend choice. And then they also always play the crossover. It's like, for like you recently watching were you like, درافن تابعت انمي دنجروبا او لعبت اللعبة؟ انا تابعت. I don't know if you guys have watched the show, but anyway. عيال ابيكم تشوفون صور الشخصيات اللي تحت. جيك متمدد اخذت كل Okay, Lores is just like Kaina Jr. He's like, we have Kaina at home, but like not derogatory in a good way. Okay. Right? And then all of a sudden, like Lores just became we have Kaina at home. اصبر جيك nice side signature from the level 100. عليكم السلام موسى اهلا اهلا. So at some point, so Kaina was like, Kaina was. We have Kaina at home. And then Lores was Kmart, and now Lores is kind of Target. You know, they're both good. I don't know. I'm thinking like Kaina was like Whole Foods. Okay. And Lores was Walmart, but like I shop at Walmart. I'm not saying that in the back. ايش تعليق ذا يا اخي ايش قاعد يقول؟ I shop at Walmart. I'm not being rude. ما اسمع الموجود الو. They have the things that I need. But everything is good here. Everything the team has everything that they need to get this W is what I'm hearing here from Sparky, and well, it looks like exactly like the blue team. والله ما استبعد والله ما استبعد. انا ما استبعد والله. Early stock to be lost. Actually, right there being hit so far. نايس. لوريس يلعن شكله يا اخي. لوريس. Both of them actually get taken out. برازيل. من زمان ما دخلت بث والكم باك والكم باك. والله بيفكروها 4 ضربات ورا بعض 4 ضربات ورا بعض. اقول لك بيفوزون ابناء البرازيل. Doing level 100 A's سيك اللي بس على جمال البرازيليين. Utilizing those signatures, that's what you want to do as a good Azoth player. You don't just ignore that heavy button when you're seasoned and experienced. جيك بنعطى بهكه ليش؟ وشو هكه يعني؟ What Prince and Sneeze can actually bring to the table in this second game. That first one definitely kind of rough, but also kind of what you expect playing up against Kaina Lores. You got to be playing at 120% up here, maybe even 150 really, if you want to try to put some type of fight up against these two Titans, who, by the way, very South America for the both going into the attack stance. They were like, you know what, we're gonna كان على وشك والله يموت والله. Quickly, no waste of time. الحين بي 6 stand for what يا حسين؟ براولهالا championship اكسبو ايه والله يذكره بالخير يا يذكره بالخير ايش يعني اكسبو؟ يعني معناتها مود في براندوم جيت. يعني زي اكسبيشن اتوقع بس مختصره اكسبو. That's if they're even able to get a hit. I mean, the speed right now. لا اكسبشن. لا. South America is playing it. زي ما عرض اتوقع اكسبشن يصير معناتها ما عرض. ما عرض. Okay, so a little overwhelming here for the blue team. That's one stock. Finally gets one. See if they can take out Lores here while kind of spawning back in. نزلت الغريبة هذه Lores is not making it easy. Forcing these away. Now he set his sights on Prince and put out a lot of damage with the spear. كان ليجندري لو هنا كان بحفل عليه. Yeah, I like the idea. I like the attempt, though. I mean, that would have been a crazy good combo for them to actually get both of them stuck in there, but unfortunately, Prince not able to hit either one. Does lose that stock. Oh, look! كمل أيوة. Okay. Oh my God يا أخي. لك يا حسين. مستوى والله مستوى يا أخي والله مستوى. يا أخي ليش ما أعرف ألعب زي كذا أنا ليه؟ 3-0 يا رجل. ولد حسين وين اتش؟ اتوقع انا مشغول. كنت بسأله بس قلت انه ما بعد بعدين بسأله. ولا كنت بقول له اني بسوي بث اليوم بس قلت انه يمكن مشغول. انا من فترة حسيته ما يتفاعل يعني ساكت.
والله لوريس وكاينا والله مبدعين. انت اللي مبدع يا قلبي والله. I'm telling you, this is the team. This is why so many people are saying this team. They're already ready to go. It seems like they're already warmed up, whether they were playing against one of the best teams in the world or one of the worst teams that has ever picked up Brawlhalla. That you. ايش لما قال ورست تيم طيب كذا طلع بريز وسليم. ما يشبعون تيم كامبو، هذا اللي المفروض يصير في التو في 2 والله. هذيك بنت صح؟ ثانية هذيك. انت البنت لا تسب. اكيد انها اكيد انها هذه اكيد. صح والله هذا انا اقول اكيد يعني انا ما قلت هي كذا يا اخي، انتوا ليش تتهموني يا اخي؟ اوف حسين صاير حلو. الله يسلمك. عليكم السلام يا رجال. لا اول شيء نعلق على جمال حسين بعدين نسلم. الله يسلمكم السلام ورحمه الله. ليساكي انا وحسين جتنا فكره نقدر نستخدم بطاقات المتدف نلعب فيها زي يوغي. لا هذه فكرتك انت. انا استاذ نشوفكم على خير. يلا مع السلامه. ما يبي يلعب معاني يخاف يخسر، انا براولهالا مو بيوغي. او ماي جاد شوف الشغل والله شوف الشغل يا اخي. ليش ما حد يلعب معي زي كذا؟ ايش قصدك يا حسين ها؟ ما قلت انت ما تلعب معي زي كذا، قلت ليش ما حد؟ انا بشغل بطاقة جبال تخليني اهجم عليك، وش تسوي؟ داون لايت سير. انا بشغل دوج. ايوه بالضبط زي كذا يا ريساكي. ايوه ايه لا فال تسوي نيوترال سيج او سايد سيج. ريفاس وش تسوي سبوت دوج يعني ولا؟ طلع برا نكت براولهالا لا تسولف فيها لو سمحت. اوكي سولف عن يوغي بس. ايه نكت يوغي اقول لك اليوم اشتريته. اطلع برا خلينا نشوف البطولة. طردني حسين؟ لا اطلع برا بس مو مطرود. ايه لاني احترمك بدون مطرود. اطلع من غير مطرود. استعباط هذه من اللي مألفها ذي؟ انا بطردك يعني بس من غير مطرود يعني. ما بدي اسبك لكن لا ما بيسبك ما اسبك. كويس صراحة يحطون الستاتس. اتفضل من غير مطرود. was able to get back on the stage. Sneeze did a great job of ليش سماعتك؟ some of that pressure so the gauntlet ما ادري والله اصلا ناوي اشتري لي سماعه بلوتوث. لا هذه كان عليها خصم قوي. وش هي طيب؟ ما ادري شفتها كان سعرها 300 باعوها ب 95 خدتها. ساعتين قديمة كانت مكسورة ف من اول عصر يعني. كويسة طيب. لا والله بيني وبينك يعني حسيت القديمة كان صوتها اوضح شوي. لا تلعب براولهالا يعني ما تحتاج الصوت مرة. اطلع برا حركات ذولي عرفتم اللي ترى براولهالا ما يحتاج لها كمبيوتر ما يحتاج لها جو. اعرفها ما يشغل ما اشغل. انا ابغى اسمع براولهالا محيطي يا اخي. براولهالا بالمحيط خوي 2 دي خوي 2 دي الو لعبة 2 دي فيها محيطي ترى. شوف اذا جاء من وراي اسمع الصوت كله وراي. لا اشوفه يا عمي قاعد يحرق ايزك. ايه اسمع اعرف هذه الفتره نسميها احنا محنه ايزك. اعرفها هذه يعني معناتها مصيبه يا جماعه. محنه يعني مصيبه عرفتوا. طبعا خلينا اتاكد تصير 24 ساعه كذا تعرف لي خلينا نلعب رنين كذا 3. وش احسن شخصيه تنتد عندك يا تنتد؟ احب كيبر. تنتد كيبر احبه. اسطوري مره يعجبني تنتد كيبر. تنتد ظلست احس يخليني اطلع مستواي بس
هذا درست يطلع انجلش. Let's do some math, TK. So 530 damage is what was dealt by Lores. We are going to divide that by. بس انا الشخصيه اللي اشوف لما ارجع لها كذا حتى لو خلصت اللعبه وارجع كذا اللي هو درست العادي يعني. اي انا احبه مره درست العادي احبه مره يعني دائما اقول حق ايت اقول هذا تقريبا افضل شخصيه هو ايزك افضل شخصيتين عندي. اي رهيب. ايزك عشان نورمال طبيعي وذا لاست احس مميز بطريقته يعني اللي تحس ما خلاص ابي العب فاهم. اي كذا في تحدي حلو. ايوه هذا اقول لك اساسا ايزك بس ذا لاست بعد لها يعني شخصيتين ذولي كنت اول احب كين وجودس بس انه كان حلو بس ما ادري احس ايزك بس بدون ديس. والله حسين رجع لايزك يلا ان شاء الله يلعب تكن بعد. اول لما ليجندري شو اسمه مش ليجندري اول لما ريزاك يترك اللعبه يرجع للعبه يقول لحسين العب ايزك. انا خلصت ايزك ما في شيء زياده ابي اخلصه باللعبه. انا قلت من البدايه بخلص الشخصيات اللي احبها وبعدين كيف اللعبه. So the winner of that set will face Isidru and Ithro. The winner of that set will face Prince and Sneeze. So Prince and Sneeze got a little bit of time to think about like, all right, what do we do right that we need to repeat? What did we do wrong that we can fix in the meantime? I think it's so funny when you say these things because like you're saying them so seriously. الحين 20 minutes تلدون يا حسين هذا مرة تراني محللها تحليل يا ريساك. مرة حلوة يا أخي. لعبتها شوي إذا غلطان أتوقع إني عرفتها. بس أحس أنا متد يا أخي أحس الأيتمات نفسها ما تتغير ولا يعني. والله في تكرار كثير يعني احس الشخصيه بلعب فيها هالبلد. خلصتها قبلكم؟ لا ما خلصتها قبلي روح شيك ستيم. يا مي اقول لك احس تلعب هالشخصيه تلعب هالبلد تلعب هالشخصيه تلعب هالبلد. كيف اعرف متى انا خلصتها لو تقدر تشوف تاريخ الاتشيفمنتات؟ اي تقدر تشوف. اوكي خلينا نشوف. برد علي يا مي عدت السالفه 3 مرات. هلا اقول لك احس انها كذا هذه الشخصيه تلعب فيها هذا البلد المعين كذا فاهم هذا اللي يناسب هذه الشخصيه. ايوه يب كل شخصيه لها يعني بلد ينفع لها ما ينفع لها. مو زي ايزك كذا تشوف الرن وين بوديك. يس اوكي تيمات مو بكلها معروفه. يامي اوكي في عندي انا خلصتها قبلك يا انا اتشيفمنتاتي اقدم. المتدف ما تقدر تجيبه من المشاهدة بس. اتشيفمنت ايش؟ المشاهدة يقول المتدف حق فال ما تقدر تجيبه الا من فعلا جرب يوغي يقول. بس لما نزلوا نترس اول شيء في البث يا ريو هم كانوا فترة الكورونا بس الحين وش وضعهم؟ لازم متدف يعني. شو يتناقشون شكل نقاشهم حاد. وش لابس ذا واتف الحق البث الثاني. جد والله ايش لابس والله ما اعرفهم ذولي من ذولي اللاعبين جدد يعني. ها وات اقول لاعبين ذولي جدد يعني ما اعرفهم. هذه ايو اصلا. هذا ايش وات اي ريجن هذا. شوف والله شكلهم يتهاوشون والله بدون مزاح والله شكلهم يتهاوشون. شوف والله شكله جاء الكوتش كان مهجد انت وياه قال لا معلش والله شكلهم زعلانين من بعض والله. هذا اي ريجن حسين ولا بي 6 بي 6 الله يصلحك. اي صح انا كنت المفروض اتفرج معاك بي 6 على كالعاده السنويه يعني. على اساس انك انت تحب براولهالا وتتفرج براولهالا يعني. اتفرج معاك انت بي 6 قلبي.
حسين انا من 2020 وانا اتفرج معك في سيس. بس اليوم بكون مشغول يعني. هذا اول يوم ولا ثاني يوم؟ اول يوم عشان تبيتون. خلاص بكره اول يوم. كان بروح يا شباب. صدق علي واحد بروح جدا قلت بكره بتفرج معاه ايش فيكم ما سمعتوا؟ طيب عادي متى ما تبي تتفرج حياك الله يعني. حياك الله يا حسين جربت توخر الذبانه من على الشاشه بالماوس؟ على ايش مت؟ صدق انا جربت يا ريساك. لما ذبانه تجي على الشاشه لما ذبانه او يعني حسب اللي بالماوس. لا ما جربت. توخرها بالماوس شوف هل مرزبط. يلا يلا قفلت 50 لايك. شكرا يا جماعه على الدعم واللايكات. شكرا ما قصرتوا. He is not okay for society. Skeldra is looking super strong in the cannon, which is interesting, right? I didn't know Skeldra had such a strong cannon. It's like there's no greatsword legend that also has a cannon, so... قص علينا الليجندري. خلنا نجي هنا والبث هناك هو المهم. خلنا نسوي زي شذي بعدين نسوي زي شذي بعدين زي شذي بعدين زي شذي. To practice for a week or two before this year tournament. Again, they've been around. They've been playing. Sometimes the fundies just come back very quickly, and that's what it looks exactly like right here. Crocky and Capsar still got a very solid lead. Not just yet until I say military curse is too strong. That's when Capsar dropping that stop. Hello, Delta. On the edge, you saw Capsar going in with the ground pound. Delta just chose to dodge right straight up. He's hungry for that neutral signature. Throws out another one this time. Crocky Capsar, yes. Almost the perfect time KO. Maybe some Juarez and Kaina coming through here. Who knows, man? Maybe Crocky and Capsar are going to be ones coming out on top this tournament. You know, I'm appreciating the fact of the amount of SIGs that we are getting here. You know, انا لما يكون معي مثلا سلاح ويجيني واحد كده باكس انا جيت ليش ما ارمي عليه السلاح؟ الو كروكي ايش قاعد تسوي؟ كروكي ايش قاعد تسوي؟ حرام عليك والله حرام عليك. كنت تقدر تقتله. غبي He's a true grinder. Someone who will play ranks for hours and hours. Oh! No less, which takes a special brain to be able to handle that. I myself certainly could not handle that. And of course, Capsar, he's been around a long time as well. One of the early side. Sandstorm, of course, has an amazing Capsar, yes, Capsar. Once he kind of moved away from the scythe, he landed on the Hattori. He was a long-time Hattori player. Like he was one of the Hattoris that we would point at, the spear players that we would really point at and be like, yeah, this is one of the guys. Seems like Crocky right now is just like really unhittable. They're trying to man down and get some extra, which means they could potentially try to focus on Capsar and get him out of here. We're now finally starting to get some hits. Oh my! What they did, Capsar, as I started that sentence, was really. Crocky يقدر. Now we have a 2v1 situation. Crocky does have good damage. يقدر. اسلوب لعبه المزعج بيساعده. Combat is working though. Come on, Crocky. For the boys. Comes out. He's no. Okay, عرف ليش. See if they have away. Okay, he's gonna live for just a second. Hello? He picks up a weapon and they're split after the team damage. The ground pound makes contact. كروكي بالسبير. اوه كان يقدر والله كان يقدر. What he was going for, he was trying to hit. Most likely, he was trying to hit both of them, but throwing out a move that hits on both sides of you while you have opponents on both sides of you. That was a really smart choice. They just happened to be too far spread. والله بس كانت قريبة والله. هذه قريبة مرة. شوف صبغ شعره. Showing his hand a little bit too much though. With he hit that same combination of weapon toss down into immediate ground pound as he picked it back up. So I think أقول لك فاشل. I'm expecting you to probably do that as you weapon toss down. Legendary, so legendary. A little bit of conditioning. Maybe that's something he's going to turn into, a big play a little later in this set. But as of right now, yeah, that did get a punish and sent out of that first game. Got to give it up to Jesser and Delta though for that immediate target swap when they were like, you know what, we can't hit Crocky, but Capstar's got one life left.
And maybe they can hit Croc. They can hit him now. They figured it out here in game 2. And now they're hitting Capsar, who's in the orange. Okay, دخل في الضربة. Let Capsar get back over to the stage. Now, one thing that we have with Delta and Jesser is they're relatively new team. One of them being a French player, and usually we see like the French players kind of keeping it all in the family. So we have a lot of French players playing with other. شوف أعلامهم مقلوبة. في واحد محطوط بس بالطول والثاني بالعرض. شوفهم. حرام عليك كراكي. شفت الأعلام حقتهم؟ واحد من بولندا والثاني من فرنسا. لا نفس البلد بس مقلوب العلم. They probably think it's sacrilege, to be honest, that the French player's not a team okay. I've been to France for their esports. They are very passionate about that. دلتا وهذا ديجاسير ترى معروفين في اوروبا يا درافو من هذولا. هذا مش علم بولندا. لا نفس العالم بس مقلوب نفس العالم. Capsar is looking a little hurt too. I can see Crocky now playing a little more defensive. Defensively doesn't want to take too much damage. العالم الثاني جايب حرام عليك كبسر. Turn into another one. You know that big combo's coming. Oh, in comes Capsar. He gets the KO with the side signature. كابسر يا حسين. The relief from Capsar on that is still really good. It's crazy how good his spear تعرف مين كابسر يا اندنسبل؟ لا. Rocky looking at Delta. We could be looking at Jesser right here to maybe potentially get create a little time and space for Ethan اللي قد لعب مع سانسوم 2v2. But they found a lot of damage here on Delta regardless of Jesser being on the stage or not. What? طيب Okay. He knocked out Jesser. ما كنت تتابع البطولات القديمة مرة؟ Capsar recovering back to the stage. Crocky gets hit with the stop مرة He's لا. still living though. Capsar doing his best. He's sharking his best. أنت ترى ما تابع البطولات. Gets the neutral signature to call it the spot dodge. Fortunately, not enough to take him off that top blast zone yet. Crocky throwing his weapon away. That's not going to be enough now without a weapon. شوف التيم اوه ماي جاد ضربة واحدة. اوكي نايس والله. شنو السالفة؟ بوتك شخصنها؟ ليش في مشخصنها؟ شو مسوي؟ I really want Crocky and Capsar to get one game. Please, I want to see that so bad. Honestly, I want to see them like win because that would be crazy. ليش قلت مشخصنها؟ We start popping off of it. Yeah. Oh man, but give me at least one game. Oh yeah. صار لك الجلitch ذاك. يلا نغير الهاشتاج. As we get to it, there it is. Boom. Crossed on under him to be put right next to his teammate. Boom. Yeah, I hit them. قتال الزعيم شو نخليها هذه المرة يامي؟ Hit those freely. خليها هاشتاج. قتال الزعيم. لا بنسميها. Delta is on the right now. Jesser is the closer one to you. Delta is the further one. Of course, we've seen Crocky. We've seen Capsar. We know their faces. تعجب قتال البوس. يلا خلاص. البوس. قتال القبلات. I like the who wins vote now chat right now. Like as at 2-0. كذا. Hey man, stacked bet. Like, what do you think? Yo, but if you're a guy who plays the odds. Yeah, you know, I would hit the odds for sure. If I see enough going out one way, I might just drop 1,000. It's like, yeah, you know, drop 1,000 the other way. It's fine. I don't remember how many channel points I had. I have 877k, and that's just like that's mostly watch time. لما يجي يامي وقت البوس قول لي. انا قاعد اتابع الحين البث من شو اسمه. شوف البوس يرتاح لان غيرت شو اسمه فعاد من جديد. They're definitely thinking about what they can do here, and I think that's. I mean, it's good for them to kind of think about what they can bring to the table. They're not far behind. Kaya. There's been some very close games. They just have not been able to close it out yet over Jesser and Delta. Jesser and Delta now just want to close out this set and keep it moving. Now we are seeing Crocky swap over onto the Kaya. We have two spear legends coming out from this blue team. Crocky is a spear main through and through, though at one point he said he was like a blasters main back when he used to play Ada, but really, like, everyone knew it's like, okay, no, you're actually a spear. Oh, dude, Delta swinging. So when he said this though, like, how often did we see the blasters? Not very often. Okay, all right. Yeah, So he was just straight line. Okay, yeah, he was doing stolen valor. Yeah. Delta. Just be saying things. I got it. All right. He was larping. Here we go. That was like nice from actually both of them. This is not a good start from here. I mean, a lot of wait time. انا بقول لك ايش والله العظيم انا جيت فتره كنت بلعب مع كريزي
لما كنت تلعب في 2 كنت تلعب عكس والله العظيم يا انه عكس حسيته صار بروكن. والله صرت احس ان انا شو اسمه العب بالعكس افوز. ايش في؟ والكتار صار نيرف صح؟ الكتار لا من زمان وهي على نفس مستواها. اوه ماي جاد كابسار مسوي شغل والله. اوه كراكي. اوه دبل ريكفري نيرات والله زحمه نيرات. انا حسيت كانه قال نجاة من الجحيم. ايش فيه؟ نير البو احسن ضربه بالبو. صح يعني؟ Oh, Crocky just completely dipping away as best he can from everybody so the Capstar can spawn back in. بتذكر بعرف واحد خويه حاطين كابوس العكس. اي حد يجي عكس ما يحب ابدا العكس. Crocky's got to really be careful here. Okay, that's على عكس Delta's هناك stock. See if they can find Jester. They got to be careful though. Crocky can't go too ham. Yeah, Crocky's got it. كراكي كان يقدر ينقذ كابسار. كنت قاعد اقول ايش كان المفروض يسوي؟ كان يقدر يضرب بس نيوترلايت ويوقف القتله اللي صارت عليه. اوه ماي جاد. تدري ايش المشكله؟ ان الناس ما يعرفون قديش مستوى الاوروبيين كويس. الحين مستوى الاوروبيين كويس. انا اقول لك هم يدرون عن مستوى ذولي. يعني يلعبون تخيل انهم يحسبون انهم بيقدرون يفوزون. كروكي ابو العياد. ابو العياد. From Capstar. Yeah, man. I mean, again, they had a really good start too. I mean, it looked like it was doable for Crocky and Capstar, you know, but the game was figured out, the play style was figured out, the team was figured out. And after that, it was just straight up W's from Jesser and Delta. And I mean, a big W right there from Jesser right there. قال لهم روحوا من هناك يلا برا. The way that Delta set up under Crocky couldn't go anywhere. So مين هذا البريدكشن هذا حق مين؟ لونا وفالسنة ويوز. اوه جيم قوي والله جيم قوي. لونا ومين؟ لونا سنوي ضد فالسنة ويوز. يا رب يوزو. شوف الكل مصوت على لونا. قتال البوس يعني بنسبة. They have 3 sets before they move out on the elimination side. The first set they're going to be going up against is Athena and Speedy. I believe that is Speedy, Louisiana player. Okay. Look at the damage breakdown right here. I mean, yeah, you can see the damage. You know, definitely 507 to 507. Void glitch ومياو ضد ريدش ومجدي. اوه لا 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 تحاول انا معك. لا تحاول انا بعملها. لا تقول يامي ما قال لي ها. 600 damage every game. Even the best teams, they do not put out 600 damage, both of them every single game. Hemway, Seabass with the made experience. Oof. Lion's share of that damage that game, while Delta maybe fell behind that game. That means when the flip side happens, the Delta can do the lion's share of the damage, while Jesser is the one who kind of lags behind just a little bit, but also has those setup plays. But now we have Winan joining us on the desk after that very quick. Winan joining them. Yeah, I felt like that went by quick. ريدش موجود. يب ريدش موجود. That's what happens. It's pools. We've talked about this. We've talked about this, guys. That's how. أنا قاعد أقول وين honestly, it's honestly because there's actually so many competitors. When I got a chance to like take a يا جماعة أنا أقول لكم BRB شوي. Feels this way. It's like man, I don't know, man. Like this next match might be really hard. Like everyone feels the intensity because literally there are so many. We have over 600 plus competitors here. It's gonna be that way, and I'm not saying that Capstar and Crocky didn't put up a good fight. I always love to see Crocky and Capstar. Like, you know, I always love to see them. But yeah, it's just that intense, you know? And it can really go both ways. And let's talk about a little bit some of the previous matches here that you guys did talk about. Let's Fozy, Sarme versus and Impala, right? Wow, oh my goodness. And then Addy, Mestek, and Blitz. Oh my god, Addy?
I was excited to see Addie's name الحين again. بعد With مثل سنوي and 5.0, and then you got the Lores. سنوي ولونا. I mean, sometimes it's gonna be like that. Just 3-0s, you know what I mean? I mean, shows were put on basically. Like, I think everyone who got that Yeah, 3-0, game we were هذا? kind of expecting it to be like Yeah. that. There was a couple of أنا games مستغرب in الشوط those. أصلاً. It was never just 3. Well, okay, except for the kind of الشوط Lores عشان match. اللايف. It was never really just like 3-0, and there was no way the other team was going to catch a win at all. The kind of Lores match was definitely rough for Princess T's, but Blizz Animastic 5.0 Wildcard 5.0 really put on a good show. Yeah, that's in most of that. I have a new player to look at. Yeah, and that's 5.0. I hope we get to see him more in future brackets. I hope we get to see him in online tournaments and community tournaments. I'm really liking 5.0. Wildcard did great. But 5.0 was like the standout to me of that set. Yeah, 100%. And here on the other side of things, that first game between Yachty and Capstar, like they were in the lead. There was a really good chance of them actually taking that, but Jesser Delta was able to clean it up right at the end by focusing more on Capstar. They was having a hard time catching Crocky, and then that whole idea just kind of left out in game 2 and 3. They were hitting that man. So, yeah, I mean, yeah, as we see, it's all 3-0s, but they're 3-0s, but it was close though. Yeah, it is a competitive game. It is a heated thing that's happening here, and everyone is literally bringing their A game. Like, it's gonna happen, right? As we keep moving out to pools. But before we get into break, I really wanted to just talk real quick that the next match coming up will actually be in top 32 with Luna Snowy versus Vecina and you. So that is going to be a hot one. And real quick, just quick thoughts about that before we got to go to break. I mean, we learned about Vecina's journey to get here on the pre-show. Everything that it took after his dog ate his passive. I mean, I gotta Snowy, I'm sorry, but I gotta root for you. DK, what you feeling? First of all, that dog needs to be trained, okay? That's what I'm feeling right now. But second, yeah, I mean, like, I think if you had to, the underdog story is there. You know what I mean? Like, if you had to go through, my passport's in my pocket right now, and I'm just like, I tapped it again just to make sure. You want to put on the best show possible, so I'm gonna go with the Vecina Use. صرفت 21,000 على تيم يوز. Think that, like, honestly, if I'm thinking وضعي أنا ما عندي ولا logical brain, I could see the صفرت من المرة هذيك. I like underdog story, so let's see Vecina Use make it happen. Yeah, we're gonna have to see in just a little bit what's gonna happen here, guys. You don't want to go away as we head into top 32. I'll see you guys back real soon. فيس حزين يخسر يا يامي غالبا بس ممكن يفوز. متى تبدأ المباريات؟ لونا يوز قتال البوس يا الفيلم. اوه برافو. كنت راح اجيب العيد واحط الكود. انتبه. يعني تايتل والله زبالة يعني حتى لو حطيته في الشات. عطني يا اجل. والله ترى انا عندي واثنين بعد بس تعطيني اياه باخذه. انت عندك اثنين غير هذا يعني ولا؟ انا عندي اثنين، الكودين عندي اثنين حبيبي. انت الكودين وانت الاثنين كلهم يك. اقول لك شيء، سوي عليهم كويس والله ما راح اقول. عيال يلا هذا الحين جاكم جيف واي عيال، يلا اللي يبي يشترك بالجيف واي يكتب تعجب جيف واي. الكود بيكون تايتل اول يوم
بي سي اكس مالي خلق اكتب. تكلفة التذكرة الواحدة بتكون 10، تقدر تدخل ب1000 فرصة. مدة الجيف اواي بيكون يلا ربع ساعة 20 دقيقة خليتها. طيب عيال بحكم ان هذول مو قاعدين يلعبون نسوي زي شذي ونسوي زي شذي نسوي زي شذي نسوي زي شذي بعدين نسوي زي شذي بعدين نسوي زي شذي. الكريم الممنوع. Don't say anything about who won. Do not say anything about who won this match, Polly. Okay, so it seems like it's going to be. I saw the Kaya. I didn't get to see the others though. Saw Red Raptor. Saw Red Raptor, of course. لا عطني أنا. Yeah, and again, like a lot of the successive boots. Two Kayas. Sorry, not two Wushangs. تعجب جيف اواي عشان تدخلون في السحب. I see. 10 نقاط ياخذ منكم. This definitely in 2v2. This has been a Wushang. Yes. Yeah, and I can see why. يا أخي أول لما ينزل مثلا صدقني هذا بروح أسوي شال حساب زيادة. I got the Chun-Li skin first and foremost. أشوف انتظر المتدفق. What do you mean? That's Chun-Li. I'm saying it's about the Chun-Li skin. أكثر مرة حتى الفويس بضل هيك بأفق على the Chun-Li skin really has motivated a lot of players to play it, surely. And then it makes everybody think like, wait a second, Wushang is just kind of crazy and choose anyways, right? Everybody was already doing Wushang and choose it now. We'll have to see what happens this time around. At the moment, the Void. لاحظت صحيح والله جد. اكس سبير ووشانج زاريل اونكس كايا هذا الشخصيات اللي بالعادي يختارونها. Even minutes in, indeed, Void is having a little bit of a hard time. Yao is going to have to try and sustain this stock. Still, Radish and Magdi, they're looking quite damaged here. Down onto Orange already. ما حد انتبه للتيم كامبو؟ لا ما انتبهت. مشغول مع يلا ودرافل برضه حتكون في الشارع. Yeah, but it's Boots who covered it. What are we seeing Boots who covered actually KO off top? Spinning bird kick. Oh my God, wanted to get that side sig as well. Doesn't actually follow up point. Oh, nice والله والله nice. Combos coming out left and right. Void and Meow are going to be able to get one for themselves. They still got that small deficit with Void being quite damaged. And I don't like what I'm seeing. Void is throwing out way too many attacks. You gotta kind of go into semi-spectator mode at this point. Okay, Radish is doing the Red Raptor thing in series, which is, hey, I'm gonna have to. I'm gonna side sig. I'm gonna get my motorcycle out, and I will get away with this. Signature. I can't believe that signature is tournament legal. They got a nice. This is such an action-packed game. فريقي بيتصفق. سجات ريد رابتر والله إنها كويسة. I gotta say, the synergy between Radish and Magdi is already phenomenal. They're just comboing blue teams side to side. They're always ready to follow up off of one another. Look at this! You thought that you could have interrupted, and you found yourself in the combo instead. That feels bad. That feels awful. And they get a second one. They get it started with the D-Sig, and they're closing out the first game. بس كحيت من الحماس. I believe this game definitely has an asterisk over it though. I mean, maybe not towards the end, but I mean, they got some sweet 2v2 combos. They definitely showed some sign of life. Don't give me that finger saying it was only one 2v2 combo. It felt like more than one combo. Yeah, I mean, they got a double, you know, they got two stocks off of it. But in reality, what happened was, for the majority of it, it was kind of Megd and Radish controlling them. They kept setting up these 2v1 combos, and they said, hey, I don't think you can interrupt us. I don't think you can stop us. And then the one time they tried, it ended up being both blue team members actively being comboed. Megdi and Radish did not seem threatened that game at all. They got the full extent of the damage. They got their full combos out. Their positioning was great. And the thing is, Intus, to actually be able to execute those kinds of combos, it's not about just being technically able to do so. It is about constantly putting yourself in a position and looking at أحسن تيم 2v2 أحسن لاعبين 1v1. والله جد. Opponent into you and you have to put yourself in a good position so that you can then react and follow up. It's not just about reaction. You need good and neutral to be able to do that as well. Also to not allow your enemies to neutral. Because if you're constantly applying pressure on your opponents from all kinds of directions, they are not going to be able to have the time to A, get into the right position, and B, keep an eye on their teammates so they can find those setups. So if you just keep that pressure on high, then you're going to give your enemies a hard time. They're not going to find as many 2v2 combos. They seemed unthreatened in their game plan.
Like they just knew what they were doing. تسوي مقابلة معاهم. خلنا نشوف. Okay, well, I asked the same question to Boomy. When it comes to the entire event, do you feel like you guys, your duo, you have what it takes to take the whole thing home? Of course, yes, of course. Why would I be here if I'm not ready to win? We love to hear that. All right. Now, talk to me a little bit just about your experience here at BCX so far. Obviously, يا أخي أكره شخصية سنوي. جد والله اي والله جد ترى. حتى يعني يوم بومي كان مستانس يحضنه وذا وهو مسوي نفسه انه عبر انه كول. كان متحمس بومي مستانس انهم فازوا وهو يدف اتذكر. Whenever I'm at home and like in a Brawlhalla tournament, it doesn't feel the same. But whenever I'm at LAN and someone else wins, it motivates me so much, and that's like a big factor as to why I want to win BCX badly. Yeah, LAN is always just a little. يعني في فرق انك تكون طموح وبين تكون شايف نفسك. يعني ما انكر ان عنده طموح عنده مستوى. You know, I said to someone earlier, and this is actually like great advice. As long as you don't give up and you keep like trying to go little by little every day, that's what actually matters. Not like giving up and stopping. And I give up too. It's hard, but if you can do it, then you can really get good. Perseverance will definitely pay off. Well, Snowy, thank you so much for chatting. I'll let you go get set up for the next match. Best of luck. Guys, back to you at the desk. Wow, that was some wise words from a world champion. The perseverance of just making sure don't give up. What an intelligent young man, because that could not have been more honest to the truth that people need to hear. It's about the process. Everybody loses. Some people don't, but everybody has a process that they have to go through. And every loss is an opportunity to learn, especially in twos. You have a partner with you. You have someone to work with. And this is the dynamic duo of 2022 in NA coming back. They've already taken one earlier. I believe was Dream had Dallas. أغرب سكن هو ذاك اللي تحسه كأنه خشب وهو أغرب واحد. But they're still always thinking about the fact that they need to think about being the best person in the room to be able to take it. He made me smile a lot when he said when I see somebody else win, that motivates me because I want to be the one. Yeah, I love it because said it best, I think. It's about those inches you get working towards something day by day. خلاص هذا سولف وخلص سالفته صح الحين نرجع. أنا بجيب عشاي وبجي يا جماعة. يا أخي جودلي. Excellent positioning, able to get that side as well. Blue team has a pretty okay lead at the moment. Megdi still going to be holding on to the stock for red team. Let's see what they can make with it. طبعا مشارك. So far, Radish and Megdi, they are slowly but surely turning this game around for them. Going to be knocking out Meow, and this is basically even at this point. Void is stuck in that 1v2, but he's not going to get stuck in any 2v2 combo, which is very, very important. أيوة مشارك مع هذاك خوينا. زين. Void has been whiffing a lot, and Megdi لعب في بداية البطولة. and that position was brutal. With that recovery, that's okay. Radish came back in there and made sure the لا زين هذا NA هو كان نفس اسمه كيوتي. All of a sudden, it is all one stocks apiece except for Megdi, who's holding on to two. What's going to happen? Oh no. Neutral signature coming out. Radish now in a difficult situation. He's gonna have to try and run a good amount, and he is going to be able to do so on the skate. That's a lot of damage already applied onto Void. Signature hitting Meow as well. Radish ومجدي قاعدين يسوون كومبو وهذاك Megdi now Void is off stage. Meow is going out there. Oh no, you might have just put yourself in an awful position. I can't believe that down and connected on the stage. Void made it back on and wanted to double dip, go out there against Megdi. Wasn't successful. Everybody is alive. Yeah, and all of that started by Radish being off stage. They were trying to knock out Radish, and they just kind of reversed that situation on top of its head. Amazingly played for Megdi and Radish. They're running away with this lead now, and they just need to find basically one good hit to get this knock. It's going to be the air lights into the weapon throw. لحظة. Finishing it in style. Megdi and Radish are هذا يوز يا. That was a little silly, wasn't it? That was a silly way to end it off. Like the neutral light just kind of holds you. أنا شفت البرودكشن مكتوبين لو مدري مين. Okay, I got really scared for a second. That looked like that was going to be a game for the blue team for a second. Meow and Void, they came alive, especially in the opening. I was like, whoa, what is happening? Megdi and Radish, they pulled it together towards the end.
They're finding their adaptations that they need to make. عشان نقفل And الشات I mean, at this point, we're looking at amazing 2v2 players. I think for Void and Meow, it is going to be incredibly difficult for them to one-up Megdi and Radish yet again. Yeah, they started off in the beginning of that game, but the question is, can they do that twice in a row? That's going to, we'll just have to find out that answer in just a moment. They are now just jumping into game 3. They've locked in the respective legends. Are there going to be any swaps? Not quite. Everybody just sticking to the same thing. Everyone sticking to the same thing indeed, and in the start, focus are going to be split among the teams equally. Void, last one to get a spear in his hands. They're able to get something started right away. A little bit of damage. They do have that small lead. Megdi already quite damaged, all the way down in orange here. Oh, and blue team able to get red team stacked on top of one another. And now Radish, did you see that? That turnaround was amazing, saying, hey, wait, I'm not putting you off stage, I'm putting you back on stage, because he knew that his teammate was ready to back him up. That was such a good decision in the moment. And again, a crazy good start coming out from Void and Meow. يلا يا عبد الرحمن بنشوف مين بيفوز انا وين. أنا صراحة أتوقع ممكن. The same thing happened. Radish was comboing one of the team members, carried himself with them, and then ended up getting punished. لا هو شوف غالبا لونه وسنوي. لكن حطت نقاط على يوسو. أنا هو أنت مثل يوم يفوز. لا 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 مو موضوع ما بدي نقاط انا بس يعني ما يهمني. مو بتحيز Still though, Meow, looking at Meow's stocks and damage, he needs to potentially start getting a little bit more careful. Allow Void. Not if Void is actually going to deal some friendly fire around to Meow. That was a little bit unfortunate for the moment. Nice punish on that one side tick. Meow comes back onto the stage. What will they do, Radish? Radish, look at how much damage he's taken. Radish is the most vulnerable player on the screen right now, and Void is still stock tanking. I don't know how he's doing it, but somehow he has Bekdi getting that nair. Very unfortunate, not going to be knocking out Radish. Enisig almost taking down Meow. You are back. Meow soon to fall. Welcome back. Radish and Megdi, although they are low on these stocks. روح البث الاساسي يا بين. ليش الاساسي؟ اوه اوكي. يلا 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 جينا البث الاساسي جينا البث الاساسي. ايوه ما توقعتك جبان يا حسين. وش في جبان؟ ليش؟ ما حطيت معي نقاط على نقاط. انا ليش تبي تحط على يوسف؟ لو بحط على بعض اوه الو اوكي انا عرفت ليش الحين. عبد الرحمن نقاطك بتكون في جيبي. تخفيني. Oh my goodness. Hold on. Oh my God. Destruction from Vecina, but a nice turnaround from Luna with that reverse downer into the stage to secure that stock. South America has been going absolutely wild all year. And Taz has been making it a point to hammer in that he expects by the end, by Sunday, عادي اهو. خليه يفرح بفوزه المتواضع هنا. فوز متواضع حلو الفوز متواضع طيب. إذا أنا متواضع. Is removed from the game. They're behind 2 full stocks. You take one side leg off of that spear, you're probably getting carried. Luna is one of those people who can make things happen. That is one. Can he maybe sneak this other one against Use? It's got some work to do. What does down is gonna make it happen, so he's pushing down the last stocks. Still got a lot of work to do here though. هل من اللي شفتوه هل تحسون ان لونا وسنوي مستواهم طاح ولا ذا يعرفون اللعبون؟ لا يوسو يعرفون اللعبون. ذكرني مع ذوليك مستواك طاح يا حسين. لا انا قلت يمكن عشان يده يقول لي انه مستواي طاح عشان يده ولا شيء. Use was hanging out the whole time on the right. Like, look, if you make a mistake early, I'm catching this there. But he never got it. Doesn't matter though, because Vecina backed it up, pretty much creating a near checkmate scenario for Luna over there on the right. تدري يا من في مجموعة في يوتي اسمها ريد رابتر. جد والله. والله بس ريد اللي هي ريد معنى غزو. ريد اوكي. ايه
their minds that like, مش ريد this team is gonna get far. مش And yeah, ريد we're يعني top 2, so they've made it decently far ريد already. ولا But بتاع at this point, I mean, geez, like look at the stats. Talk about that a little. The damage average حقت between the واحد two اسمه was شيء quite literally أوبسيديان. double. There was 522 and 557 لونا scored مزين by the شعره. blue team, but مستواك طاح يا حسين لانك نحفت انا نحفت. on the other side, talk about Snowy being eliminated early. He only did 200. بالله يا حسين جت فترة نحفت يا حسين. نحفت وبعدين سمنت بعدين نحفت بعدين سمنت بعدين نحفت بعدين سمنت. It looks like we might maybe see a switch here though from the انا كذا انا جسمي كذا بريال انا انحف بسرعه واسمن بسرعه انحف بصعوبه واسمن بسرعه. وضعي وانا شو اسمه وانا كل اللي اكله يروح على طول. انا اكل اطلع. معناتها عندك جينات حلوه. برو رغم هيك انا اعتبرته قصير بالنسبه لناس كثير. بعرف ناس يا رجال مرات اشوف ناس وانا ماشي في الشارع ما شاء الله يا رجل قريب المترين. That's not a matchup you're وكثير seeing show up. عدد قليل. Everybody's seeing the Zonics now because it's just such a dominant core. It kind of gives the same feel of Cross where you get a lot of setup sticks. You also get a good amount of range backed up behind the bow. But everybody's seeing it. You're used to it. You're getting practice in for it. Nobody's prepped going up against Sidra and Arcadia because you're just not seeing that team show up. But it does look like we're going to lock in back into the same lineup. I like that. Luna and Snowy are a dominant core for good reason. You can't let a game like that get you best of 5. You got plenty of time to learn. And one thing about being a player خسارة ولازم يخططون. يا اخي بعدين تذكرت وقت تعمل كيو ولا البانك تقول ما في احد على طول جيب جيم. ايش فيها مطولة على طول ميدل ايست يا رجل. لما جيت لعبت Looks like landing options are the thing here. Felt like they عبد الرحمن عمره 15 وطوله 165. They can navigate around a couple bad spots and disadvantages, but that matters only لا if you كويس avoid things ترى like the يا. DC neutral sync off stage. But really early. لسه ما انتهى النمو تبعك يعني عندك كم ايه سنة 3 سنين قدامه لسه. من بداية تقريبا 17 18 هيك ببدا طول كيف. حاول تعمل تمارين الطول يا عبد الرحمن. في السنة والله مسوي شغل في السنة والله. اتوقع ياخذ اكسترا دمج كثير. على شو اسمه سنوي ولونا Humility is a thing that you get caught quite a bit on when you decide to recover high there from that mistake, and that's exactly how it played out because we saw Snowy fall not that too much longer after. تسوي دوج بالاخير يجيك برضه بالجراوند باونس حق الصفر يصيبك. The big plays from Red Team are what they need as we're seeing a quick 4-piece come in, starting to wake up a little bit. السلام عليكم يا بث. Snowy said it himself right before in the interview before hopping into the set saying me and Luna are quite the explosive team, so I wouldn't be surprised at any moment in this game if they just suddenly get one really quick conversion that turns the tide of battle. But so far, Vecina doing a great job. طيب قلنا لك عليكم السلام. والله قلنا مرتين. عادي يبي تنشن اكثر ادوه. Luna looking pretty healthy. The red team does not want to eat any of these dares off the side. Ground pound would take it too. Tries to catch the wall volley there, just misses. And the tough part about this is too is like Luna is one of حتى the اللي players بالبث who سمعوك is يا so ليجندري. willing to just let a signature rip and just think of a freaking devil. That's the perfect conversion that the red team needed there to go ahead and secure themselves a very slight but impactful lead in this game. This is why Zariel showed إذا حسيت نفسك ضايع ارجع لفيكتور يا يوز. factor to that, but you have to set up tool with the bow. صدق انه يوز مع سام سعودي فريند. Guaranteed 2 KO as long as Snowy doesn't drop that situation, and Luna's still holding lead here. A borrowed time lead at that. يقدر وصل لفريند وقبله. Luna is pressing that Sigma. It's one of the few people that's able to غريبة. والله انا استغربت والله.
المشكلة تدري أنا ما عرفت ينزل منه. شوف يوز هذا خويي الفوز بالبطولة. تلقاه أصلا ولا يعرف الديسكورد ولا أصلا يتكلم. قفتك بعد يوصل إنه بخسر. والله يا عبد الرحمن يعني. اوكي صوت على يوسف بالسنة صح؟ يس. وعبد الرحمن حط على لونا وسنوي. بس ما كمل ريكفري. اوه نايس والله. Why game one is only game number one. It's a time to adapt after لونا the best of الأفضل. 5 لا يا دراجل situations. صدقني أنا كنت أسأل حسين أكثر فان لونا. صحيح بس كل مرة يخدمني فيها كل مرة. جد. هذه أذكرها. الشاشة صارت سوداء عندكم؟ اوكي كويس مو بس عندي يعني. يحب امي مرة أكثر من وخدمني. قاعد يفوز مرة. مع انه خذلني الا اني ستيل بومي فان. أفضل شيء إنك يعني تضع ثقتك برب العالمين فقط. لا تضع ثقتك بالبشر. استغفر الله احنا نبي البطولة احنا لا يعني يقول ان انفنسبل حسين من زود ما انهم يبون متدف ما حد شارك في الجيف واي ترى. اقول لك من زود ما انهم يبغون هذا ما حد شارك في الجيف واي خلاص. الكود خله عندك. الله في جيف واي اصلا ما حد شوف انا صراحه لما كان والله نفس الشيء ما حصلت نفس نقاطي على تايتل الاخير اصلا ما اقدر احصل بس الثانيه. زين المفترض تكتب يا اخي الجيف واي بالشاشه. طيب كتاب طيب موجوده. قلنا لكم ساعه. خلاص خليهم من بعدين يا حسين سوي لهم بنت الخاص بعدين. ها؟ طب يعني هم بردانين ولا ايش؟ الحين كله على قاعد طفيت. والله صار شعور يا والله يدرك يس شوف البخار اللي وراهم هذا من البارد يا ليجندري. يامي ترى ليجندري يصدق بسرعه ما ينفع تمزح معاه. انا ادري هذا اللي جالس. حرفيا قاعد يفوتوا اي ادري بس هو قال لك بخار وتقول طفل مكيف. لا من جد طلب بعد كيف تشوف الطلب ما في مشكله بس هو يمزح يا اخي ما بس نايس فوكس ثالث ايش في؟ سوينا كنا يقربون. بس غريبة كيف سنوي وحس بالبرد. سخيف يا خلاص فاز عبد الرحمن فاز اخذ نقاطي. عادي نقاط تروح لاخوي المسلم افضل من ممكن يكون في ناس شو اسمه قاعدين يتابعوا البطولة مالك. حتى الجراند باوند يوز قاعد يسولف. لا تعليق لا تعليق لا تعليق. not going to get rid of Snowy. They almost evened it right back up. And you can see like when they're doing these double لازم تحسن في الاشكال. ما يعمل اشكال بعضهم يا حسين. ما امزح. See Vecina wait in the back with that sword saying if they try to get past it somehow I'm gonna down. يعني and that's the danger of that at all times because you don't want to get locked down. في الوينر راوند 1 يعني لها انتقدهم يا حسين. جد والله صعبة شوي. Ready to be KO'd himself, but they did answer back. Look how much damage is already on Luna. Luna, however, gets his way through. Snowy wasn't capable of going out there for the ground pound because he already committed to the jump, but if he was ready, that would have been a KO. Yeah, 100% was so
in position but couldn't quite find the mark. اوكي البص صرفني قال لي صفر ثانية جالسة. Snowy just does a little bit of a stutter step back and forth and says, I know when you're coming. Hits that end lane and secures that knockout with relative ease. And Vecina though answering back saying, listen, these down six, I will let them rip, bro. Don't test me. I'm gonna let it fly. It can absolutely happen to you at any given point in time. And right now, Snowy trying to get as much mileage as he can out of stock because he's been taking minimal damage here in this game number 3. Vecina trying so hard to hold on to that stock, holding center as much as possible, but you challenge him too much, you make one mistake around that cannon, you take that side air, you get carried off the stage. That's why they're being careful about approaching him. Be a tough one for Hughes, trying to get back, burns that dodge, uses the recovery to go high and get around the hitboxes of the red team. Now just trying to find some semblance of bearing. Snowy still has 2 stocks. Vecina smacking him off stage, goes for the reverse slide charge. Neutral sig, I'm out. He was برضه كويس في It took the 3rd time for it to work. Vecina kept hunting for it, but that time it was a reversal that actually worked really well. And can they get Luna right now? Oh, misses out after the go for the ground pound. That's gonna push Vecina back down, but he gets back onto stage. ترى اذا انك سويت سبام يا عبد الرحمن بيعطيك بان زي مساعة يخليك ما تقدر تكتب. احنا غيرناها مرة بس ممكن مرة تسوي كذا وبعدين خلاص خسروا. اوه كان بيموت والله كان بيموت والله. ايه كم في الجيم في الجيم؟ This very much still could happen. Vecina والله maybe in the كان red, جاب so العيد is Luna, والله. so you see Luna have to hover around center, but Snowy catching that championship mentality, not gonna let لا you get تيأس to his لا partner, تيأس يا and they go up in the set. يا ابناء البرازيل. يا ابناء ايه درافو درافو ايوه. For Team South America, but Snowy and Luna cooking a little bit toward the end of that one. I don't know what game 4 is going to look like. Important factor about that too. عبد الرحمن فهمت علي. لا تسوي سبام حق الكماند لانه بيعطيك بان بعدين ما يخليك تكتب. That is not a good time for anybody, so they need to pick it up with what we've seen out of that defense. They are not having that right now. They're trying to send one of the many South American top talent teams down to Olymps. And granted, at this point, right, like we say all that, but that last game. لا يوز كويس بس احس اختياره للشخصية خطأ شوي. 611 damage done by Snowy? Like what a difference game 1 he put up 200. Call him Avalanche now, buddy. The ball is rolling, and you better be able to stop it. It's not looking like it because everybody's getting knocked over, and unfortunately for them, much like that, they haven't been able to figure out how to adapt past. يعني في شخصيات أفضل عرفت. It was not looking that much different than the Miami Dome. وقبل شوي يامي بيقول شو اسمه كويس باركيد يعني. What South America to really say, okay, yeah, y'all did it. We're going right. You can do what you did, but better, bro. And so I'm like, all right. I mean, that's really some South America for real, because that's the way they be squaring up down there. But so far, already a pretty decent start. I mean, I see Hughes using this great sword to great avail here, but then the interrupt from Luna on this double gym, bro. He's here to play. Yeah, Snowy trying to get an opportunity to play himself. He does get a response on it. Hughes is actually gonna fall. Knocked out, and Vecina get ready to join him. مو زي كذا مو زي كذا. Absolutely dealing massive amounts of damage هذا وينر. to Hughes. اي والله الوينر. Now they're just trying to answer back. They decided, hey, you know what, let's run it back to APOC, and I feel like they may already be. لا يا أخي أنا ما يهمني ذا. نقاطي. قلت لك. Do all they've had, but they have not been able to beat the Sonics over the last few. That's Vecina. You saw Hughes tried to break it up, going in there with that leg, but it was too far away, and they are both down a stock. But they at least answer back against Snowy. Yeah, I love that side to coming out from Hughes. نايس والله. اسمع في فرصة قوية والله في فرصة قوية والله مرة قوية. يقدروا ابناء البرازيل. خذ صداقة يعني. No, you breathe that one in and then you take a deep breath out because that was a moment of reprieve that they needed right there. Yes. And also you got me really hungry talking about that. It's looking good. They looked a lot better, but Hughes after that really early stock is gonna be pretty damaged as it's happening again. They're jumping on the Luna's also getting jumped over by the cannon on the right. والله خوية يجي منه His بالكلام. damage has skyrocketed over the last 10 seconds. But Luna is smashing that sick button, bro. And they are not able to stop. There he goes again that time. Oh my God. Interrupted, but يوز قاعد يجيب العيد. So loud.
قال هو ما كمل الضربة انا اكمل الحين. Even Snowy's getting a little bit on the fun. He's like, yeah, I'm gonna do a sick too. Finds that side leg recovery, manages to remove that stock from you as well as he's getting sent down to his final stock. That was so disgusting. Watching Snowy move around the platform to force the early jumps and the dodge, waiting for it. Luna never needed to commit, and as soon as he saw the dodge burn, free recovery from the bow. They made sure that when Vecina lost patience, he had to press. They finally pressed. That's how good their pressure has been so far. And I love the save that we saw there from Luna as well. Snowy, Vecina, and Use are just trying to remain relevant. Use might throw out some of those neutral sixes. You can see Snowy is hovering a lot اصلا في الايطالي ما عندهم شو اسمه جماد ولا شيء، عندهم اما شو اسمه مؤنث او مذكر. كانت تكون مكتبه اسمها مثلا مكتبه. والله شوف ماني متاكد مره من الكلمه لان انا اصلا كلماتي صار بالايطالي تقريبا اسمها بيبليوتيكا. احنا ما عندنا طيب. احنا بعد ما عندنا الا مؤنث ومذكر. سياره. عندنا جماد. جماد وش جماد؟ كيف تنطق الجماد؟ طيب بس ما نقول يعني بالانجليزي عندهم ات بس احنا ما عندنا ات. طيب مثلا ما نقول احنا شو اسمه ما نقول الكمبيوتر هي الا اذا انك جيت تبي الا الكمبيوتر عندنا الا مذكر احنا الكمبيوتر عندنا. هذا ارجع اقول لك بالانجليزي ايوه عندهم جماد اللي هو ات بس احنا ما عندنا. لو تروح اللغه العربيه الاصليه ها بيكون المؤنث والمذكر هذا على مثلا الاسماء او الحيوانات. ما في شو اسمه على تقول لي على شو اسمه الجماد ولا على بلد. يعني بنفرض مثلا تقول لي فرنسا مذكر. قاعد تخربط انت. انا بتكلم كلغه عربيه. انا بس بجي اصير حس مخي. يلا مع السلامه يا عمي. فازوا والله. Possibly could to stay around because that was a long amount of time on the side. But as long as you as a team don't get reckless and give up stage control for no reason and end up falling off stage, there was that one opportunity he tried to go for the D6 to catch him after they accidentally hit each other. That could have stolen away. We didn't see that happen. كمان انا فكرت اني بخلص على تقريبا. قادلي وزين ضد فيند ساك. اوكي مباراة برازيل ثانية. حلو. انت الحلو يا قلبي. تخيل يفوز بالبث البرازيل. انا يعجبني ليجندري لما دائما يعطيك الاجوبه اللي كذا انه ثقك. ليجندري اسطوره. ماما ليجندري فعلا يستفون. اسماء البلدان مؤنث؟ لا مو بكلها، يعني السعودية مؤنث، البرازيل مذكر. ليش؟ عشان فيها تاء مربوطة. انا لازم اني اجيب لك مثالي يعني علشان تفهم. يعني لما انت تقول مثلا سيارة ما تعرف حقت مين السيارة، تقول لمين السيارة هذا ولا لمين السيارة هذه؟ هذا مؤنث ولا مذكر؟ ولا جماد؟ ايش رايك؟ هذه جماد. لمين السيارة هذه جماد؟ ولا انت من النوع اللي غصب انا صح؟ بصراحة غصب انا صح؟ خلاص اوكي. لا ما لي كذا. شايفني ليجندري؟ ليجندري دخل في الموضوع وما له علاقة. ليجندري وانا ماني ليمبي. نيزي ومنير اكنو بليز ريد بول وساندستورم. ريد بول وساندستورم؟
بومي قربنا لليو اي. رد مقاطعين. نيز ومنير ضد ميدو اكسبيرينس. يا هذه والله مرة صعبة. غريبة احس. ميدو اكسبيرينس. ميدو اكسبيرينس. ميدو اكسبيرينس. ايوه ميدو اكسبيرينس وبسهولة بعد. يلا نحط عليهم 50,000 يا حسين لو راحت مخاطر. لا انا ما قلت لك، انا ما قلت لك احط. ايوه لا تحاول خلاص. عيال انا قلت احط، انا قلت اكيد هذا اللي بالنسبة لي يا اخي. رفعت الاقلام وجفت الصحف يا حسين. So we'll just have to see what the rest of the weekend holds. But before we do that, we have 4 more sets to bring you guys over here. And I'm pretty sure بس بلو مايكدو ريدش في البث الجانبي. what we have lined up after, right? But I'm pretty sure they're all going to be bankers. Yeah. I don't think there's anything left that can't be a bank. There's going to be some high tier action, high PR, and high earnings clash. Yeah, I definitely think, especially at this point, at least the 2v2 bracket. ايش معناها نسيت. But I definitely think we're at the point of this bracket. صورة السماء. Yeah, there's no. صورة بالياباني اسمها. ايه. الكلمة الوحيدة اللي بعرف كيف تكتب. يم باور رينجرز زمان. اوف ستريم. حق الساموراي. حرام والله. كريسو بلو مستواهم عالي والله، اخر بطولتين لعبوها شفنا مرة كويسين. صار لهم خسروا؟ لا اوف ستريم قاعدين يلعبون ضد مجدي وريدش. شوف جودلي وزين. هذا الماتش كويس. حرام عليك جودلي والله حرام عليك. ما قدر يرجع. This is a lot of صدته والله. in your face action coming from blue team. Coming out here trying to rack up these stocks. The quick Zen finally losing his first stock, but this is something we see from Godly quite often. He's already on that last stock. Yes. And we see that a lot from him in 2v2 situations. You know, we can talk about, you know, grand finals last year for 2v2s and where he was stocks very early and leaving his teammate left to have to make up that deficit. And I don't want to see him put himself into a situation so early where مع ذلك يا فوكس مينا ما احس انه تحسهم يفوزون بشكل مرة قوي. يعني مع انه صحيح ان مستواهم حلو بس احس انه شوي غرابة لما نشوفهم يلعبون. اوكي حسبت انه زين على اخر ستاكه. لا لو كان على اخر ستاكه كان ممكن خساره والله. Right, and I'm just gonna say that was a pretty one-sided first game there, Zin. I can't lie. There was good shining moments. They had a chance. When they robbed Godly and then put him down to the last stock, they had a chance. Unfortunately, they got caught by I think it was the neutral sig from Zen. He caught both of them at the same time, took out both their stocks, and then now it's like, okay, well, it kind of neutralized the lead that you guys had. And then we all saw how it played out from there. Now going into game number 2 at TK's house. Absolutely. Hopefully, a red team's going to be able to get some sort of rally, be able to have some sort of a solution for this offense from a blue team. Zen trying to set up Godly to be able to pick up that team combo. Godly went high. Godly وكيوتي أو زن with فيند معاه. يسوون مقابلة مع experience. ما يهمني بزر ما أحب سواليفه. experience حزين. راح يكسر بطريقة غير مباشرة. أهلا شايلين بلاي ستيشن قبل ما يجي.
ما تدرب كفايه. الناس كاتبين لي اكسبيرينس جو تيك ان اب فور ريل. مسكين. يب درافل احس انه يعانون شوي. اوكي شفت الحين حقتك يا البث يرتاح البقال في الثاني. ايه صرخني. من هو؟ بس الشات عندي قاعد يعيد اصلا. وقفت بالستريم. شفت كيف ضربوه بالنار؟ ايه اوكي. او ماي جاد. Absolutely. Godly trying to find a way to get back up on stage. Oh, big neutral sig. It doesn't catch anybody but his teammate. Gonna lay down some good ground damage though, but he's been disarmed. Godly just ready to scrap an arm. He don't care. Gonna get sent over off the spear. Godly gonna find him. Oh, Fiend, nice a signature. Gonna take him out. And now Zen is. Oh, تأخر ساك تأخر. Is really close to falling on that second stop. Yeah, they're so close. Oh gosh. This is a twofer. Yeah, bro. We go together. Exactly. That's the second time we watched them get double KO'd. Now we see two people getting hit at the same time. أنا بكرة بشغل البي سي على الستريم بكون وراي محاضرة. لا حط المحاضرة قدامك وعادي تفرج. لا أنا ما هي برا البيت. براي فهمتها. أنا آسف. أنت تقول وراي أنا أقول لك حط قدامك. أوكي حلو ما أقدر أقول لك كذا. أوه ماي جاد متقدمين والله ما توقعت زي كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا شو يدون؟ طيبين؟ نجم براو. والله في الجبل. ليش حسيته فيكس زبالة؟ يا رجال كلهم من نفس الدولة. كذا اعتذر لي. أقول اسكت يا رجال. الدوق لو حطه بالرياض ضاعه. الدوق تحطه بالرياض؟ يا تسمعك. الفيديو يجي شيك على ذريك. أنت طبيب الاحترام مدري شو اسمه. ايه عشان يصدمني بالشو اسمه بالاشياء اللي يقولها. ايوه مو في واحد اسمه طبيب الاحترام. ليش انا زعلان يا طبيب الاحترام ليش؟ ليش سيارة طبيب النفس مو بالاحترام. هذا نفس الشيء يا اخي. المشكلة انك تصير طبيب نفسي انت حرفيا شفت المدرس حقنا حق علم النفس يقول لنا ايش يعني اللي يصير طبيب يقولون هم مرضى نفسيين يقولون هذا اتذكر انا زي كذا بعد يقولون دائما اللي يصير دكتور طبيب نفس طبيب شو اسمه الدكتور هذا ايوه عرفت ايوه يا اخي اكثر حصه احبها واكثر محاضره احبها حقت علم النفس مره يا رجل ايش ثاني يا رجال ما تحتاج علم نفس صلي اقرا قران وخلاص. طيب لازم تعمل الاديان بعد حسين دحين يعني اجدادنا طيب ايوه زمان هل كان عندهم مشاكل نفسيه واكتئاب وما ادري ايش؟ ما كان عندهم. طيب ما في مشكله يعني الحين انت قصدك عشان بس زمان ما كان عندهم انت عشت معاهم انت شفت اذا في عندهم ناس زي كذا ولا غلط مننا. هذا اقول انت عشت معاهم ما تدري طيب. بس بصراحة كان في قصص ان كانوا بعضهم يذبحوا نفسهم عشان يعني ما قدروا يعني يرتبطوا مع البنت اللي اوكي انا بصراحة يامي احترمك لانك انت عدلت لنفسك يعني. رجعت افكر بالحقائق.
لا مين يلعب بكوين ما يدب بدي يب لا ليه تكذب يا بن سبب؟ لا كذب هو لو يشوف الستريم بيعرف لا هو ما يشوف الستريم هو بس يشوف بثي هو طب ما هو يتكلم عن بثك ماشي طيب هو يشوف البث في الديسكورد ما يدري ايش البث هذا مش مسوي اشتراك هو مش مفعل الجرس يعني. لا مو مفعل لا ما يا عيال دقيقة منير ونيس؟ لا ذاتس كريزي بدأ منير ونيس بدأ اي والله بدو انا قاعد اسمع خلاص قاعد يزين فاز ما يحتاج نشوف حسين لو يخسروا اكسبيرينس اي بليم يو يا حسين يعمل بيجيك لبيتك حسين انت اليوتيوبر شو اسمه يا انت اليوتيوبر لو خرعني انت اللي علمته براولهالا يا حسين نثق فيه لا نثق في قلب الورق اوه لا حرام والله let's go حرام والله حرام كان الجيم قريب والله حرام يلا البث الاساسي يلا البث الاساسي الكود بشوفه بداية ما تكتب الخير يا حسين هنا صار افضل في تويتر يحلمون لا يا شو اسمه والله لو كان قتل اسمه نثق بقلب حسين يا الله لو صوت عليها والله كنت بكسب يا اخي اوه كمامات اصلا حسين ماشي يعني انا حسيت بوجع في راسي من الضربة ما ادري خلاص حسيت فيه Yeah, that's the thing we were talking about before with Made Experience. They're very momentum based. It's very cliche thing to say, but they are. And when you were getting stuffed out by 722 damage by and Knees just barely missing, cracking out at 500 with 458. It's not easy to deal with, and this is why we talked about how Ogre is so strong in these positions. He breaks up a lot of what you want to see out of design by getting a lot of setups, by being a little bit too comfortable down there on that bottom stage. حسين متى يفتح الباتل باس؟ شو دراني ما ادري. اتوقع يمكن اسبوع اسبوعين ما يطول هم في يجيبوا تقريبا الثالث ما راح يطولوا هم اصلا بيجيبوا الباتل باس الثالث على بال ما يصيروا يفكروا اصلا وش بيحطوا بالباتل باس التاسع بالاخير انا اللي بستفاد انا اللي شو اسمه شاري الباتل باس من بداية الرابع انا اللي بستفاد يجيني اشياء جديدة اريد انا رحنا اوكي يا مين دايما مبشر يا لسه ما مبشر وشونغ ترى والله مش اوركريم هذا ميمون يامي نيز مو بنيز شو اسمه ذاك اكسبيرينس وميد تيم كويس فيحتاجون جيمين عشان يرجعون عرفت؟ اوكي انا بثق فيك للنهاية حسين للنهاية وريوا ميرا ايش لازمك في المستقبل بين المستقبل انا مش شايفه يعني شوف البوس مع انه في مليون تسوي الو انت It was a free punishment for me, so they're recognizing that's not worth it. I'm gonna get hit. Let me let you rock, and that has consistently been a thing they've been doing better so far. كومنتاتور قال برابر
غني رابع. طلع موضوعنا. الوضع على ام كلثوم شغال على الكافيه اللي تحت البيت. بدل ما يشغل القرآن يعني بنسبه. شايف؟ روح الصحم. والله يا الو اكسبيرينس حرام عليك والله حرام عليك. Get the defib out as well, get some life back in you because it was looking like it was not. Oh my god. اوكي يا ابي ايش قاعد اقول لك يا ابي ايش قاعد اقول لك يا ابي؟ ليش ما تصدقني من البدايه؟ ليش تشكك في كلامي ها؟ اوكي اكسبيرينس سمعك يا حسين. لا شوف شايف انت نيز يحب يسوي تبيون. يلا خليه يسوي جبت الخلوف معكم كيف الخلوف ذولا؟ مات. لك مستوى ثاني. لا والله واحد قريب شكله بيضحك كلام حسين. لا تضحك مع حسين. لازم يا اخي لازم. انت تبي نقاط صح؟ الحقني خلاص. يس الحقني خلاص. الحق بالعكس. انا اتوقع حسين عبارة عن شركة ونحن المستثمرين. صحيح ايوه. نحط نقاط الناس. That experience sends that pass over, and so at this point you gotta sit back and be like, wait, hold on, yeah, this team actually kind of filthy though, you know, for how few years of time he has in it. Experience has a whole lot of it. ما تثق بحسين. وليش طيب ما تخليني اتكلم عليه؟ ايوه يعني لما تروح تبي شو اسمه تشتري اسهم تروح على اخر شيء مو في البدايه. ما ادري هل كلامي صحيح ولا لا بس المهم. اوه شوف اكسبيرينس سوا. اوه اوه ماي جاد والله. That's also the very first time they've had a lead all set prior to that late game comeback. This is they started the game. ايه يأثر نفسيا تحسه يأثر. تسقط ذاك المرة. اوه نايس والله. لا ليه فجأة يلعبوا يا ساتر. Oh my god. game. Oh my god. ايش قاعد يصير؟ جماعة بطل شوي خلينا نستوعب. مرجل ايه يلا. الو. ركزوا على منير لا يطلعوا النيز الحين ويروحون لمنير. اوكي منير خايف اصلا. يا منير يا اخي العب كأنك في الونس ايش فيك؟ بس مات. حلو. بس يحتاجون. العب يا شيخ العب كور بس. ما تعرف تلعب بحقيقتك الا لما تلعب كور. Right now on Munir to say reach out there to put that effort and that report if he can, and they do as they get rid of experience that is now one more away from them bringing this up to a 2-1. Not looking too good for Made. Yeah, Made, I mean, at this point you want to come on. Oh my god these. والله قريبة والله. اوه نايس والله نايس. فجأة انقلب الجيم زي كذا والله. ثق فيني يا اخي. ثق فيني لا شوف كلامك احس فيه توتر كلامك. لا مو بتوتر. ثق فيني. اوكي واثق. منير يا فاشل يقول
it still wasn't enough because this was effectively a game of rebuttals. Anything you do, I can do better. You say this, I give you a 32 bars of why I can do it better than you, and they just have not been able to get عشان قال بار. Speaking of bars, the amount of time that the stocks lasted for experience were so short. It seems like he didn't do much again. He was in the middle of the fray the whole time, but he was getting KO'd so early each time because of that team combo. Because of that صراحة تطور كثير يعني عن بداياته. كل الناس اللي قعدوا سنتين ثلاث يكونوا كومنتيتر اي لازم يتطورون. الو منير الو. منير نفخ بحسين نفخ بحسين الو الو وقت ما لمس. لا ده غبي رجع على الفاضي. Maiden experience are answering the exact way they need to. He's fought forever too. He got that saying he was able to continue to keep himself off stage safely, but Munir now in the mix of it, trying to see if he can sneak one out and experience doing much better. Jumps in the way, thought he was maybe gonna get the follow-up, but gets caught himself. Yeah, just a little bit too early on the positioning there, ends up getting caught, but still a lead for Maiden experience. Another signature. Go ahead and push Munir into the corner. Almost conversion to the unarmed side area as well. The team is looking so crisp. لو انه عطى سايد اير كان قدر يكمل اكسبيرينس. He was getting his extra hours in, but he does finally fall. But in exchange for that, السلام عليكم إخوتي في الله. السلام ورحمة الله. أهلا أخينا في الله. انبسطت يوم جيت صح يا عمي أكيد. طبعا. ها بدون كلام والله سلكني والله. تدري يا سايكس انفنسبل كان يمدح وانت موجود. ايش كان يقول؟ قال ان كنت جالس اقول انه يوسف كويس في اركاديا، قال لي لا سايركس افضل. حبيبي الله يخليك. يسوي حركات اللي ما ابغى شو اسمه اخلي كلام يامي صح عرفته. تكفيني يامي تكفيني. خلاص اذا حسين قال حط نقاطك بحط نقاطك. حط نقاطك يامي حط نقاطك. مع السلامة. قلت لك الشامبيون ماتيريال يحتاجون وقت مو على طول يفوزون. يب زي ما سنوي ولونا يوم خسروا في البداية. ايوه شفت شلون؟ ترى هذا الحين جيم فايت هذا الفاينل بنشوف. اصبر انا قلت هذه درافل يقول انا قلتها مو. توقعاتك يا استاذ يامي. مين بيفوز البطولة؟ لا الميد نيز. باقي لي 10 دقائق. انا واثق بحسين يا ساركس ميد واكسبيرينس راح يفوز. انا واثق انت فيك انت يا افضل واحد في الدنيا. من بعدك زيك الحين ساركس. لا كمل يا عيال لونا وسنوي ضد زن وجودلي بدوا ترى. جد؟ يب بدوا ترى. ما بدوا يا كذاب. لسه ما بدأوا بس يعني بس الموقع بدأ. طيب انت اللي بدأ. ننهي دي ونشوف الثانية. هذا اخر جيم. ها يامي ها. لا انسى يا ساركس. لا قول والله قول قول يا اكتب لك خاص. لك ايوه عطى خلي يامي يثق اكثر. يا رب نيز منير يا رب. ما راح يفوزون لان يامي وثق فيني. والله ما ابغى يا اخي امريكا تفوز يا اخي والله ما يستاهلون. تو ماتش ايجو والله تو ماتش ايجو. ها الو البرازيل اللي فازت 3 بطولات ورا بعض كل واحد برازيلي جديد. ما عليه اهم شيء مو امريكا. خلوا الوين ستريك حقهم اوه نايس والله من منير. والله نايس والله من منير والله. اوه نايس. خير يامي هلا قاعد تكتب. احمد يب
the elimination side of bracket is going to be so much harder. There's so many good players down there, and you can see. اوه غبي والله نيس، والله غبي نيس، والله غبي نيس. ليش راح للضربة؟ Falling back to back has made an experience forced their way into the lead. Happy birthday to users. That was a present. We got أما فوزي صارمي خسروا ضد مين؟ The blue team barely even in the red window. They have to answer back if they want to get rid of experience. They got to do it now. بريتو يا أخي والله He gets pushed off the side off stage. He decides to make a play, attempt that fade, but made with that amazing movement, getting away from home. Yeah, now we're coming down to your wrist line. You really have to أنا بصراحة يعني نايس والله نايس. يا رب يفوزون يا رب. اوكي انت لها نيد انت لها يا الباكستاني مدري ايش اصلك انت لها. والله الله يحمس يا اخي حسين اللي تشجع كذا يفوز على واحد كذا. اي اكيد والله يا اخي للمرة اوه الانقاذ والله انقاذ والله. وثق فيك حسين. قلت لك تطفيني. يا ساتر يا انقاذ والله Hope they hit each other. You need to try and sandwich yourself almost between them to get خلاص اذا اكثر سوى نفسه ذكي بزياده وقتل نفسه. والله كان ذكي بزياده ما توقعت علي. يا رب اللهم احمي بصيرة العدو وخلي نيز يفوز. لحظه تدعو علشان يحمي بصلة العدو؟ ايش الغباء ذا؟ يا اخي بصلة العدو والله لازم تموت. بدورز بس بصل. فهمتها؟ قلت لك يا اخي ما ادري ايش تبى تثق فيني يا اخي. خلاص راح نثق. Trying to get them to hit each other's off the كم يجيني. At that window, that one nair will take you out. One recovery from bow take you out. You jump too much, you're getting caught. And that's exactly what كم يجيني 30,000. ليتس جو. جاني كثير. because you can't stay on the ground too long in between the two. He finally got the read. 80,000 was able to shut it down, but that was looking like for a second He's was gonna make. I just wanted to, you know what? Why not? Why we got يا الكلاسيكو بدأ في برول. ها كلاسيكو. يلا انا اروح برو. ايه كلاسيكو اكنو بلاي ضد بومي سادسون. هذا الكلاسيكو. هذا الكلاسيكو في برول. سوق علينا تسوق صح؟ ليش؟ لا هو مو بسوق. انت بالله ما هو الكلاسيكو حق برول يا احسن. ما تحس الكلاسيكو حق حسين. برول. ها نحط النقاط حسين. وشو على اكنو بلاي سوون سامسون. كيفك يا ابي انت وصول كيفك. لا خلاص انا اثق فيك احسن ما. لا اخر عندي اذا حسين قال نحط حسين قال اخر عندي. لا شوف بيني وبينك بصراحه مع اني بشده اتمنى بومي سادسون يفوزون بس بشده اتوقع انهم بيخسرون. هذا توقعي. لا انا ما قلت لك حط على شيء. انا ما قلت لك هذا الشيء يا حسين. يعني ما نحط. شوف حسين خذها مني يا حسين من الاخير. لو فاز بومي سادسون ولا كذا تبي. ايش دخلني انا؟ صبر. انا قلت هذا اللي اتمنى ما قلت هذا اللي بيصير. طيب هذا اللي بيصير. ها؟ ان شاء الله ما نجح. يعني سايح تقول اكنو بليس. انا اقول بس لا تحط علي. يا اخي لا اتري. عبد الرحمن ايش رايك عبد الرحمن مين بيفوز؟ لا تحطها على راس عبد الرحمن. لازم احد. انا بحط فلوسي على اكنو بليس. ديو موجود؟ ديو بيروح حول على ديو. والله ما راح يجاوبك ولا احنا. ديو قول لي اكنو بليس او بومي سانستورم. قول. Right, no, the guys went sick, no, it was a lot of fun. He's doing, that project is really cool. I've been learning بومي سانستورم خلاص. بومي سانستورم يلا. ديو لا. No, it's been a really cool series. Make sure you جاب فيك العيد ديو. خلاص حطيت النقاط. شوف يا مي اعرفه حركاته اللي علشان ما يبغى يحط بنفسه وبعدين يقول انا حطيت غلط. لا يبغى يخلي الناس تختار. لا عشان يقول انت خليتني احط ذا.
ايه عشان ما يحس كذا ايه عشان اي ما يحس انه هو الغلطان. ايه لا يعني حلو تستشير الناس يا حسين يعني. انا الان يا يامي غسلت يدي منك. لحظة انا ايش اسوي بيدك بالاساس؟ صحيح صحيح ليش؟ والله صدق. ايش قاعد تسوي هناك يا وسخ؟ يا ارنب. ارنب الو؟ تدري بعض الاحيان اتخيلك بارنب يا حسين. بارنب تتخيلني؟ يا اخي ليش كنت مرة تو ماتش كذا مركز على اي حاجة؟ شوف حتى عبد الرحمن قال بوم سانستون. يعني اقدر الوم عبد الرحمن، اقصد يعني اقدر يعني اقدر اثق اكثر في عبد الرحمن ودي. ايوه في النهاية انا اللي بطلع صح يا يامي. انا اقول اكثر بليز. ايه تفهم كفك. لا الانفنسبل ما يتابع كثير، ما يحتاج. وانا لا يا شيخ انا ما اتابع كثير يعني انا ما انحسب. كيف قعدت لك يا يامي؟ انت قاعد تغسل يدك مني اصلا. اي صح وخر عني بتكلم ما احبك. كيف يا الكخة انت الكخة. كيف اوف يا اخي شوف الجيم. والله انا بروح يا عيال عشان اذا فازوا بوم سنسر ما تطقطقون علي. لا يا كلب لا. اتخيل حسين باذاني قطو. الو وات الو والله صح انا بعد والله يا اخي انت رهيب والله. مين قال كذا؟ هذا وش قاعدين تخربطون انتم؟ انا احبك وات ايش اللي باذانك قطو؟ الو انت قطو يا حسين قول مياو. معليش انت متاكد عمرك 42؟ كلب والله كبرني كلب. كبر يا حسين. مو بعيد ترى. حسين وصيتي في الخاص افا خل اللي بش اسمه يجيني. اللي اي احد يبي يطقك قول له تعال لحسين. روح لحسين يا مين. هلا دقيقة بخطفك شوي. تخيل يا طاير تسوي يوصل 42 ولسه ما تدور. كل زقة كل زقة. His cannon is so scary because he really just picks his spot so well. And he just disrupts your movement. He's like, nah, I don't think you're gonna get to go there for free. You're catching something. Like the way he just side-lighted off of that platform and caught Godly trying to go to the weapon was just nice. Just add a little touch damage. متى يبدا الجيم يا شباب؟ مليت حبيبي والله انت اللي مليت. ها؟ ما حسبت ان المفروض اقول لك زي كذا. يلا يا ويامي يقول سنطيع عليه اصوات غريبه. جد النقاط في يدك مني. The way that Luna fought against that edge guard a second ago, it was a great edge guard, but his defense against it and the way he turned it into a godly KO. شايف كيف تلقى شو اسمه ظهره مقوس يا يامي من كثر ما يلعب ستيشن. مفكر نفسه شو اسمه مصارع جد. السلام عليكم يا جماعة الخير. شكله غريب يا اي صح توقعاتك لسنوي ضد لونا ضد جادلي. توقعاتي لسنوي ضد لونا ضد جادلي. هو gonna win يا حسين. انت شوف هذا الجيم قصدك سنوي ولونا. احس عندهم براكتس اعلى. الست الجلسة دي يا بقول لك احس ان لونا وسنوي افضل. شوف 1v1 جادلي بفوز. اي صح يامي. لونا يده عوره. عنده مرض البش بش 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 شو اسمه ذا. الحين الناس اللي كانت شايفه الستريم من بدايه اتوقع حصلوا كل شيء.
متأخر يا درافل، راح عليك البوس. البج ضعيف. Yeah, really. I mean, not as surprising that they were able to take the game, but the fact that just the way that started out, you know, like I said, they were behind the whole time and just able to go ahead and buckle down and pull it together. And now they have that momentum going into game number 2, and now that puts Godly and Zen back on the back foot, having to figure out, okay, what went wrong, what do we got to do, and how can, what can we make happen to tie this set up? عمل الساعة هذه قطعة. Thinking about it, trying to figure it out. They're debating, contemplating. I see, and you know, I can see what's going on over there, guys. حسين هلا اتوقع قد سالتك السؤال. ايوه تفضل اسأله مرة ثانية. But that's just Godly though. لا خلاص لا تسأل. يلا خلاص اسمح لك اسمع. اقوى برايم. ساندستون خلاص انتهى. ليش؟ انت سألتني خلاص جاوبت يا اخي، هذا رأيي يا اخي. ايه طيب يعني الأدلة نظرا الى توقعاتي الطقوس الجوية اتوقع ان ساندستورم افضل لانه كان يسوي كل شيء مع بعض. يعني ما يعطيك فرصة انك تفكر، واذا انك جيت تبي تهجم دائما تغلط، ويعرف كيف يسوي كمبوات ما حد شافها، فانت ما تتوقع انه يسوي شيء زي كذا. يلعب باليد حقته وحق البومي. ايوه يلعب باليد حقته وحقت بومي في نفس الوقت. ايش قاعدين تقولون؟ ايش قاعدين تقولون يعني؟ ماذا اللي قاعد انا ما افهم ولا شيء. What are you guys saying؟ فعلا كلام حسين صحيح. صحيح ايوه. عايزين يقول مدري ايش جد لهم ساعة على وجه جود يا اخي يحبونه يا اخي، يبون يثبتون لك انهم مو بعنصريين. مقابلة مع اكنو بليز. اكنو بليز خلنا نسمع شو يقول. مين القصير هذا؟ تخيل يكون اكثر من بنت. نسمع المقابلة ونشوف الماتش. I mean, I'm not really excited due to the fact that this could just be a replay of DreamHack Rotterdam 2019. So we can just bring it back home. Oh my god! حتى الجمهور قاموا يصرخون من الكرنج. 2019 تتكلم عنها كل زق. بس ما قالوا كل زق يعني. Obviously, this is just the first day, but you've already made it pretty far. دقيقة، أصلاً مين يبغى النظارة هذا؟ On the main stage though, for this stream, we've only seen one match so far go the full 5. Do you think that this is going to be the next one that goes the full 5? Honestly, it might. No idea. I know they're playing boots. It's going to be like difficult to adapt for a bit, but afterwards she'll be fine. Nothing else to add. I feel like there's just like a lot of confidence oozing out of the two of you right now. Any last words before I let you get set up? Good luck. عليكم السلام أهلا فيكسر. All right, you go get situated. We'll send it back on over to the boys, and then I'm gonna catch up with Boomy and Sandstorm as well. What an incredible amount of confidence they have for good reason. These are the throne holders of EU free. ما أقدر أقوله في الفويس هنا مع شو اسمه الجمهور والمتابعين. بعدين هو جاب طاري 2019. ايوه بس بعدين اقول خلاص. لا انت فضيحه يا اخي بعدين. الو لونا. اوه لونا. Luna went from mistake to being the great, like bro. Ground pound his voice. So with the eye, why don't you even come down here and Stolar's recovery with the side air? Oh my god. I mean, if you're gonna mess up, you gotta make up for it. شفت يا زايركس تقول لي مين تتوقع يفوز؟ قلت لك انا انه يعني لونا وسنوي افضل من شو اسمه. عندهم فترة أكثر تدرب يعني يعرفون بعض من سنوات ويلعبون مع بعض وحركات وكذا. الو سنوي انسى خلاص انسى. يا اخي شو اسوي اذا انهم اغبياء كذا؟ تدري زايركس ان في اشخاص يحطون رهانات كبيره على اللاعبين
يعني رهانات حقيقيه يراهنون بفلوس وكذا. انا اتوقع لو اني اروح البطوله العالميه بعد البطوله اموت يعني. لا اموت في الحقيقه. ليش؟ لان في واحد بيراهن علي واروح اذبح نفسي بالخطا واخسر البطوله. بس تتكلم علامه صفراء لا تقول كذا. وش قالوا؟ لا اموت في اللعبه. ايش سمعت جاي يقول؟ ايه في اللعبه اند جيم. لا راحت على مقابله سامسونج. لا جد والله لا عاد لا يا خلنا نسوي زي كذا. اسكت وبعدين نسوي زي كذا. صبر حسين انت من جد خلنا نسمع The one that pushes them into grand final. وين؟ Number 1 seed overall. موجود اصلا. عند ستروم. خلنا نسمع موجودة لا. اسكت لو سمحت. All right, we're back over here this time with Boomy and Sandstorm. We didn't get a chance. All right, we're back over here this time with Boomy and Sandstorm. We didn't get a chance to talk to you earlier when we caught up with Boomy. So first of all, tell me your impressions of the event so far and how you felt about your performance. I think I'm definitely playing really good today. Yo, والله عيب. Hey, Godly. Hey, come on, man. I think has improved from last year. يلا بليزك نو. All right, now I don't know if you guys heard, but they said it's essentially going to be like 2019 Rotterdam all over again. I want to get your thoughts on that statement. We have been looking forward to this rematch for a very long time, so we're not really worried about it. Yeah, they're European. لو نعرف سر زاري So we've got a little. والله انه قاعد انتقادي. Safe to say that you think that they just don't stand a chance right now? Yeah, definitely. All right, that is some confident trash talk. I am here for that. I'm just gonna leave it. ايش يعني كلام غلط يعني كمان. You guys go get set up for the match. This is going to be لو one انت you كنت do موجود not هناك want to تذبح miss. على هالكلام يا ليجندري. اي والله جد والله. بالعكس ثواني هناك تلعب. انسى المباراة السخيفة هذه اللي بيفوز فيها لونا وسانس وهذا. خلينا نروح للبطولة المباراة الحقيقية اللي الكل ينتظرها. الله بدأت والله. اي اكنو بس الحين تصل Once you get one hit, يلا بليز يلا. combo you to oblivion, but the same time with Blaze always lining up for Agno being such a ذيك معروف لونا وش اسمه يفوزون. and that is exactly what you need. ايه بني خلاص قادري. اوه نايس سيف. افضل لاعب فوز في العالم بليز ولا احد. والله فعلا والله فعلا. والله افضل لاعب بومي يبكي في الزاوية. بومي فاشل يا شيخ. طالع شيء. صح. بليز فاز في 4 بطولات عالمية. صح نسيت. يا حسين ترى بومي بنفسه قال ان بليز افضل لاعب. لا ما قال افضل لاعب. قال انه يشوفه مرة ممتاز في التوفيتو بس ما قال انه افضل لاعب بالتوفيتو. لا قال لو جيب يلعب مع احد بيكون بيلعب مع بليز بس مو بافضل لاعب. ما قال افضل لاعب. انت الان انت الان الافضل. اوكي بس مو بقول بلعب مع الافضل مني. بقول بلعب مع الافضل بس مو معناتها انه خلاص. They might be able to get things done as they're going to answer back right away with that side air. Boomy shortly to follow again. Blaze has refused to give up a single one. He said at the end, we're winning. And it sure looks like he's backing that up. Yeah, I mean, a minute and 30 seconds in, and Sandstorm already down to the final stock. Also down to the final stock. We still have Blaze perfectly healthy. Hello, Sandstorm! Boomy and Sandstorm, admittedly, they were saying they were playing pretty hot. دائما سانستورم يلعب بالميتة دائما. بالميتة. من هو الميتة دي؟ Just continued veterans. Keep putting on the pressure. Something that just happened a match ago was حلو. يلا تخلصوا من اكله يلا صفقوا بيهرب ترى بيهرب. شوف بيروح في ستيج. يلا بيهرب. خلاص ما يلا صفق اكله صفق اكله روح ما زال متأمل. Learn as much as he can. والله طلعت صادق احسن انهم بيخسرون خساره شنيعه. هذا اول اوه فيكسل. كيف حالك يا فيكسل؟ وين فيكسل؟ for that game one. I'm hoping going into the next one they're able to make the, as you were mentioning before, made an Blaze افضل من بومي بس the switch turn on to make the adjustments. It's all about adaptation, but you need to look. Math be hard sometimes, but these numbers are pretty straightforward. 300 a piece for Boomy, for Sandstorm and Agno.
192 for Boomy. اوه نايس والله من بومي والله نايس من بومي. عشان اعمل حركتك المفضلة صح؟ الو حركة مفضلة. الدوسك لا يا ذكي لانه سوى نير ريفرس ما راح له برا لانه كان بليز كان مستعد انه يسوي له بانش بس جاب جهة سانستر فما صار في عليه مومنتوم. الو سانستور ايش الحركة هذه سانستور حرام عليك والله. سانستور ما يقدر يلعب ضد اكثر بليز اعمامه زيادة. الو مو طبيعي. الو بليز ساعده والله. Oh my god. والله هذا اول مرة تكون صادق. نايس استم. نايس. بيروحوا في ستيج جبان بيروحوا في ستيج روحوا له طلعوا له. طيب طبيعي بيروحوا في ستيج بلا غباء. طيب انا يا حمار انا قاعد اقول لهم يطلعون له مو بقاعد اقول بيروحوا في ستيج سمعوني. حرفيا ضرب خويه. انت اللي ضربت خويك. لا حد سأل حسين يا جماعة. انا بكيف يا بكاء يا حسين. بطولة بدون حسين ما تستاهل. الله يسعدك. والله انك صادق ترى ما امزح ترى يا مو مجاهد. والله اني اتفق معك. يعني لو اجل سحبت على براولهالا خلاص ما راح تتفرجون بطولات؟ والله لا اوه بومي ترى انا الشيء الوحيد اللي بيخليني اصلا شرفت ان انتم موجودين. الله يسعدك حبيبي والله. اوكي اوه والله حرام يا اخي هذا ليش اكره سكن شراس نيكس لانها بطيئه تطول مره ما تنفع في التو في 2. يامي مع حسين بالبطولات لو شفتني مره لما لعبت نيكس 1v1 قاعد اسوي حرفيا سايد سيج وتسيب كله. اقرا حرفيا قاعد يهرب حرك يا حلال. اسوء سيج بنيكس سايد سيج بلاستر. ايه اسوء سيج بنيكس قاعد اصيد فيها. شوفوا يهرب ولا يروحون له يا اخي يقهروني يا اخي. بتذكر مرة ايامي سويت سايد سيج نيكس بالبلاستر حوالي 3 مرات ورا بعض والثلاثة قاموا. بلاستر سيء. نايس والله حرام والله حرام. اوكي نايس ليتس جو. والله يمدي لا لازم يكونوا مع بعض. ما ادري ايش قاعد يقول بس هو ليش؟ والله بدنا تاخذ. عاد حي واحد والله حرام. جد ليتس جو على وشه. ترى المباراة حقته ما بعد تخلص. مدخل على شيء ثاني يا الحين 8 دقائق يلا 59 57. نايس بومي والله نايس من بومي حلو كان مستعد. نثق بديو عبد الرحمن ديو عبد الرحمن لا تنسى الاسمين يا حسين. ديو عبد الرحمن لا بنساهم. وش قلت؟ هذا في ثانية أنا يسموني عنق الذبابة.
اوه نو 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 بومي ايش قاعد تسوي؟ بومي قاعد يرضى فيه. بومي يعطينا ستوهار. بطل سبام يا ذاكرة السماجة. اوف يقول لكم ذاكرة السماجة، يقول انتم سامجين يقصد. From this team, honestly, all the teams we've seen today has just been immaculate. But now we're at a point here where the stocks are even. Oh my god, يا أخي. Sandstorm. Of teams here, but Sandstorm is trying to hang on here. Doesn't have a lot of jumps. Nice little save. Moving off the respawn platform to make sure that Sandstorm can have a way to get back to the game without taking a whole lot of damage. No, he doesn't even get the Sandstorm there. So funny how he got in the middle and Acno said, I was busy here. Oh my Still god. went after Sandstorm and they still get the KO after all that. They finally get rid of Blaze. Holding onto that stock all the way down to that 6-minute mark. Yeah, they're doing a great job of isolating Team North America here. I mean, Boomy and Sandstorm trying to get something started there. Acno tries to interrupt it but also gets ما ودي يخسر، ما ودي يفوز. حط نقاط على بومي سانستورم. الصراحة كلها. أنا وثقت بديو عبد الرحمن. جبت يدور يا أخي سبب. يا ساتر يا ساتر لا. حلو عشان ابوي وسمسار قصر خدت اللعب عليهم. اوه نايس والله نايس والله. كيف اي الحماية والله عندهم بصراحة اسلوب مرة حلو. مرة والله انك انت الحلو بعد. ما عندي شيء. لو واحد يرمي بس لو بليز اجى معطاه بالله تصير هناك اذا نزل شويتين. ما في سبق يحمي. دايم يا اخي. ايش قاعد تسوي سانستورم؟ والله انه قاعد يرقص سانستورم ما هو قاعد يلعب. استغفر الله كان حلف. اوه حرام والله حرام. ليش هالماب؟ الحمد لله اننا والله لكن نتفرج يا شيخ. بومي جي والله جي يلا ربي جي يامي تخفيني يامي اي صحيح كيف تبي يثق فيك وانت تقول لا تثق فيني؟ طيب لا تثق في كلامي بس ثق فيني. شوف في بحر، في انعكاس في تحت على المويه. الاسماء معكم حبيبي. انت البطل والله انت فشار بطل. انت الفشار البطل حبيبي والله. خذ لك يامي الحساب الثاني باذن الله بليز يفوز بالجيم. بس بليز اكنه طيب. جي 3-1 يا شيخ. انا ابغى اشوف بس الناس اللي يموتون في سانستورم بس. والله في واحد انا اموت فيك. يا ساتر يا عيال. بسم الله وحش. صار سبيد ابيض. صار سبيد ابيض. باذن الله. سبيد ابيض. بومي اوه حرام والله حرام يا اخي حرام. مع السلامة بومي يا جاد الله حرام والله. اوكي خلاص ارجوكم انا ب4 ستوكات. ما جسه ارجوكم ما جسه. لا مستحيل اوه يا اخي والله مجنون يا اخي. والله مجانين يا عيال والله مجانين. ما عنده شيء لا اوه ماي جاد. بومي والله يا اخي قاعد يصفق بومي والله. بومي
جي خلاص جي خلاص انتهى عادي عبد الرحمن حسين عادي بنت عبد الرحمن عادي بنت والله ليش؟ دخل حسين ها؟ دخل حسين يا اخي دخل حسين الو ايش دخل حسين قال لا تثق فيني حسين قال واضح ليش؟ لان الاساطير بيفوزون ما صوت صعبه مع اني كنت متاكد انهم بيفوزون بس انه ما لان ادرك يمكن عندهم بعد شيء ولا شيء مفاجئ شيء ولا شيء شيء ولا شيء ثق فيني يا الله عيال هذول خلصوا جيمهم 4 أيام خلصوها وهذول ما زالوا يلعبون وبادين من زمان بعد نقاط كم نقطة اخذت 5000 نقطة اي هذه نقاطك يا امي حلالي الان خلاص دقيقة انا كم اخذت 50,000 50 كسبان اللي عندي 1000 Even game on the board. We'll see how the momentum swings. خلاص This has been a strong start from the red. Well, it was a strong start from the blue team, but the timely stocks I was talking about earlier. والله ما توقعت انه يوصلونها الجيم 5 والله. On the side of the stage, I don't know, man. I don't know if you want to do that. انا جاني فرصة صار 2000 احس انه كذا بصير He came back up. Snowy now fishing for a weapon, looking for the drop. There. صار 2000 دي خذلتني دي على راجلي اي هذا يدور والله يدور عبد الرحمن هذا وانا اخوك في الاسلام يا عبد الرحمن اي صحيح ديك ختم اكنو بليز شوفها يعني جابوا وين ادت لا تكذب ما اعرف اقرا انجليزي لا تكذب والله مكتوب تعديل اديتد هذه معناتها شو اسمه الرسام اديتور ايوه حرفيا ايش المنحرف تقول؟ مين هذا المنحرف؟ شبه منحرف هذا يعني مربع في الرياضيات يعني شكل قصدي ممكن كان جيم رجال ترى جيف اواي الو مين كان جيف اواي؟ سنوي البث الجانبي يا سارك صار شيء كلام تقصد على شو اسمه جيف اواي حق ذاك اي جود لو فوزوا ممكن والله باقي مو بالحين باقي ولا كروكودايل عيال احد يعطي بان عيال بس تصدق والله اقرب من انا توقعت انه بيصير ماني البرايدي اوه ماي جاد لا بليز المعجزة نو بليز المعجزة Can you do it? He's got the stage positioning. Oh my god. المعجزة قلت لك والله شوفوا انا جالس يضرب زعلان سنوي شكله ما بعد يستوعب الانترنت عنده بطيء صبر شوي سنوي معلق اي هذا اقول لك انترنت لاقي لاعب بالاوفلاين او ماي جاد المعجزة قلت لك يا حسين تحرك ولا شعره ولد الحمد لله
اللي فاز. ليتس جو يا اخي اقسم بالله الكمباك الاسطوري والله هذا كان المفروض نتفرج. اطلع بس الطفل تبند الشباب ها تبند العبيد يا والله انه بكايه والله مريض ليجندري يا عيال والله مريض ليجندري يا اخي عيال والله العظيم. والله ما انسى ايش ما تنساها على كيف ابوك انت. يقول بندد العبيد الرجال طلع له راح له للبار اللي قريب وصور معاه يقول مبنده فاضي اهو. حرفيا في جيبه تقول لي حرفيا مسدس ماسكه وهو قاعد يصور تقول لي طيب اوكي لو ماسك مسدس طيب صور معاه ولا ما صور معاه؟ طلع له ولا ما طلع له؟ طلع له وطلع له قاعد يقول حرفيا في السروال اول مره يشوف خلف حياته. زين والله دايم. ها جافا فيكي ضد ميد اكسبيرينس مين؟ جافا فيكي ميد اكسبيرينس او ماي جاد هذا صعب. بس اذا انا على البطولات الماضيه ف جافا فيكي اذا على البطولات الماضيه انا ما قلت لك صوت. لا كيفك يا اخي هذا راجع لك. لا مسؤوليتك تبي نصيحتي يامي؟ لا والله عورني والله بدون تردد. يا اخي قصت يدك مني من اول. انا اخ عني لا احط اصبعي بعينك الحين اخر. لا والله انت الحين زعلان علي ليش سنوي يشبه كالفر. والله زعلني الحين. على الاقل اقدر اثق فيه. عاد لا المشكلة ان زايركس دائما يجيك باسلوب اللي يعبر انه اعرف للبطولات يبي يساعد يعني كذا. زين كويس والله كويس عشان تتقدم عشان تتقدم. روح ان شاء الله نخسر كل نقاطك ان شاء الله. حسين كريس وبلو فازوا على مجدي وريدش جد والله. لا عاد تمزح عيال. عرفنا مين الورلد تشامبيون حق السنة هذه خلاص. مين؟ انت الحين تو قاعد تقول انهم فازوا خلاص. طيب كريس وبلو كم 3-1 خلاص فازوا في البطولة عيال. ليش؟ فازوا في البطولة يا اخي انا بعد اعرف يعني خلاص انا اجي انت قلت لي المعلومة معناته خلاص. طب تبي معلومة زيادة؟ يلا عطني. شو اسمه فريد برجر فاز على دلتا. جد والله. لا عاد تمزح جد والله. تكون صدمة يا اخي. بس 3-2 فازوا يعني قريب. You know, it's stuff like that really consistency is the key. They always say that 2 times is a coincidence, 3 خسر times is a من trend. فرايدوس I'm trying to ومدري. see the trend from Java and Fakey, but مين يفوز عيال مين يفوز؟ والله امريكا مجدي وريدش خسروا. مجدي وريدش خسروا. يلا جافا فيكي وميد اكسبيرينس بدأوا. And this is a little bit interesting. We're gonna have the Finn the Human, aka Epic Cross. جافا بيفوز يقول لك ديو. On Java, and a lot of the time, that legend into like, all right, well, انا اثق فيك بس انت اسكت خلاص نهاية الكلام. ده ما زعل تحط ثقتك فيني ولا تسألني ويكذب عليك. ما كذبت. وين الكذب فين؟ الا انت شاهد مو سألتنا. ايوه سألت ايوه قلت لي لا تحط شو اسمه علي. وشو ما كذب. طيب لا بس لا ما اقصد ما قال لك انت كذا. قال لك انت تقول ما تحط ثقته. ليش الحين تبي ياخذ كلامك؟ طيب صح. انا ابغى ياخذ. جيب دليل.
يا اخي هذه ثقة عمياء، لازم اخليك. لا يا انفنسبل عمياء ذكر ولا انثى ولا جماد؟ رجال صح. حسين وش صار على ابو الان؟ عمياء توف. اوف تفل عليها قال عمياء توف يقول توفي والله اشتريت حلاوة توفي والله. لا عاد حلاوة البقرة عرفتها ذيك اللي يوزعونها في الحفلات ولا أحد ياخذها ذيك يوم كنت صغير يوم كنت صغير ما كنت أحبها بس بعدين حبيتها. يا اخي حالية مرة حالية؟ ما أتذكر من زمان ما أكلتها والله ما أذكرها. جافا ارجع للهمر. جافا ارجع. رهيبة دي والله عاد ما كنت اكلها. اي لا اول ما كنت اكلها يوم كبرت حبيتها يعني. جافا ما مات. تعرف اول نايس والله الميت والله. نايس اقول جافا ارجع للهمر. حبيبي والله انت اللي ارجع للهمر. rocket launcher right there working. Oh, it feels like oddball for Java at the moment, just being juggled and passed around, but he needs to figure it out. That, of course, Java being one of the big KO options here, because you got the defense build for Kaya, but you need Java to be there to follow up, and they're doing an amazing. Oh, nice والله. اوه والله انقذه والله على اخر لحظة. Oh my god الانقاذ. والله هو شوف امريكانا. Oh my god. Oh my god. برا الشيء الوحيد اللي مزعلني اكثر شيء مزعلني انه يومي ما اخذ رايك. ايش السيمي فاينل ليش مزعلك طيب؟ اوكي لا بس الواضح ان ذي السنه اتوقع امريكا ما راح تاخذ ولا بطوله لا وينرز ولا لا ون ولا توز. يعني بينكسر الرقم القياسي حق يعني يعني دقيقة بيخلص التفيتور اليوم. لا للفاينل. انه شوف تعال خلاص ايوه خلاص تبي ايوه خلاص خلاص يلا ها خلاص ما بقى ايوه خلاص خلص. كأنه يسحب على اجابتنا. يا اخي ما سحبت على اجابتك. لا استوعبت ان التاح يخلوا فاينل اخر يوم. طب يا ايش اخر يوم حيكون ايش ساعتين مثلا؟ حرفيا التفيتور ما بقدر تفتح. انت متخيل انه بس لا يا حبيبي توب 8 والتوب 4 زي كل سنه ليش مستغرب؟ شوف البراكت اوكي خلاص يلا ها انا قلت كذا براكت. شوف البراكت خلاص طيب اوكي كلامك صح. يا اخي قلت انا توب 8 توب 4 ايش البراكت خل ايا يكن البراكت يولي ما عليك منك. ثق فيني ها. تدري البروجكت حق البراكت يحس ان اسمه حاط من اللي بيفوز في التوز. ها وات البروجكت حق البراكت يعني التوقعات البطولة. ايش حاط بليز ضد جافا فيكي في الجراند فاينل. حركات واللي بيفوز اكله اتوقع انهم الهاير سيد فيحطهم. خلينا نشوف الونز توقعات جافا وفيكي رايحين ديرات يلعبون اسمها ذيك اللي ون بانش ما ادري اسمها دايف كيك اللعبه اللي اسمها دايف كيك. هلا بالله شوف التوقعات حق الونز والله غريبه. ارسلها في سبورترز. جافا عارفه كويس ليه يلعب كذا حركات ديو. شوف in the mix of it, he may not be getting hit too much right now, but he hasn't had too much to put on the table. هذا في 1v1. Yeah, I mean at this point what Java I feel like is doing is ترى هو دائما يختار على الهاير سيد اتوقع فما تاخذ على هاير سيد. انا اشوف اذا قاعد الهاير سيد كلمه صوت كذاب دي. الو قتل خويه
نايس ولا مش نايس؟ نايس ولا مش نايس؟ شوف والله متقدمين والله. الحين يلا. هذا كم دوج عنده؟ سوى الجن ورا بعض. Yeah, it's not looking not the cleanest game. والله صح على السيك. This time around, but شكك بحسين يا فيرك. اسكت انت. اوه كان بيموت والله كان بيموت اكسبيرينس. زايركس ما يبي يسمع من يابي شيء الحين خلاص. يستاهل يا رجال خليه. لك بعد ايش؟ لك بعد ايش؟ شين قوي عين بعد. ليش شين؟ ايش سوى شين؟ اوكي انا خلاص. We're gonna go ahead and wave goodbye to Maid. And experience is trying to make that happen. It's combat and like makes a way around the weapon throw scary, but manages to get the easiest down air. All the way down there to try and get a panic option, but not moving enough just yet. شوف ترى في فرصة انه يفوز. اوكي انسى خلاص. لا بس يقتل فيكي بيقدر يسوي زيرو تدث اذا صاد الدوج بشكل صح. انا سحبت على اللعبة لحد الحين يلعب جافا اكس. جافا كان يلعب هامر. جافا كان يلعب هامر مو باكس ترى. يلعب هامر. الا اذا انك انت سحبت عليها كم شهر ورجعت. ايوه انا اللي سحب تقريبا على البطولات دي تقريبا الحين اكثر من كان كم شهر. تقريبا فوق ال 12 اي تقريبا سنة تقريبا يا صعب على البطولات. اوه ماي جاد نلعب واحد يتفرج. how aggressive he's being though, because it's like all these whiffs, what hits is experience taken for? I whiffed the neutral air, okay, I'm gonna do it again. I'm a ground pound, okay, whatever. No one's really making him feel the pain for going for these, you know, somewhat risky options, and so because of that, I won't be surprised if we see نايس والله. a beautiful pass and drop onto Fakey. Nice. That down signature. Okay. And now holding the corner. Oh no, Fakey steps a little bit too far forward. Starting to take some of that confidence from Fakey, by the way, is coming in from the fact that Java really picked it up towards the end of that match, especially. He put on way more damage. هنا عندك. And it looks like he's ليش قاعدين نازل كثير. that first game kind of jitter, and he's back in all of this, and experience struggling a little bit to try and help Maid out, and he's getting روح حلو روحوا له لا تخلونه يرجع حلو اطلعوا له روحوا له. مين مسجع انت؟ جافا فيكي. انا فكرك بلو كريسو بيلعبون في السايد ستريم. بيلعبون ضد وسلي. اي وسلي مع فينتم كيلو. بقدر 20 دقيقة انا. with the axe, but that's about it. He's mostly been stage control machine, which is great because you're allowing Kaya to be the one to try and get a little aggressive off stage. But here comes the Maid getting in the middle of that. They do get rid of Java. Experience looking for the ground pound. They cover everything, but there goes Java to get out there. The ground pound conversion. That was a true conversion. That would drop there. Java مات. رجع. اوكي نايس والله نايس والله. يامي قاعد اشوف المستقبل، قاعد اشوف وش اسمه اكسبيرينس قاعد يزعل ويبكي، قاعد اشوف اكسبيرينس يبكي زي لونا، اشوف اكسبيرينس رمى الكيبورد حقه مدري كنترولر. ايش ده هذا قاعد شو اسمه يسوي شيزو. I got what I want كريس البلوتوث. اثق بحسين يا التيم حق بس عندك قطعة ميلينيوم. All you need sometimes is just to grab that needle and pull that one thread and everything derails, and hopefully you can make sure you keep it that way. ده حسين قال الأرض مسطحة. قلت لكم بيفوزون. اي صح انت قلت جابها هالمرة صح والله يقدر يوطق. ميلينيوم اللي كانت في الألفية. قلت لكم بيفوز ديو لو سمحت. لا جد لا هالمرة جد هو قال جابها.
ما لي دخل ما ودي اسمع منه ايش حتى لو صح. Be very wary of Java starting to let that neutral stick rip. Experience going in. Gonna get a quick punish there from that side here from Fakey, but they need to get grounded ASAP. They need a team combo. They're trying to at least push one off so they can go for a 2v1 on stage. Oh my goodness, this J-Stock is perfectly timed for to avoid that punish. This could be the swing they were looking for. But Java is just getting all of the stage control to make حرام عليك والله. اوكي قتل واحد. اوكي ما مات. نايس. يا قلت لك الثروينج ده. اخر جيم او ممكن ما يكون اخر جيم، ممكن يكون بجيم 5. تنبأ حسين يقترب. So they ended up being a 2v1 scenario instead of a 1v1 scenario. ارمي الكيبورد على بعض. اكسبيرينس بيبكي وبيرمي الكيبورد. So now we're playing on the back foot here. Java and Fakey looking like they're trying to keep that streak that they've had this far. فيكس لي سلك يا حسين ما كنت اتوقع يفوز بالبطولة. كريسو وش اسمه بلو. زي كمان. And Fakey was saving him every time he got caught up in a combo. You are getting your damage and you're stopping the blue team from finishing it. They have to make sure that they pay attention to Fakey or Java for that matter when they're lighting up those T combos if they want to get the job done. Yeah, you can't catch strays from Java. It's effectively the same thing as taking a stray from recovery. That's how hard that Java hits, right? And so, I mean, even right there, we saw an interrupt, but the damage was taken. You know, it's stuff like that where it's like you need to collapse on Java as soon as possible. Great awareness right there too from Java, just to go up and get that nair to give Fakey. Oh, nice والله. It doesn't matter because they got not one, but they. هم يسي بس 3-1 فايبر سورسن. Yeah, just exactly what you needed there. Grabbed him by the collar and took out the trash. And now we have ourselves a decent lead for Maiden Experience to try to force the game 5, but a side signature from Java brings things closer to even. They already showed they can bring it to game 5 and get the W as they did just previously to this set. So maybe Maiden Experience give us that same exact show one more time. هذا لسه الفيز الأول صح يا حسين والله. See Made actually doing a little bit of an empty hop. لا مستحيل. اي لا مستحيل. لا الحين المفروض انه الثاني. Go ahead and bring things still in your favor, but we'll see. Good evasiveness right there from Made. حركات فيكسل قد يقاتل معنا البوس. ضمننا نفوز دام فيكسل معنا. اوه اوكي جاب العيد اكسبيرينس. Yeah, it looked like he may have thought he was off stage and was going to get a ground pound or something, but ended up getting the down signature. But there we go, now doing it when he wants it. It doesn't connect, but it forces them to recover high. And you can see Made manages to capitalize on that scenario. Apox soft platform in there. Okay, nice. To get through too. Fakey going for the extender with that nair after the D-Light Sair. Well, he's not able to get it right. Regardless, though, Java gets caught up in the mix, and we might be getting that much closer to that game 5. Yeah, it's looking like it, and you can see Experience is doing a lot of either I'm going to carry people with my cannon off to the side and then play this game where they're trying to be below me. That's all Experience wants. He said, I want you below me, whether it's me or it's Made. We're rocking these gauntlets, these cannons. We do great from this position. Down there again, stay below. Experience معدي والله. KO on Java really early down there too. That would have been a detriment. Fakey's going to get put in a sweat beads nowhere near the wall so that they have an opportunity. ايه لا مرة كويس. Gets back on. اوه عنده تعجبه 3 والله. حرام عليه. لو انه ما سواه بداش كان حلو. اوه قتله. نو قتله. اوكي. اوكي. Java was perfectly ready for when he finally poked his head above that line. Hey. This is the difference between we see that game 5 from Experience Made or not. And right now it's looking like Java and Fakey are starting to pick it up. This might be the chance. Experience is just looking for that one stray hit off stage to force the stock to be taken. اوه والله جافا ضرب فيكي يعتبر حماه والله. This could potentially be it here. Java gets caught by the neutral air. That should be the stock. Unless مات فيكي مات. Okay, one down. مع السلامة جافا. جيم 5 جيم 5 والله جيم 5 عشان نسوي ريديم احبم تبكين ووصلي فازوا على اللي يقول بيفوزوا في البي 6. انا مستغرب والله ان بلو رجع لمستواه زي كذا. ايش فيك
small adjustments they need to make to their game plan, how they adjust their طب شفت اخطر لاعب لانس مر علي. الو stay alive in this bracket. Not just banger of sets, but they are throwing hands. It has not been as خايف يا حسين. خايف ليش؟ exactly what we want to see. شفت حاجات قاعد اشوف حاجات لسه البث الجانبي. ايه. As long as you are getting the W in the column, that's all that matters. Maximizing your damage where you can. They're right in the fray the whole time. They're not giving up, and we are البث الجانبي صح؟ do it one more time. Where game 1 it didn't look too hot, game 5 still ends up happening. And this one would be, I think, probably one of the best dubs that they could get. ايش قاعدين يسوون؟ الو كان يطلع السايد ستريم معليش عيال. And you could be the one to help stop that, because the amount of monsters عملية إبادة inside a bracket is not going to be fun for anyone. It's the end. يلا بنروح لهم بس خلونا شو اسمه. Who will be playing off in that top 8 position? It's going to be Java and Fakie. Is it going to be made? نايس والله نايس من جافا. If not the best sword player in the world, with that D-Light into the ground pound conversion very early on, saying I know how to get my maximum damage off of a hit. But how many opportunities he gets to do that? Gets hit by his partner there. لسه عندي 3 كواد ميتاديف ميتاديف ايموجي. Java went hunting for it all the way in disguise. If he got that recovery, we would have been seeing an early one go away from Made, but instead Made finds his way back down. Made just looking to try and get in between so Experience can find that D-Light starter and get something going, but they haven't been able to find it yet. Java is playing so much better. I mean, throughout the set, I mean, there's the team combo we've been looking for. We haven't gotten much of those because the interrupts have been so phenomenal throughout the course of the set. But finally, that one that we see there could, in the grand scheme of things, make the difference. Can Made an Experience answer back? Made just trying to hold on to the stock as long as he can so they can get some more damage, and you want to utilize that with that end light. Will have something to say about that. Gets caught by the twinkle toes. Double twinkle toes. تكلمني انت. Experience انا استوعبت بعدين ترى ما سمعت ايش قاعد تقول بس سمعت يا لبه بس ادري بس ما ادري ايش قلت بس سمعت يا لبه. 600+ damage each, and he is right in the middle of it all. They have had a very difficult time fighting, and yet another save from Fakie. I think that's number 7 on the board for the set. Every single time they get a hit, there is an interrupt, a punish, and it's like when you're trying to bring yourself back, you need unanswered hits. One of the problems with Zariel is how long those signatures take to go, and so you have a guaranteed KO right in front of you. Oh, no you don't. It gets snatched away from you. Constantly shutting it down, much like they've been doing so far. They finally get the job done, but look at how much damage they took after they finally get them to fall. Yeah, and I mean that was after that weapon throw that we saw on another. على اللعبة اللي شفتها بصراحة أحس أكنو بلايز عندهم فرصة. Oh, he had an opportunity to get to there. They still might have a chance on Java. They can make this vote. He has to get someone. اسمين هذا اسمين. It's okay they make it back to the stage, but that could have been the massive swing they أنت قلت اسمين. Another opportunity like that. I thought Halloween was over. That was a horror movie. They still get rid of Fakie. أخذوا الليد. ألو متى أخذوا الليد؟ ألو. Just like that, 2 quick ones. You know they're getting that 112 baby as they come down to the final moments of game 5. They have so much damage racked up. At this point, Java and Fakie just need 2 individual hits, maybe 1. Oh my God! لا تمزح. All by his lonesome. Has to do the لا خلي صبر خلي أرجع للتلف. يبكي بس مو بالحين معليش ما شفت التاريخ. ما شفت التاريخ. انا حسبته بكاء لأنه في الخيال ما يجي وش يصير الاصوات ما فيه. شوف الحين قفز وقام يضرب خويه حسبت انه كان زعلان طلع عشان متحمس. شفته انا حسبته يبكي معليش. ما لومك ما ثابت. لا انا قلت لك في الخيال يصير بس بدون اصوات بس شكل عرفت. الاسم الثاني
ما احس انه في حرف ام في شو اسمه الاسم. يا عيال زينو قال لي تاكلوا بليز يا في الاسم الثاني في حرف ام. صبر خليني احاول اركز شيء. خليني بركز على التاريخ هالمره. اي يعني حسين مين راح يفوز؟ مين راح يفوز بين مين ومين؟ والله ما اعرف. اكنو بليز ضد زينو جودلي. صعبه اكنو بليز لا تستحي روح. اكنو بليز لا تستحي. والله لو اخسر يبين احطها فيك. لو اخسر نقاطي بحطها فيك. لا شوف ليجندري اللي دائما يصوت على لاعبين اوروبا الحين بس كذا صنفت. لو اخسروا بحطها فيك يقول ها. حسين 100,000 يا حسين. لا عاد لا تثق فيني كذا. صبر لا الثقة يا حسين. لا الثقة يا حسين. ايش تكسب؟ مو كافي يا حسين 200,000. 200,000 فقط. لانك انت واثق فيهم يا كذاب مو عشان انا. لا عشان صدقني عشان لا يا اصلا عادي. ايش صار؟ ما فهمت. قوة الابطال. لا تقول لي او ماي جاد يا امي. هو خلاص يبي يقطع العلاقة شكله اذا خسروا. فازت الخادمة الخدامة ميد يعني. فهمت هذه يا تشل. اكنو بليز اكيد يبوي يقول. تصدق ما استبعد ان اكنو بليز يفوزون في البطولة السنة هذه. نفس ادي ماستك وكيك لعبوا سنوات مع بعض يفوزون اونلاين بس في اللان ما فازوا. بعد كم سنة فازوا. ممكن هذا اللي يصير الحين. It don't count as far as I'm concerned because this is the one that gets you the dub and they just turn it up, bro. You have a game, you have a chance. It's not over until the final third match. يا عمي ترى فلوسك عندي يقول برافو. They did it not once but twice. Being able to come back from what seemed like some كاينو ولوريس ما ادري كيف مستواهم بصراحة بس انصدمت بصراحة ان فينتم كيلو مع ذاك فازوا بسهولة على انت لو تشوف الجيم كانت إبادة. كانت عملية إبادة ما كان جيم عادي. مين ومين الحين؟ اللي هو اكنو بليز ضد جودلي وسين. بشوف هذا بعد بروح. Who let this guy, you know, that's the thing with the shoes, you never truly are out of it if you can make it happen with some confidence, keeping yourself together. You always have your teammate to back you up and that's exactly what لا والله عاد بصراحة اللي صار مساعة كانت قلبه مو بصاحية والله. القلب اللي صار سريع حسين اسم الثاني. الاسم الثاني صبر في حرف ام هو بس ما ادري ليش مو براضي يطلع لي الاسم كامل ترى. اكمو اكنو بليز ميد اكسبيرينس. ما ادري ميد اكسبيرينس او ما ادري احس ما مستحيل ميد اكسبيرينس مستحيل. اوف لا تخليني الحين اقول لهم اعطيهم كوتش شوي كذا ويساعدهم يفوزون. والله لا ترى اقدر يعني بس اني احذرك يعني بس. طيب اوكي طيب خلني ابغى احط ظهري على الكرسي. زين وقابلي ها. انا اول مره فين تعال شوف السبورترز. I'm gonna get ما اقدر اشوف سبورترز الحين لان بالاخص انت ما اثق فيك. عنوان جلسة اليوم الثقة. اي صح. اي والله.
لا والله القلبة بصراحة كانت مو بصاحية، يعني كان الليد عند فيكي وجافا بس والله صدموني ذلك. حركات مين يناسبها. خلني بينام. عندك كودين انت، راسل لي كودين، ايش الكودين هذه؟ مين انا؟ ايوه تايتلات. تايتل نفس التايتل هذا حق اليوم. ايه خلاص يعني اجل احطه عندي. ايش اسم التايتل؟ اسمه working from home صح؟ اكيد مو مستخدمين ترى، لا تورطني مستقبلا مع الناس. لا مو مستخدمين. يلا خلاص ماخذهم الحين. بحفظهم عندي يا جماعه. انا ماخذهم الحين من الستريم اصلا. انت الستريم يا قلبي. ما فتحت اللعبه. انت اللي ما مسحت اللعبه. ما فتحت اللعبه. ما فتحت اللعبه. لعبه انت ما استخدمت ولا واحد لك؟ لا. ليش؟ طز فيهم ما عشان مستقبلا بعدين هناك دي حل السمكة النايمة حلوة يا اخي. خبش عندي كمية تايتلات خضر تقريبا فوق 10. لونهم خايس يا رجال. تايتل الجريت ويتنس والليجند اي في احسن. جريت ويتنس 1 طبعا. والله تصدق عندي واحد جريت ويتنس 1 من شارك. عندك كود يعني؟ ايه جريت ويتنس 1. حسين محترف قتال البوس. الو انا قتال بوس. الو تدري يا حسين هذا انا مره تقريبا في المره اللي في جيف اواي انت سويته على كود على كود ايشي بس مش متذكر ايش هو. فشارك اعطاني جريت ويتنس من ضمن الجيف اواي، قال لي خذ هديه. الله يذكرك بالخير. يقول لك لوريس وكاينا 3-2 على فراي وميرلين. وين شارك صح نفسك؟ اللي بنشوفهم هنا اكنو بليز، بس اللي في السايد ستريم مين؟ made experience the Ghostly. الكيلو مع شو اسمه؟ كيلو جبل. That dude something else, and he's also like, his speech that he gave, so much maturity out of such a young cat. Like, absolutely, you couldn't have put a microphone in front of me when I was his age. You like what? Me either, bro. We're like what? We 80s. ما صح تنام عبد الرحمن، تقدر تنام اي وقت بس البطولة ويعني تقدر تشوف العادة بس ما تتحمس مثل البطولة ما راح توقف. إذا عندك التزامات روح. إذا عندك التزامات طبعا. وإذا ما عندي التزامات. ويسلي قاعد يلعب بث البوتس. واصل حتى لو في نوم. اكسبيرينس. اكسبيرينس مات. ميد ما ساعد، كان يقدر يساعد. اما بدأت في لا Oh my god Wesley. لا الجانب يخسر. It was good and the next thing you know he's dripping and he falls and that gives this blue team that one stock advantage. هذول خطيرين بزيادة. والله خطيرين والله خطيرين. ساعده. Everybody's so good. Any other weapon he مات والله. And there it is, Made holding on. This is one of the great things about this team. Made is just he's so careful. He doesn't, he's always there for his boy and he doesn't really get hit very often. He's always just coming through and sneaking hits. He's نايس من ويسلي والله، نايس استيعاب. ايش صار له؟ صبر، شفت ايش صار؟ زي اللي تجمد مكانه ما ادري كيف. يا حسين هلا حبيبي انت اللي مشغل في الديسكورد طفي شغله. How did he touch, bro? I don't even remember him touching. When did that happen? He got a little finger on there, I think. الو فينجر الو.
ايه اللي برضه فهمت خلاص. fingernails dug into the rock there. I got you. Experience has been sitting on deep red for a very long time. اشتغل. And West gonna lose his stock. And you see how the red نعرف team is مين looking بيفوز made نعرف. مين بيفوز يلا؟ اللي هو ميد واكسبيرينس. لا يقولون لك فيمتم كيلو مرة مجنون يقولون. فيمتم كيلو وشو؟ كيلو شو اسمه؟ دجاج. والله واضح من الاسم انه اسطورة. كيلو من الذهب. حبيبي والله. حبيبي والله. حبيبي. حبيبي. Finally, that dude was holding on for dear life. Them trying to get the kill. الو الكيلو ايش قاعد يسوي؟ No, I thought it was gonna be deer-like ground pound. Unfortunate, wasn't able to just close that one out. Leaving Wes alive leaves an opportunity for the blue team to clutch up. We'll see what happens. As Wes now doesn't have. وصلت. He is gonna fall in experience and maze. لاعب لانس 2v1 يفوز ترى. Against 10 kilo right now, and they're being pretty patient about it, not trying to overextend themselves, not let him do lane stays off stage. لاعب لانس يفوز 2v1. Gonna go ahead and just سهل على اللانس 2v1 ترى يفوز. little gauntlet for the وين ويسلي؟ ويسلي. وشلي. وشلي. ويسلي وولف. يا بيش قلت لك لاعب لانس يفوز 2v1. ها وش الدس يخسر؟ مين يخسر؟ مقابلة مع زين وقاضلي. ما قاضلي مو مهم ما يهمش قاعد يقول يسولف كثير قاضلي. هو يتكلم. عشان لون اسود انا عنصري. والله العظيم لا شكلهم يخوف والله يخوف. والله يخوف والله. مين شوف لعن شكلهم اقول لك. اتوقع انه بيفوز في 6 يا بي. لا ما ادري. اول لان لا بالعاده الناس يقولون اول لان صعب الواحد يفوز. برو انت شايف لعب باللانس يلعب باللانس كأنه صوت. هل في شخص قد سواها ان اول لان يفوز فيها؟ سانسون. اول لان يعتبر اول لان شو اسمه براولهالا. اي بس هو لعب لانات حقت السوبر سماش يعني. لا يعني في ناس تعودوا على اللان وهو باقي يعني هذا مقصدي. ما ادري اذا انه شو اسمه ذاك. او ماي جاد يا عيال مين ذاك؟ السرعة يا رجال قوة السرعة ضرب سريع صح؟ يب مرة سريع. هذا خطر يا حسين. هذا معاه سبيد فورس هذا. اللي هو ما ادري اذا امبالا لعب فلان قبل ولا لا. لا اتوقع لعب قبل. ما اتوقع والله اول مرة اشوف وجهه. لا مستحيل بيسكس مستحيل. شوف الليجندري زي كذا والله الليجندري اتوقع له حاله والله لانه من النوع اللي يقول لك ما اتوقع بعدين يقول لك الا مستحيل عرفت يعني في البدايه يحط توقع بعدين يقول لك اكيد. انا قلت انه مستحيل تكون بيسكس اول شيء له. يلا قابلي قابلي وزين ضد اكمل فيز يلا. بدأ؟ ايه نسحب على البرازيليين شوية ما نهتم فيهم. هذه البرازيليوز. مين هذا؟ ده من جد ذا. كذا بليز كمان دبل صلع دقيقة الحين استوعبت. لا تمزح ترى تمزح. يزعجك في برو يزعجك في ستريت فايتر ما يخليك في حالك. في الاثنين تخسرون. يا هو اكل بليز ايش في؟ كل مرة تشوفون قادرين تخسرون؟ كمان مات وصلي مات. انا قاعد اشوفها خلاص المباراة هذه اكل بليز. او ماي جاد والله فهمتم كيلو ذا مرة كويس والله. فهمتم كيلو مو طبيعي. هذا اسم منشطات يا سام. تخيل عادي ترى ما تطعم وش الفائدة انت ما تلعب بشيء.
تخيلوا الحين يشرب كودريد قبل ما يبدا وشرب طاقه. جد الحين مشروب طاقه يفيد؟ لا يس بس يفيدك، بس يخلي قلبك مره يدق بسرعه، خلاص تحس انك تموت في لحظه. تحس انك تحب. بس لها اضرار. الو ويخليك كويس فترة قصيرة مرة ترى على فكرة، بعدها خلاص تحس بخمول بدك تحرك يدك حتى. كذاب يا اخي، كلنا نشرب مشروبات طاقه ما صار زي كذا. انت شفت لو شربت طاقة ولعبت بطولة؟ ايوه وشربت 2 ريد بول. ريد بول 2 ريد بول عاد حي. 2 ريد بول. لا شو 2 ريد بول، ترى ريد بول مرة قوي، سوقوا علينا. والله انت اللي تسوقها علينا، يقول تشرب وتلعب ما تقدر تشيل يدك. ريد بول مرة قوي. ريد بول مرة قوي. فهمتم فينو ولا ميد؟ ميد. احس اني ابي اثق في فهمتم كيلو. لا هو فيها ما اتوقع يعرف شيء، ما ادري ليش احس ما عنده خبرة. اوكي لا اسحب كلامي يا عيال، ما في احد عادي يدير موفمنت. يعني شوف الموفمنت حقه يا ساتر. لو ان يونيكوجي يا رجال ما يا رجال يونيكوجي بيوصل نص هذا، تقول لي يونيكوجي ذا الهندي. اوه نايس والله نايس والله نايس. برو خاف برو يا اخي رهيب بس والله لو انه مخدرات ما ادري عنه الرجال، والله دائما يحب يسولف ليجندري. يقول لك تشرب واحد ما تقدر تشيل يدك، يقول لا ينقال لك على اساس انه يطلع انمي واجد، عرفت زي حبه سنزو اللي في دراغون بول وكذا، لها فوائد كبيره بس خطر كبير بعد. الابره اللي اعطوها زورو قبل القتال مع شوف انا مدمن والشبطان، انا عارف ايش عشان كذا اطلع برا يا المدمن، اطلع برا. مدمن عصير يا جماعه الخير، ترى يقصد عصير ها صح. ترى شفتها ترى اهدى ما في شيء. لا قول عصير يا حسين. عصير يا حسين. يا ساتر يا عيال، والله انا اللي اهتم بقناتك اكثر منك يا عيال. قلت لي ترى فاز 10 راتب اللي يعطيك اياه نهايه الشهر. يا اخي تقول فيديو كيلو كويس، كل مره قاعدين نشوفهم يخسرون، ايش في؟ ولا جيم فاز مو عشان خسر يعني انه مو كويس. ايوه مباشره. لا واللي يسمع خسروا 3 ستوك بعد اخر ضربه، بعد كمان منهم اخر ضربه. يا رجال 3-0. الو 3-0. صفر ونسيان الرجال. اوه ماي جاد. كودلي يعرف كيف يتصرف مع كل بلايز، ما ادري كيف. حرفيا الشخص الوحيد اللي اذا اكثر من ما يعرف يتصرف. اوه نايس والله من اوه ماي جاد. ميد سوى شوف الميد. اوه نايس والله. اتمنى انهم ما يعطوا النيرف لجانتلس بعد بي 6 بدون سبب. كل مره يشوفوا جانتلس يعطوه نيرف. كم مره صار جانتلس نيرف؟ طيب ما حد جالس يلعب جانتلس. الو جاك الثاني بعد. عيال اللي يشوفون البث يا جماعه ما عليكم منهم ترى، لان كل واحد الحين قاعد كم من الساعه كم وقاعدين يحتاجون ينامون، فكل يحب يسولف اليوم. ذاك يقول لك مخدرات تخليك ما تشيل يدك والثاني يقول لك والثاني قاعد تسوي مجهوله. حسين قلنا نروح زين وقاضي قاعدين يلعبوا اصلا وشنق ورينا. يب طيب والله قاضي لا عاد يلعب قاضي. ليش تطقطق عليه اكثر من تطقطق عليه؟ ايوه ليش تطقطق عليه؟ طب ليش ادري كلام ماخذه مني؟ Trying to find a good option, nice weapon throw, and that took the option. West had nothing, and that is that stock gone. لا إلا زايركس هذا يستاهل الدرباية، تراضيني انت. كيف قلت تراضيني كذا. اوه ماي جاد حرام عليك والله، حرام عليك. اوكي الو
الفوز كان غبي والله الفوز كان غبي، اغبى فوزه ممكن نشوفها بي سي اكس والله. يلا احسن عشان ما شفت يعني. خلينا نروح البث المهم. البث المهم مين فيه البث المهم؟ نسيت 250,000. لحظة تو يبدأ ولا لعبوا؟ لا لعبوا جيمين. لعبوا جيمين؟ لا عاد تمزح. 1-1. الله فاتك الله فاتك الله فاتك. لا شكل على جمال قادي. الله يجيك تحب الخوال تحب الخوال. يا اخي الهنري بث الله يلعنك. والله انت اللي قاعد تتكلم مو انا. نار يا اخي. هم ويسي بس 3-2 بالسنة ويوز. فوكس مينا قاعد يوثق لأنه شكله في هموي بيفوز. لهالدرجة هموي مهم. هل لازم أخاف؟ يا عمي لازم يخاف. هموي دقيقة هموي. لا انت حسين ما اخاف. ايدي خل اشوف البرايت. انت مصوت لمين يا عمي؟ لمين مصوت؟ انا حاط 250,000 على شو اسمه اكنو بليز. الله يهوي وصل بعيد. صح عليك يا عمي صح عليك. انا اسيوي الوحيد اللي وصل بعيد ترى على فكرة. شطور يا عمي. حرفيا اسيوي الوحيد. الله يسلمك. انا عندي نقاط عشان اصلا اسوي برودكشن. يا ليل الصدى يا ليل الصدى والله ما كان كذا قبل ما تجون يا عيال. ايش السالفة؟ انت ايش فيك يا ليجندري؟ ايش ناقص حبيبي؟ ايش فيك؟ ايش تعاطى؟ يا ابني حاول شوف البث لا تقول لي ايش فيه انت ما سامع الا تعرف اذا انت مثلا في ملعب كوره اذا انت في ملعب كوره وفجاه تسمع المعلقين في الساحه كيف حيكون شعورك؟ كيف تسمع المعلقين؟ اتفق بصراحة سيباس ما ادري قديش مستواه حلو بس هموي يعني نوعا ما هو الامل حق سي اي يعتبر. اللاعب الوحيد الكويس فيه اذا وصل بعيد زي كذا ما شاء الله. اخيرا يا شيخ شفنا لعبه اسيوي يا اخي بعد الزمن طويل يا اخي. اخر مره اتذكر تايجر بس. ومسكين ذاك قاعد يبكي في الزاويه الحين شو اسمه نسيت ايش اسمه اللي يلعب بودفار عرفته شو السنة الماضية لما كان ريجنز كلهم كان في ناس كويسين كايلر أليس تايجر كايلر أليس في واحد ثاني ناسي. هذا باستراليا حبيبي انت لا قصدي كل الريجنز يعني زمان انا قصدي كل الريجنز زمان لما كان في ناس كويسين لسه فاهم علي؟ كان في تنافس على الاقل. اوه اكنو حرام عليك اكنو. اوكي ما مات على الاقل ما مات على الاقل. الحين قاعد اشجع فريق ما ابغى اشجعه بس عشان يخايف من يامي. حسين اثق فيك يا حسين. اوه ماي جاد شوف هذه غلطة اكنو. هذه غلطة اكنو يامي مو بغلطتي. شفت يوم اني اقول لك ان ناس اثق بحسين لا ما تحتاج تقول حسين. اوكي بكى يا علال. DI to be a factor because of getting hit by the same move twice in a combo. So they very smartly cycled the attacks that they were using to make sure they never did the same move twice in a Agno Blades were looking precarious and they were able to close it out based off of that. As we zoom into that trophy, one of them gets that much closer to get up on champion. كم التصويت يا امي؟ كم حاطين على جودلي؟ والله حط كل شيء 64% على جودلي. 64% اوه اوكي اكنو بليس 64%. 64% كم البوينت؟ اخيرا اخيرا العبوا نفس الشيء 5,700,000. يعني انت تقريبا ماخذ حوالي 5% من الفوتنج. لا دقيقة 2.5%. تكفى يا كلهم بليز تكفون والله عيب تخسرون والله عيب. ترى ما يدرس. ايه ليجندري نقاط كلها بتروح. او ماي جاد جودلي
يا شيخ اكنو نايس. عليك قاعد تسوي؟ لما خذ سلاحك ايش تسوي؟ لا هو كان يشتت عشان بليز يقتله. يا اخي بليز ما نزل ايش اللي شتت؟ قبل ما بليز ينزل. الو اتركوا بليز. والله بليز انطرح والله حبيبي بليز انطرح. بليز اهرب يا بليز. بليز والله بليز. انا توقعت بيعطي واحدة ثالثة بعد بس يمكن هو انصدم برضو. بين قاعد تلقلق يا بين. انت اللي تلقلق. يا ساتر صوت حرفيا لقلق قبل شوي ترى. لا ما لقلق من عندك انت يا جيزان. ايش صوتي لقلق وانا كان بيتكلم بس زي كويس سكت. اوكي قتل خويه قتل التيم حقه. اخيرا قتل خويه اخيرا. لكن ابطل يا ابن الحلال. لكن اخسر المنتل قاعد يضرب بدون سلاح. اوكي والله عليك كمل بليز. اقسم بالله انت الوحيد الصاحي يا شيخ. They need to make sure that they stop this confidence from Zen because you think back to that 2v1 again when they almost went down 2-0. Zen was a big part of that problem because they couldn't hit him. ركزوا على زين والله زين كان فيه سبورت. اوكي مع السلامة. اوه يا اخي اطلع يا اكنو ايش فيك؟ اهرب يا شيخ اهرب زي ما سوى بليز. هيا بليز هيا يا اكنو ساعد بليز. ما يقدر قاعد يموت زي الكلب. الكلاب طبعا اللي ما يدري الكلاب تموت بطريقة مختلفة عن البشر. يموت زي الكلب. اوه والله اني جاي لكم هذا. يا الله والله توقعت لا عيال. الو عيال الصوت. الو عيال تسمعوني عيال. الو يا كسروا. ما اقدر اثق باحد. والله ما اثق باحد فيكم. كل النقاط راحت باقي 90 نقطة حرفيا. لا معليش يا درافل بس انه يعني يامي صوته لقلق. What if we set both of them up at the same time? Because NA and EU teaming up together here, making things happen, tearing apart the #1 seed, moving themselves into the guaranteed winners finals. بس تخيلتها على الأقل بتكون 3-2 يعني. والله قوي. أنا أقدر إني أنام وأنا مرتاح. أنا أخذت كل شيء. جوب أمي يقول لك ليجندري ما توصل. ليش قايل في الشات؟ يلا أنا بروح الحين. خليني أبلغ عليك أنا أوريك والله أبلغ عليك الوقت خنقة. أصلاً إذا شفت تبلغ علي أنت ما شفت علي قلت لي دحين ها؟ يلا أصدق الحين يا جماعة. بروح أنام. Okay. Earlier today, one GP did ask me a question. What are your predictions? I wasn't really sure. In the moment, I thought about one that I have always doubted. Made an experience were the ones who ended up beating. هل سمعتوني سمعته ولا بس؟ اوكي ما راح اقول You weren't sure. لا بس سمعت الناس طلعوا ريح بس ما انت لسه يحطون ميوت اتوقع. مين؟ ما ادري. والله ذا فمي والله. اوكي خلاص صدقني خلاص. وربك هذا فمي. خفت والله. البث الجانبي خلص. البث الجانبي خلاص انتهى. At first I was like, is it Acno and Blaze? Here we go again, 2v2 champs all the time, you know? And then طيب نقرب بليز بيعرف ايش يسوي قدام قادر ليه؟ ايش في؟ We have 2.5 members of the NA
in the finals. That's all we got to say. NA coming out strong, of course, backed up by the. صحيح الحين كيف البراكت؟ أنا قلت لك شوف البراكت شوف But they have once again run into the strength of God. Said, let me remind you. وين ما باقي شيء باقي واجد. Yeah, I mean. براولهالا المفروض يكون شغال بس يقول يشتغل بكره اللوزرز. شيء غريب. جاردلي وزين ميد اكسبيرينس هذه بنشوفها يوم الاخير يعني. في واحد يسلم عليك في شات تويتش بس ما اعرف منه. ايش اسمه طيب؟ Really terrorized the competition, and Zen the entire time also looking true to form to the name, just on that avatar, bro. Just let it rock. Full Zen mode at peace as every single time they pieced them up. They were so well coordinated the whole time. أنا بروح أنا خلاص. يعني الجهة العليا مين الجهة العليا؟ اسكريب. زين جود. Incredibly well and يعني زين جود اللي ود ميد اكسبيرينس. in the top 32 on the winner side. Okay, I mean sorry, not top. I'm sorry, top 4. I'm getting ahead of myself. Still true. But you know what I mean. Yeah, top 4 on the winner side. Real quick here, I do want to just kind of grab y'all's thoughts because we've seen so many matches today. Incredible matches, whether here on the side screen. I just want to know, what was your لونا سنوي، سانستورم بومي، كريس وبلو، جافا وفيكي، كودي وفيزر. او ماي جاد التيمات اللي موجوده والله قويه والله. Experience was able to get that wild 2v1 clutch at the end, bro. That was that Fakey Java? That was Fakey Java. Yeah, man, that was. ترى شوف اللوزرز ترى كودي وهذا لسه موجودين. ادري شوف. طب دقيقة حيبث اللوزرز اليوم ولا بكره ولا كيف الوضع؟ ليجندري تعرف البراكت صح؟ تعرف وش التوب 4؟ براكت؟ ايوه تعرف وش التوب 4؟ توب 4 ما توب 4 جالس يفكر بعد. ديفاين شكرا ديفاين. متى راح يبثوها؟ ليجندري اول شيء لا تصارخ عشان ما لعن شكلك. تعرف ايش توب 4 ليجندري؟ يعيد كل شيء. يعيد كل شيء. لا ديفاين ما راح اقول له ليجندري ما علي منه ما راح اقول له شيء. من ديفاين هذا خوينا صح؟ ايه يدخل هنا بعض المرات. وش قال؟ I don't know who to root for. I love all of them. They're so good. Look at them adapt. This, I'm just like speechless. If I, that's how I get backstage sometimes. I'm just like I just look at the screen. I'm like, what did I just witness? In the top 32, that also included Storm versus Acno Blind. Yes. The Valley set versus Luna Snowy, which I wish it's gonna happen. Make sure you check that out. ليجندري تقدر تبعد المايك عنك شوي الله يخليك. It was such a stack of game stealing. The people who always say أنا معرق Welcome معاهم back معرق مشاهدة. حسين ها مسامح as they always do it. احرجتك. دي انا مسامح. فيكسل شكرا. مسامحك برضو. بسم الله يا قلبي انخرجت شكرا. تقول لي مسامحني؟ اي صحيح المفروض العكس. واللي 13 شهر مشترك شكرا فيكسل شكرا. بس ما اقدر تثق اي عادي لا تثق فينا لان المفروض تثق في نفسك. لا يعني مو فكر شيء بس موضوع. لا تحاول لا تثق فينا. المفروض انك وثقت بنفسك وانت اخترت بنفسك. صحيح جد. ايوه تقول لي فيكسل من تتوقع يفوز؟ And it's going to be a good time. We know there's going to be some good matches here. So tomorrow we're going to be starting a and that is going to be all singles. All the polls will be happening tomorrow, so you don't want to miss it.
you know it's going to be fierce. Come on, guys. And I know a lot of our competitors, when I just like walk around a little بس bit, على الأداء like, حاليا جودلي والتيم حقه. I'm a little nervous, or like I'm, you know, it's going to be something. لحظة انتهت البطولة؟ منير ونيز إلى الآن موجودين في البطولة عيال. Good night's sleep tonight. Prepare themselves. What is going to be an insane run for once, because we talked about how we lost the conversation of لا ما انتهت باقي. Best believe we'll be seeing them show up and NA feeling real revitalized after what we've been seeing in twos. Yeah, I mean, there's a reason we do the schedule the way we do the schedule, right? So like, we love twos, we also love ones, and then of course championships. صح هاي رحمك الله. صعب والله بس على الأداء حاليا جودلي والتيم حقه. Yeah, well, I got a couple more things to tell the people besides dates. تصدق بيني وبينك مو بواثق انهم يفوزون. يعني كان جيم مرة قريب لهم ضد لونا وسنوي. احس بامكان اكنو بليز يفوزون لو واجهوهم مرة ثانية. But also, I believe there's some stuff that's happening all weekend. We got special deals and bundles available all weekend, especially. And here's some of the new merch that you can see here. We got joggers, t-shirts, mouse pads. اي والله جدا. لوريسو كاين طلعوا من البطولة. I love it so much. كم برازيلي باقي بس بمتم كيلو مع وسلي بس. We also got the Yeti stuff. So في نوسان ساك بعد موجودين. هم ويوسيبس يا شو اسمك؟ او ماي جاد والله باقي لهم بس جيمين يوصلون توب 8 والله. I don't know about you, but I do love me some sales. Limited time offers as well. Do not miss out on that, because we had such great seasonal ones leading all up to this. I'm not gonna lie, that blanket, all the time. That vintage blanket was great, and there is so much great gear here as well. Do not miss out on that. Make sure you go into the yeti.com/Brawlhalla to get access to that BCX merch now. Ooh, it's so good. It's so good. Oh my god, والله صحيح والله. Mama Sheepy's gonna look out for you guys. We talked about the MetaDev Val earlier today, and I do want to remind you guys to, when you are trying, if you're at the venue, to pick up your MetaDev Val tomorrow, okay? So MetaDev pickups begin tomorrow at BCX at the merch booth at, I believe, 10 a.m. Eastern time. All right, so you can get up here bright and early, start warming up for your competition, but also remember to pick up your exclusive MetaDev Val. All right, and you'll be the first Take your to actually time. get hands on that. It's exciting. Legendary. I don't even have one yet. Oh my That's what I god. mean. Yeah, no, that's what I mean. أرجوك قول له إني oh my god. It's been years. People have wanted Val for so long, and the design. Shout outs to Calamari, because that was. ما راح أقول له. Can't wait to get my hands on that one. Definitely make sure you don't miss out. أوف لونا وسنوي الحين ضد ريدي شو مقدي. Yes, I like what y'all did to us. All of DreamHack. We said, hey, how you doing? How are things? Great. Hey, you got a MetaDev? You got a MetaDev? You passed me one? No, it's at the merch booth. One dedicated spot for you. Of course, you can always come say hi. We'll be all throughout the building, but you get yours. It's not limited time, but a little bit harder to get post this point. So make sure you pick up your MetaDev Val starting tomorrow, like you said, at 10 a.m. 10 a.m. And I want to ask you guys for your final thoughts before we wrap up. I can't even speak anymore. We wrap up here. Ajax, final thoughts here. Hey, back on top? Question mark? شوف السبورترز. Godly got it, bro. Ooh. Godly got it. Nah, man. You see the extra length on his hair as well? Nah, he got it, bro. والله جنون. هذا شوف على مين فاز. سوية. أدري. أدري. لا شكلهم بيطلعون من ساكو فين 2-1 عليهم. 2-1 والله. يلا وصل بعيد يعتبر والله نايس. انتهى البث خلاص. يب قلت لك انا. اللوزرز لسه ما كملت اصلا ترى. اي هذا يقول لوزرز. اللوزرز ما خلصت. طيب غريبة. شوف لسه ترى المفروض يبثوا بس ما براولهالا قفل خلاص. شوف يا حسين قلت لك انتهى. والله يعني طلع ليجندري كلامه صح وحنا لنا ساعة نسفل فيه. لا احنا نسفل فيه لأنه ما راح يخلصونها اليوم. وهو يقول بيخلصونها اليوم. اي صح. انا ما قلت حيخلصون اليوم. إلا كذاب. والله انك قلت بيخلصونها اليوم. ترى في ستريم يا ليجندري. في ستريم اي صحيح. صح تحس بريبلاي يعني ما في موجود ريبلاي. لا الستريم الثاني
لا 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 نبي نسبك، ما علينا من سالفتك، نبي نسبك. اقول لك ليش طيب يا جماعة؟ نبي نشوف المباريات طيب. لا والله حرام زي كذا يا اخي. نبي نشوف المباريات طيب يا اخي، يا اخي نبي نشوف المباريات يا اخي. المشكلة كل لوزرز مباريات كويسة، شكلها ما حيكملوا. ايه اللوزرز فيهم مباريات حلوة والله حرام. ليش طيب؟ والله غريبة. صراحة بروحه. غرد اكسبيرينس قاعد يقول نشوفك يا ملح. شو يقول؟ شوفوا ايش؟ نشوفك يا ملح. هو يقول حركات اكسبيرينس. ايه قالها بالعربي. ايه قالها بالعربي خلاص يعني وين اعطيك اثبات تقول لي قالها بالعربي صديق يعني كذا. ليش طيب؟ حرام. دقيقة ليجندري قاعد. لا والله حرام والله يا اخي. دقيقة يعني في اوقات مختلفة. ايه بكرة يصير على الساعة 5 البث. 5 العصر. يب المغرب العصر. خلاص دقيقة 5 خلاص قريب المغرب. ادري ان اللوزرز قاعدين لعب، هذا اللي قاعدين نقوله احنا يا فيكسر. اللعب ما نقدر نشوفه خلاص. والله حماقة يا اخي. والله لو كملوا يلعبوا انا حنجن. اجل تجنن من الحين. والله ما ندري لسه ما وصل اصلا، كنا موقفين حرفيا. موقفين. شوف يا كذاب، لونا قاعد يلعب الحين مع سوينا. وين؟ تحت؟ بركت يا دحين. الله فاز عليهم 3-1. لونا السناوي. طيب لا ابغاهم يوصلوا عند البث، هل بيوقف هناك ولا بيكملوا ولا كيف؟ حسين هلا ايش اقوى حدث بالنسبة لك صار في برول؟ بشكل عام يعني. 2018. اقوى حدث صار في برول؟ يعني مو شرط يكون بطولة، يمكن ست بشكل عام يعني فاهم؟ يعني شيء كذا خلى كذا برول كذا كله كذا تهتز. ما ادري. تدري انا وش برايي؟ are streaming it on براولهالا but براولهالا went offline. ممكن هذا يجي بكره بيصير، لان براولهالا يبدا قبل البث الاساسي بساعتين، فممكن بنشوف هذولي تكمله التوب 8 بنشوفها بكره يعني على براولهالا. ايه اتوقع زي كذا، بكره براولهالا يبث الاربع ايام علشان يوصلون للتوب 4 وبعدين يبدؤون مباريات ال1v1. اتوقع زي كذا، اتوقع. تدري وش بالنسبة لي يا حسين؟ ايش بالنسبة لك؟ اللي هو حدث لونا ضد ساندستورم قبل البي 6. لونا ضد ايه مو قبل بي 6. ايه هو بعد بي 6 ايوه بعد ولا قبل ما اذكر. يوم انه قصدك انه يقول خلوه يستقيل. ايه خلوه اللي هي على الماني مال على كذا. يلا جماعة انا بقول لكم تصبحوا على خير. شكرا على مشاهدتكم. انت من اهل برو، انا كمان بروح ارقد. بث بدون مشاهدين والله ما يسوى. بطولة بدون حسين ما لها طعم. الله يسعدك. زي حسين زي الملح. would make more sense for it to be the final day but yeah. لا اتوقع لان اخر يوم ما يكفي انهم يشوفون توب 8 عرفت؟ لان التوب 8 بالعاده لحالها على التجهيزات وكل شيء تصير تاخذ وقت. يعني قلت توب 8 1v1 تاخذ يمكن 6 ساعات، فصعب انه يخلون التوب 8 حقت 2v2. فالاكيد ان بكره بيلعبونها، هذه انا متاكد. بكره بيلعبونها وبعدين يصير شو اسمه ما ادري يعني بس 4 ايام 3 ايام
يعني بعد يعني بعد ما يخلصون من التوب 8 يطلعون على طول بلوم ايفنت. لا يعني بالعاده اللي هم بالعاده يسوونه 2v2 الى التوب 4 طيب. بعدين 1v1 الى التوب 8 والاخير يكملونها 1v1 توب 8 و2v2 توب 4. هذا اللي بالعاده يعني بكره بيجي لون في 1. المفروض الاكيد بكره بيلعبون 1v1 بس احنا نتساءل عن بقيه المباريات حقت 2v2 لان باقي اكثر من توب 4 فقاعدين نتساءل كيف. شوف الاكيد انهم قاعدين يلعبون الحين. اكيد انهم يلعبون. ما اتوقع انه بيخلونه زي كذا الى بكره. عندي فضول بس ابي اشوف اذا حطوا نتائج معناتها انه ما راح يخلونها زي كذا. مستحيل يخلونها زي كذا. تدري متى يخلوها زي كذا؟ ما ادري. يعطيك العافيه على المشاركه. يا اخي ليش طيب؟ ليش تحصل خشمك بشيء ما تعرف؟ ليش؟ يلا يا شكرا لكم على تواجدكم في البث. يعطيكم العافيه ما قصرتوا. قول كلمه شهيره. بث بدون متابعين والله ما يسوى. فشكرا لكم على تواجدكم في البث وتصبحون على خير يا جماعه. مع السلامه. سلام. اشوفكم بكره. الى اللقاء.